7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Back in high plank position, then plank jack, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and out. Back at center, pick your dumbbell, then you just press it from that position, up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Nice. Back at center again. Move back. The mountain climbers. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 20. Back at center. Plank jacks. 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 20. Back at center. Press. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Nice. Our last set. Good one, team. 5, 4, 3, 2, 1. Back and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 20. Back in high plank jacks. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and out. Back at center. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Nice one, team. First set, first session. 5, 3, 2, and 1. Now, our second session, we have a dumbbell inside the tire. Then back in high plank position, you try to remove the dumbbell, then you return it back, that position. Okay, let's start. In high plank position, hold the dumbbell on your right. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good one. Look at center again. Dumbbell aside. Then, most of this workout, it affects the core. So you're doing the core workout. Back at center, you side plank walk, then back. Okay, start on the left side with the tire. Let's go. 1,
Then you raise the other side. Nice. Raise and go. Good one. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good. Nice one, Tim. Have your dumbbell. That position. Step in, 1. Then you alternate the other side. So we start on the right side. Okay, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finish on the other side. Good. The third part. Back again. Dumbbell inside the tire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good. Nice. Side plank walk. Good one, Tim. Back at center again. Start on the left side toward the right. To go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good one. Back at center. Pick a dumbbell. Start from the right side. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good. Our last set. Back again in high plank position. Remember, dumbbell inside the tire. Okay. In high plank, right hand the dumbbell. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Thank you. Center. 5, 4, 3, 2, 1. Down. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good one. Pick your dumbbell.
to the right, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice. Good one. That's our third session. Second session. Last set. Now, we are moving to the third session. If it can be stable, let's try if it can be stable in that position. Yes. Nice one, nice one. Let's not move. Good. Back at center again. At this angle, 1, 2, still in high plank position? Yes. 2, right, sorry team. Let me make it firm. Yes. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good. Switch. 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Down. The legs apart. So you tap down and back, okay? 10 good counts. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 1, 2, 3, 4, and 5. Good. Back at center. Both legs on the side. Nice. From this side, just squeeze 1 and back. Remember, don't tap. If you tap the tire, it goes down. So move on the right. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good. Back. High plank. 3, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good. Switch. 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and go. Nice. Down. Four, 3, 2, 1, and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Nice. Good one. Let's put on the right side. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Nice. Last set, second session. Remember this, all of this workout affect the core. Good. Nice. Back at center again in high plank position. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10.
Nice. Switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and out. Good. Down. Three, 2, 1, and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice. Back. All right. 4, 2, 3, and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and out. Good. Nice. Second session. Done and dusted. We'll move the third session. Good. Let's pick our tire while seated. While seated. While seated. Our position. Pick your tire, that angle, then hold it in this position, okay? That position there, in and out, okay? You fold your knees as you press the tire. Okay, 10 good count. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, and back. Good one, team. Good. 5, 4, 3, 2. Fold your knees, Russian twist. Let your tire tap down. Okay, start with the right side. 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Nice. Back at center. 2, 3, 1. Down with your tire from this angle. Tap it down and back. Okay. 3, 2, 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Last one. Nice. Good one. 4, 3, 2, and 1. Back again. 3, 2, 10, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good. 5, 4, 3, 2, and 1. Russian twist. Now let's start on the left side. As we move toward the right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Good. Third part, second session, third session. Down. Legs together. 2, 1, 1. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, and back. Good. Last set. Good one, team. Good one, team. 5, 4, 3, 2, 1. Back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good. Russian twist. 3, 2, 1. On your right. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Good. Back. And down. 2, 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, and back. Good one, team. Nice move. 4, 3, 2, and 1. Now up. The attire. Still have a dumbbell. Now pick a dumbbell on your right hand. That angle. Just swing the tire for 10 good counts. Just hold. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Switch on the other side. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and out. Good one. Nice one. Thank you, Tim. Back as we cool down. Back center, legs apart. Lean on your left side. 5, 4, 3, 2, and 1. Switch on the right. 5, 4, 3, 2, and 1. Down on your tire. Then in cobra position there. Just stretch your lower back. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Step in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Change. Dip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Back at center. Knees on your shoulders, then swing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Back at center. Shake your legs. 4, 3, 2, 1. Hold your shoulders. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Switch. 1,
2, 3, 4, 5. Stretch right, left, right, left, right, 3, 2, and 1. Shake again. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. Another position. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Change. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Up and down. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Thank you, Tim. Thank you, viewers. TV 47 Fitness, 5:30 a.m. to 6 a.m. This has been your coach, Coach Shadrack Ouma from Physique Gym in Ruaka. To get us online, Instagram, Twitter, at Physique Gyms, we are good to go. My father used to tell me that our hotel is the home for travelers. I guess I forgot that. Recently, it's been more of a mirror of my own ambition. Ooh, yeah. We might fail. We will probably fail, but not for a lack of trying. So for the last time, and the first time, welcome to Connect In, the best experience in Eastern Central Africa and its environs. This is a very serious place. I see that. Surely. Hey, Nyumba. This is the place. Just for a few days. Rule number 2. Kwani Google inajua maisha yangu wewe? That's my seat. It's a chair. It was hers. You're new here? Yes. You learned the rhythm. This place is run by structure. Structure. It is a system, ni venye tu ni system haisikizi. And what happens if something you haven't chosen enters your day? I remove it. That's not always going to be possible here. Then you are going to have a problem. Noted. What are you planning? To escape from a resort? This is not a resort, my friend. This is a storage. This is a very serious place. I see that. Surely. Hey, Nyumba. This is the place. Just for a few days. Rule number 2. Kwani Google inajua maisha yangu wewe? That's my seat. It's a chair. It was hers. You're new here? Yes. You learned the rhythm. This place is run by structure. Structure. It is a system, ni venye tu ni system haisikizi. And what happens if something you haven't chosen enters your day? I remove it. That's not always going to be possible here. Then you are going to have a problem. Noted. What are you planning? To escape from a resort? A very good morning to you and welcome to the 15th day of April 2026. A lot is happening in the country. We have a breaking news for you. This is TV 47 Breakfast. My name is Ann Odida. Karibu sana. And my name is Linda Alela. Karibu sana. As always, it's important that you interact with us. The hashtag TV 47 Breakfast. We want to hear you speak to us. Of course, we'll be having the WhatsApp line running on your screens, even as we get into great conversations. That is later on. All right, just to mention it, 0793267279. Send us a voice note or a video of yourself. What do you think and what is happening where you are? Just to start us off, fuel prices have hit a record high. For the first time in a long time, EPRA announced a record high fuel prices yesterday night, effective today, the 15th day of April. And the Kiambu Road
camera person is there. Total has already adopted the new fuel changes, as you can already see on the screen. 206 Kenyan shillings and 90 cents. That is what the fuel is retailing at today. That is the prices of super petrol, which increased yesterday by 28 shillings and 69 cents. And as well diesel. Right. Diesel went up by 40 shillings, right? And 30 cents. Right. And of course, kerosene stayed at the same. Kerosene is just the same, constant. stays there. But of course, the biggest worry would be on this. Yes, super petrol and diesel. Right? Because these are the prices. Total? This is Total, Kiambu Road. Let's see, Shell still along Kiambu Road. The Shell, I see they have decided to maintain the prices. They haven't changed just yet. But of course, we know that as the day unfolds, definitely we will get to see the adjustments, because this cuts across. And these are prices in Nairobi. You need to know that. It's a little bit different in different other cities. But of course, they all have hit 200 bob. And that is how the roads look like this morning. Pretty much flowing, I see. But of course, you can evidently see that there's a bit of rain. So if you are to step out, this is the time to step out. We're still on Kiambu Road. We have our camera person going to the different fuel stations. And perhaps later on, we'll also get to hear the view of the people, Odida. I think this means, you know what, watu wengine wasidrive, and it also means that, you know, it's going to be very expensive. Right. Definitely, the prices of javing will definitely be shooting up this morning. You'd expect for that to happen because it's an instant thing. So prices of commodities are also expected to go up. And I know life is about to get ahead. That's actually always the biggest problem. And I know this is something that we'll be discussing later on. And it was expected. I just don't know how the people are going to react. Of course, I remember yesterday we had Dr. Mbai here who said the opposition are going to release some dossier in the event that the prices of fuel will shoot up. We definitely expect to get a lot of reactions as to this because, yes, that means we have got to tighten our belts. That is a record high. Just like we talk about it, 28 shillings and 40 shillings respectively. That's a lot. And I remember, right, that is rubies. That is still Kiambu Road rubies. Let's take a look at the fuel prices here. Our camera person is still there. Momanyi. 178, 166. They have not adjusted their prices just yet. Rubies. So if you know what's best for you, if you want to escape the 206, run. Run. And let me ask you, by the way, at this point, if you go to fuel, this is how you're going to pay? Yes, for Shell and rubies, this is how, apparently they don't have that's fuel. what they're saying. So they don't have fuel just yet. So that means even if you rush there, you cannot buy it at that price. So that means Total, at least they have adjusted the prices because they know that the tanks are full. And I think you can see some vehicles trying to get to that direction to see whether they're going to get fuel. But you can see the attendants are not even active to probably tell you. You know, the way they tell you, go to this side. Oh, interesting, there's that attendant. I think amemwambia hakuna. Yes. Ro, ni mwechichi. Ni mwejeje. Hakuna mafuta huyo ametoka. Like we said, our camera person as well as the driver, of course, it's early morning. They are just traversing the different parts of the city to establish just what is happening. And I think it is expected. With fuel, that's what happens. Ikisemwa hivi, the prices change immediately. Immediately. So I think Total, if you're on Kiambu Road, this is the only place you would get fuel from. But of course, we're 206 shillings and 90 cents. There's no question about that, you know. And you can tell this one is ours, eh? Yes. Tuko wapi? Tuko Kiambu Road bado. Nasema tuko wapi in terms of the gauge. Nasema tuko wapi in terms of the gauge. Tuko hatarini. Yes. Tuko chini zaidi. Tuko mbaya. Msichome. Lakini Total. Lakini tena msichome sana. Wacha tutafute mafuta. Lakini sasa mnatafuta mnunue na bei rahisi, tunatafuta tununue na bei rahisi. Tununue hapa pa 206. Sasa hatuwezi totoroka. It's just 206 and this is the prices in Nairobi. We're yet to take a look at other counties how it's going to be affected, but Nairobi and major cities, that is the change. 206 Kenyan shillings for super petrol and diesel. Keep in mind, major cities, Nairobi,
Kisumu, Mombasa, and of course Nakuru. You know, I made a banter on X, and I was saying, how about now we start making vehicles that can use kerosene? And people are of the opinion that even if we start using vehicles that use kerosene, then they'll still go up, because that is just electric vehicles. Electric vehicles, is it really? Because for sure, the price of the power. KPLC pia nao hawatawachwa nyuma. Fanya mchezo. Ukisai kama umezoea kununua tokens za 100 pale, ujue kama ulikuwa unapewa, I don't know how much it gives. Let's say 9 shillings, I hope, if that's what they give. Yeah. Maybe right now you will try purchasing tokens for 100 bob, unapata ya 5 points. Very few. Very few. Very few. That. And it's quite unfortunate. But this was expected, don't you think so? Well, at least the conversations lately have been about that. Number one, because of the international implications, you know, as to these concerns that have been there. Iran, Israel, USA, and all that. But by and large also, you know, there are people who've constantly said that, you know, as a country, we had already bought enough, and therefore there's no reason whatsoever that the prices should shoot up. But I mean, I think we will get to hear what then plays out as the day unfolds. But it is definitely going to be tough for Kenyans. Another thing Kenyans are worried about, you know, the G2G deal. Of course, it was meant to cushion Kenyans in such times. So I think questions that are now arising is, what is that deal doing exactly to cushion Kenyans from, you know, the 206 price hike? That is a lot for the common Mwananchi. Momanyi, when he was coming to work, Momanyi is our camera person, the one who is along Kiambu Road. The updates, yes. Akaniambia, usually from town at this hour, it's 30 shillings. Right. Today, it's 80 shillings. Oh, in the morning, In the morning, today. Jimo, experience yako ilikuwaje? Wacha atatuambia. Lakini Momanyi, ameniambia sai asubuhi. So clearly? It's clearly, tushaanza kufeel the impact of that. But, yes. Interestingly, today, right here at TV47 and right here at TV47 Breakfast, we'll be taking you to Nyayo National Stadium. Oh yeah, the girls have done. We have good stuff there. It has been months of, you know, brilliance, months of preparations, weeks of brilliance as well, because there has been a lot of sporting going on at the Nyayo National Stadium. I think it started officially on Saturday last week. And there were a lot of matches there. FIFA Women's Series. Yes, I should mention that. FIFA Women's Series, and TV47, we are the official media partners of that event. And that is why I'm saying we will be taking you live in the course of this show right to, you know, Nyayo National Stadium, just to bring you up to speed with the finals that will be happening today. But let's see how Saturday went down. All right. All right, that was a match between Kenya and India. And Kenya beat India 2-0 on Saturday. And of course now we will be, it was interesting. And now the question is, because Australia is also a very powerful team, right? Yes. They beat Malawi on the match that was played. Right, now Australia and Kenya are facing off today. Let me just take a look at the series that we have today, the 2026 Women's FIFA Series. Starlets ready for Matildas. FIFA Women's Series 2026, Kenya to face World Cup semi-finalist Australia. We've mentioned that. And kickoff will be at 5:30 p.m. today. That is the finals.
India will also be facing Malawi from 2 p.m. Remember, we beat India 2-0. Yes. Also, Australia beat Malawi. So India and Malawi will be facing off. And then now Kenya and Australia will be facing off. Remember, Australia is a very, very powerful team. And the questions, it is a very powerful team. Now, the question is, will Australia beat Kenya, or will Kenya beat Australia? It'll be interesting to watch. Man, we can only wish our girls nothing but the best, because this is home, bro. You are not beaten at home. How can you be beaten at home? But one interesting thing about this whole thing, Odida, is that you know, it has also brought to the fore the greatness that we are as a country in terms of tourism. You saw some of these you know, team players being taken through the different parts of the city and the country just to experience the finesse that is Nairobi and basically Kenya. And so I think that is a great thing to watch out for. We cross fingers for the best. We'll be having the likes of Danko, you know, Kakazema. We'll be having the likes of Katela. We're definitely going to have Alan. You know, they all are going to be on ground. Watupatie updates. You know, football commentary can be quite interesting. Intense, so yeah, let's hope for the best. And the beauty of it, we're also on radio as well, Radio 47. So yes, Radio 47, the team will be there. Kakazema is one of them. Katela is also one of them. I mean, let's just say the Cape Media team will be on ground to give you all these updates. And the beauty of it also is that we'll be doing the broadcast live on ground. Of course, the different programs will also be done from there. So you need to stick around so that we get to see what our girls have in store. Of course, talk to us. Tell us what your expectations are. The match will be live starting 9 a.m. at the Nyayo. Is it Nyayo National Stadium or Kasarani Stadium? Director ni kama hapo kidogo linchanganya, lakini I think it's the Nyayo National Nyayo National Stadium. Starting 9 a.m. we'll be crossing over to the stadium. The game begins at 2. The game begins at 2. That is India and Malawi. But us, Kenyans and Australia will be facing off starting 5:30 p.m. Vili Alela amesema. We will be also having subsequent bulletins at the Nyayo National Stadium today. So it's something that you should be on the lookout for. TV 47 Kenya on Facebook and on YouTube is our WhatsApp. It's our social media platforms. Our WhatsApp line is active, 0793 267 279. But at this point, let's take a look at the state of the weather. Let's see. All right, let's see how the weather's looking this morning. It's a rainy day in Nairobi today, but let's see if it's playing out in other areas as well. Kisii, heavy rains this morning as well. It's 16 degrees, highs of 26 degrees expected today. Bungoma, it's a partly sunny day today, 17 degrees this morning, highs of 27 degrees expected today. Marsabit, light rains expected today. It's 20 degrees this morning, highs of 26 degrees. That is Kisii, Bungoma, and Marsabit counties. We take a look at other areas as well so that we can gauge, as I've said, Nairobi's rainy day this morning, or today rather. Kilifi, it's a partly sunny day, highs of 29 degrees expected. This morning it's 25 degrees. Makueni is also a sunny day today, 29 degrees. This morning it's 19 degrees. And Mandera, light rains expected today. This morning it's 25 degrees, highs of 33 degrees expected in Mandera County. And that's the state of the weather. And done with the skies, how about we get to see what the quote of the day is? Happiness is not something you find, it's something you create. It's a mindset, a choice to appreciate the present and embrace life's beautiful imperfections. All right, now let's take a look at the local dailies in depth, and we'll start off with the stories making headlines this morning. It's all about fuel, and the Daily Nation has captured it extensively here. They say fuel lies. Backlash, they call it. The controversial cargo has triggered a criminal investigation
that a substandard fuel consignment that the government ordered the importer to ship back a week ago had already been pumped into Kenya Pipeline Company system and released to oil dealers. Now, the 60,000-ton petroleum hull has high levels of sulfur, over 4 times the permitted limited, and this is why it's called the substandard fuel. This story has been captured on page 4, and the CS for Energy, Opio and I has also been quoted here. He says, rather, One Petroleum Limited, the company that imported the said product and invoiced oil marketing companies, is directed to exit this product out of Kenya as soon as possible. And of course, the KPC acting managing director Pius Mwendwa on April 14 said, "We received a waiver letter from the CS Trade to allow the consignment into our systems. The fuel was allowed into the KPC system and later released to oil marketing companies." And of course, they're just saying that they will, go at a loss if at all they're not now going to have this fuel in the country. Of course, they were told that it should go back to where it came from. Lakini kirudi kwenye ilitoka, then they're going to also create losses as well for them. I don't know what you think about this. Their loss is okay, fine. Of course, we have got to worry about that as a country. But then you don't compromise on quality, because what would that mean? Yeah, because now we are saying it has high levels of sulfur, that is over 4 times the permitted limit, and they call it a substandard fuel. Well, this story has been captured extensively on page 4 of this newspaper. You can grab a copy of it today and take a look at what it says extensively, and how cooperative wasted 2 billion shillings in bogus land deals. That's another story on page 2 and 3. Matters politics given prominence on the front page as well. Ruto seeks to calm growing tensions with ODM allies. It says that President William Ruto has stepped in to forestall a looming fallout within the broad-based government by promising to rein in his lieutenants accused of plotting to shortchange ODM, rather, and that's the story on page 6. There's a beautiful photo here of a basketballer, Madina Okot. She's a rising star in U.S. elite basketball. And this story is on page 31. I understand that she's one of the many women of Kenya. I think she's Kenyan. First. We appreciate her big time. She's, raised the flag so high. We cannot fail to celebrate the greatness that she does. She's done this for 6 years. I remember listening to her, and she says, I didn't imagine that, 6 years down, I would get to this point. I think we have got to celebrate the fact that we have very many Kenyans that go abroad and they carry our flag high. Congratulations to Madina Okot, and we need to go out there and keep supporting her. All right. She plays basketball or volleyball? Basketball. She does basketball. Right. Yeah, she's basketball. All right, that's the Daily Nation this morning. Okay. Let's take the Standard newspaper. Interesting. Today, I don't know whether they have been forced to do more than one stories. That is on the front page. Of course, the fuel prices shocker. That is definitely a story that you will find across, and one that will be forming the basis of our conversation. Like we have said, it's a record fuel price surge, with diesel rising by 40 shillings and petrol 28.69 per litre. So we'll be getting to that conversation later, just to get to understand what our guests on the State of the Nation this morning have to say in relation to this record high. But that aside, we also have, a story. Well, of course, let's just talk about that one that has been extensively captured on page 9. But we also have the IMF, conversation right at the top strip, where they say stop lying. And the country's bid for an IMF bailout has hit a brick wall, with the IMF going ahead to warn of billions in hidden debt beneath official figures. This is interesting. The Kenyan officials in Washington, led by Treasury CS Mbadi, have embarrassingly been exposed as liars. You would want to understand this more. A story that has been captured on page 4. They constantly remind us that you do not need, or you do not want to fall in bad books
strict when it comes to IMF and World Bank, and you just know how much they always come into caution. But at the same time, we have said that Africa needs to face away from all this dependency, because clearly such exposés are really not so good, and especially when they're implicating key official figures. So story that has been captured extensively on page 4. You need to know what exactly IMF thinks of these key figures and what implications then would run into the country's running of activities. Aside from that, on page 6, that is the front page, extensively covered on page 6, we have decades of legacy. They speak about the right Honorable Raila Odinga, may his soul rest in eternal peace, and they speak of 6 months in death, that it has taken 6 months for ODM and its leadership, that is to undo what its founding father Raila Odinga built over 5 decades. Of course, the once formidable party base is wobbling. As you can evidently see, they say the orange has been cut to 2. We have Linda Mwananchi and we also have Linda Ground. And like you have rightfully said, we have Linda Alela here. And as you have said, they say that President William Ruto is at the heart of making this house go to shambles. Whether it is true or not is also one thing that we'll be looking at later on. Those are the key stories that are captured right here, and many others that you would get down or inside the Standard newspaper. What else do you have, Taifa Leo? Taifa Leo, mtu asiguse ndoa yetu, Ruto asema. That's the main story on the front page here. Wanaita ndoa ya ODM na nani? Ndoa yetu. Yetu ni nani? Broad-based. Yetu. Yeah. Sasa kauli ya rais inatokea wakati ambapo uvumi unaenea kuwa serikali jumuishi inayumba, ikielekea kusambaratika, huku cheche za maneno baina ya viongozi wa vyama vya ODM na UDA zikiendelea kutupwa. Ni habari katika ukurasa wa ndani za gazeti hili. UDA na ODM zitaendelea kushirikiana na wale wanaotumiwa kuzua mgawanyiko hawatafaulu. Ni Rais Ruto asema sasa ni ndoa ya UDA na vile vile ODM. Asisitiza ushirika wa UDA na ODM hautavunjika na kupuuza wanaotabiri kusambaratika kwake. And that's the main story there. The quick headlines here. Himizo Sifuna awe naibu wa Kalonzo mwaka 2027. Wabunge wa Wiper Pwani wapendekeza hivyo, huku Kalonzo akisema wako upande mmoja. Ni habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Ruto atumia miradi kukabili Matiang'i. Ruto is actually in Gusii land. Rais atangaza miradi ya mabilioni ya pesa kushawishi wapiga kura wa Gusii kumuunga. He was there since yesterday, still there today. Vidokezo zaidi pia masuala ya spoti imezungumziwa hapo. Arsenal Pema wakiwaalika Sporting UEFA. Kule juu kabisa, serikali kuwaruka wanavyuo vya kibinafsi. Wanafunzi wa vyuo vya kibinafsi sasa kukosa ufadhili, that is private universities. It's a story on page 3. I think this is an interesting read. Now what happens to students who are, who opt for private universities? Right, universities. Yeah, so you might not get funding. That's the story on page 3. Hofu mafuta machafu yakiuzwa nchini. Habari nyingine katika ukurasa wa 3, yabainika mafuta hatari kwa injini yaliingizwa katika mfumo wa usambazaji wa bidhaa hiyo. Taifa Leo. Let's take a look at the Star. All right. The Star newspaper still speaks of our beautiful girl who's making us proud abroad. I think that is one of the stories that has been captured. She is the star of the Star this morning. And of course, as earlier mentioned, we have it on screen or we don't have it on screen, no problem. But anyway, the Star, we are talking about Madina Rokot. I think we have highlighted her story earlier on. But we also have, yes, another story that has been captured here. Kenyans hit as fuel price hike pushes up living cost. That is also a story that we have touched on and is extensively covered on page 2 of the Star newspaper. And right at the top strip, we have Boda rider sentenced to life imprisonment for defiling 6-year-old girl. And these cases of child abuse are shooting up in the country. We really need to get our act together, because we cannot, allow for these things to happen, even though most of the cases are alleged. We also
just hope that, you know, the wheels of the law could grind pretty much fast so that there's justice for victims. And then News Oburu calls crisis meeting as UDA ODM cracks widen. That is on the question of an ease, page 4 and 5. I think Taifa Leo peke yake tu ndio inaonyesha some level of confidence with the broad-based from the gentlemen themselves. But what we get to see out here is that there is some feel that these two parties are not in the best of space. And also that has been captured on page 4 and 5. That is what we have on the front page of the Star newspaper. They also highlight the US-Israel-Iran war that has affected the global supply on the question of fuel. We saw the prices heating up in different countries, and therefore we expected for it to hit home. Those are the key stories that is on the front page. Of course, if you'd want to get more details and what is captured therein, you can always grab a copy of that in the sports world, a goal title race twist. And of course, I know you'll be getting a lot of sporting, you know, updates, especially now that we'll be having our sportsmen and women on ground, even as we look or keenly look on your behalf at the finals of the FIFA Women's this series, of course. All right, People Daily, ODPP weak link in fight against crime and graft is a question they ask. That state's prosecutor comes under increased scrutiny over withdrawal or collapse of high-profile cases, particularly those involving corruptions. And the People Daily has captured this story on page 4. This is DPP Renson Ingonga. They call it an indictable apathy. That most withdrawals happened between 2023 and 2024, with 5 and 7 cases dropped, respectively. That among the cases that the DPP has lost include the recent acquittal of Trans Nzoia Governor George Natembeya, where the court also awarded him 2.5 million shillings in general damages. And also Aurora and Kimorel dam scandal that involved former Treasury CS Henry Rotich, when the former CS and co-accused were acquitted, as the prosecution failed to call crucial witnesses. So the People Daily has made an analysis of this story here on page 4. Is the ODPP a weak link in fight against crime and graft? What do you think? Talk to us. On the top strip, NCIC facing questions over 250 million shillings irregular spending. That's another story captured on page 3. And Kan Wajir secure its water future beneath the dry horizon. It's another story on page 13 of the People Daily this morning. And that's the People Daily. Yes. Okay, quickly on the front page of the Business Daily before we get to what is regional and Odinga's transfer B Energy stake to offshore company. Family cedes about 35% stake to farm in British Virgin Islands. And I think that is about the Odinga family and how they manage, of course, their very own wealth. Away from it, depositors is collapsed banks to get about 1 million in new rule, and that the bank depositors who lose money in failed banks will be paid up to 1 million in compensation if the Treasury approves a proposal to double the reimbursement, offering comfort to the worth savers. And I think this is a conversation we've had right here. We've had our very own team on ground with KDIC telling people you need not to get scared of banking. You just go ahead and bank because there'll be compensation in the event that there's worries about your money, which is a plus. Of course, they also talk about the fact that Kenyatta National Hospital nurses are again in fresh protest. Contrary, well, at least we also saw a release by the Ministry of Health yesterday to say that, the planned strikes are not going to happen because conversations are ongoing. So I think this is stories to look out for that are captured on the front page of the Business Daily. Tuvuke border and we start in Uganda. The new vision, government secures more fuel to avoid crisis. Plan reveals how long the fuel will last Uganda. That's your story on page 3. I don't want to hear about corruption in Parliament, Museveni tells MPs elect. It's another story on the front page here. Gaba daycare murder, caretaker gives chilling testimony. And that's the new vision. We take a look at the Daily Monitor now. Campaign bruised MPs get 100 million shillings relief each. They call it a financial aid. That president says the 40 billion shillings partially handed to 400 MPs who attended the 9-day NRM retreat in Kyankwanzi will help the largely financially strapped legislators during their swearing in and handling subsequent matters. That's Uganda. Okay, let's cross over to Tanzania,
We start off with the Citizen. He speaks about a report that, is about the growth of Tanzania, and largely on the question of how the different sectors that actually get to lead the nation, and the mining as well as quarrying continue to dominate Tanzania's foreign direct investment, as highlighted there. This is, of course, out of the report that speaks of how, the country is functioning and the different sectors that, carry the day. And as you can evidently see, they say these are the sectors that continue to boost the growth of the country vis-a-vis what is happening in the global stage. But that aside, we need to grace Zanzibar edition of Rising Woman Initiative today. That is a story that has been captured on page 3 of the Citizen in Tanzania, where President of Zanzibar Hussein Ali Mwinyi is today expected to grace this edition. And of course, this is in celebration of their girls. On the other side, Rostman Taifa Gas takes over Songo natural gas project after Okra exit. This is quite interesting. That, of course, there's always that takeover of key sectors by different tycoons. We also have a different paper, Mwananchi, Kigwangala anazungumzia maisha bila cheo, I think reminding us just how critical it is that power is transient. Today you are in power, everybody's listening to you, but before you know it, when you're out of it, it's a whole different thing. So nafikiri it's a story that you want to look out for, so that it reminds you how to stay humble. Madaktari bingwa wa ubongo tatizo, that is on the top strip and extended or captured extensively on page 8 of the Mwananchi. I think there are very many stories, but time would not allow us to go into all that. Kwa hiyo tuyaachie hapo, you can grab a copy. All right, let's cross over now to Nyayo National Stadium and get a quick sense of what's happening this morning. Kakazema is on standby to bring us up to speed on the state of events as of 6:33 a.m. Kakazema. Indeed. Good morning, Linda. Good morning, Anne. Kijibaridi maeneo haya ya uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Ni asubuhi nzuri, asubuhi ambayo itakuwa inatamatisha the FIFA Series 2026 women friendly matches. Siku hii ya leo ni kusema kwamba itakuwa ni siku ndefu kwa mashabiki wa soka, siku ndefu kwa wapenzi wa soka, siku ndefu kwa wale ambao wanaupenda mchezo wa soka, hususan kwa kinadada. Lakini kabla kuizungumzia siku ya leo, tuzungumzie tu baadhi tu ya matukio ambayo yaliweza kufanyika siku ya jana. Tunafahamu kwamba kuna ujumbe kutoka kwa FIFA ambao uko hapa nchini Kenya kuhakikisha kwamba unapitia baadhi ya miundombinu na miundo msingi kuelekea michuano ya taifa bingwa barani Afrika. Mataifa matatu ya Afrika Mashariki yakijiandaa kuweza kuandaa AFCON. Zungumzia Kenya, Uganda pamoja na Tanzania. Na waziri wa michezo Salim Mvurya hiyo jana pamoja na rais wa shirikisho la soka hapa nchini Kenya Hussein Mohamed waliweza kufanya kikao cha faragha, kikao ambacho bila shaka kiliweza kukutanisha ujumbe kutoka FIFA, akiwemo vile kaimu katibu mkuu wa FIFA Samson Adamu, katika masala ya kuzungumzia jinsi tournament hii ya FIFA Series au la vile matayarisho ya Kenya kufikia siku ya mwaka ujao kwenye mashindano ya AFCON. Lakini pia leo hii kutakuwa na kikao chengine ambacho waziri Salim Mvurya wa michezo ameweza kukiitisha kuhakikisha kwamba wanazungumzia jinsi fainali ya leo itakavyokuwa, kikao ambacho kitafanyika majira ya saa 5 asubuhi Jumatano ya leo, katika hali vile ya kutathmini soka la kinadada, jinsi gani soka la kinadada litaweza kukuzwa ndani ya bara la Afrika, si tu taifa la Kenya lakini vile ukiangalia ulimwengu mzima kwa jumla. Na tukirejea hapa uwanjani Nyayo, itakuwa ni siku ya kuweza kufahamu ni nani ambaye anakuwa bingwa wa FIFA Series kwa 2026. FIFA Series bila shaka ni mashindano ya mechi za kirafiki. Unapozungumzia soka la kinadada, tulikuwa hapa siku ya Jumamosi tukaona mechi mbili bab kubwa kabisa, Malawi wakiweza kupigwa magoli 5-0 na timu ya taifa ya Australia, kabla ya Kenya kuweza kupata ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya timu ya taifa ya India. Kwa hivyo hapa leo hii kwenye uwanja huu wa kitaifa wa Nyayo tutakuwa tunashuhudia mechi mbili. Mechi ya awali kabisa itakuwa ni kutafutwa mshindi wa 3, Malawi
dhidi ya India, mechi ambayo itakuwa inaanza majira ya saa 8 mchana siku hii ya leo, na ni mechi ambayo moja kwa moja runinga ya TV47 itakwenda kuletea matangazo yake. Baada ya hapo itakuwa ni mechi kubwa kabisa ya fainali. Hii ni fainali ya kibabe, ni fainali ambayo inahusisha taifa kutoka bara Ulaya na taifa kutoka bara la Afrika. Zungumzia timu ya taifa ya kinadada ya Australia dhidi ya Harambee Starlets ya hapa Kenya. Mechi hiyo imeratibiwa kuweza kuanza majira ya saa 11:30 kwenye uwanja huu wa kitaifa wa Nyayo. Ni mchezo ambao vile vile runinga ya TV47 itakuwa kupatia matangazo yake moja kwa moja. Lakini katikati yake hapo, Linda na Anne, kutakuwa na mbwembwe, kutakuwa na mihemko, kutakuwa na burudani. Nafahamishwa kwamba atakuwepo Iani kuweza kuhakikisha kwamba mashabiki wanapata uhondo, mashabiki wanapata utamu, mashabiki wana enjoy tu burudani la soka kutoka uwanja huu wa Nyayo, bali vile vile burudani la wale ambao wanajua kuanguka nayo, wale ambao wanajua kuzikwenda basi, kwa sababu kuna kijibaridi leo Nairobi, watapata fursa kabla ya kuingia moja kwa moja kwenye mechi hiyo. Linda na Ann. Alright, asante sana kaka Zema for that update, na kwa kweli tunatarajia kuona mbwembwe na vile michezo itakuwepo hapo Nyayo National Stadium. 2 matches, Kenya and Australia and India and Malawi. So amesema we are looking for the 3rd winners today. All right, we'll be on the lookout for that, but let's take a look at the caricatures now, what Katinitz is saying. The one on the Standard, the Energy CS is here once again, and he's quoted here what he said before the National Assembly. Alisema, I don't know why they resigned me. I am fit to serve. And so people shouldn't expect me to quit until investigations are complete. Nobody should be coerced into stepping aside. What I know is that resigning is voluntary and you can have your reasons. That's the Energy CS, and that's the caricature in the Standard. And I mean, that's the caricature close to almost all the newspapers this morning. Yeah. The Daily Nation is equally speaking about that. Say the question is, why should I resign? Well, that's a good question, right? As well as the Standard newspaper, you said that's what it has. Yeah. The People Daily is the only one that has a different caricature. There's a patient here, a poor patient, as they call it. This is diagnostic. And there's a doctor, and Asema, the biggest challenge is how to handle the hand that is waiting. And the hand is the hospital bill. Man. Very long hand, very big hand, waiting for you. And that's the caricatures this morning. These are the stories making headlines in the country and, of course, regionally as well. Let's take a look at the state of the traffic. Now today, I think the roads, not just yet, we are not going to give them much updates, at least as at now. Okay. We probably take to pay some bills, take a quick short break, and then we come back with the state of the nation. The roads, I'm told, are not as bad just yet. Yeah, all right. Then see you after the break. I just want to be in the zone. Nairobi, where the hustle never sleeps and neither do the scammers. On Link Up, we are talking about something that's affecting all of us. We are talking trust. We're diving into the campus life. I just want to be in the zone. Stay fresh, stay safe, stay linked up. You have to be very careful. Fake money can kill business. Cheki. Na leo mko rada yangu. Small money, kapasa kadogo, big behavior. I only have big notes. Alikuwa anatafuta courage. Yaani nafaje kutengeneza kachumbari na manyanya zinakaa hivi? Ona, hii ni kama kiwaru. Hiyo inaitwa commitment to the lie. Amejicommit. Ndio hiyo. Mpatie. Unajua kama una mtu kitu, hata tu salamu ya kawaida inakaa kama reminder. Habari yako? Sintalipa kesho. Kesho gani when? Si kesho ya kesho ya
Umeona? Hiyo tena. Mzee ni budi nikachoka. Ni budi ni madeni. Nairobi, this isn't just a game. This is a statement. The world is here. And history is about to be written. I'm ready to play now. Put me in the game. Speed, Power, precision, glory, and TV47 owns every moment. This is more than football. It is a celebration of women, power, and purpose. And at TV47, we are bringing you every thrilling moment. It's a red card. Every pass, Every tackle, every goal, every second. no delays, No filters, no missing out. This is the FIFA Women's Series. Raw, real, and unstoppable. Only on TV47. Right, it is time for the state of the nation. We get to the conversation. I have two of my guests already in studio for us to dig deep into what is happening in the country. Another one will be joining us shortly. They say the rains are there. A bit of a delay, but of course he should be here any moment from now. Of course, my name is Linda Alela, as I will be taking you through that. But we also have Mheshimiwa Brian Weke, who is here with us this morning. Mesh, thank you so much for creating time. And then we also have Wakili. Wakili, it's a great honor to have you again after a very long time. Advocate of the High Court, Joshua Nyamori. Later on, we'll also be having Josephat Kamanya, who's a political analyst, joining us for that. And it's difficult to have a conversation today without touching on the prices of fuel. And while this was anticipated because of the US, Iran, Israel debacle, reality is that it's going to be very tough for Kenyans. And out of the fuel concerns as well that we have seen in terms of procurement processes, Kenyans have lost the confidence, in the government. And therefore, the conversation yesterday was, how can we get, the Kenyans to have confidence again in the government, especially when it comes to these concerns of fuel crisis. That is right after, the CS for the question of energy had to go to Parliament to try and explain some few things here and there, unfortunately highlighting that at some point in time he wasn't aware of all this that was going on until about the 30th of March. You are, and forgive me if I'm wrong, a proponent of, just how the government is carrying the day. What do you make of the situation on the question of fuel today? Wakili. Yeah, Linda, the announcement yesterday is definitely a shock. It is not only a pump shock. It is going to translate to food price, to transport costs, to production costs in industries, to the prices of agricultural goods. And so we are at that moment when Kenyans have to tighten their belts. And it is an issue in which every country around the world is grappling with.
not only those who depend on imports of fuel, but even fuel producers. And Nigeria's economy is in a mess, despite the fact that Nigeria is, an oil-producing country. Their, fuel price has gone up between 50 and 70%. We cannot, at this moment, predict the exact and accurate impact of the shock that came yesterday. However, it is something that the central bank warned us about early, I think on 8th, when they released their monetary policy committee communique, in which they said that the economy would be impacted on by the effect of the global prices of oil. And now, for me, I think the most important thing, and when I look at the statement yesterday, it aligns with that, is that we must ensure continued supply of fuel. 2, the government must ensure targeted relief on the most vulnerable. And I saw the stat yesterday by reduction of VAT from 16% to 13%. And then the issue of a decision to utilize part of the petrol development levy. And that is why I think the announcement was not worse than what was made. I hope that there could be better reforms coming in the next few weeks to continue cushioning, especially the vulnerable groups. But at the same time, my view is that this is the moment when the government must ensure that all the processes and decision making are as transparent as possible and as inclusive as possible, so that Kenyans understand during such a crisis. Right. It is important not to ensure that citizens understand the difficulty, and citizens understand that the government is doing all they can. Finally, I want to take it away from you, and then I come back. Just one point. Finally, that there should be enforcement of the regulations. Okay. And the punishment where policies are not aligned to. And I'm looking at the decision that was made to arrest and hopefully charge and have officials resign when there was transgression last week. And so that's such a big coincidence. That's where I want to bring in Brian. Hesh, clearly such a terrible coincidence that when the world is reeling from the difficulties that have culminated to what we see in terms of the surge of fuel prices, the country is also dealing with this controversial conversation about the cargo that has triggered even criminal investigations up to this very point, and lots of questions left, right, and center as to what really are the lies in these fuel deals that we get to see coming into the country. Just how does the government save face in such a scenario? First, the issue of increasing diesel to 40%, and it's now the same level with petrol. This country is literally run by diesel. Talk about matatus, talk about the cost. Just a second, I'm told we have got to fix your mic and then we come back to you. But yes,
Wakili, you have highlighted critical things that need to be done so that we cushion Mwananchi. And I think this is not news because initially, even during the Jubilee government, we saw just how the government had to come in with a supplementary budget to make sure that they get to cushion Mwananchi. And it was quite, for an extensive period. And one asks, just how sustainable is this? Because this is a crisis that we're not very sure of how long it runs. You see, we have lessons to learn from, the reliefs that were given during the Jubilee administration. And in my view, as a student of economics, apart from, I'm not only a lawyer, but I'm a student of economics too, in reality, in the fullness of time, we realized that while we were told that we were given a relief, what we did was to pile, debts of the fuel that was supplied during that time. And so ultimately we had to pay. And you remember we had this crisis running into the beginning of this regime. Yeah. And so that is why I was very deliberate in saying that the reliefs will be necessary. But those reliefs must be targeted, and those reliefs will have to be temporary, so that we do not collapse the economy. Right. Yeah, there is also the fear that, we could be populist in decision making, and that could last us just so long. But ultimately, the economy will not be able to bear. And I want to come back to you on that very note, because we are in a politically charged season. Just how then do you draw the line between, cautioning the citizens and not crossing to that level where you are becoming populist? Because these are the things that are used as campaign tools by politicians. And I think we have seen even the president himself saying that I came in when the prices were at this level and I have reduced them to this level. How then does he dangle the carrot? But back to you, Hesh. Is it still, it's working? Yeah, it's working. Yeah, as I was saying, literally this economy is run by fuel, and more importantly, diesel. As you know, first of all, Kenyans are heavily taxed. Yeah. So you can imagine the salary that you have that has already been taxed. Now you're going to pay more for products. You're going to pay more for your fuel. Yeah. If you're using a matatu, you're going to pay more. If you're a guy who uses boda, the prices will be higher. So really, fuel is everything. But I want to remind Wakili that the biggest cost in our fuel is actually taxes. You remember when William Ruto came in, he introduced the 16% VAT on fuel. And Wakili is now coming to tell us, no, don't worry. We are doing very well. We have reduced it to 13. Which is a fact. It's a fact. But you can see it is quite minimal. If you compare the prices, Uganda uses our pipeline. Right. Guess how much is their fuel? Is at 189. We are selling our pump prices at 206, yet the fuel lands in our port. Uganda has increased it to 189. If you look at Tanzania, the prices are at 192. Still way lower than what we are selling. Now, Rwanda, which is the farthest end of our pipeline, the farthest end, is selling at 203. Kenya, we are selling it at 206. That basically means that the prices are still very high, the taxes. So, and this is what the government needs to decide. Do they want to caution the common man who's really struggling at this particular time? Or they still want to collect more taxes? Because if you ask me, while we still have this impasse in the Middle East, we need to try as much as we can so that we protect the common man, so that really the cost of living reduces. Let me tell you,
the cost push inflation that you're going to see in this country will be on another level. 40 shillings is really, really... It's quite a shoot up, you know. And in all honesty, we are saying that this is a shocker. It's a record high. You begin by acknowledging that. Mheshimiwa, we come back to you shortly. Really, how do you just get to convince the masses? And you see, they are brilliant Kenyans who are coming with facts and figures on the table, drawing parallels to remind you that, well, we're talking about a landlocked country that is selling the fuel at a fairly lower price than what it is that we are selling as it stands right now. That is compared to, you know, now when you're talking about the shilling. And here we are, as we tighten our belts, just how much or how far can we go? Because anyway, life has to go on all the same. And he says that we are talking about a reduction of tax from 16 to 13. Is it really tangible enough? Can we stretch longer? Linda, we as a country are just receiving the shock. Yeah. Okay. And as I mentioned, this shock is not only to Kenya, it's across the globe. And that, you know, we note that it is impacting on even fuel-producing, you know, economies. Right. And I've given the example of Nigeria, that, you know, the prices of fuel just run away, and it is impacting on prices of food and everything. And I'm yet to look at the dynamics of the Uganda, Tanzania. But as I've told you, you know, during the Uhuru regime, a lie was told to Kenyans that relief had been given. But what we did is just we piled, you know, debts of the oil importing companies. And ultimately, those debts had to be paid. The payment of those debts ultimately impacted significantly on our economy and our budgets. Right. And so I believe that as a country, we have experts, you know, in the planning department, and that they are going to weigh all the factors. But it is a conversation we must have as a country. It is not only a conversation for experts. And that is why you note that in my comment, I mentioned that we must be as transparent and as inclusive as possible. What are the possibilities of that, knowing the history that we have as a nation, Wakili? And when you say that we must have this conversation, don't you think we should have started by having it a long time ago? Because this was anticipated in a way. No, this conversation has been going on. Yeah. You know, I mean, if you looked at the central bank monetary policy statements, they have been, monetary policy committee statements, they have been mentioning that this is coming, okay? If you look at the one that was released on 8th, they specifically spoke about this, the fact that even as at last week, our economy was holding stable, but warned that in the coming days and weeks, the global fuel prices will impact on us. My view is that we need to open up this discussion even further, and I'm happy that TV47 has actually started it. We need to ensure that all the stakeholders understand the dynamics that are at play and how far we can stretch. You know, Winston Churchill, when he took over, you know, the leadership of Britain in the height of the Second World War, and, you know, everybody was expecting him to give, you know, a statement that gives hope that all the, you know, problems in England would end, you know, after his statement. But he told them that, you know, he can only promise, you know, toil. He can only promise sweat. He can only promise blood. Okay. Okay. So in reality, William Ruto, when he took over in 2022, everybody expected him to tell us
that, you know, it is all well. Okay. But he opened up and told us we are in a crisis and we have to sort out this crisis. I'm expecting him, and I'm expecting the experts around him to speak and to tell us what are the realities, how far our economy can stretch. Okay. But we need not lie to Kenyans that it is going to be rosy. We need not lie to Kenyans that, you know, it is possible for the government to give blanket relief and give relief, you know, that is not time-bound, because that will lead to the collapse of this economy. And I just want us to go back to Brian, unless Mr. Director tells me that we have to pay some bills. All right. Don't you think you're being a bit too radical, and that is on the government and its operations right now? Because we all acknowledge that these conversations have been going on for some time, and we knew very well, or rather too well, that it's going to hit home sooner or later. I remember there are many other politicians who kept on telling the government, you had better not, you know, raise the prices as at now, because we know rather too well that, again, you know, we had already imported, you know, fuel, and therefore there's fuel in the country, and therefore it must be sold at the prices that it stood at. But finally, we are here. And the government has gone ahead to adjust, you know, even the taxes, perhaps, you know, in a bid to cushion mwananchi. How much more do you want us to stretch? Are you saying that we have, you know, a government that is not real with its citizens? And like Wakile says, they began by telling us, tighten your belts. We are going to tax more. We are going to, you know, price more. This in a bid to make sure that we get our country back to stability, because they inherited, apparently, a broke government. You know, Linda, I hope no, my mic is working. It should be working. It's we understand that there is a crisis. We understand there is an international crisis. But we are asking ourselves very simple questions. You know, if you look at the price of fuel, in Kenya, you have 8% fuel levy. You have 16%, which they've now reduced to 13%. So 8 plus 3, you're talking about taxation of around 21%. Now, Makiu, and I raised this and I want to raise it again because maybe my mic was not on. Uganda, they don't have a port. Uganda uses our port. Rwanda, the farthest end, also uses our port to bring in fuel. So it comes into Mombasa, it is pumped all the way to, either it's carried through the lorries or the pipeline. Now, explain to me, just like a normal class 8 student, that in Uganda, they are selling fuel at 189. That is around nearly 18 shillings cheaper than Kenya. Yet the fuel lands Kenya first before it goes there. So what we are saying, we know that there is a crisis, but we are saying, can we try and cushion the common man? Cushioning is what we're talking about, and we're asking how capable is government to sustain this cushioning? You know, by the way, when William came in, he introduced the 16% VAT. The first thing you do first, so that we can try and cushion our people, scrap off the VAT. Keep the fuel levy first, and see how you can how the crisis is continuing. Because let me tell you, it is going to be so expensive. The cost of goods will go up, the cost of food will go up, the cost of transport will go up, the cost of virtually everything. Your power bills, and the power determines everything, be it manufacturing, your bread, your soda, your virtually everything. A boda guy on the street, the ones you send for delivery, it will be so expensive. So we are saying, we understand that there is a crisis globally. But how do we sit down and cushion the common man for the time being? Wakili is arguing that let's continue the taxes as we
try and see what we can do. I'm arguing, why don't we remove the 16% first? Then we see how it moves. If the crisis prolongs, there is that discussion with the common man. And you say, look here, we've tried to cushion you. Let's introduce VAT of maybe 5% as we proceed. Okay. Now, I want to come back to the issue of the fuel lies. Right. You know, even the guys who resigned, I can tell you for a fact they never did anything wrong. Okay. The only wrong thing they did was to order fuel away from the G2G. G2G is a cartel. So you want to tell me that these people knew that this is a cartel activity and therefore they decided to go against what had been stipulated? I will explain to you. Okay. And the fuel that you had the government saying that had higher percentage of, these are all lies. That fuel had already been pumped into the pipeline. That oil had already been sold to OMCs. And that fuel is what we are buying now. That one that is high in sulfur. The one that they're saying is high in sulfur. Yes. That oil, that fuel, was actually sold by Aramco. Aramco is a company that actually sells fuel to G2G, the G2G arrangement. The G2G arrangement is a monopoly, is a cartel. It is a few individuals who determines who gets in oil and sells it to the OMCs. And you can see the lies came out very clearly yesterday in Parliament, where the minister says one thing and the acting MD of Kenya Pipeline says another. Right. So that fuel that came in that they were saying that is high in sulfur, I don't know, all those things, it is already being sold to Kenyans. So again, we need to relook at this G2G because it is a monopoly. And this fuel that these guys are being hounded away from office is the one that is actually now salvaging Kenyans. At this point? At this particular time. But at the expense of because you see, we cannot be talking about cheaper and fuel that is cautioning Kenyans, and we also acknowledge that it is not up to standard. And who said? Who has determined that it's not up to standard? But why are we having this back and forth if it is up to standard? You know, the problem with this oil, with this fuel, it is that it was procured away from G2G arrangement. That is the whole... That is the whole... The guy who supplies G2G is Aramco. The guy who sold this oil, this fuel, is Aramco. I want to counter or say something different, but I see Wakil is smiling. Perhaps he has a different view to that. But even that, we have, Josephat Kamanya. I'd love to hear his view on this. And, he would even tell us how he's found his way here into the office. Kama me panda matatu na prices in the panda. Our cameramen are saying that, yes, normally they will do 30 shillings from town to here. And you all know that it's not quite far. But he says this morning it was 80 shillings, and therefore the effects have already begun to be felt. Josephat Kamanya, thank you so much for creating time, for finding your way here. I know it's a bit drizzling out there, but it's good that you could be here with us this morning. Yes, so we are saying that fuel prices have shot up, coincidentally at a time where a country is discussing about the lies and controversial conversations around, a cargo that is in the country, according to, Mhesh here, that is in circulation, that is actually what is cushioning us right now. So what is the problem? G2G was sold to us in a very beautiful way, packaged in a very beautiful way. In fact, G2G was coming to cushion us in so many ways. And there was that conviction that this is the way to go. Is it doing so, or it's contrary to what? Yeah, good morning, Linda, and to our viewers. Apologies for being late. No, it's okay. It is raining high prices. It's drizzling high prices. So that's the weather we are dealing with today. And in my opinion, the challenge, as you have rightly put it, is the lies you have been treated to. We were well informed that the G2G was to come and try and cushion us for future spikes of the pricing and ensure we have constant supply of the fuel.
Indeed, we have the supply, but now the prices have just shot up. All-time high, I think, in this regime. But when you look at it, this was expected. It's just that right now they have the excuse of Iran, the Straits of Hormuz. There's a conflict. But if you look at the arrangement that has been there, the cabal that my colleague is talking about, they tried to suppress the increase of the price to try and avoid the public uproar. But economically, it has caught up with them. Because honestly speaking, we have not received any new consignment that is supposed to be sold at a high price. Okay. Whatever we have in store today was in the country. Okay. So it should not be affected immediately and causing such a spike. But as my colleague says, it's a cabal, the regime is trying to exploit Kenyans. Unfortunately, they can play politics with it. They can extort, as they have been doing, Kenyans through high taxation. But the common Kenyan is going to be affected sporadically, especially from today. Because remember, fuel is a major factor of production. You have just highlighted that somebody has had to pay more than double the bus fare they've been paying. Yeah. You can expect all Kenyans to be complaining about that today, because all the long distance, short distance operating public service vehicles will have to pass on the cost. Look at now the production of food. So we can expect a further deepening economic crisis. But in my opinion, this is mismanagement of our country. The oil we have today, the prices may have gone up maybe later in the year if you were to receive new consignments with different pricing. But as of now, there's no excuse. Remember again, all the petrol stations were holding, I think from around 7, 8 last night, they were not selling. They knew, just we have always known there is a price review every 14th of the month. But they, they're business people, and there's nothing you can do sometimes to force them to sell. So they were, I experienced that last night. I went to a few just to have a litmus test on how it was going to play out because of the information we are receiving. And here we are. So it's going to be a crisis. It is unfortunate that this regime is going to play politics with But wait a minute, and yes, I'm glad that you bring that up, because that's basically what I wanted to say. Right. It's the regime that is in power. You understand that we're almost headed to the 2027 general election. Correct. And we know that these are the commodities that are a tool of politics. Indeed. You do not want to tell me that this regime is not aware that it needs to play it better so that it can get to entice the masses as opposed to playing it rough. So when you say that this regime is going to play politics with it, are you trying to say that now they're going to come with the language of cushioning and try ways of making sure that the prices go down so that it looks like it's the government that has done that, or what? Because I think it's in the best interest of the regime of the day to make sure that Kenyans are well cushioned, that Kenyans are staying a comfortable life, at least this time round when we are a few months shy to the election. Actually, we are 68 weeks to be exact, to the 10th of August 2027. So we are okay with the numbers. We are that close. But since when did you see this regime care about Kenyans? Since when did you see this regime make decisions that were of interest to the public policy? It cuts across. Every day. This regime came on board when the prices of fuel were as high as perhaps they are today, if my memory serves me right. Almost, yes. And of course, they tried their level best, and they say there's some things that they have played, gimmicks that politicians play, or gimmicks that leaders play, to make sure that you caution your people. And we got to levels where, of course, the prices went down. And you say that this is not a regime that cares for the people? Yeah, because the G2G was to ensure we don't go back to the era of subsidy. So we are going. I'm keen to see how they're going to cushion Kenyans from the hiked prices as of last night. Number two, my concern is not even the hiking of the prices, because those are some of the dynamics that we don't have control over at some point, which calls to us as African countries to start exploring internal conflict resolution mechanisms in terms of our economy and our trade. We have enough oil in Africa. We have oil in Sudan and Congo. So if we have been very proactive, these are measures that have been working towards ensuring constant and low-cost supply within the continent. We don't want to continue living in a situation whereby just a conflict in the west or the eastern part of the globe affects the continent.
You know, just like that. Right. We keep saying that when America sneezes, Africa catches a flu. We need to walk away from that. The G2G was part of that. They were going to have economic business relations with other countries to make sure we have constant supply at more favorable prices. But it was exploited. Okay. Today we have members from who are supposed to be managing our oil supply, who have been arrested because of some dubious scandal they are in. And then you have a whole CS coming and saying, I did not know, I have no reason to resign. There is no institutional responsibility. Right. That is where it begins, you know. Forget even about the commodity, but the management of how the system is supposed to serve Kenyans. And that's why I'm saying that they have no interest in serving the public good. The management is poor. Okay. The incompetence we keep talking about is what is affecting us now. Political implications to this, let's face it. You know, it's very easy for those who are opposing government to, you know, throw mud at government at a time of crisis. But I think it is important that when we are discussing this important issue, we be a little bit more responsible, because we are not in a market or a bunge la mwananchi discussion. And we know that, you know, some of these issues would take economic policies, would take application of economic instruments, would take, you know, considerations of factors beyond the control of the Kenya government, beyond the control of Kenya as a country, and that the entire world is going through a shock. And in my view, all the countries, even the countries that have not announced increase in fuel to the extent that Kenya has reached, will definitely make more announcements as we come. As I mentioned from the beginning, we do not know the full impact of this yet. Right. Could even go higher. Okay. It is important that it be managed in a professional manner, but in a very transparent and inclusive manner. And then that at all times, you know, the decision makers will inform us of the factors that are impacting on their decisions and allow Kenyans to debate them. I have also mentioned the fact that, you know, as this is done, we must continuously consider targeted, time-bound, you know, reliefs, especially for the vulnerable groups. But I think it is irresponsible of us to think that we can blanketly, you know, without consideration of the macroeconomic fundamentals, to, you know, decide that this levy and this tax are scrapped. We will be as irresponsible as the former regime was, that you know, lied to Kenyans that we had been given a relief, a subsidy, but in the end of the day, we had to pay higher than if you know, they did not lie to us that there was a subsidy. I want us to shelve this because, well, I know there's going to be a lot of developments in the course of the day, both from government. The opposition said that if the prices are to shoot up, they are going to come up with some dossier that they're going to release to the Kenyans. I think we're eagerly waiting to see what this is going to be about. And then we definitely are going to have tomorrow and the day after tomorrow to respond some more. But yes, politics is happening in the country. We continue to see the politics of the government as well as that of opposition, fears of goonism and perhaps intolerance that continues to brew in the nation. And we ask ourselves, how do we make sure that as well as Kenyans, we cushion ourselves from plunging into disaster, even as we talk about the 2027 general election? Let's listen into what you know, President William Ruto has to say about the politics of the nation and the criticism by the opposition as well as the opposition themselves to the government. Mimi nawauliza, wakati mnachagua kiongozi kwa sababu ya kazi ama sura? Kwa sababu ya kazi ama fitina? Kazi ama matusi? Si kila mtu anachaguliwa na kazi yake? Ama mnasemaje? Si kila mtu achaguliwe na kazi yake? Ndio mimi nimeambia hata wale wanajaribu kushindana na mimi, elezeni hawa wananchi mpango yenu ni gani?
wamesema hawana mpango, ati kazi yao ni kupigana na Ruto. Sasa mimi nawaambia wale jamaa, nyinyi mpango hamuna, maono hawana, sera hawana, agenda hawana. Kumbe mnajua wale majamaa, mnawajua wale wa ukabila na chuki na migawanyiko na ubaguzi, mnawajua wale ati agenda hawana, mpango, maono, sera, hata akili. Talala. Utateua special unit na muna gani to deal with the goons, na wewe ndio mwenye goons ya Kenya. Nyinyi mulituma goons kanisani Othaya Wetima ACK Church. Wewe Ichong'wa ulituma polisi kupiga watu walikupigia kura mara 3. Wewe umejimaliza wewe mwenyewe. How can you send police to beat and humiliate the people who elected you? Mimi niseme sisi tutatembea kila pahali. Goons alituma wachache wakanyoroshwa na raia. Akaleta polisi wanaitwa RDU ambaye walipanga na mtu anaitwa DIG Masengeli na Mukomen. Wameumiza watu wa Kikuyu. Sasa wewe Ichong'wa umetengeneza maadui 30,000 wale ulipiga na tear gas. I have politicians in here, and we know that politics is rhetoric. Politics is basically, you know, just getting to see individuals that have this kind of character that is appealing and appeasing, and basically sometimes it's about the words. But what we see, you know, from both the presidency to the opposition, to generally, you know, the mood in the country is worrying. Don't you think so, Wike? First, before I respond on that, Linda, my senior, Nyamori, was talking about a subsidy, that we need to be responsible. This is not bunge la mwananchi. We need to have a serious discussion as guys who've gone to school. We're not asking for subsidies. We're just saying, when William took over, he introduced a 16% VAT on fuel, which was not there. So how do you cushion the common man? We're just saying, for now, shelve this 16%. That will bring down the prices significantly. Subsidy are financial support given to Kenyans. We do not want that. We're just saying the taxes are quite high. At the expense of what? Of the common man. When you decide to shelve at the expense of what? No. And you want to tell me that... No, listen, we're not asking for subsidy. I know. He's talking about subsidy. Shelve the taxes ahead? Yeah. You see, when you're in a crisis like this one, how do you protect the common man? How do you protect the mama mboga who voted for you? How do you protect the low cadre income earners in the society? The boda boda guys, the matatu guys, for a start. How do you do that without appearing to play politics? Are you not the same people who are going to come back and tell him that... Whether you want to call it politics or not politics... The common mwananchi is cushioned. The common mwananchi has to be cushioned. And that is a discussion. And anyway, that's why we said it's still wanasema mbichi. And therefore we wait to see. No. This thing has not happened now. That's for sure. This crisis has been there. The policy holders are having conversations. They've had that conversation. This crisis, it didn't happen yesterday. It didn't happen last week. It has been there. And the prices shot up a while back. Okay. So that discussion already is ongoing. Was ongoing. Was done. And they are aware. So even for them to sit down and reduce it by 3%, which is a joke, clearly there's a conversation that happened. It was not a popcorn approach. Okay. You know, popcorn, when it is hot, it pops. When it is cold, Linda, it is cold. I know you want to respond, but I want us to... I'm going back to the issues. No, these issues of the political issue you want us to discuss, we will discuss it. And we discuss it every day. But this fuel thing is extremely important. And that's why I said we'll have tomorrow and the day after tomorrow to have the other thing that we needed to review is this thing called G2G. Because it is clearly... we need to look at the pros and cons. Because one of the key things they said that we will get is constant supply. The other thing that they said they will do for us
is to stabilize the dollar shilling exchange rate. But we also need to look at the cons. And one of those cons is that, number one, there is hidden debt that they need to tell us how much is it. Okay. The other thing that we need to look at, because now he wants us to have an intellectual discussion, let us have it, is the elimination of competition. Because a long time ago, people would come there and bid for prizes. Okay. Now, it's one guy who decides how much people are going to pay for the... So eventually, it becomes more expensive. And even in those moments when people were bidding, we still had problems with the prices of fuel. No, but in reality... And therefore, you have got to do some things different to see whether you get different results. Don't you agree? You know, then the prices of fuel at an international level is not where we are as we speak. So, if you look at the cost... gentlemen, you know I want us to show this fuel conversation. Anyway, I'll come back. Allow us just because I was on the floor. minute. I'll give you 30 seconds. Let me give him 30 seconds to respond to you. Yeah. Because you also lack need of to transparency, this G2G thing. You see, make it 30 seconds. The truth is that G2G stabilized the fuel prices. Okay. The truth is that our, the business around fuel for many years had been a cartel. Okay, and the role of government in an economy is to intervene to stabilize the economy, and hence the policy on G2D. Okay. The reality also is that it would be very responsible of government to just wake up to do what the last regime did, which would then wreck this economy. It is important that decisions be made based on assessment of both external and internal factors, and that and that, as I mentioned earlier, that these processes be made even more transparent than they have been, and that Kenyans are engaged in these discussions constantly, so that everybody understand. But finally, that interventions, and this, if you look at what IMF, no, that's the last thing I'm saying. Interventions should be targeted, especially to the most vulnerable. Interventions cannot be blanket, and it should be time-bound. And I think that you have said extensively and well. Well, I think, Linda, we can continue in this revolving door, to trying to defend, the monopoly that was established in the name of G2G. We can work very hard now to try and defend how the odious debts have been secured through securitization of some of the levies in the fuel charging per litre. But the truth is, we have a mismanagement of our economy, period. My concern is how this is going to affect the day-to-day running of our lives as Kenyans. The duty bearers, we should not be talking that these things need to be more transparent. They should have been more transparent from the word go. The same way we don't have an audit, as my friend says, about the public debt. So they try to cover up things. That is what I'm saying. There is a policy failure in the management of our economy. And therefore, it is unfortunate that we are here today. By evening, some people will not be able to afford some basic commodities. I would want to hear how my learned fellow would want to defend the spike of prices, and you don't have a new consignment that docked our yesterday or 2 weeks ago. But we rest the matter. And we come back to as you said about the politics. I worry. Let's allow Brian. I yield. Let me yield. Because we also expect that the president is going to address us today. I mean, he's traversed the Kisi, let's just call it the Luo Nyanza. South, the Luo Nyanza. This is the side, basically. Yes. And we have seen the things that he has been saying, and how much he talks about development and his opponents and all that. We expect him to address this for sure, and perhaps in a fair manner that is going to bestow hope and all that. But yes, the kinds of utterances that we get to see, the kinds of back and forth and throwing jabs at each other that we see today is worrying, I think, and I think many other Kenyans think so. What do you make of it? First, in my view, I think the president needs to understand that he is the one who is in government. He is the one who was elected by the people of this country. And as such, clearly, the work of the opposition is to check
the government. Okay. This is what you promised people. Is that what it's doing? Of course. And you see, when he goes to the people and says that these guys have no agenda, the work of these guys, and let me tell you, opposition, they're doing a fantastic job. Okay. I want to be very genuine with you. The work of these guys is to say, hey, look here, you promised this, you never delivered. You promised this, you never delivered. As we speak, the opposition is still the opposition. Their work is to check what you had promised Kenyans that you'll deliver, and you've not delivered. Now, when the opposition sits down and they decide on a candidate, then they will give us what we would call a social contract with the common man, the manifesto, what they want to do better. And that time will come. But there's something that interested me when the president was in Kisinyanza. There are some undertones that I noticed, because he keeps on saying, will these people defeat me? So to insinuate that is not defeatable. Basically what he's trying to tell and sell to Kenyans, that with hooks or crooks, he has to win that election, which I think for me is a very dangerous talk. As the president, you need to focus on what you promise Kenyans that you'll deliver. Yeah. And many places where he goes, he says, nimetafuta, nimepata, nitakuja. You know, nimefanya pia. Nimefanya ni chache, nimefanya si unazijua. Nimefanya pia. If the president goes to Dhiwa, where I come from, to open a market. Yeah. but you have seen how much the crowd receives him with elation and happiness, because they feel like amefanya. He has, I like the way you're saying, Linda, they feel like amefanya. Yani they know that amefanya. Yes. You know, I'm a lawyer, whatever you say, I pick it on a face value. When you hear the president, you know, he used to have something, tumetenga, tutafanya. These days, nimetafuta, nitakuja. Yani, there is nothing tangible he's saying. Nimeweka. You know, the president does not go to people to tell, nimetenga, nimeweka, nitafanya. You need to go there and say, this is what we have started. And you can see it. But has he not been saying that? No. And he keeps telling his opponents, let us focus on the delivered, you know, what we have delivered. But you listened to that bite, Mheshimiwa. The president begins by saying, mtachagua people basis of sura. No, it is basically what they have done. So kila mtu akuje na track record yake awekelee hapo. That is a person who's confident that he has done much for But you're the president. Now, how you expect an opposition to show you what they've done? Kalonzo is not in government. But they have been in government before. I think that's what he's how many years ago? Allow us to take a shot. But before that, there's been a game. There's been a game. Oh, all right. You can't say that. Tell us what you've done. Those guys are in opposition. Quote unquote, they do not have a position. What they've done with what? With their families or what? Is it not the government, the president's business? You know, let me before weigh we come to you, just let me weigh in. You know, I do not know which country that my friend lives in, because the president, this is the first president that I've seen that has taken away, you know, public discourse from normal politics to discuss development. Okay. The president ran on a very clear manifesto. And in his manifesto, which he christened the bottom-up approach, he mentioned that he's going to have intervention in agriculture, in health, in housing, in digital economy, and so on. And the president has constantly, on daily basis, everywhere he goes, talk about initially, he talked about the commitments he has made in housing, on healthcare, on education, on infrastructure, and so on. For the last, then he spoils it by reacting to what. Just let me. Proceed. Yeah. Okay, make it. But you know, a number of this infrastructural development take time. Right now,
the president is talking about what he has done. He's actually going around the country to launch projects that are already done as he commissions new projects, okay? These projects are maturing across the country, okay? But the opposition have stuck to the narrative of ethnicity, you know? The narrative of just politics without anything, just criticizing without, you know, for me, an opposition should be an alternative idea. Okay? Not an alternative ethnic group. What we have seen the opposition doing is that when they go to Kisii, they install Matiang'i as a Nyamira Gusii village elder. When they go to Kitui, then they install Kalonzo Musyoka as a village elder. So they assume that if they become village elders and ethnic elders all over the country, then that would win them election. The development narrative is controlled by one William Samoei Ruto. He made commitments, he talks about them, and these guys cannot compete him. That's why they can never come to that arena. And as you said, they have been in government. Some of them have been in government for 40 years. They cannot talk about what they did even during that time in government. I want Kamanya to come in. What is wrong with these individuals installing themselves, I'll not call them village elders, but as, you know, sort of kingpins or faces that represent their local, you know, jurisdiction or constituency? Because technically you are even reminded that unasema unataka the entire nation and you cannot even deliver your own local jurisdiction. I mean, is it not just proper for the opposition to go and install Matiang'i and install and all this? First of all, I do not acknowledge them to be the opposition, the political opposition of the country. Yes, at least. In my opinion, yes, the real opposition is the people. The real opposition is we. These are representatives. No, they are not. This, if you look at them, this is a coalition of the deputies. Everybody in that lot is a deputy or a former CS. Yes. Yes, at most. And these are people who are rejected by their principles, especially in the last election and thereafter. Okay. Right? Or who did not make it. Now, for one reason or the other, they fell off. And that's why I try to persuade Kenyans that let's not get into personal dispute between the impeached character called the former deputy president and the incumbent president. That is not, now they've changed the name from the United Opposition to the United, I think, Alternative Government, something like that. That, in my opinion, is just seasoned politicians who are trying to whip emotions. What I believe they are doing right is just shedding more light on why people should not re-elect this current president. On that one, I stand with them because we have a crisis in the mismanagement of our economy. Number two, what is wrong with them coming out as the assigned chiefs or village elders, as my colleague is saying, is that they're trying to take us back to the tribal balkanization. Okay. You know, politics of tribalism, politics of region. But are we not ethno-majority? We have moved on from that, Linda. Okay. Kenyans are saying we want an issue-based conversation. Today we know when the PS of fuel comes from your community, that will not stop fuel prices hiking in your region. When the CS of education it comes from your community, that will not stop, that will not ensure that there will be 100% of grade 10 transition. You see, we're still having crisis. When the CS of health is from your region, it does not mean that SHA will work. So let's be factual. Kenyans are saying we want an issue-based conversation. Number three, I look at the president and I wonder why he behaves the way he does. As my colleague says, he needs to acknowledge that he's a sitting president of the Republic of Kenya. So he needs to act presidential. He needs to come off the rooftop and go back and work for Kenyans. Today, he campaigns as if he's seeking to be elected for the first time. If he were working, we would not be worried about what people say about him. Kenyans will not be feeling that the president is doing something. They will be seeing development speaks for itself. Okay. Just like justice, it cannot only be done, but also must seem to be done. Today, when you talk about the cost of living, my colleagues will agree, it cuts across the country. The cost of living is an all-time high.
They may talk about reduced inflation, but the buying power of the common mwananchi continues to dwindle. So the president, by his own right, as he has chosen, he's playing to the politics of the rejected politicians who are trying to mislead the country on tribal lines and this regional balkanization as well. There, he is failing miserably. He should focus on delivering what he can before his term matures. I remind you again, in 68 weeks, deliver for Kenyans on the mandate he was given. Kenyans are not supposed to be led by presidential decree. He comes to your region and gives you tarmac, gives you a hospital, gives you money for a market. No, we have a constitution. We have a devolution system. We have the national and the devolved government. The president should support the system to work. When he comes, he supported Nairobi? No, that is corruption 101. If there is any county that is not working, allow me, if there is any county that is not working because of corruption, the national government can suspend the operations of that county and then have the people reorganized to have a proper administration within their county. When the president comes and makes allocation, what happens to the National Assembly? What happens to the budgeting and allocation process? Because all projects, remember, they have to be budgeted for and resources have to be allocated. Right. So now he's a chief captain who runs the budget, allocates projects, and finances them at will. That is violation of our constitution. Oh, well, Brian, in all honesty, he has been labeled as one of the president that is hands-on, appreciated as one individual that actually understands what's happening in the country. And he has said himself that, there's not a politician that understands the nation like I do in terms of traversing the different regions, and therefore a face of a president who represents the country as opposed to what Wakili says, a person who represents his own region is focused on taking development to only his region. Hasn't he done good? Linda, actually, William Ruto's problem is basically what you've just said. He's too hands-on. Is that a problem? That's a very big problem. Okay. Anazuia watu wengine kukula ama what are you trying to say? Running the government, you cannot run it the way William is running. So a one-man show? It is a one-man show. And if you look at even our Minister for Energy, Wandai, the guy looks like he does not even understand what happens. Because William clearly does not deal with a minister. You appointed a minister, whether energy or finance or name it, but you have no control of what happens. Let me remind you on that one that this is a minister that was taken from from our party. Yes. Yeah. And therefore, and when I speak to you about a very solid party that speaks. And when you hear me speaking, when you hear me saying that our guy is powerless, I know what I'm saying. Okay. Yeah. So basically, you're appointed as a flower girl, as a minister, because how does policy work? You sit down in cabinet and say, this is a policy. Then what does the president do? Hands over policy to the ministers. Go and run with it. You run with it and you become accountable to the president and the cabinet. But guess what? You're given policy to implement, then the president does not deal with you. Goes down to deal with the different officers within your ministry. And that is the problem that William Ruto is having. You cannot run government as a personal property. That is why nothing seems to be happening. When it reaches a level where the president is a PR arm of government, is the marketer, is the one who goes to tell the people what he is doing. Nimetafuta, nitaweka, contractor naingia next week, chini ya miezi 7. There is a problem. He has the sole mandate to, appoint these figures. I want to say it's sole mandate. Listen to me, to appoint these figures in cabinet. Yes. That one you cannot challenge. Yeah. But then, of course, there are also constitutional ways where the people can register discontent or perhaps say that, well, we are not happy. And I think we saw that pushed him to actually reshuffle his cabinet, Why is it that if we really have gotten to levels where we feel like, yes, something is amiss, why is it that the people have not pushed him to levels of even reshuffling? You see, you saw what Gen Zs did. Yes. Gen Zs forced the president to reshuffle? Not just to reshuffle. Not even to reshuffle, to engage the opposition and all other players. Okay. Are we together?
And that is not the problem, and that's what I'm telling you. The problem is a appointing authority. You are appointed, but you cannot deliver on your mandate. Are these stories or the facts of the table? No, let me find this, because Nani Nyamuri, is a good marketer for the government. He will respond. And he will tell us whether his CSs feel like they are not in charge. The discussion we were having was whether there are issues being discussed at a public level or PR or personal issues. This is the same president who spoke about how somebody looks, how somebody sleeps in public, how they spoil the air. This is the same president who talked about personal issues, Sijui who has no children, Sijui the cows have not been milked, Sijui what those are my concerns in terms of the utterances that so unless right now. My brother Nyamori lives in Uganda or Tanzania, he cannot say that the president, for the first time, we are discussing issues. Which issues are those? Now, number two, when you talk about healthcare and the SHA, don't tell us how many people have enrolled. Tell us what? Tell us how many people you have treated and you've paid hospitals value for their money. Because SHA is not about the people who have been enlisted. I am in SHA. My grandmother is in SHA. I took her to hospital the other day. My friend, now if you walk in any hospital and say, talk about SHA, you'll be told, excuse me? But why, Mheshimiwa, why did you enroll if you think that this is because not... the government forced you. The lie that was sold to us, my friend. And this lie, do you know even... Why do you strongly label it a lie? Now, let me also have you tried to... Let me also tell you something that you don't know. Yeah. Even people like me, who have a private cover, when you go to hospital, there is an aspect of SHA that SHA has to take care. Yes. So it is not... And you've tried and it has not worked? My friend, my grandmother was sick the other day. Let's allow Nyamuri come. Let's allow Nyamuri come. So what you need to tell us is how many people have been treated, how many hospitals have been paid. As we speak, hospitals are not being paid. Nyamuri, let's allow. The ones that are being paid are the ones who are treating... Brian, we just have a few more minutes. Let's allow, yes. Linda, you know, when I hear my colleagues speaking, I would repeat the question that, what are they smoking over there? Because this president has, as I mentioned, has focused his narrative on development. Okay? He made commitments on his manifesto. And he went around the country and communicated his manifesto very strongly. And when we are told that the president should not move around the country, the person the people of Kenya elected is the president. All the other people are part of the cast that are helping the president deliver on the mandate that the people elected him. The person that is asked questions when anything goes wrong, is the president. First and foremost, is the president. Okay? The other issue is that the president is a symbol of national unity. What the president has done is basically to move the presidency from, an elite association to a president that is out there engaging with the masses, listening and feeling their challenges, and responding to those challenges in accordance with the commitments he made. Okay, and being able, as the president moves around the country, this is also the only president who has taken cabinet out of Nairobi, so that whenever they come to, for instance, if they're in Kisumu, and he holds a cabinet meeting in Kisumu, apart from dealing with the national issues, then they respond to the immediate issues that have been raised by the stakeholders there. As he moves around the country, he meets with the leadership of those particular areas, explains to them his manifesto, gets their issues, be able to make real-time decisions. And he carries his, technocrats and his policy support team with him as he does that. And when for 3 years, the president, it's actually 4 years now, the president has absorbed abuses, insults. And so it is time for him to... It got to a point, and it can get to you. Okay? That for 4 years, you are trying to elevate the discussion
to a level of ideology, a level of development programs, a level of manifesto. But these guys are just talking about it. These guys are just insulting you. Himself? The president then said, or itself. The president then said that he will use 99% of his time to still speak about development, to still speak about national unity. And 1% but 1% he would respond and push back. You see, and in my view, we unless we are saying that on behalf of the president, we will respond to those people. Okay? The president is only human. The president is only human. Wait a minute, Dr. Point Kariboi. might come when you might break and actually respond back. Dr. Kariboi says if a president becomes a PR guru, well, then the world goes to shambles. Communication and public participation is an integral element and value in our constitution. He has a whole lot of communication team that he once blamed for not. The first duty bearer in this government is the President of the Republic of Kenya. The first, therefore, and in public participation, the duty bearer is expected to first and foremost create awareness. Okay. Then after creating awareness, the duty bearer is expected to listen. To get feedback. Linda, let's allow that what he's saying is then is then included in policy making. Okay. That's exactly what the president is doing. My brother Nyamori will work very hard, and I respect that, to try and defend this regime. It's not easy. You've been there. But, yes, we voted for this regime. Wow. In practice, lawyers will defend you when they know you are guilty, but they'll still defend you. So I respect and I appreciate the position he's in. Now, you see, what we are faced with is a conflict between what Kenyans want and what a crop of leaders think they need to do for political expediency. That is what the president is seeking and his group. Number two, my friend avoids making constitutional references, that we are led by a constitution. There is no room where it says that this will be the threshold for a president to tolerate insults. Beyond that, he can respond and act unpresidential. We should be confined within the rule of law. We have enough institutions in this country that should be keeping us, keeping our moral conduct in check. Yeah. We have the EACC, we have the TJRC, we have the National Human Rights Commission, and many others. So if somebody was to come out, war and fear-mongering, they should be called to order. We saw that. There was an attempt, although it was an attempt to gag, but we saw it in the previous regime, where you'd hear certain characters would be summoned to go and make statements based on utterances they had made. So the president does not have the latitude to say, I'm going to respond to you. No. The country should be working that if Nyamori somehow comes off in a certain way, yes, an agency ought to be after him and have him take responsibility. Right. That is what is lacking. Okay. So the ministries, the agencies, and the departments, the commissions that we have are failing. That's why I have to keep making references to the Constitution. We should be led by our Constitution. We have enough laws that ought to guide us. If the president feels that what the people are saying is too much for him, he has the option of resigning. He does not have to be the president of this country. It is by choice and by the collective will of the people today that he is a president. But we cannot start saying, Linda, that if we have a personal discourse here, we're having a conversation and we disagree, then we can escalate it to a physical fight. No. We need to discuss how do we best run our country. How can the president show? As I agree with him, the president ought to be a symbol of national unity. The president ought to be guided by our national values. Every day we see a violation of that. Whether those who are coming after him are doing it, let them be held accountable by the same law. But also us as the public have a huge part to play. Right. When these people congregate, those who are trying to align us along tribal balkanization, it is us to say no.
When people start saying that, no, we are coming to your area, be ready to defend us, why? The conversation has to be about the people. None of these two teams is talking about we, the people. The president is not talking about us when he's making rejoinders to that team. That team, when they are attacking the president, they even have the audacity to say that they are going to sit down and agree who should become a president of this country. Where is the space for us, we, the people? I agree with the president that that lot of the united coalition of deputies, they do not have a national agenda for us as Kenyans. So I would want to encourage we as the Kenyans to start thinking about what we would be going to the ballot for. What do you want to go and vote for? Does Brian want to go and vote for universal health coverage that will work for all? Or does Nyamori still want to go and vote for SHA that is going to exploit and benefit a few, leaving a lot of people to in languish and also die? Do we want to go and vote for an education system that works for us as Kenyans? We call it free, but it is public funded. That will work in Turkana, that will work in Mombasa, Wajir, Nairobi, Nyamira, across the country? Or do you want to go and vote for where you don't have JSS teachers confirmed, where you're not guaranteed of your grade 10 child will make it, will have a slot, that they'll not be sent to a school, 2 counties across, a boarding school, a day school, yet you have the option of us sitting down and saying, when we go to the ballot in 68 weeks, we will want to have an education system that works. We want a president who will abide by the rule of law, support devolution, let functions be followed by resources. You have counties, Linda, today. And I would even ask Nyamori to be humane, just for a moment, where you have kids, next month, in a couple of weeks, they'll be reopening a school under a tree or a muddy structure. And yet that county government has received billions of money this financial year, but they have not constructed schools. So what are we talking about? We have to start talking about the things that ail us as Kenyans. And that is why there is a public revolt. If you look at this regime, we have had 7 movements since William Ruto was elected. It is going to continue. It's going to get messy because there is a resolve, there's an uprising by the people. They are demanding, we pay taxes, we employ you. The president is not a leader of this nation. The president is the #1 employee of all Kenyans. He should be working for people. And of course, not thumb chest to say, okay, well, that aside, we have other people who are watching from home. We have Oloibon Laban, who says Africa faces structural challenges, obstacles where the East does not know the West. It's a confused continent, and therefore we really are not proactive and must be if we are to survive. Another one says, greetings, panelists. About SHA, SHA is working mostly in the cases of cancer, and a good discussion as the moderator, well, Asante Sana. This is a Paulista of Kwadi Okayole. And we have lots of feedback coming from your end, but of course time would not allow us to look into all that. But yes, I'll give you around 45 seconds to weigh in on that as we come to a close. Thank you. Linda, you know, I like your name. I'm tempted to call me Linda Mwanainji. And my brother... Is your Linda ground? All those things you're talking about, Linda Mwanainji will deal with them. Now, Linda, I just want to jog your memory. Right. Do you know why Kibaki is touted as one of the best presidents we've ever had? Because Kibaki's work was to supervise ministers. He would give you work and you become accountable. Now, when I was young, and I believe Nyamori was also fairly young, the first time I heard the name the Southern Bypass, the Northern Bypass, the Eastern Bypass, was through Raila Amolo Odinga. Raila was the minister for roads under Kibaki government. This superhighway, all these bypasses you're seeing, it is Raila. Even at some point, you could see there were some houses that were being... As we sum it up, Yeah. So, Kibaki understood how government is run. Do you know where I sit? I don't even know the minister for roads. William is the minister for roads. William is the minister for energy. William is the minister. And he goes to discuss issues as if he's the minister. He needs to allow his ministers to go and respond to the issues under their dockets and sell whatever has been done. He cannot be the prosecutor,
the arresting officer, and the judge at the same time. That will help him, Linda. Gentlemen, allow us to close it at that point, because then also we have got to pay some bills and allow Odida to come in. I see her guests are already on standby. So can we shelve parting shots for another time? To be continued, yes. To be continued. Brian Wekela, speaker, politician, as well as Josephat Kamanya, political analyst, and last but not least, advocate of the High Court, Joshua Nyamori. Thank you so much for finding time to be here with us, and you back at home for equally contributing to the discourse this morning. We certainly promise to continue even more right here, the home of untold stories. For this moment, I have to close it. My name is Linda Alela, and I hand it over to Odida to take it to the next level. TV, your favorite pay TV just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports, all in one place. Nakuru, are you ready? Kaa tayari tukuletee roadshow ya elimu ya kifedha kwa hisani ya Kenya Deposit Insurance Corporation, KDIC. Kuanzia tarehe 13 hadi 15 Aprili, jumuika nasi katika maeneo ya Mai Mahiu, Kinungi, Kayole, Lake Area, Naivasha Town, Gilgil, Kiko Bay, Free Area, Ondamali, Shabab, Kaptembwa, Main Market, Nakuru Main Stage, Total Junction, Molo, Elbagon na Njoro Town. Pia tutakuwa na kikao Town Hall kwenye TV 47 on 16th April. Tukutane ujue mengi kuhusu Kenya Deposit Insurance Corporation, KDIC, shirika la serikali lenye bima ya kulinda hazina za Wakenya kwenye benki. Tembelea tovuti www.kdic.go.ke au piga simu 0709-043-000 kwa maelezo zaidi. KDIC, safer, stronger, together. This is a very serious place. I see that. Surely. Hey, nyumba. This is the place. Just for a few days. Rule number 2. Kwani Google inajua maisha yangu wewe? That's my seat. It's a chair. It was hers. You're new here? Yes. You learned the rhythm. This place is run by structure. Structure. It is a system. Ni venye tu ni system haisikizi. And what happens if something you haven't chosen enters your day? I remove it. That's not always going to be possible here. Then you are going to have a problem. Noted. What are you planning? To escape from a resort? This is not a resort, my friend. This is a storage.
All right, welcome back. Thank you so much for staying with us. You're watching TV47 Breakfast, and as we said earlier when we were starting the show, we are live at the Nyayo National Stadium. Of course, we're bringing you up to speed with everything happening with regard to the FIFA Women's Series ahead of our match in the evening, that is 5:30 p.m. as we face off with Australia. But I want us to cross over there and listen in. We link up with Alan Zuki. Alan, how is the mood? What are you seeing so far? What can you tell us about Nyayo National Stadium and the state of events at this hour? Alan, good morning. Can you hear me, Alan? Good morning. Alan, talk to us. All right, let's put him on hold for now, but we'll be going back there at the Nyayo National Stadium. Remember, today India is facing off with Malawi at 2 p.m. and then later on we'll be facing off with Australia at 5:30 p.m. TV47 is the official media partners, and we will be airing that match live right here TV47 and at Radio 47. So do stay tuned. Use the hashtag TV47 breakfast this morning. TV47 Kenya on Facebook and on YouTube. Or next at TV47 Digital, the hashtag to use again is Story Ni Yetu. Our WhatsApp line is also active 0793 267 279. And on that note, Story Ni Yetu, I want us to talk about betting this morning. In Kenya, it has become more than just gambling. It's now being reported as a mental health issue. And we've seen reports since Monday this week. We've seen people talking about losing money that they cannot afford. People have been, getting into debt that they cannot come out of. There's pressure, there's, depression. And the worrying part about this is that even it's being linked to suicide cases among the young people. But really, how is this changing? What is different? Because this is not something that is new. Betting has been there since time immemorial. And now my guest in studio will be helping me talk about betting and just to understand why the young people are so plunged into this particular entertainment activity. But let's cross over once again to Nyayo National Stadium. Alan is ready now to bring us up to speed. Alan, good morning. Hello, Anodida. Good morning. I beg your pardon for the earlier incident. As you can see, it's as if the footballing gods wrote the script themselves, because if you look behind me, you're already experiencing a steady mid-morning rainfall at the Nyayo National Stadium ahead of the highly anticipated FIFA series clash at the Nyayo National Stadium. Remember, today is going to be an action-packed day because we start the day off with a tight encounter between India and Malawi, which is a competition for the playoff spots because both teams lost their first matches. Malawi on the receiving end of a 5-0 thrashing from Australia, and Kenya also distinguishing away the Indians 2-0. We're expecting quite an affair here today because remember, today we are also expecting the head of state, President William Ruto, to touch down at the Nyayo National Stadium. He has consistently shown support for the national teams and once again is proven to do just that, as we're expecting him to just come here and make an appearance and rally behind the Harambee Starlets, because remember, if they get a chance to win this against Australia, it will be an historic, it will go down in the history books because we as a Kenyan team have never ever won a FIFA event, and this is the first one to ever be held on Kenyan soil. So if we win it, it is going to be quite historic. We're also expecting a high turnout of fans and supporters because already we're seeing the stewards already doubled up. We're expecting a lot of stewards because we know we are going to be having a lot of attendance because the tickets were going for as low as 100
Kenya shillings, and a lot of fans went in and bought their tickets. This here is the VIP section, whereby we expect Australian fans and Kenyan fans to sit here. And just above me, we're going to have the presidential suite, whereby the president, as well as the FKF president Hussein Mohammed, alongside other dignitaries, as well as our very own CEO Mwenda Njoka, are going to be sitting right there. Also, the most important thing, Anne Odida, is to remember that yes, TV47 will be broadcasting all the games live. Yani moja kwa moja from the Nyayo National Stadium, all 2 games. And even better is that we're going to be having halftime entertainment. So the fans are going to be quite entertained at the Nyayo National Stadium. It's going to be one of those rich-roaring affair here, and it's going to be historic. And also about that, we're going to have we're going to have the award ceremony today, because there is a trophy to be given to the winner. It's going to go down, Anne Odida. And for everyone who is not here, please make sure you tune in at TV47 through all our platforms. We're going to be live. It's going to be deadly. And I always assure you, it is about to go down. Back to you, Anne Odida. Alan, maybe before I let you go, do we have hopes of clinching a trophy this evening? Well, it's quite an interesting affair, because remember, Australia is one of the best teams in world football. They are ranked as the 15th best team in the FIFA ranking. And for Kenya, we are the 134 place team. So it's going to be quite a tough encounter for us. But remember, we have the fans. We are going to be rallying behind our own team. And we saw it in the Chan tournament. When we rallied behind the Harambee Starlets, we were able to beat the best team in Africa, which is Morocco, with 10 men. So basically, Anne Odida, anything is possible, especially because this is going to be to our advantage, because we have the home supporters. And remember, Australia are not used to having a lot of supporters against them. Remember, I talked to the coach after the first game day, and he said it was quite engaging to see how people were roaring against them, and that was against Malawi. So against Kenya, it's going to be hard, because the Nyayo Stadium is going to be sold out. So we do have a chance, and also at the same time, we are not the favorites heading into the game, but we do have a slight chance. But you know, football is not a game written on paper. Football is a game played on the field. And like our players, Valerie Nekesa said, we all have 2 feet and we can all play football. So we'll just have to wait and see. But my bet is that we can go to extra time and maybe even penalties, because I know we're going to be quite resilient. So for me, I think we have a chance. And I do think if we can be able to capitalize on the home advantage and the supporters, get the supporters behind us early in the game, then we do have a chance to clinch quite an historic title, because it will go down as one of the greatest titles ever won by a Kenyan football team. Anna. All right, thank you so much, Alan, for that update. And of course, we'll be linking up with you any minute from now, once again, just to take a look at the scene and how things are playing out ahead of our matches this evening. Talking about bet, he says, amewekelea bet something there kwa match, and that is what we're talking about this morning. In studio, I have Masese Moko just right next to me, a youth advocate. We have Peter Mwangi Odanga just right next to him. He's a smart betting advocate. Right? Yeah. And of course, we do have Nicholas Gitonga. Maina Githirai. Exactly. Uko aje? Mimi niko salama. First of all, asanteni sana for making time, for braving the rain and for being here. Okay. Smart betting advocate. Yes, yes. Tuanzie hapo. Manake sasa wewe ndio attract my attention. What is this about? What are you advocating for? Smart betting? Yes, I want us to have a positive look at what is gambling and lottery by extension, and not demonize the idea of betting and try to shift the blame of the fact that people are, people tend to blame betting for their misfortunes. But if you look at it, it's an economic, industry that we should look at it in a different approach. That is my idea. That is basically what I am about to. Masese, what's your take on betting? Sorry for that, Odanga. What's your take on betting, Masese? I think betting has distracted the lives of many youths, and I respectfully disagree with him on that. I think making betting very available to the unsuspecting youths, because all youths want is hope, and they put hope in the wrong places. They think they can make it through betting, which is not the case.
So I strongly condemn the availability of betting to the youths at their disposal anytime, any day. Yeah, so yeah, betting is really ruining the life of youths out here. Yes. But this is something that has been there since time immemorial. You know, in the 90s, we were talking about, you know, betting. It only gained momentum around the 2000s up until 2015, of course, when M-Pesa now became available. Now, what has changed? I know you talked about it being easily accessible, but I do understand that even in the 90s, people used to bet. It was accessible because people used to bet. Yeah, it was accessible and people used to bet. Like, for example, when I started betting. Well, hata ume bet. I mean, me bet. So when I started betting, there was a place to bet at Odeon Cinema. They were called Gaming International. But now you see, I had to go there myself, analyze the games, write what I want to bet on, give it out to the cashiers. They place the bet for me, they give me the receipts. I go home, wait for the matches to be played. Then if I have won, I bring back the receipts. I get money. Or if I've not won, I come and bet again. But you see, they used to close. At 7, they have closed. So whether I have money, a lot of money at 7 p.m., I can't use it. I have to wait for tomorrow for me to bet. So you see, it was somehow controlled. That it is not that accessible. You have to wait. Because now what is happening emotionally, someone loses a bet now. They emotionally bet again because it is very accessible. So when it is not accessible, at least there is time between 7 p.m. to when they open at 10, you would have changed your mind and say, I think I don't have luck today and I'm not going to put as much as I emotionally wanted to put when my bet, I lost my bet. So the accessibility is what is ruining this thing. Yes. What's your take on betting, Nick? Anne, the topic itself, it's giving me goosebumps because I'm an addict. I was an addict since 2016 until 2025. So you're a recovering addict? I'm a recovering addict. And I'm worried when this guy says there is a sober betting. Yeah. I also thought that I was a guru in that part, but nope. Betting, I condemn that. I wish the government should ban the whole of these things because so many youths, they have suffocated in depression. I personally, I almost killed myself. I almost committed suicide. I went to depression because of this thing. I lost friends. I went into debts. Up to date, I've not even recovered those debts. I've been paying those debts until today because I used to gamble with almost 100,000, 100 and something. You can imagine now you have lost 100,000 one day. To recover that, it's stress. So I condemn story na betting. Na I also advocate my youths pale Githurai 45 Mwiki. Let's not do that. That is not the easiest. We think, actually I thought gambling will give me money very fast. And those people who gamble, they are very lazy. They don't want to work. They think they can get wealthy very fast. Like mtu amke leo, kesho ukuwe millionaire. It doesn't work like that. I used to think like that. Ilifika to a point I also felt like me and my God, we are not working out. I used even to tell God that no, wewe deal zako ni za ufala. Mimi nakamilisha zako, wewe hukamilishi zangu. So to a point even to party a God, mimi and my God, tukapart ways. Even friends, family, my brothers. So betting. After making losses now. After making losses. Because, and don't forget, you are betting and you have a family. Yeah. It's very tricky. Because I remember I used to gamble and by that time, wife was there. I remember one day we slept hungry. Mpaka mtoto. Umeweka pesa yote huko? Because I told the wife, relax, after 90 minutes, nakupea pesa ya unga. And the wife really trusted me because she never knew that I was betting. So we slept very vizuri.
I convinced her. Nikamwambia we just relax. Nangoja dili ivani. Let us wait until 9. Tuanze kupika hiyo staki kula mapema. But deep down najua it's betting. Do you know zilienda? And then the mtoto started tapping me, Dad, tunakula nini? And I was like, Nishachoma. Ishaenda. Tukalala hivyo. So betting, hakuna kubet responsibly, usiwahi danganywa, na hakuna kuambiwa ati you can omoka through betting. Nothing like that. Just work. Redeem yourself for danga. Because sasa wanasema hakuna kitu kama smart betting. You know, when you're talking about sober betting, how does it play out? Well, first of all, let's avoid delving into emotions and understand that as much as we are talking and trying to shift our blame on betting, we are talking about, we should not talk about irresponsible betting. We're talking about betting smart, trying to bet in a manner that you understand. The amount that you're staking in is an amount that you're ready to lose, because it's a two-way traffic. You can lose, you can win. But if you come here betting with the get-rich mentality, and then you end up losing money, of course, emotions will delve in. So as much as we are trying to, again, my friend Masesa is saying that they bet trying to look for income. You know, in betting, we should not try to blame betting as a loss of income, because that is a different, ecosystem. You're trying to blend in a lack of opportunities, lack of employment, and lack of, the government not giving young people chances to betting. Now, betting has been there since immemorial. Like you said, it used to bet even in Amorpho was betting, like the bullfighting, the one for Njogo, the lottery tickets we used to collect at, CBD. Now, it is not that it has come right now. You used to collect where? Yeah, at lottery. So you had to shops. come to CBD. Yes. But that was but today that has, the advent of mobile betting and the Safaricom, M-Pesa, that has been at the comfort of your home. And normally this was not like a source of income mainly. It was an entertainment, like we talked about it. And it's not, let's not focus so much on football betting, or because we also have others, even in the ones that they involve horse racing, that is still betting. What I'm saying is that if we take a blanket, condemnation towards betting, which as of today, it's an economy that earns Kenya a revenue of around 25 billion annually. We need to understand that already we have over 75% of youths have already engaged in betting. So we are already here. We should not try to shift the blame that lack of opportunities, lack of employment is what is causing us to bet. So the government is earning from the desperation of the youth? No. Where is this money coming from? Because betting is not a job. Let's do it, Odeli. Yes. You can go first, Masesi. Okay. No, it's okay. Let me relax. One thing I want to know, and I want proof. How much have you placed today? How much you won yesterday? The whole of this week, how much has he won? How do you know he has bet today? Let me tell you. If you are an addict, and if you are like this guy telling us that you are a sober and a smart gambler, you can bet. I used to bet every day. And those gamblers, hatuwezi kuonyesha ati tulikuliwa jana. I used to have lost, but once I win, I can show you, hey, you see, today I won. I won 50,000. But how much have I lost the whole of that week? 100K something. You get? So I don't think there is a sober way. And again, this issue that the government is making money out of gambling. It's out of desperation. Now the youth are paying for it. Yes. Odanga ulibet leo, hebu jitete. Now, about betting, I said betting. It's not a matter of whether I bet leo. What I'm asking is, unajua it depends kama jana niliona stake ya jana, if it's worth betting. So what I'm saying is responsible betting. It's already here. If we limit if we start saying that we invent policies that restrict betting in Kenya,
we are living in a global village whereby we have this access of internet. You know, Kenyans can access betting sites like Bet365 that is global. So if we limit, then we are going to curtail our revenue from the government that gets about 24 billions. We have around 70% or 75% of youths who are engaging in betting. What we need to talk about is we're already here. And actually, it's not something that we've borrowed. I've said we have our own native kind of betting, where we have bullfighting in Western. We have Njogo fighting. We also had wrestling. I believe that was in the Morans, the Maasais, the even, most of communities. Nyingine tao bado. Ukipata wale wamekusanya pale somewhere around archives, OTC down there, that's betting, right? Yeah. Wako hapo inaitwaje? Spin and win. Yes, the casinos and stuff. Yeah. What I'm saying is we can regulate. And I want to admit, yes, it's possible to get addicted. But what I'm saying is, can we bet what we are ready to lose? Put your money where your mouth is. If you support Arsenal, for example, since it's an entertainment, and you believe Arsenal will win the Premier League, why don't you, when you come in, don't bet with too much emotions about ready to get some money back. Yeah, that is where now we are getting it wrong. Seeing betting as a source of mostly income. Of course, we have a good number of people who are employed in the betting sector. We have teams which are being supported by SportPesa and other betting sites like Betika, Odibet, like Gor Mahia, AFC. So we cannot condemn betting in its entirety. Just hold on to that thought. Let's get some feedback. Tusikie wa Kenya wanasema nini. Tunaongelea betting. Are they betting? Is this thing going too far? Inatuharibia maisha kama youth. Sijawahi, lakini wacha nione kama mtani convince. Let's see. Good morning, TV47 Breakfast Show with Anne and Fred. I am John Wawiru, watching from Nairobi, Kenya. See, the problem with betting, same with alcoholism, is the government is one of the biggest beneficiaries of the same through taxation. So what ends up happening is it might keep on encouraging, or looking like it's encouraging the behavior. Secondly, you'd find there's a concept of what we call a gambler's fallacy. A gambler's fallacy is the notion that you will sometime win, you will someday win. Winning is not far, but you don't know when you will win. So you'd find that people are stuck in the same loop because they believe sometime, someday, they will win. This is destructive to people, their families, and the community at large. Okay. Good morning, TV47 Breakfast Show with Anne Odinda and Fred Indimuli. My name is Gitenge from Kasarani, and my simple take on betting is that it's become a source of hope for people, and at the same time, it's become a stealer of the hope, because people who have relied on it have, yes, gotten something from it, and others have gotten their hopes stripped away from it by losing their fees, their revenue, and so on. So, of course, I do feel it is a growing sector, and for that fact, it actually highlights the existential crisis of unemployment and underemployment. So I feel like we need to address this problem from its root cause, which is employment, creating a stable and sustainable form of job creation for the nation, so we can ensure the security of all young people. Thank you so much for your feedback, very valuable feedback there. And we do encourage you to keep sending them at 0793267279. That's our WhatsApp line. Send us a voice note or a video of yourself and we'll be sure to sample them here. Masese, you wanted to chime in on something. And this issue of sober betting. There's somebody who has said there that right now the government is taxing people, the desperation of the youth through this betting, betting games, gambling and all. Government yao wanajiendeleza. About 11.4 billion Kenyan shillings inaenda kwa taxes out from betting. What's your take on that? My take is that where is this money coming from? Because betting is not a job. This money is school fees that the youths put on that betting thing. This money is livelihood that should be buying food in households that people are putting there. So it is not something to perambulate about the billions that is in the betting industry,
when it is comparing to the distraction that is bringing now to the real lives of the people. Because when you say betting responsibly, that is just saying. But what kind of adverts do we see in relation to betting? And what do those adverts speak to the young people? They speak hope to the young people. They tell the young people, you can make it through this thing. So what you're saying is contrary to what the young people, the unsuspecting young people or the families out there are told about betting. So betting is not a job. For example, today you work here, you're a journalist, and at the end of the month you will be paid. Now you're working, but you cannot say your work is betting. Where are you getting money to bet? You see, in fact, football, at least you can talk about football and say, okay, you have to wait for 90 minutes. Either way, you have to wait for 90 minutes if there is no live betting. But now these other things that have come, things like aviator, I don't know, those house racing. Yeah. Like, you can bet per second. Like, you can be losing money per second. You even don't have to wait. Like, every second, as long as you have small amount of money, put it. Money, people are losing a lot of money because of now this virtual betting, the betting that is not real. And with this artificial intelligence, now these people have known. They know Maina Wagithurai has logged in. They know the pattern of Maina Wagithurai. Yeah. They know you give Maina Wagithurai 1, 2, 3 wins, 4. The fifth time Maina Wagithurai is staking, he'll be staking his all. Then now they take everything from you. They have personalized people who work on these addicts now. Your interface, like when you join yourself, what you see is not what Maina Wagithurai is seeing when they log in into those sites. They have tailor-made these things for everyone. So kila mtu akona kitu yake inamchukua kivyake. So usifikirie, because hata saa zile unabet, wewe unabet vizuri, but they keep on bringing a suggestion of some team that they know you'll be interested in, so that you add it, ndio sasa hiyo itakutoa kwa betting. So artificial intelligence, they deal with you according to how you are addicted to this thing. So it is very destructive. People are betting per second. Hiyo kitu inaitwa aviator. So there's your history of betting. And you know, yesterday, the Daily Nation, I was talking about this particular story here. Confessions of grandmother addicted to betting since 2017. So it looks like it's not just a problem that the young people are facing. We can see that on the screen as well. This story was captured on page 3. You can grab a copy of the Daily Nation, yesterday's paper, page 3. That story has been captured there. And on Monday, Taifa Leo was also talking about the same story. They were talking about janga la aviator and how vijana wengi wamezama katika mchezo wa kamari ya ndege. Kwenye simu unaombeza pesa baada ya sekunde chache. So I'm wondering, Nick, how does it get to the point where now our grandmothers now are addicted to betting? Grandmother, yani shosh. Hata hizi toka amekwamilia huko. And at that age, you would wonder what gets her to that point where now she's addicted. Unajua uta expect maybe akona mtoto mahali anakuwa anatuma pesa or somebody, because I'm assuming it's a child of hers that maybe introduced her to betting. I don't think her peers could introduce her to betting. So what gets us to a level now where our grandmothers, our mothers are now addicted to betting, Nick? One thing ni friends. Friends and our kids. Because you see something like aviator, aviator you only need to have your phone. And you only need to have 10 bob. It's only 10 bob to bet. It's only 10 bob. And the funny thing about the aviator is this thing is computerized. Pale chini unaonyeshwa huyu ameplace amekura 100,000, 20,000, 30,000 with 10 bob. Unaonyeshwa ya mtu mwingine? Yes, unaonyeshwa. No, actually hata si mtu amekula. Hapana, it's computerized. So wewe you are reading, 10 bob, manage 10,000 with only 10 bob. Up and iko hapo chini. So wewe unakuja with your 10 bob, you place. I don't know how they are doing this thing. With your 10 bob, they can manage ukule ya kwanza. 100. 500. Unakuwa sasa na hiyo motisha. You deposit some cash, you deposit more. I heard Odanga saying betting is for fun. Nothing like that. Inaanzanga hivyo. I started like fun.
Nilianza kimchezo with 200, 300. I managed to have even 300,000. To a point, I sold everything in my house. So ilianza hivyo pole pole. So this aviator thing. Aviator ni rahisi sana because hauchambui game. Hata you're not even supposed to know nani anacheza, who is injured, who is no. You only need to place your as low as 10 bob. Ama and actually niliona you can place this side and the other side. Yeah. So you have 2 bets running at the same time. You can imagine. 100 bob running this side, 100 bob running this side. So it's worse in the sense that it's been made illiterate even for the illiterate. Yes. Actually, it is made for the illiterate because... The illiterate? Yes, the illiterate and the people that are earning even less than $1 a day. Because tell me, what is there in ati una enjoy kubet na 10 bob? Of course, mtu wako very informed. I mean, hana hata hiyo time ya ati nimeka 10 bob na una enjoy nini. So ni wale betting sasa imeenda kwa wale watu hawana, wanataka kuchukua hiyo kitu hao watu hawana. You see? Yeah. Na kile kitu ujui ni ati hii 10 bob hauko restricted ati today you bet na 10 bob. So kesho mpaka kesho tena ndio utabet. Like every second. So you can find in 1 hour 5,000 imeenda bila wewe kujua because wewe kitu unajua tu ni 10 bob, 10 bob, 10 bob, 10 bob. But in 1 hour, they have your 5,000 and they are relaxing with it. So before you even get to Odanga again, sasa ukieka na 10 bob, is it coming back and how much are you getting back if you put 10 bob? Because now you're saying every second, unaeka 10, 10, 10, before you know it, 5,000 Kenya shillings is gone. See, ukieka 10, you're expecting that you get something back so that you can put something else, ndo upate something back. Unaeka 10 and lose, what happens? Okay, these people wanatuchezea sana. Wao wamekuwekea unaweza enda chini as 10. Do you know kuna some amount huwezi withdraw kutoka kwao? They have limited you. Yes. Huwezi withdraw hii pesa umefika mwisho. But wewe you can deposit as much as you can. As much as you can. You get? Wewe you can deposit as much as you can. But you can't withdraw as much as you can. You get? Hapo wametucheza ya kwanza. Ya pili, this 10 bob. Why are they going low as 10 bob? Yes. Because wanataka kufikia mpaka ule shosho wako pale ushago. Yes. You get? If this betting ama this aviator is for watu wako sawa, I think wangeanza na 10,000. So that we limit under 18. We limit youths. We go to wale watu wako sawa. Na because they know watu wako welled up, mtu wako na building zake, mtu wako na biashara poa. I don't think mtu wako sawa kimaisha anaanza kuenda kubet na 10 bob pale. So this 10 bob, how does it work? You place your 10 bob on this side and niliona you can also press it on the other side. How does it work? Tunazitanga odds. Odds. Ambapo there is 1.7, it goes up to 2 point something, they double your amount. Your amount. If it's 10, they multiply by either 2 ama 3. Yeah. You get? So wewe unaona imefika odd imefika 3 na napanda kanaitwa kadege. Kakifika 3 you cash out. So uko na 30 bob ama 300. You get? Unaona I have 300. Si let me rudisha the whole of 300 now. Nigoje odd ifike 2. They multiply ikue 600. Before ifike 2 ina kugongea 1. So how are you making money? Yeah. Odanga, how are you making money in that case? What you see, it's not most likely ati tuseme tu we are gaining on it. Yeah. Because these are someone's source of income. Ama ni mtu ameweka kazi yake. So basically, of course, you stake in something you're ready to lose. Ni kazi ya mtu mwenye ana bet ama ni kazi ya mtu who owns the betting site? The betting firms, they take it as a source of, some kind of a job, right? So when you're coming into their sites, don't target to eat their money also. They're also gambling to eat your money.
It's not that they always have the correct odds, especially when it comes to football. Yeah. As much as we say we have match fixing, and I think the government is doing so much about it, and even the international communities where we have regulators of betting sites, so that we have odds that are genuine, and also you stake something that when you lose it genuinely. What I think all of us, what we are failing to agree on is the fact that we have some policy deficits that we need to fix as a country. But I think so far we've done a good progress because we've limited betting to only those who are above 18. So when you say people are losing school fees, then that person alieka stake ambayo hafai kuweka. You don't put your school fees. For example, if you have your rent and you always work within your budget, you see. Don't come debating into the betting platform. Do I buy, you have 5 shillings and you're debating, do I buy a banana or do I bet? Then that is not responsible betting. What I'm saying is, first of all, we limit the age, which has been done already by the government. What the government has failed now to do is offer employment opportunities so that those who gamble or gamblers don't see this as a source of, mainly, as a job. We need to offer them opportunities, to offer them chance. So when we exclude those two factors, the idea of, underage betting and, source of income, then we will not have so much to deal with those who are addicted. What I call for is responsible betting. But let's not limit. Like alcohol, we allow people to take alcohol, but do it responsibly. If we don't have measures, taking personal responsibility, even in traffic, we will have a chaotic scenario of a country. So we don't need to shift our blame and use, limit betting because we are taking it as a scapegoat. We need to accept that it's here with us. All right. Let's hear from what viewers are saying. We're talking about betting. Is it going too far? Let's listen. Good morning, Anne Odida and Fred Ndimuli. And on the answer on timely discussion on the rise of betting among Kenyans, I can say yes, it has become a viable source of income, but also a growing crisis in Kenya. Many people, through the Aviator and other betting games, are able to provide a living and earn a living for their families. For example, I can say it's a bad thing for our parents because personally what pays my school fees is betting money. I guess my father is lucky, or he has a lucky charm because I can just text him at times and be like, oh, my father, I'm feeling hungry, I need some cash, and tell me, okay, my son, in the evening or tomorrow morning, I'll be having it. So, but you have to know how to control it because I don't think he's using all his money on betting. So at times there's also losses. But for us youths, we want faster returns. So we want to bet our school fees, we want to bet our rent, thinking that we'll own these big cars that people are seeing in social media, because social media is also giving us so much pressure. I won't lie for sure. Good morning, TV47 Breakfast Show with Anne Odida and Fred Ndimuli. I am Daniel Meli, a student of laws at Kenyatta University, watching from Nairobi. On the rise of betting among Kenyan youths, what we are seeing is a double-edged sword. While some young people view betting as a quick source of income, the reality is that for many, it has become a growing crisis marked by addiction, financial losses, as well as mental strain. Most youths are not investing, they are gambling under economic pressure and unemployment. This makes them more vulnerable to exploitation. There is a need for stronger regulation, not killing opportunity, but to protect young people through awareness, limits, and responsible betting policies. So the focus should be empowering youth with sustainable economic opportunity rather than dependence on chance. Thank you. Good morning, TV47 Breakfast Show with Anne Odida and Fred Ndimuli. I'm Fred Okubasi. I'm watching from Striker. So, the topic of betting and the young generation, it is a 50-50 thing.
on one side, from what I've experienced and what I've seen from friends, some people are making money out of it. Some people are making huge. I know a brother who recently made around 30,000 from a betting of 1,000 shillings. And I also know people who have lost and have gone through mental strain on this same betting platform. So I cannot really say it is a loss or it is 50-50. All right, so it's 50-50 for some, and we're getting a lot of feedback from that. Some say it's good, some say it's bad. I think now the issue is now to strike a balance and to find a common ground as to whether it works or whether it cannot work. But somebody has said there that you have to know how to control it. You say you have recovered, or are you a recovering addict? Totally, me I've totally. Totally. Nick is a recovering addict. Totally. But is it really possible to control it? Now, kuna mtu amesema you have to know how to control it. Is it easy to be controlled? No, it is not easy to control. Actually, for the average thinking Kenyans that now are being targeted by betting. You see, when we were growing up and the betting was there and the casinos were there, the stories we used to hear is for the rich people who have lost their money through casino and betting. They could afford, like, these are people who have made it and they are doing it knowing very well that this is something that they can lose and they have made money. Yeah. But you see, now it has changed. They are not targeting now the rich, they are targeting the poor. You see, now that's where the problem comes in. Because something like Aviator, say for football, you can bet and wait, all right? But Aviator, you bet and be there because it's that aeroplane that you have to wait for it and cash out, like he says. So it also takes your time. Sometimes you can go to a stage where we have these border people, and no one is there to take you to where you want to go because they are busy on this Aviator thing. So even it's the resourcefulness of the working population in terms of now the betting. Now the betting thing, the Aviator thing has really affected the resourcefulness of people in terms of giving their all in what they are doing. So it is not possible because the gospel of hope from these people has overtaken reasoning down there. So people think, you see, it's a pandemic. It's a pandemic. And a pandemic, you cannot say, why don't you reason? No, it's a pandemic, you know. So a pandemic has to be dealt with as a pandemic. Very strict government measures have to be there. For example, like when we had Corona, it was for us, like when you put on your mask, you are preventing yourself from Corona. But people are not putting on masks. And the government went full throttle to even arresting and charging so that you put on your mask. It's for your own good, but the government is forcing you to do it. So this betting is a pandemic. We need force. You cannot just let it and say people are reasoning and people are thinking they should bet responsibly. How now? It is already a pandemic. It's like a cult. It has to be forced out of people, you know. So we cannot deal with it as a simple problem ya kwa nini unakula chakula mingi na unajua unafaa kula chakula kidogo. No, it is not a simple thing like that. It is a big pandemic that needs government's full force to ensure that now we go back to working and not thinking like betting is going to get us out of the problems that we have. So it is not possible to have responsible betting without strict government measures. Umekata hiyo story. Haiwezekani. As from a recovering addict now, we amesema recover totally, but now you are still in that process, Nick. Talk to us about the issue of being whether or not it's able, you can control betting. How is that for you, being that you're trying to, backslide? I've tried to stop betting like 3 times, but because due to friends, my phone, and maybe adverts, najipata nimerudi, and then something else, Unatuka advert unasikia na kuita advert kuja and now watu ni very funny.
wanakuonyeshanga tu mtu mmoja alikula 1 million. Say, hey, I can be one. Yeah. You see? And then you get back. So currently, I've managed and I'm okay because one thing that I did, I took measures and I made sure that I will be disciplined and I'll follow those steps. One, I deleted all the apps za betting kwa simu yangu. That is one. 2, I shunned off all my friends wenye tulikuwa tunachambua games na wao. That is second. Third, I made sure kama niko na nguo ya betting company, any company, nilitupa. Hata kwa nyumba nikizungusha macho hivi. Utaki temptations. Staki temptations. And then something else, I hakikisha that kwa simu yangu, in my M-Pesa, sina float. Sina float any, ati nikienda kwa M-Pesa, I can deposit very fast. And I made sure nime unsave all the logins those betting companies because it's easier ku register again. It's very hard, like nilikuwa nimeka password gani. And then this guy is saying ati government wamejaribu kuonyesha ati huwezi bet ukiwa under 18. How? When you are registering a that's to that site, haikuulizi age. Hata ikikuuliza uidanganye, haitajua. So you will still They're not asking for your identity card. No. Actually, you can lie. I can log in using your details. Na ita go through. So something else that I did, I became a fan of football. A legit fan. Not fan wa na watch game ndo nikule pesa. Yeah. I'm watching football for fun now. You know, I'm a fan of Chelsea. I never used to finish my games because nilikuwa na feel hii team ina I used to go through lineup before. I could analyze games za team kutoka zote. Yeah. Who is injured, who is not injured, who got red card this time, who did not. You get. Yeah. So hiyo yote nikabaki, I don't want to know who is injured. He's not my family member. Let me be fun. Yeah. Na nikakuwa nao 90 minutes game iishe niende nyumbani. And again nikaacha kwenda kwenye nilikuwa naenda kuonea balls. Yeah. Nikafungua a company, my own place. Inaitwa Me and You Sports Arena, where people come and watch football. Not betting. Just watching. Just come, we watch football, we have fun, and then we go home. And now I created new friends. Friends ambao tunashangilia game. Yeah. Tumewin. Yeah. It's all about fun. It's fun, Na hiyo ndo imefanya mimi na betting tumepart ways. And I would advise this guy of mine here, Peter. Nikianza, I was like him. I thought mi ni mwelevu. Yeah. I thought mi ni pro wa kubet. Because I used to know kila player, kila team, mpaka team za Japan. Watu walikuwa nakuja kwangu. We used to sit down. To a point I started selling bettings to people. Because the highest amount yenye nilishaikula ni 500,000. Wow. Yes. That's $500,000. Good money. 500,000. Usikia venye Odanga anakuambia that's good money. That's good money. Odanga, unajua Nika amesema you are an addict. Yes, 500,000. na by the way, hazikunisaidia. Yeah. Because nilinunua tu vitu twa nyumba, nikaweka biashara. Again, hiyo biashara nimeweka, niliuza, nikabet. You get to a point, I now said, let me go back kushago. You get. So, if you are an addict, if you are there as a youth, addict, ama you are starting these things, na inaanzanga polepole with your friends. Jana, si unaona nilikula 500. Ukifikiria ni kitu kizuri na kuintroduce kwake, actually mimi, naonanga this team will win, but siwezi kusaidia. I don't entertain those discussions. Yeah. Like, ati, Maina Wagidrai, unaona haje game ya leo? For example, leo we have a game. Yeah, between Arsenal and Sporting Lisbon. Yes. Hata 5 p.m. tuko na warembo wetu wanacheza. Tuko na warembo wetu, si ndio? Mimi, I always tell watu wa Arsenal, because Arsenal used to win. Yes. I always tell Arsenal. Unaona, hivyo unataka kubet
Unaona hivyo vikombe vyote vya Arsenal zimetembea kama Avieta, hivyo ndivyo pesa yako itapotea kama let's hear from Odanga. Odanga, do you agree that you are an addict? No. Sasa hii wanawaita pathological gamblers. Okay. Manake now psychiatrists pia wanasema it gets to a point where now you have mental disorders, you have depression, you have anxiety and all. Na ulikuwa unasema mtu asibet with the mindset of losing or of winning, right? So my question is, are you saying somebody should bet with the mindset of losing? Because there's also a thin line between fun and now when this thing becomes a crisis now. I know, nimekuambia mingi. Are you an addict? Are you a pathological gambler? Ebu tuambie. Well, I think they're getting a lot of airtime, Yes. Because I don't know, they are piling a lot of questions. Utatumalizia show, The likes of John Warui from Kasarani, Yeah. who had also asked some questions and said about responsible betting. Well, first of all, they are speaking from emotions. They've lost money, and they think the solution is completely, shutting down the betting farms and all that. And but when they think betting or gambling is a sport of, making money only. No, someone else has staked in the other side that he hopes that you lose. So it's a 50-50 thing. It's not a guarantee that you'll win. But if you approach it in a manner, with the perception that I'm going to make money and then, get rich quick mentality, then that's where you're getting it wrong. I want to agree with Nick when he says that the government has failed in, to put more regulations, especially in age limits. Yeah, I agree there. We have some loopholes where people can even, young people can bet, can lie their age and then end up betting. And that is where now we need to talk about policies. But that is not to blame too. You don't blame that on the betting farms. You blame it on the government. When you talk about lack of opportunity, blame it to the government. So what I'm saying is, when you're coming into bet, don't stake something. If you lose, it will make you feel so hopeless in life. Bet something. If you lose, fine, because at the end of the day, this is someone's business, and he intends to make profit, just as you intend to eat his money. It's not about betting or gambling. It's not about eating someone else's money. It's also putting a risk. And anything you put risk. So you're enriching somebody else's business. No. It's of course sometimes you eat money from the betting sites. Do they go complaining? No. Because you're looking at how the amount of money that other people lose and the amount of money they win. Gluttonous betting. The too much urge to bet. I mean, to bet a high stake. That is what we are saying. Now come manage your expectations. Tone down on your appetite for, free money. If you do that and bet something that you're ready to lose, then you'll approach it as like an entertainment rather than a source of income. And I'm not saying it should be a source of income. I'm saying it's an entertainment. Are you an addict, Odanga? I'm not an addict. If they're saying they're actually, I wanted to ask them questions. You see, when you're an addict, as you wind up. I mean, you've recovered from addiction, you can manage it. It can be put here and bet, but all of them, they are speaking out of bitterness. They're saying, no, I deleted everything. I don't want to see. I don't want to hear that. Once bitten, twice shy. No, that is not managing. That is quitting completely. It's not abandoning. Somebody who is quitting alcohol to go back to alcohol. But finish it up for us, Masisi. You see, what I'm saying, and that's why I'm saying it's a pandemic. I don't bet. In fact, by the time Avieta was coming, I had quit betting long time ago. So I have not tried the Avieta thing, but I hear the stories. So I'm not interested, but they still keep sending me message. So let me tell you what they are saying. Tuko na maua ya Valentine. Stay queen ya 500, kumbuka una bet bila tax on deposit. What are they telling me? Have they told me anywhere that this is a 50-50 thing? They are telling me there is money there. You see, they are telling me get 100% Avieta bonus. Now there is another one here. He's telling me, congratulations, you have received 2,000 from this betting company. Now they're telling me, I log in. They have already started with 2,000. They have given me 2,000. So
I mean, they are luring the unsuspecting. Yeah. You see? So someone who is unsuspecting, they will go in with that 2,000 that they've been given, which is a bait. So that 2,000 is guaranteed? No, it is not money you can withdraw. It is wow. Yeah, it is a stake. Wamekuanzisha wewe hii 2,000 tumekupatia, cheza nayo. You see? So hii 2,000 yao wametoa wapi? Actually, betting firms, they have no money. They don't have any money. What they do is take money from you, him. Yeah. Then wakae chini waangalie, watupie Maina wa Githurai kidogo, wabaki na mingi. Because what we are seeing is stories of those who bet killing themselves. But those who own betting companies, we see them very flamboyant. They have private jets. They have the latest SUVs. You get? So you can tell, even without now going into details, who is benefiting from this. These people don't have their money. It is our money that they collect. All right. Unfortunately, we are out of time. Gentlemen, unfortunately. Finish it up. I want to say this. Yes. As we wind up. Yes, in 30 seconds. Yes. I personally. Yeah. Nataka kuunga Masese mkono. After nearly managed to win the 500,000. From there, I went to 3 years bila kuwin. I took my phone and I called them. Nikawauliza, you guys, have you marked me? What have you done to my number? Because any minute naeka zinaenda. So as we wind up, let me tell you, my youths pale Githurai 45 Mweki, me being your youth leader, also an aspirant, Mweki Ward, Githurai 45, stop gambling. Yes. You can't be wealth tomorrow because of gambling. You can't win anything, and you will go to depression, and eventually you will go to suicidal thoughts. Yes. All right. And whether responsible or irresponsible, the house always wins. Odanga 2 against 1, I don't know. 2 against 1. It's not balanced. And remember, we were telling our viewers to also send their feedback on our WhatsApp line, and I can see some here. It's only good to mention. We have one here, and he says, "Hi Odida, we should just sensitize youths on responsible betting rather than advocating for total ban. There are many other things youths are grappling with. Anasema alcohol, cigarettes, marriages, etc. Are we saying ban all this?" That is Tony from Machakos. And of course, kuna mwingine anasema, "I'm Efron from Shihendu, Kitale on betting. I've seen many of my friends winning like 5K, 3K, 2K, and like hustlers. It looks promising. And so we find ourselves enjoying using as low as 10 shillings. Thank you so much for being part of this conversation, and thank you so much, gentlemen, for making time. That is Masese Mokua, youth advocate. We have also Nicholas Gitonga at the far end, Maina wa Githurai pale, youth leader huko, na vile vile Peter Mwangi Odanga, smart betting advocate. Lakini umeambiwa kuna kitu kama smart betting. I want to leave you the hands of our team at Nyayo National Stadium. We'll be coming back with them after this very short break. The FIFA Women's Series will be going on at the stadium later on. There will be a match at 2:30 p.m. That is Malawi against India. And of course, later on at 5:30 p.m., we'll be having Kenya facing off with Australia. And of course, maybe home ground wanaweza pata some benefits there, na tuone kama tutapata some trophy now that we are home and they're playing here at home. Our team, Duncan Mutua, Kakazema, Alan Nzuki, a lot of our colleagues are there on ground, and they'll be telling us everything that is happening there at the Nyayo National Stadium. As at now, my name is Anne Odida. Good morning. We're taking a very short break, and do stay right here.
Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. Is your money in the bank safe? Do you know what happens if your bank shuts down? This is your chance to get real answers. Join us this Thursday, the 16th of April, for Kikau in Nakuru County from 10 a.m. to 1 p.m., where we break it all down for you. We will be diving into how your money is protected, what happens when a bank goes into liquidation, and how you can claim your deposits. Experts from the Kenya Deposit Insurance Corporation, KDIC, will explain the role they play in safeguarding your savings and ensuring confidence in the banking sector. Don't miss out. Be part of the conversation. KDIC. Safer, stronger, together. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, wase! Iko on! Kila game inamata! Reconnect now. Dial *423#. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza hii simu yako. Hamna pesa. I need 3 G's to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimewekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Ikikunywa maji. Oh my God. You left me. Nitumie ni line. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tamulini kero umeka kwa beauty product. Na ameenda. Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. You won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. My father used to tell me that our hotel is the home for travelers. I guess I forgot that. Recently, it's been more of a mirror of my own ambition. Ooh, yeah. We might fail. We will probably fail, but not for a lack of trying. So for the last time, and the first time, welcome to Connect In, the best experience in Eastern Central Africa and its environs. Next time you need fresh lemon juice, microwave a lemon for 7 to 10 seconds. Then roll the lemon back and forth under your palm on the counter. When you squeeze, you'll get more juice from the lemon with way less effort. All right, welcome back. Thank you so much for staying with us. You're watching TV47 Breakfast, and as I mentioned earlier, I want to hand you over to Tony Kwalanda, who will now drive the ship all the way to 5:30 p.m. One will be waiting to take a look or to witness the match between Australia and Kenya, and the ones at 2:30 p.m. at Nyayo National Stadium, India versus Malawi. Tony, talk to us. What should we expect, and what are your expectations as well, of course, as our sports correspondent and sports editor over there. Over to you, Tony.
Thank you very much, Anno Daida, in studio. We are, of course, coming to you live here at the Nya National Stadium. This is going to be the battlefield for the final day of this 2026 Women's FIFA Series. That is Kenya, Harambee Starlets versus Australia, that is Matildas or Tillies. This morning, we have braved this fine, chilly, cold morning. And I have a team, of course, that has also been trying to generate heat in this chilled out morning. And this one of them, that's why we've put her in the middle, because she has been undergoing some serious chilly problems. Karibu sana Celine Waithira. It's good to see you this morning. But we are happy in the stadium. It gives you energy because that is your element. You're in your best element this morning. Yeah, for sure, for sure. Asante. I mean, it's cold, but sitting in between two gentlemen, it's going to generate some heat for me. Me, myself, and Kakazema in the final. Tuko kwa semi-final. From that comment, we are just set. And of course, this morning as well, happy birthday to Kakazema himself. Kakazema is turning 26.2 years old. Kakazema, happy birthday to you. Asante bro, thank you so much Tony. Happy birthday. Thank you, thank you. Mwimbie vizuri. Now that your vocals zangu ni hivyo tu nitakubali tu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I don't know if you're turning 26, but happy birthday. Kakazema is good, but of course, well done on turning 26 years old. Asante. Kongole mzee. Shukran. Shukran sana. Ikazi ya football umepiga 26 years. na bado tunaendelea kuipiga sana. Yes. Tutagonga ile milango ambayo ifunguke. Kabisa. Mungu atuweke hai. Asante. Yes. Of course, remember, we have just come early enough to start setting the pace of exactly what to expect here. The groundsmen and the people, of course, who are ensuring this natural turf will be ready for, of course, what will be happening from 2 p.m. And everything, of course, is top-notch. Suppliers, those who are supposed to do branding. I'm actually seeing sniffer dogs already doing their checks. And when you see sniffer dogs around here, these are telltale signs that we shall be having some high-profile personnel around here. Remember, FIFA is also in Kenya. Top officials. We have Gelson Fernandez, member associations. I'm trying to remember that title. Gelson alikuwa nani Kakazema? I think the regional director of Africa, member associations of FIFA, ACO in the country, and of course amongst other top delegations from FIFA. They will be here, and of course, together with, we expect the president. But let's just get into it. I know, let's dive into the preparations of Harambee Starlets. I know they've been preparing, they've been training, they've been having their, team building, they've been playing their tactics together under the guidance of Coach Beldin Odemba. Celine, you've watched the games, the first game that Kenya played against India. The chances that Kenya also had against India. You've had the preparations. We are listening to Valerie Nekesa. We're saying that Australia also have 2 legs. Wako na pua moja, wako na sikio mbili, wanakulaga tu sawa, na ni wasichana kama hao. The same thing, of course, that Beldin coach said about that. The same thing that Mwanalima said. The game that was played, and what they expect. How do those scenarios pan out? I mean, if you look at today's game, it's not going to be an easy game to the Starlets because remember, Australia is a very good team. The female team, I think it has made it to the World Cup, I think 8 times. And the last appearance was in 2023. And they actually finished 4th. I mean, it's a very good team. But listening to Baldino Demba and Bonalima, I mean, it gives us hope. If you look at the first game we played against India, it was a really good game. And we created so many chances. And if you look at that squad, it is like the similar squad that was supposed to represent Kenya in the WAFCON. And if you look at the names there, I think just a few names are missing there. We have like Lydia Cod is not there, and then we have Gentrick Shikango is not there. But if you look at the squad, it's a bit solid. You look at the likes of Shilwat, so it is there. You look at Janet Mumu, a very good player since the time she was at Mathare Women's. I mean, it's a good squad. But again, we trust in Beldin Odemba. She has been there since the time she was
before even the time she's coaching Police Bullets, I mean, she's there. And the fact that this FIFA series is coming just after a few weeks from the Women's League being with all the drama that's going on with the Women's League, I mean, it's a good thing. And I feel like Kenya, we are prepared. The girls are really good. And in as much as I think this friendlies comes after the ones that they were there in Ivory Coast, where we played Benin and Ivory Coast. And unluckily, we lost both games, but seeing the team win the first game, it means we have what it takes today to win against Australia. Very true indeed. Na kakasema tumeona kwamba venye Selina anasema kwamba tulikuwa na zile friendly ambazo tulicheza kule West Africa, hatukuweza kufanikiwa kushinda hizo mechi, lakini ilikuwa very important experience for them just before the rescheduled WAFCON. Kisha baadaye wakapata fursa kama hii kubwa sana kucheza na wale wachezaji wa Australia ambao wameshiriki katika kombe la dunia na wachezaji ambao wako na uzoefu. Sasa hivi wanacheza kwenye finali. Hii ina prepare Beldine Odemba saa hii hana excuse yoyote whatsoever in terms of selection ahead of the Women's Africa Cup of Nations. Kwanza nitampongeza coach Beldine Odemba kwa sababu ameonyesha kuna transition fulani kwenye kikosi chake. Hajachukua tu only senior players, but ameangalia pale under 17, akaangalia pale under 20 na akaangalia baadhi ya wachezaji ambao wamekuwepo kwenye timu ya taifa. Kimzungumzia Lilian Awor amekuwepo, amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao wamewakilisha Kenya kwenye kombe la bara Afrika mwaka 2016. Ukiangalia mchezaji kama Mwana Halima Adam Jereko ni miongoni mwa wachezaji ambao wako na experience kwenye kikosi cha Harambee Starlets, lakini pia hakuangalia tu seniority na experience. Amekuja akaenda pale kwa under 17 akachukua wachezaji ambao wametoka under 17 wakaja under 20. Zungumzia kina Elizabeth Ochaka, mzungumzia mchezaji kama Marion Serenge Musanga, Valerie Nekesa. Yani ametengeneza kikosi ambacho endapo labda isitokee ama itokee kwamba ameacha kuwa kocha wa timu ya taifa ya Harambee Starlets, atakayempatia mikoba basi moja kwa moja atakuwa na kikosi ambacho kitakuwa na uwezo wa kuweza kusema kwamba Harambee Starlets ipo na itaendelea kuwepo. Kwa hivyo hapa moja kabisa naweza kumpongeza Beldine Odemba. Alafu chengine pia anajaribu kufanya kazi na wachezaji ambao ashafanya kazi nao katika ngazi ya klabu. Zungumzia baada ya kuumia kwa Ruth Ingosi kwenye mechi ya Jumamosi, aliingia Nora Ann. Nora Ann upacha wake na Elizabeth Ochaka washafanya kazi pamoja na Beldine Odemba wakiwa Police Bullets. Kwa hivyo moja kwa moja sauti ya Beldine Odemba kwa hawa wachezaji wawili, wakimsikia kishauti wanajua kwamba coach anataka tufanye nini. Kwa hivyo moja kwa moja Beldine Odemba ni mwalimu ambaye anafanya kazi na wanafunzi ambao wanamuelewa darasani, anafanya kazi na wanafunzi ambao pia ni wachanga, lakini pia hawaleti wachanga tu kwa sababu ngoma ya watoto haikeshi. Anawachanganya na wachezaji wenye experience. Kwa hivyo naweza nikampongeza kwa selection ya kikosi chake. Na umezungumzia mechi ya Ivory Coast pamoja na Benin. Zilikuwa mechi mbili ambazo mwalimu alikuwa anaandaa ama Beldine Odemba alikuwa anaandaa kikosi ambacho moja kwa moja kinaenda Morocco kucheza WAFCON kabla ya mashindano kuweza kuhairishwa. Lakini hapa tatizo lilikuwa moja tu, baada ya kuhairishwa kwa mashindano yenyewe. Football sio kama labda ni kitu ambacho ni taa ukiwasha na waka, hata balbu huungua kuna wakati. Kuna wachezaji ambao labda watakosekana tena wakati Beldine Odemba ataita kikosi chake tena, kwa sababu labda player kuna injury, labda kiwango kimeshuka. Kwa hivyo hapa ana mtego mkubwa sana Beldine Odemba akiangalia kikosi ambacho atakitaja kuwakilisha Kenya kwenye WAFCON. Lakini tusiende kwenye WAFCON, tuje hapa kwa FIFA series. Ana kikosi thabiti, ana damu changa, ana wachezaji ambao wanaelewana, ana wachezaji ambao wana uwezo wa kuweza kupigania nafasi kwenye kikosi cha mwisho cha Kenya kuelekea WAFCON, na ana kikosi ambacho kina uwezo wa kuweza kupata ushindi siku ya leo. Tony, kweli kabisa, huyo ni birthday boy anajulikana kama Kazema. Wakati huu ningependa kumwalika Vice President wa Football Kenya Federation ama shirikisho la soka humu nchini, bwana McDonald Mariga. Asante sana kuweza kufika. Karibu sana. Tumeshukuru umeweza karibu kwenye kiti. Asante sana. Ameweza kufika asubuhi katika mazungumzo yetu. Of course tafadhali McDonald Mariga, usiogope, you can use any language, English or Kiswahili. Don't feel very lazima kuongea Kiswahili. Hiyo tuachie sisi. Asante kabisa. We are happy that you are here. Asante sana. Huyu ni Celine Waizira
one of our sports analysts, of course, na Kakazema pia, mtangazaji wetu wa kandanda pale TV47. Asante sana, we are honored, of course. Remember, we are coming to you live from the Nyayo National Stadium. And of course, it's the big one, the 2026 Women's FIFA Series Grand Finale, the final day of this very historic football tournament, especially for women football. And that now, of course, let me just get into it straight to engage the Vice President of the Football Kenya Federation, McDonald Mariga, our football legend. You know the history, of course. You know he has done the first of so many things in terms of football globally. Vice President, thank you for coming. It's a final. Big dignitaries are coming here. FIFA is in the country. Yes. CAF is in the country. I was with you yesterday when you were launching the FIFA Boots for All by FIFA. And I saw, of course, the huge delegation from FIFA and CAF and member associations. Now we have Kenya versus Australia. Yeah. We have Malawi versus India. Just take us through, of course, in summary, from maybe the planning and then to indeed the actual tournament coming here. Then seeing Kenya play India for the very first time. Seeing Malawi playing against Australia for the very first time. Seeing Australia enjoying our Kikuyu grass for the very first time. Take us through that, McDonald Mariga, about this whole tournament. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for having me. Karibu. And nashukuru sana because this FIFA series is a very special tournament that FIFA imetuletea hapa and wametucreatea as in, you know, we always play friendly matches within our region. So this is a platform whereby tunapatana teams zingine zile hatuwezi patana. Maybe in World Cup, Australia, maybe we could have met in World Cup or other championships. But this is a platform nzuri ya kusaidia football. Zile team haziwezi patana na team zingine every time. Kujipush na kujua hizo team zingine ziko level gani na sisi tunaweza fika level gani. So it's a very good friendly matches and before tulikuwa na friendly moja peke yake mnacheza moja then you go home, but now you see we have 2 friendly matches every time. Tumekuwa na FIFA hiyo ya series ya men. Tuliohostiwa Rwanda, so I think it's a good thing. Na Kenya playing Australia and playing India ni kitu tunge dream if we go to World Cup. Very true. But now it's a good thing FIFA wamefanya. And of course, najua Celine pamoja na Kakazema watakuwa na maswali yao ambao they'll be asking you. Yes. But let me also just engage you into this. Yesterday, the news, of course, maybe some of you are watching. Yesterday, the FKF president, Bwana Hussein Mohamed, was awarded a plaque by FIFA president to show the confidence in Kenyans' football leadership in terms of the outstanding steps that Hussein Mohamed, FKF president, has done in the development of football. That's a big message from the FKF FIFA president, Gianni Infantino. What does that particular recognition mean for the federation, especially now also hosting this FIFA series? I think it's a big thing. It shows that we are improving more. We are doing better than past days, and Hussein Mohamed, as a federation, we are trying to get better. To get better, we hosted Chan. It was a great tournament. Now there's this FIFA series, and we are building a great team to not just to participate, but we want to to reach maybe semi-finals or quarter-finals. Si ati tukuje tuweke tournament, then in group stages you are going out. So I think FIFA, they are honoring us because we are doing a great job. Yes. And of course, the team looks very motivated. Nilikuwa naona coach Beldin Odemba ana glow. Yaani unaona tu anameremeta. Ukiangalia Mwanalima anameremeta. Ukiangalia Ochaka defense ameshika. Pale Rekesa kioko kwenye wing pale anapiga shughuli. Mumefanya nini team round hii? Hii team ni now women football is growing so fast. Na ukiangalia we have a lot of professional players, hata wengine bado hawajafika. So that means that even local players wako sawa. Professional players wako sawa. Na tuko na wengi sana hapo nje. So I think Beldin has that advantage ya kuchagua ule anataka. And this FIFA series even inakupatia platform whereby you can use a lot of players. Kama for example, ile ya men pia, you can do a lot of subs. You can even sub all of 11 players. So inamaanisha
preparing for AFCON, it will be very easy kwa sababu utajua huu ni player mgani, mimi nataka player mgani hapa with this kind of friendly matches. You can play more than 22, 23 players. So ni series mzuri sana. Asante. Selina, uko na swali kwa Vice President. Unajua ulikuwa unaniambia kitambo hujaipatana na McDonald na Riga. Sasa si ndio huyo hapa nimekupatia. Wacha kusema leo. I think for me, I'll just commend the Federation for the good work they are doing. The fact that you can even organize small tournaments, it means you're putting effort to our league and even football in general. And that is a good thing. And I'll just commend you for the good work that you are doing. Thank you very much. Asante. Kaka Zema. Labda kwa upande wangu VP, tumeona a good transition kutoka kwa under 17, under 20 mpaka kwa senior team. Nakumbuka kama sijakosea tulikuwa na wewe Dar es Salaam pale wakati Kenya ikicheza dhidi ya Tanzania kwenye qualifiers za World Cup under 17. Labda kama shirikisho ni kitu gani ambacho mtafanya zaidi kuweza kuona kwamba soka la wanawake si tu kwa timu ya taifa lakini pia kuiangalia ligi ya kinadada hapa nchini uweze kugrow zaidi? Ligi ya kinadada sasa hii ni unajua ile inatupiga sana ni upande wa sponsorship, even kwa hii men's league. But sasa hii I think tuko kwa pipeline. President Hussein Mohamed anaongea na wadhamini kadhaa, so I think in future women football itakuwa vizuri sana na itakuwa very competitive. Na umezungumzia vile vile nafasi ya kocha Berdino Demba kuweza kupata kikosi thabiti cha kuweza kuingia kwenye michuano ya AFCON. Tunafahamu kwamba imerushwa mpaka Julai Agosti mwaka huu. Lakini kama Kenya baada ya FIFA series tutakuwa tuna maandalizi gani kuweza kuhakikisha kwamba tuko na kikosi thabiti ambacho kitaenda Morocco kuwakilisha 50+ million Kenyans? After hii series unajua tuko na professional players na tuweze weka kwa camp for long. Kuna hiyo window ya kuchukua players na kuwatrainisha, so we'll try to talk to the clubs tujaribu kuwapata mapema kidogo kwa sababu pia tuna hope ligi zao ziishe mapema. So ndo tukiwapata mapema waweze kukaa vizuri mapema na hizi friendly matches na zinatupatia wale wachezaji ule atatumia nao AFCON. So tukiwaleta mapema kwenye camp then tufanye friendlies zingine nje, maybe hata tukue na one camp even in Europe or mahali tu tuchague mahali watakuwa camp, watapata hiyo exposure na wapate good friendly match ya hiyo stage. I think tutakuwa na timu mzuri sana na we will prepare very well. Of course umeniuliza mambo ya under 17 na hiyo both women and boys. I think kwa sasa hii tuna through federation na through our president Hussein Mohamed tunajaribu kuwa na a league, a youth league whereby our vijana wetu watakuwa wanacheza week in week out. Tusitegemee sana shule ama tusitegemee sana hizo tournaments ndogo tunaweka. Sasa tukikuwa na very good league hapo ndo tutapata hawa vijana wadogo na watakuwa nurtured kwa sababu wanacheza kila wiki. So tutapata good players kila saa wanacheza, si wanacheza tu shule peke yake ama tournaments peke yake. Itakuwa ni league ina run throughout kama league yetu kuu ina run. Kweli kabisa. Na of course najua kuna ile blessings ambazo mmepokea kutoka kwa wale marais ama the presidents from the other member associations. Djibouti were here yesterday, Comoros, Tanzania, all those about 16 presidents of football federations from across the country were here. I actually here, and I'm sure watakuwa hapa, they'll be here also to watch this FIFA series. What does that mean for women football? Hata sijaenda kwenye Boots for All, but for women football, seeing all these presidents converging and coming to support President Hussein Mohamed FKF, what does that symbolize for these women continentally and globally? Ni vile tu nimesema kwanza, women football ina grow very fast and umeona hata kuna Australia they have players playing even in English Arsenal, Chelsea, women league, Chelsea na kila mahali. Na uliona pia sasa wanadada pia wanapata, I think the highest paid ilikuwa I think ni $3 million. Pia pesa yao pia vile wana earn inaongezeka. Sasa ndio naona hao wote wakikuja wanataka women football ikuwe mahali pake, ikuje itoshane na men's football kwa sababu pia wanawake wanafanya vyema. Hapa Kenya tumeona tumeparticipate under 17 wameparticipate kwa World Cup. Na hiyo ni hatujaifanya hiyo kwa men's football. So inamaanisha women pia wana grow haraka sana. So I think kwao kukuja hapa kusupport wanataka kuangalia vile
tuna host pia, wanakuja pia kuangalia vile Kenya tunafanya, kwa sababu wengi wameona CHAN vile tulifanya ilikuwa very successful. Sasa tuna plan AFCON inakuja, AFCON ndio tunaenda kuparticipate, so wengi pia wanakuja hapa kufanya ile exchange program, kuangalia sisi tuko vipi, stadium yetu iko vipi. Jana tumeenda Talanta Stadium, wamesifu hiyo stadium kweli, wameona Kenya vile tunaendelea. Nasema wanakuja benchmarking, sio? Wanakuja benchmarking. Kenya tuko juu. Sasa wanakuja pia benchmarking na pia exchange program, na waangalie vile sisi tuna prepare kila kitu, hii AFCON na hii AFCON vile inakuja. Yes. If you're joining us, we are live coming to you from the Nyayo National Stadium in the capital Nairobi. Where definitely we are hosting the 2026 Women's FIFA Series. I'm not alone, of course. I'm with Celine Waithira. I'm with Kakazema, together with the Vice President of the Football Kenya Federation, our football legend, McDonald Mariga. We are honored, of course, to be having him here to speak to us, of course, exactly what's happening or what has been happening behind the scenes. Vice President Bwana McDonald Mariga, we have seen competitions like Safaricom Chapadimba contribute immensely to the nurturing and the development of talent from the grassroots. We are looking at players like Valerie Nekesa through Chapadimba. We are looking like Marion Serenge, World Cup. Now she is in the senior team. We are looking at players like Mercy Airo, wamepitia through the Chapadimba. All this private partnership, relationship, FKF, government, how significant is it in nurturing this talent? No, ni very, very important, kwa sababu bila government, I think tungekuwa mahali tuko hapa, kwa sababu government inasaidia sana through the Ministry of Sports. Inasaidia na inakuwa rahisi kunacha these players. Safaricom wana come in, they are doing a very great job, kwa sababu these tournaments wanafanya, na pia wanapeleka vijana nje. I think 10, 15, 20 years ago tulikuwa na Coca-Cola Cup. Na hiyo pia niliparticipate, na hiyo pia ilikuwa ina nurture a lot of players, na hata I think tunafaa tuwatafute soon. Nimejaribu kutafuta watu wawili watatu ndio tuweze kurudisha hizi youth leagues ama youth tournaments. Zinasaidia kunurture sana. So I think Safaricom wanafanya a great job, kwa sababu tunatoa wachezaji wengi nje na wanapeleka trials sana. Tumeona wakina Adrian Kibet, tumeona good players now in the national team, senior team. So it's a good platform. Tunataka wengine wa come in, so tukue na very broad tournaments ama leagues whereby hawa vijana wadogo, upcoming footballers, waweze kuenjoy kwenye mpira, wasiingie mambo mingi. So tukianza kuwanacha wakiwa wadogo, wanakuwa na great path ama great future ile na itawasaidia baadaye. Very true. Nakasema unaweza interrupt ama yote yule, but of course my other question will be the FIFA Boots for All initiative. Yesterday Kenya was the second African country to benefit from the FIFA Boots for All. Globally, the 7th country to actually receive boots from FIFA. And FIFA Boots for All is an initiative whereby boots and football equipment are given to boys and girls who might not in a normal setting be able to afford football equipment, specifically boots. And that's why Kenya, you can imagine, the second in Africa to benefit from the FIFA Boots for All. And Highway Manyata Comprehensive School in Kasarani constituency, Ruai, Nairobi County, boys and girls, yesterday I was actually very honored to witness that event at Talanta Sports City, getting boots, boys and girls. Vice President FKF, McDonald Mariga, that statement is big. Just give us a picture of what that actually means. Yeah, it means a lot, and it means that FIFA, they are doing a great work there. Sababu wanataka this, to give back to the youth, to encourage the youth. Encourage the youth kukuja kucheza the sport they love, is football. So I think it's a great thing, it's a great initiative. Hata sisi tulicheza bila viatu. Tunacheza kwa sababu we can't afford, because boots is expensive. It's not that cheap. Yes. So by them coming and support, it's a very, very good thing, na si kitu rahisi na si kitu kidogo sana. Yes. It's a very, very big thing.
Indeed. Na tunataka this they told us it's a pilot. Yes. So we expect more. True. So FIFA watakuja in kutusupport sana. So vijana tujitayarishe hapo mtaani. Great things zita happen sasa kwa hii football yetu ya Kenya. Okay. Yes. Vipi haya yote yanafanywa na FIFA ni kuhakikisha kwamba Kenya inakuwa kimchezo. Yes. Na ukizungumzia ziara ya wadau wa FIFA ikiwemo kaimu katibu mkuu Samson Adamu ambao wamekuwa pamoja na waziri pamoja na rais na akapongeza Kenya kuweza kuandaa FIFA series. Labda huu ushirikiano mwema wa FIFA na FKF unaweza sema kwamba itaipeleka soka yetu katika anga ipi? I think itatupeleka mbele kwa sababu FIFA wakiona mko na potential, wakiona mko na ile nia na madhumuni ya kufanya kitu na vile tunaifanya vizuri, kwa sababu wameona the past vile tumefanya, I think hapo ndo wanafurahia na wanataka kusupport more. Kwa hiyo support, I think tutaweza kugrow our football, tutaweza grow our hapo kwa national team level na pia kwa league level. So their support is ni kitu ya muhimu sana kwa sababu inamaanisha tunafanya vyema. Nitakurudisha kwa hawa chipukizi ambao wapo kwenye timu ya Harambee Starlets. Umecheza kimataifa, wanakutambua, wanakufahamu, umekuwa unatembea nao. Labda kwa hawa wachezaji ambao wanacheza local league, ama wachezaji ambao bado ni wachanga, hii tournament kwao itakuwa inamaanisha nini for them kuweza kudevelop to be professionals? Kwanza wale wanacheza local, hii ni platform, si tulikuwa tunasema ni kama soko. Whereby lazima ujioneshe bidii yako, ujioneshe wewe ni mchezaji mgani, vile unaweza cheza. Kwa sababu kwanza napongeza TV47 kwa sababu mnaonesha game. Na hii game kuoneshwa kwa TV si kitu ndogo. Kila mtu ataiona globally, worldwide, kila mtu ataona hii game. Na wale wanatafuta wachezaji, hapo ndo unapata hiyo nafasi ya kuonwa. Kuna timu itakuona ukicheza hii game. So players wetu ni kujituma, wale wanacheza locally na pia bado wale wanacheza professional. You want to get to be in a better team. Maybe uko team ya middle table, unataka team ile inacheza Champions League, unataka team ile inacheza UEFA League, UEFA Cup. So ni kujituma tu, na kila mtu anataka kugrow. Hata professional wanataka kugrow, na hii FIFA series itawapeleka mahali wanafaa. Vice President, before akuulize juu ya Scudetto number 11 before Selina kuuliza Scudetto ya Italian Serie A, if you're joining us here, lazima tukuulize. If you're joining us, we are live here at the Nyayo National Stadium, of course, where we shall be. Remember, TV47 are the exclusive media partners of the 2026 Women's FIFA Series. We have been airing the games that, of course, initially that was Malawi versus Australia, Kenya versus India. We aired them on Saturday. Today, we are also airing live the third place playoff, Malawi versus India. We shall be airing the final, Kenya versus Australia. So Malawi, India, 2 p.m. Kenya, Australia, 5:30 p.m. I'm being told the FKF president slashed, alisema tupunguze bei ya tickets from 300 to 100. If you have bought it for 100, double header. Una watch game ya Malawi na India, una watch game ya Australia na Kenya for only 100 Kenya shillings. Enda tu mahali inaitwa Fan Pass. Fan Pass ni FANPASS. Fan Pass. www.fanpass, I think .something. Tafuta tu Fan Pass kwa online, utapata ticket pale ununue. Kuna VVIP, kuna VIP. Chukua ticket, anza kuja mapema, because naona kuna section imejaa tayari. Ukichelewa mimi usinilaumu. Remember, kama utaimiss, TV47 will bring you live those matches. Vice President, I think my question will go back to what Tony said about Chapadimba. I think we have seen most of the girls in the under-17 team and even in the senior team, mostly of them come from school games. What do you think are some of the systems that should be implemented? Because if you look even at the male side, most of them come from Kakamega. If you look at the girls' side, they come from Butere girls. What are some of the systems that needs to be implemented to these young talent? Because in as much as we want to grow the talent, we must start from a young age. What do you think? I think apart from Chapadimba, we need that league, because there are a lot of youth that they are not participating in Chapadimba. So we need to tap in every talent across Kenya. If it's Western, Eastern, Central, everywhere.
So the best thing is we have to have a league that will be playing week in, week out. Every weekend, the kids will be enjoying and will be, will be nurtured from those leagues. Yeah. Of course, yeah. Just before you ask that one, Scudetto number 11. Just before you go Scudetto, nakuulize tena, atakuuliza itatoka kwa mrembo hapo. Vice President, there is a parent at home in Garissa, in Kisumu, in Kakamega, in Lodwar, who has a girl who's playing football, but they just don't know how this girl can be nurtured and can be scouted to the point whereby they can play for the clubs, they can then now go to the national team, to the structures and all that. Kuna mzazi tu mahali, anashangaa, they are confused. What is that one thing that they can do to ensure that that talent is not lost somewhere? The good thing is we have a chairman in every county. So you have chairman, and they are preparing for the youth leagues in their respective regions. So I think kama kuna mzazi hapo nje, mzazi ama mtu yote hapo nje ule anataka kunacha their kids, I think kwa hapo chairman itakuwa rahisi, kwa sababu atamuelekeza zaidi kama kuna tournament, kama kuna league. Na pia tunataka leagues zikuwe mingi. That's why tunasema Chapadimba, they continue the good work. We want to go back to Coca-Cola to bring up Coca-Cola. Now other stakeholders wale wanaweza fanya hizo tournaments to support these youth leagues, because we want more professional players. We want Kenyan to go, to be participating every time in World Cup. Hapo ndo tunataka kuai, not Africa Cup every time. Tunataka sasa tuai World Cup. Na tukikuwa na hizi youth tournaments, youth leagues, I think we'll nurture more players. Tumecheza this Africa Cup, but hatujai kuwa na youth league. So sasa tukikuwa na youth league, I think Kenya tutaenda mbali sana. Tutaenda mbali sana. Okay. Yeah. Kuzungumzia World Cup, President, arudi pale kwa under 17 walikuwa Namibia, wakapata ushindi wa 2-1 dhidi ya Namibia. Kama sijakosea watakuwa na mechi weekendi Saturday dhidi ya Namibia. Labda tutarajie nini kwa under 17? Labda mipango yenu kama shirikisho ni ipi kwa wanadada hawa wa under 17? Under 17 wameprepare vizuri, na waliingia kwa camp mapema sana na wakaprepare vizuri. Tulishinda huko away 2-1 and they played very well. Na sasa kuna second leg hapa na Namibia, na hope, na vile nimeona hiyo team najua tutashinda. Na the team wali qualify, the coach ali qualify kwenda World Cup with the same team, so yeye ndo bado na prepare team, na hatuna taswishi, ni kuprepare tu mapema, kusupport them mali inahitajika, na pia pia hii ndo stage ya kusupport hawa pia upande wa football shoes na vitu mingi sana, kwa sababu wanadada si rahisi. Ukienda kwa teams za wanadada si kama za wanaume, so they need a lot of support, na tukue karibu nao sana. Umetaja coach Cheche, naweza nikapongeza shirikisho kwa sababu naona kuna ushirikiano mzuri kwa makocha watatu, under 17 Cheche, under 20 Jacqueline Juma na Beldino Demba kwa senior team. Ni makocha watatu ambao they always work together. Yeah. Unaweza ukapata kama ni mechi under 20 Beldini yuko pale, ni mechi under 17 Jacqueline na Beldini yuko pale. Yani napongeza sana shirikisho kuweza kuwafanya makocha hao watatu kuweza kufanya kazi pamoja, na ni kitu ambacho kinaonekana si tu kwa under 17 na 20 lakini moja kwa moja kwa senior team. Kwa hivyo hiyo ni pongezi kwa shirikisho. Yes, iko sawa, kwa sababu tulikama up na model ya national team, so whereby unapata senior, kama for example Beldini ni wa senior team, naibu wake ni Jackie. Jackie ndo senior, ndo head coach wa under 20. Anasaidiwa na Mildred Cheche. Cheche sasa ndo head coach wa under 17. Ukikuwa na hiyo ratiba unapata sasa wote wanashirikiana, lazima washirikiane na lazima waongee, kwa sababu unategemea ule anatoa under 17 akikuja under 20. Under 20 pia head coach anamtegemea atoe hapa wachezaji wapeleke pale juu. Sasa lazima wa share ideas, na lazima wakuwe na model of play whereby wote watakuwa pamoja. Ukitoa mtoto under 17 umpeleke senior team hakutakuwa na big difference. So that's why tunataka, yani lazima hata hiyo system lazima mkae chini pamoja na muagree mnataka kufanya aje na mnataka kupeleka wapi kandanda yetu ya wanadada. Okay. Labda kabla Seleni kuingilia kati, nisisahau ile swali.
Pia ni pongezi kwa shirikisho, mmekuwa mnafanya kazi vizuri sana na wizara. Unapozungumzia waziri wa michezo Salim Mvurya, kumekuwa na mwingiliano mzuri yeye na rais wa shirikisho Hussein Mohamed pamoja na wadau wote ndani ya shirikisho. Kwa hivyo moja kwa moja kutoka kwangu naweza nikasema kwamba napongeza, kwa sababu unaweza kupata kuna mataifa mengine ambayo shirikisho na wizara hawaelewani. Unapata kwamba vitu huyu ameamua hivi, huyu anaamua hivi, lakini kwangu mimi binafsi naweza nikasema kwamba niwape kongole kwa hilo vya kufanya kazi nzuri na wizara pamoja. Iko salama. Hata sisi tunafaa tupongeze sana Ministry of Sports kwa sababu the support wanaleta kwa hizi michezo, na ni michezo zote, si football peke yake, michezo zote wana support vizuri sana. So kwa CS Mvurya tunampongeza sana na aendelee hivyo hivyo kusupport federations. Yes. My question is incentives, because we saw during the CHAN the boys were really motivated by the money they were getting from the president. Do you think that will motivate the ladies? Because before the WAFCON was postponed, we saw them saying, oh, we also need incentives, it's going to act like a motivation to us. Do you think if you did the same, it's going to be like a different, I know you give them incentives we don't see, which is good, but do you think it could have motivated them to do even much better? Yeah, motivation first of all, you have to participate in bigger, tournaments, and that's the motivation. Our ladies, our young ladies, our national ladies team inafaa. So ukikuwa motivated kwanza to come and qualify for example you're in WAFCON, then hizi vitu zitakuja. Yes. Hizo tokens and everything zitakuja kwa sababu ministry they are supporting a lot of sports, vile nimesema before. Watakuja na watapeana hizo vitu, zitakuja kutoka kwa from President William Samoei Ruto, anapenda sana sports. They will be supported. So ni lazima to participate in this big tournament. Sasa we are in WAFCON and I think President ata come through. Of course, President William Samoei Ruto atakuja through. Even today maybe kama tunamkaribisha. Hata nilikuwa nikuuliza hivyo. Kuuliza hivyo. From where you see. Amefikishwa. Anakuja. Ujumbe imefika. Tunaomba asikuwe na engagement zingine, akuja support this ladies team kwa sababu wanafanya vizuri. Na hii WAFCON, unajua tukifika semi-finals we are in World Cup. So lazima tu prepare vizuri. Sasa ai WAFCON tumeingia. Sasa lazima tu ai bigger, tuna ai sasa World Cup. So lazima tufike semi-finals, na that itataka very very good preparation ya hii team yetu ya wasichana, na sasa hapo ndio support lazima itakuja. Lazima itatoka kwa government, lazima itatoka kwa private sector, na pia sisi kama federation we must support our team. Unajua Tony kwa Landa anashindwa kusema pia, lakini kama rais atakuja, tuko wangapi Tony? Tuko 26. Just to we saw the CAF improve the number of countries that will be participating in the WAFCON. Yeah. Before it was 12, right now it's 16. Do you think it acts as an advantage to not only Kenya but other countries, because you see some of the teams qualify just because of their ranking while others have to fight for their spot? Do you think that it's a good team when it comes to the female teams and in terms of growing the female football? Yeah, it's a great thing because women football tunafaa tuilenganishe sana men's, where men's iko sasa kama AFCON vile inafanywa, women inafaa ikuwe same and they are coming there. I think for men we have like I think 30 something teams for AFCON. Sasa hiyo pia inafaa ikuwe kwa women's team, and CAF is growing very fast pia. Tunaenda mali hatukukua upande wa ligi ya wanawake. So I'll support that, na pia ikiwezekana ikuwe same na men's football, na hapo ndo tuna because hakuna difference ya women football and men's football. Inafaa ikuwe same level. Very well. Indeed, of course, we have the vice president rather of the Football Kenya Federation, McDonald Mariga, our legend in football. But of course, with Celine Wazira as well as Kaka Zema here on this particular segment, whereby we are basically whetting your appetite ahead of the big one this afternoon. That is Malawi versus India, and then the big one, Kenya versus Australia, in the 2026 Women's FIFA Series Grand Finale here at the Nyayo National Stadium. Today you need just omba excuse, omba ruhusa, ambia tu mdosi pole, akusamee tu leo. It is only for this one day. Ukuje watch history in the making hapa at the Nyayo National Stadium.
We shall also be live on TV 47. Both matches, we shall be live. Na President, kama unani watch, namba yangu ya M-Pesa ni ile moja tu pamoja na Kakazema. But of course, let me engage my good friend, Vice President. The Scudetto is here. Inter Milan won a very important fixture over the weekend to increase that gap. Tumetoa kidogo tu, unajua sasa siwezi achilia Vice President na alikuwa tu huko kwa Mascudetto huko hivyo. Inter Milan yani imebakia tu, yani wako na gap about 10 points with their arch rivals behind there. How do you think this will pan out for Inter Milan this season? Hii kidogo tu ile since yeah, Inter Milan I think is a big team na wafai kustruggle for the league. Tukiwa huko tulikuwa tunajaribu kustruggle tu ya Champions League. Kwa sababu league we knew the best, hata sahi they are the best in Serie A. So Champions League ndo tatizo. Ukikuwa kwa hiyo level auangalii league. So unaangalia next level. That's why nasema we have even in Kenyan football tunafaa tuangalie the next level. Tulitoka hapo mali tulitoka, lazima tupande. So yao ya kushinda league hiyo ni constant. My fans they know league hapo hiyo iko kwa mfuko tayari. So what they want ni Champions League. Yes. And of course, buying into that, you have been in Italy all those years. What does Italy do in terms of some of the distinctive things they do in nurturing their women talent or their women's football? I'm sure you've seen their women leagues, you've seen their women football, how they nurture that. Just in summary, to be a Serie ambao, of course, what the fresh team is doing to ensure that our women football grows. No, I think in Europe, I'll just speak in Europe because they have a competitive women leagues. Na they are independent. Wanawako kama wanaume. So they are supported, they play in good pitches like hii hapa tunaona hapa nyuma. So wako supported, they get, they earn good salaries whereby wanaweza jimudu kimaisha. Then hapo ndo pia sisi kama Kenya tunafaa tufike, kwa sababu you can see Kenya bado hatujafika ile level ya kulipa mshahara mzuri ile utategemea mpira, na hapo ndo tunafaa tufike whereby mimi nikikuja kucheza mpira is a full time job. Nacheza mpira, I earn my money, siendi side hustle. Na hiyo side hustle inaua wachezaji wengi. So Europe Blue wanafanya, they get good salary, wako na good sponsors of the league, and then the league itakuwa better because infrastructure iko sawa na kila kitu. Na pia sisi tunaenda hapo kwa sababu you see there's Talanta inakuja pale Kasarani, it's a good stadium, tuko na hii, we have couple of Ulinzi police. So I think pia wanawake wetu watacheza kwa viwanja mzuri, na pia sponsors tukipata pia pesa itaongezeka. Hiyo ya sponsors ndo is a big challenge. Na siku ile tutapata hiyo, I think shida zetu zitaanza kupungua kiasi. Na wachezaji pia wataanza kuenjoy fruits ya hii football. Vipi Tony amekutoa haraka sana kwenye Champions League. Kama sijakosea hakuna timu ya Italia kwenye nusu finali na robo finali. Jana tuliona Atletico akamtoa Barcelona, alafu tukaona PSG ikatoa Liverpool. Leo bado kuna mechi nyingine mbili, Arsenal, Sporting Madrid, Bayern. Labda kati hizi timu ambazo zimebaki hadi kufikia tunavyozungumza, ni timu ipi ambayo unaweza kusema kwamba utatamani sana ishinde Champions League hii season? Timu ile I think kwa sababu timu yangu hakuna hapo. Mimi ni fan wa Inter na pia mimi ni fan wa Barcelona na City kidogo. City kidogo kwa sababu ile nilikuwa nimeenda kusign City but haikuingia, so nikabaki niko fan pia wa City kiasi. I think ile sasa timu naweza vile wanacheza vizuri, I think kuna Bayern na pia sasa kuna hii Atletico, watu wanai-underrate but it's a good team, they defend well, wana attack vizuri. I think hizo timu mbili moja itashinda hii champion. Kati hizo mbili unaweza pia nani? Kati hizo wacha nipatie Bayern. Yeah. Unajua kuna mablogo nataka hiyo kauli tu waandike former Inter Milan. Washaweka kwenye washachapisha, lakini story ni yetu. Well done. Yeah. And of course VP Vice President FKF, the partnership like TV47 and FKF and FIFA and CAF to grow women football. This is a first for any broadcasting company. Of course, our other competitors have done it. Women football has been ignored a little bit, but TV47
and FKF sat down to make this historic. How significant is this going forward and also right now? I think TV47 they are doing a great work, and tunafaa tuwashukuru sana na zaidi kwa sababu supporting women league is not it's not easy, but ni vitu hazijafanyika before, so this is historic na tunawashukuru sana kwa sababu kubroadcast we are selling our players hapo nje, because even sisi tukicheza kitu ilitutoa ni hiyo radio, TVs, kuonesha hizo michezo, gazeti. It's not a small thing, it's a very, very big thing. Kwa sababu, hapa sahi, kama for example, this is a good example, worldwide itaona hii michezo. Mtu yuko America, mtu sijui yuko wapi, ataona hii game. So I think we are selling out the players, and you are doing great. Na to continue, if hata ikiwezekana league, we have to do something with the league, whereby we have to air women's league. Pia waonekane kwa TV na waonekane globally. But it's a great thing TV47 they are doing. We tunarudisha shukrani sana. Tony unatabasamu. Naona hiyo ishapita kutoka kwa VP hiyo sasa. Unajua CEO ana watch show na HR. Kwa hivyo hiyo kutoka kwa VP ashasema next season Women League Premier League. Yes. Ni sisi ndani yake. CEO na waziri FK najua mna watch show penye muko, tafuteni VP na president. Women's League ni yetu, isapotiwe. Asante, hiyo story ni yetu. Tafadhali, hiyo story ni yetu. FK CEO na wadosi mimi mwaseti ngori ni yenu. But also sports tourism is big. Vice President, I saw Australia wameenda national park. Mazee wamejibamba. This FIFA series has marketed magical Kenya in ways that we might not even see right now, but it is big. Tell us about that. No, it's big. They are doing great now. Tunajulikana kwa tourism. We are doing well. Kuna kila kitu ile country mingi hawana. And now wameenjoy, they'll go, they'll go tell people outside there. So watu watakuja wengi, na hata AFCON pia kila mtu anataka kukuja ajue Kenya iko vipi. So with upande wa tourism, I think we have to do even more, kwa sababu you can see Rwanda wako na vitu zile hatuna, but you can see how they are advertising their country. I think we have to do more, tufanye mingi zaidi to attract watu wakuje, na ukipata tourism tunajua tunapata Kenya ina gain a lot kwa upande wa tourism. Kweli. So you have to do more. Mkulima ule mdogo ule jamaa wangu akuuza njugu, ule wakuuza muogo pale, jamaa wa smoky, wale aja tu Mkombero usiogope. Wale watu yangu ya Mkombero, ya Manda Jivanga. Wale, of course they are part of the bottom up initiative model, ya hii serikali na of course na pia nyinyi mnabai kwa into that. How are you going to involve these small business enterprises to also be part of this huge kind of tournament? So wasikuwa na pitu, wasikuwa na watch peke yao, na kuna vitu ambazo wanaweza kuja kuchangia to make it successful for your tournament. We have vendors, na tumeona game mingi vendors wanapita hapa wakiuza njugu, soda, vitu zile unaweza uza, na kama federation tunataka tu support hao SMEs, wanaitwa SMEs. Yes, small medium. Tunataka tu support kabisa, kwa sababu hii ndio chance ya kupata kitu, kuweka kitu kwa mfuko. So tuna support wale wanapata hiyo pasi ya kukuja kuuza hapa, then wauze, wa support their business. Mkombero, tokeni kwa hao mapema. Wakuje mapema. Asante sana. Of course, I think I know you will need to release you as well. Sababu najua Vice President McDonald Mariga has a huge task ahead of him, of course, together with the entire FKF team, CAF team, and FIFA, in terms of just ensuring the final bits are ready, because everything is ready. Wanamalizia too. But thank you so much, Vice President McDonald Mariga, really for making time to come and actually share a picture of exactly where we are with women football. Maybe anything that you want to say, final word, yenye ulikume sema leo lazima uambie watu kwa huko nje. Yangu ya kwanza ni thank you very much TV47. You are doing a great work, na partnership iendelee. We support women football. The second thing ni kuambia mafans,
wakuje kwa wingi, waangalie vile timu yetu ya wanadada inafanya mambo. Mali tunaweza enda na WAFCON, tunakuja tuwaoneshe level ile tuko. So wakuje kwa wingi, waangalie wa professional players na wa local players yao wameblend, waangalie game mzuri leo, waangalie finali. Yeah, so karibuni fans wote na mkuje muenjoy. Kuna rafiki yangu mmoja, is very safe, security iko, come with your family. Kuna rafiki yangu mmoja VP anasema kabla uondoke, ulichukuliaje retirement ya Victor Wanyama? Amesema tukuulize hiyo. Ulichukuliaje retirement ya Victor Wanyama? No. Retirement is not easy. Ni kitu ngumu sana. Kabla announce it's a very difficult to announce retirement ya football kwa sababu you want to give more, but kwa sababu ya injury sama, kwa sababu ya circumstances kiasi hauwezi endeleza. But nilichukulia vizuri kwa sababu amefanya yake ile amefanya. Amekuwa tunaongelea Champions League, mimi ni winner, but yeye pia amekuwa ako na silver. Alicheza final but they lost against Tottenham against Liverpool. So Liverpool won. Career yake imekuwa mzuri sana. So tunaenjoy, tunikuenjoy hiyo career na it's not very easy. Na pursue coaching course. Ashafanya B, UEFA B, so anafanya UEFA A, then UEFA Pro, anaweza coach mali yote anataka. And that's what we want. Tunataka pia wa Kenyan, Kenyan players to hapo nje wapate hiyo coaching course, wakuja watusaidia hapa. Kuna pia Origi is doing the coaching course. I think pia anafanya B. We have a lot of Kenyans hapo nje wanafanya coaching courses. So tuko sawa, in future tutakuwa tuko sawa kabisa upande wa coaching. Kutoka kwetu basi mwambie tunamtakia kila laheri. Asante sana, itamfikia. Ndani ana watch. Itamfikia. Asante sana Vice President of Football Kenya Federation, McDonald Mariga, our football legend. I mean, mambo yake mnaijua, hata si haifai niseme, you already know of course who we are hosting here. We are very honored and we are very happy of course to be amongst this particular conversation with you. Na mwendelea shughuli nzuri sana. Pass our thankfulness also to the president and his leadership. Anafanya kazi nzuri sana. Na of course mwambie pia we are honored really to be broadcasting these games. It is a first of course in Kenyan media space. And mkienda kuketi, mimi nimeseti wadosi wangu wakuja waongee na nini. Na yeye ndiye seti wake pia. Wewe sasa pia seti mtu wako. Seti wadosi wangu. Seti wadosi wako pia. Amesikia. Na ndamfikishia ujumbe leo. Tafadhali. Asante. And speaking of the girls of course, walipatia 1 million na sports minister Honorable Salim Mvurya, the sports CS, na wakapatiwa 500,000 Kenya shillings, $500,000 by the Football Kenya Federation. I'm just emphasizing this. I'm speaking on behalf of kina Nekesa, kina Wafula, kina Serenge, kina Ngosi. Tafadhali Mr. President wa Republic of Kenya, President wa FKF, do what you have to do. Najua ulikutana na President wa jana, wapatiwe pesa yao. Waambiwe wakishinda Australia, wanapewa mita 1 kila mmoja. Wakitoka draw, wanapatiwa $500,000 yao. Mimi madem naongelea kuna kauli ambayo number 1 wanapenda sana kuitumia, awapange tu. Ambia Rais William Ruto apange wasichana. Anasema wapatie 5 million basi. Wapange President Republic, President FKF and the entire delegation, panga tu wasichana wetu. Watch walikuwa wamenitumia message akaniambia, Tony, please remind the leadership that we will do our best. Watupange, sisi tutapanga kwa uwanja kabisa. Asante sana. Najua VP angeweza kuongea hiyo. Nilikuwa namuongelea on his behalf, aseti mdosi wake. But we let you of course leave but Vice President. Asante. All the best and take regards to you. Thank you very much. Uende tu. Asante. Tutakutana na yeye time zingine. Asante sana. Thank you very much. Well done. Thank you for the good job. Celine. Asante sana Vice President of Football Kenya Federation. Bwana McDonald Mariga ameweza kufika and of course ameweza kutuchambulia mpira, ameweza kutuzungumzia yale mawili matatu ambayo of course hapa tuko gangari, tunaonyesha game saa 8 na saa 11. Celine, najua tuko na bites, tuko tumetayarisha za kina Beldin, maplayer wa Australia, Malawi na India, tuko na zote hizo cutaways of course wakifanya training na kila kitu. But of course you've had the Vice President Celine, and of course hapa Kazema umemwona pia, umemsikiza. I think, what did you pick out from this? This is very, I can hear the plans watu wa FKF wako nazo.
yenyewe tuwapate. Okay, so tuwapate time, already they are delivering. You can see the results. Sasa si wa kusema na kuongea mingi, but there is something we are seeing and it's happening. From what the Vice President said, McDonald Mariga, what do you pick out from that stood out for you? I think we are seeing a different federation from that we had like a few years ago, of which it's a good thing and they're doing a really good work. The fact that you are prioritizing the women's football, it means a lot, because there was a time we couldn't hear about women's football, and the fact that you have so many teams doing well, I mean, it's a good thing. And you've heard him talking about sponsorships coming in. You've heard him talking about youth leagues and all those school games. He's saying we should not entirely depend on school games. We should also come up with other tournaments apart from Chapadimba, of which Chapadimba really contributes a lot to nurturing and growing our young talent. And I think coming up with those youth tournaments will be a good thing, because I think that's where we start spotting good talent. I mean, talent is everywhere, but if you give it a platform where you can spot it easily, it's a good thing. And yeah, I commend him for that. Yeah. Of course indeed. Kakazeba, kabla sija kuhusisha, of course tulihudhuria training camp ya our national women's football team Harambee Starlets chini ya uongozi wa kocha Beldin Odemba, OGW awarded recently of course kama shujaa wetu wa taifa kuweza kuongoza team wa AFCON. Ametupeleka mbali sana zaidi ya hapo. But of course let's listen to the press conference of our players, of course the national team Harambee Starlets, where of course kulikuwa na kina Nekesa, Mwana Lima, Beldin Odemba. Let's just listen to of course what they had to share about their preparations for the final this afternoon. Yeah, it's a big game, I agree. I wouldn't say toughest because I've never played against them. We're going to play against them for the first time. We are prepared to play against them, and we are happy to play against a tough opponent. I once said that to be a big team, you must play against big teams. So we are happy that it's happening, and it will be lessons for us. It will be a good moment for our players, a good moment for the country, and for me as a coach to play against a world-class team. 9 times in World Cup here, but we are making steps to get there, so it's a good challenge. Yeah, just one, maybe 2. As we all know that Ruth Ngosi was injured and she was stitched. She'll be out for 2 weeks. So she won't be available for selection. We're also monitoring Valerie. She was knocked on the thigh, and not so bad, but we cannot promise that she's ready for selection. Yeah, for us, we're using this as test matches, and yeah, big improvement from the players. Still a good number of players for selection. You're still going to see more players tomorrow, and yeah, we are ready for it as a team. So psychological. The girls also understand they're playing against big names. They also understand that they're playing against a team that is far better ranked than us, and it's a tactical team. To play against a tactical team, you have to prepare tactically, also to play a tactical game. Jeni iko sawa. Wachezaji wako ready, wana show off kwa training. Kitu kocha ametutrenisha na tuko ready kwa Australia kesho. Ya tuko tayari. For me, Australia ni timu tu kama ya kawaida. Unaelewa. Though tuseme majina na place wako hizo matimu zao. Pia sisi at least tunajiamini na kila mtu pia ako kwa matimu yake na kwa timu zake ana shine. So for me naona itakuwa game poa by the way, kucheza na watu wako experience, wamecheza ligi bigi. So iko sawa, kesho tutapambana na haya tutakuwa na good results after 90 plus. Yeah. For me naweza sema ni game kama za kawaida. Ni venye tu sisi tutaapproach hiyo game. Hizo tu ni majina. Na sai football ni funny sana. Kitu yote inaweza happen. So si tuko ready, wacha tufike ground, tutapambana tu nao.
And of course, mumewasikia wanadada wetu, mumewasikia makocha wetu, wachezaji wetu wako tayari kuweza kupiga shughuli. Finali itakuwa Kenya versus Australia mwendo saa 11:30 hapa TV47, hapa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo ulioko katika jiji la Nairobi. Also, we were able to attend the training session for Matildas Otilis, that's the national women's team for Australia. And of course, they're in the capital. They had an engagement with the Kibera soccer women team at Kenya Police Sacco Stadium. They exchanged and of course gave their training skills to this particular team. And we also managed to speak to some of the top players and the coach Joe Montemuro. And of course, this is what they had to say. And of course, Australia. Against India, and they were very dominant, very powerful. So we looks like we'll be facing a team that's very well organised. So we expect a big game, and obviously we probably got what we wanted for the series in terms of an Australia-Kenya final, if you want to call it that. And let's hope there is a full stadium. Well, I think sometimes Sam said exactly that. We prepare exactly the same for each team. And it's been good for us in terms of this series because we don't know a lot about the African teams. We don't know a lot about them, but we have come here with the utmost respect, first of all, but more importantly to worry about how we can make sure we play our football and keep our standards very, very high. I mean, I said this in the other press conferences. We're in a cycle now of World Cup. We're now preparing for the World Cup, and this series has been invaluable for us, both as a team and as a coaching staff, but the players, obviously, with the challenges that are here, but also for us in terms of preparation. I mean, obviously, we're in a situation where we're trying to stabilise the squad and get continuity, but also have a look now at players that could possibly go forward in making the World Cup squad from that perspective. And look, if Kenya's approach is to be very compact and very deep, that's a great challenge for us. We need to find ways to unlock those situations through our solutions and through our football. But the most important thing is, as I said, there's before in the question before is we need to worry about ourselves, and if a team does defend in low blocks, well then we have to find the solutions through our ways of doing it. But all these scenarios, all this knowledge that we gain in these games is going to be important for us because it's simulating real situations. My favourite thing about Kenya so far has been the people. Everyone has been so welcoming, so nice, so helpful. At the stadium the other day, it was very exciting to see all the football fans with Chelsea shirts, Arsenal shirts. It seems like there's a lot of support for our club football, but everyone's been very welcoming and nice here, so it's been a very nice reception. Football's growing, like you said, especially women's football, and I think now there's an opportunity for girls, if they really commit to playing football and chase their dreams, there's a real opportunity to play, wherever you want in the world. You see a lot of African players now playing all over the world. I mean, the Chewinga sisters, there's a lot of girls playing in the USA now. So I think people now can see the dream and see the reality of where they want to be. So I think for me, the message is always clear, no matter where you're from, that if you chase your dreams and commit to it, now there is a pathway for young girls growing up. So, I feel very lucky that I'm in the position I'm in to be able to inspire people that I play against or are looking to play in women's football. So I think for me it's a nice opportunity to just come here and enjoy my football and inspire more girls, hopefully. Of course, that is the Australian team. Of course, the players together with their coaches. That is Joe Montemuro, the coach of the Australian national team. Of course, we also attended the Malawi together with the Indian team. If you're just joining us right now and you're wondering where we are at the Nyayo National Stadium in the capital Nairobi, and a lot of preparations are being done. You might be hearing some audio from the public address system. They're just doing the test, mic and test. So ukisikia kuna kelele hapa na pale,
jua you are missing out. Si tuko ndani already. Siko peke yangu, of course. I am with Celine Waizira, of course, one of our top female football analysts, together, of course, with one of Kenya's and East Africa's capital birthday boy, best football commentator, Kaka Zema mwenyewe, ako in the house. Tunapiga shughuli mbele tatu. Just before niwahusishe, waliongea sana, wacha tupate ruhusa kina Malawi na Kenya. But for now, Malawi, the Scorchers, of course, had a test with Australia. Now they are meeting India. Of course, they had a bigger opponent in the first game. Now they have a slightly lesser opponent in the third place playoff. This, of course, is what we gathered from the Malawi national women's team. No injuries in the team. Everyone is okay and is ready to play tomorrow's game against India. And we have tried to rectify every problem that we had in the Australia game, and we also had the positives in that game. So we also polish up on whatever we had according to the positive performance. So we have to thank the organizers of FIFA series to take us to the national park. It was a good experience so far, so good. And I think at the same time, I think we were motivated. So from that, whatever we had yesterday, I think we're also going to give us something that we're going to have a very good performance in tomorrow's game. Yeah, we're expecting the win. We lost the previous match, but we are sure that the game that we are playing tomorrow, we're going to win. Yeah, playing against a very big team like Australia, for me as a player, I've learned a lot of things from them, and playing against the like of Sam Kerr, she plays for a very big club in Europe, so I also learned a lot of things from them. Of course, you have heard clearly from the Malawi women's national football team. Of course, they are ready to take on India. Now, talking about India, also India are in the country. India, of course, is one of some of the highly ranked teams in the World FIFA rankings. And they also will be playing in the third place playoff against Malawi from 2 p.m. Kenyan time. That game, of course, will be live here on TV 47. Remember, at 2 p.m. in India, our brothers and sisters in India will be watching that game at 4:30 when it kicks off at 2 p.m. Kenyan time. India, what are you doing to prepare for Malawi? I think we discussed in the press conference, we knew what Kenya will bring in the field. I think a lot of learning to take away from that, the physicality, so how to cope with that. I think Malvika said, I think we have learned our mistakes and we'll try to give our best against Malawi. I think I will like to touch on what Henrik just said. I think this tournament is all about we small countries who want to develop women's football, to grow as a national team. So I think we shouldn't be looking at the what you call FIFA ranking or all. It's completely unrealistic when we compare African football in the continent and compare to what we play in India, our SAF region, where teams like India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan are there. And for these countries, I think this is a massive experience for us. So for us, it's not about losing or about it's a third and fourth place. I think it would have been great if we could have played 3 matches even against Australia, because that way our coming players, I think, will have gained a lot of experience, have learned from some of the idols playing in Australia. So I think a lot of takeaways. So I think what he asked my player, I think this kind of series is very much important. 2 teams from Asia, 2 teams from Africa. Maybe it would have been great if we could add some team from Latin America and 1 from Europe. So we play against different type of team, different playing styles. So I think every continent grows in women's football. So I think what FIFA started this now, I think it will be a massive for the developments of women football. We lost the previous match, so we learned our mistake and we will rectify in next match. So we have confidence that we will play a good game.
And of course, India are very ready. And India, I don't know if Kenyans will be supporting India or Malawi because Indians are Kenyans. So that will be a very interesting game here at the Nyayo National Stadium from 2 p.m. I'll be supporting India because my landlord is Patel. So if I don't support India, I might not be having a place to sleep this evening. However, of course, remember, we are warming up to the 2026 Women's FIFA Series live here on TV 47, live at the Nyayo National Stadium. Buy your ticket on FanPass. Now, yesterday, the CS for Sports, Salim Vuria, met with the interim or the acting Confederation of African Football General Secretary, Samson Adamu, at Talanta Plaza here in the capital, Nairobi, and they're speaking about Kenya's preparation. Remember, this FIFA series is giving an opportunity to Kenya to warm up, to prepare for the 2027 Africa Cup of Nations that Kenya is co-hosting with Uganda and Tanzania. So that meeting between the CS and the General Secretary of CAF acting, Samson, was very significant. And this, of course, is what came out of that particular meeting. Have had a brief courtesy meeting. And our first point as government is to congratulate him for his new responsibility. And we have also recommitted, the commitment and reaffirmed the commitment of the government of Kenya to host the Africa Cup of Nations. And right now, we have quite a lot of activities before us to make sure that we host a very, very successful tournament. And therefore, in his visit, he has also visited Talanta, Raila Odinga Talanta City Stadium. And we are happy that it is good progress. But there are also a number of decisions that we will be making next week, because next week we will have a Pamoja meeting bringing together Uganda, Tanzania and Kenya ministers to discuss some of the decisions that we need to make, including matters of visa, tax exemptions, and many others that we'll be discussing. And CAF will be a key facilitator in that meeting next week. And therefore we will be announcing a roadmap, that will guide the three East Africa countries that are going to host the Pamoja Africa. And for us to be able to showcase to you one of the facilities that we are going to use to host the AFCON 2027 championships, together with our East African community neighbors, Tanzania and Uganda. We want to promise you that we will give you an event and we will give you a sports extravaganza like no other. Together with CAF and the support of FIFA, I am very confident that we will be able to live to the expectations that the entire world will be looking forward to. I know in the last AFCON 2025, a new standard was set in Morocco, but we will set an even higher standard. Had a beautiful challenge to organize the CHAN here. It wasn't very easy, but I would say that we had one of the best CHAN, and we had a historic CHAN because it was so good that we had to drop CHAN to also move forward. So it's historic that Kenya hosted CHAN. But looking forward from a CAF perspective, we have one of the biggest challenge in front of us, which is the next Africa Cup of Nations. I say it's a big challenge because we can do it together. I know because we've been here together in Kenya to organize CHAN, and I know that we have amazing people here to make sure that the AFCON is very successful. We have a very beautiful stadium here, the Talanta Stadium here. We have Kasarani Stadium also here. So we would work together to organize the best AFCON that we've organized, because Kenya has some things that is very, very special, particular to Kenya, that cannot be replicated anywhere else, which I saw here. That is the acting General Secretary of Confederation of African Football, CAF. That is Samson Adamu, together with the FKF President,
Hussein Mohammed, as well as the Cabinet Secretary for Youth Affairs, Creative Economy and Sports, Salim Mvurya, speaking about Kenya's preparation and readiness of co-hosting the 2027 Africa Cup of Nations. Talanta Stadium is, of course, ongoing, near completion. Hapa, already we are enjoying the fruits of Nyayo National Stadium. Kasarani is under renovation, and of course, preparations are ongoing. The other training fields, like police circle is ready, the complex is ready, and many other facilities that are being prepared for this particular tournament. Security, the hotels, the tourism. Kenya is ready to co-host, just as we've heard from the persons concerned. Now, just before I bring Kakazema together with Celine Waithira, that are here, of course, to share this podium here for this particular event. Yesterday, I was privileged, ladies and gentlemen, of course, to be the master of ceremony during a very important event known as the FIFA Boots for All initiative. Now, what that means is it is at the pilot phase, whereby FIFA is distributing more than 20,000 pair of boots of different sizes to different countries for boys and girls, to those who are disadvantaged in society, who would otherwise not be able to get football equipment. And FIFA has already started with boots, kiatu. Umesikia hapa McDonald Mariga alikuwa anapiga na umeondolea hapa back in the day. But FIFA now has chosen Kenya as the second country in Africa to benefit from the FIFA Boots for All. The seventh globally to benefit from the FIFA Boots for All. Imagine Africa, Asia, South America, Central America, Caribbean, Oceania are the countries that will benefit. These shoes are of different sizes. It was launched in Paris. It went to Mexico. And I might just be saying this out of not being very sure, but reports indicate that FIFA President Gianni Infantino might be here at this facility. Let's listen to, of course, to the regional director, member associations. That was Gelson Fernandez yesterday at Talanta Sports Center, amongst other top officials in the football space, what they have to say about this initiative. For all you know, it's one of the ideas of the president. When he wakes up, he thinks about football development, and he said, okay, you know, to play football, you need tools, right? And the football, you need football, and also the shoes, the boots to be able to play. And we're trying to bring this I would say tool kit to every player and young kid in the world. Look at these images. The players, they have the shoes, they go back home, they have a smile. This is beautiful. The girls, the boys, it's nice, and that's what we are about. And for indeed, as you've heard, of course, from the FIFA member associations regional Africa director of Africa, this is Gelson Fernandez. We had other 16 member association presidents who, of course, are part of this particular football FIFA Boots for All initiative. And of course, we thank them for choosing Kenya. We are privileged. We are honored. Let our boys and girls play football. Those boots can be played on the pitch. They can also be used for leisure. Yani anacheza nao boots, atembe nao ende shule, aende acheza nao. Yani Kakazema, I am happy because sisi nikitoa hii kiatu yangu, uone zile 4x4 niko nazo hapa, yani mguu imecrack, inaweza tumiwa kama test pilot ya ya tairi ya gari. Naweza nikasema kwamba si nitumie Gen Z wako na bahati sana. Wako na bahati kutuliko. Yani enzi zetu kungekuwa na vitu kama hivi vinafanyika, basi sisi wengine tusingekuwa tunashika mikrofoni. Ningekuwa labda mimi ndo Messi saizi wa Kenya, mimi ndo Cristiano Ronaldo wa Kenya, mimi ndo McDonald Mariga wa kule kwetu. Lakini naweza nikasema kwamba ni initiative nzuri kutoka kwa FIFA kuhakikisha kwamba wanajaribu kuweza kuchipua vipaji chini na kuvileta juu. Na tumezungumzia hapa Youth League tukiwa na Mariga hapa, tukazungumzia swala hilo. Kulikuwa na kitu fulani ambacho vile FKF walikuwa wanafanya kupitia kwa FIFA School Campaign, ambapo walikuwa watoto wanapelekewa
mipira. Yes. Makocha wanaenda, walimu wa shule wanafundishwa kukuwa makocha. Sasa vitu kama hivi vyote vinamleta mtoto ambaye anataka kucheza mpira, anawekewa mazingira mazuri, anawekewa kwamba ndoto yako ina uwezo wa kutimia. Ashakumsima Tusi ni kama mtoto kikojozi. Mtoto kikojozi kabla hajaenda kulala mwambie kakojoe. Kwa akili yake anajua kwamba bado nitajitahidi nisikojoe kitandani, lakini ukimwambia kama mzazi kakojoe kabla uende kulala, dadi yangu ananiambia nikojoe ndio nisikojoe kitandani. Unampatia mazingira mazuri ya kulala. Sasa huyu mtoto ukimwonyesha kwamba kuna viatu, kuna mazingira mazuri ya kucheza, kuna walimu wanafundishwa kuwa makocha, umeshamwambia kwamba una uwezo wa kuja kunufaika kupitia mchezo wa soka. Kwa hivyo naweza nikasema kwamba kidole gumba juu na FIFA waendelee hivyo hivyo. Celine, of course, you've heard that. And this school is Highway Manyata Comprehensive School in Ruai, Kasarani constituency in Nairobi County. I interacted with the principal, Madam Mutua, and also the deputy principal, Madam Bosire, yesterday when these boys and girls were being given this equipment. Also at the same institution in Ruai, Highway Manyata Comprehensive School, they will be given a football FIFA arena. Groundbreaking will be done. They will get an artificial turf and arena where they can play football, that school and the community around there. FIFA has confidence in this administration. I mean, it's a good thing. I've seen this happen in other sports. For example, basketball. You find like NBA is building courts everywhere, and that is a good thing because that is a way to grow talent out here. And there is a time I could see people go to play football games with bibs and trainers, and the fact that there is now a way people can be able to get boots is very encouraging. I think I saw the last time I saw this was a few years ago with Akakoro Academy, where these things were being distributed by well wishers, and we have seen the products that have come out of Akakoro, of which I feel like it's a good thing, and such things should continue because in as much as we want our young people to play football, hatutaki uende ucheze football na viatu zenye nimevaa. Yeah, so I think it's a good thing. Very important to get used to boots that you will use in your professional career. Some of us could not play professionally because we were playing with bare feet. Now professionally, we are supposed to use shoes and our legs could not fit in the shoes. How are you going to play football? Actually, I always see these players have different boots for different stadium. You'll see a player is coming to play at Nyayo, he'll say, these are the boots I play with at Nyayo. Maybe they have a game at Kasarani, they'll say, these are the boots that I use at Kasarani. Yeah, they have like different shoes, the different boots that they use. And I think it's a good thing. It's a good thing. It should be everywhere. Even well-wishers should come out and just give boots everywhere. Even if it's not boots, give balls, give jerseys, give socks. They help. Even if it's shin guards, they help. Yeah. Very true. Kakazeba, unatabasamu, kuna kitu umesikia hapo? Buda nikifungua miguu yangu inafunguka kama miguu ya bata. Sasa acha wewe, mimi nikitoa hapo napata vidole viko hivi. Vidole vinakuna. Ile songa kuna. Vidole za birthday boy. Kakazeba mwenyewe pamoja na Celine Waithira tuko hapa katika Nyayo National Stadium. Tunakupatia uhondo na utamu na uvulai na mambo mazuri ambayo yatakuwa nakuja. Najua all the Premier League teams zitakuwa hapa na mashabiki wao. Wewe anza mapema. Mimi nimekuambia tu ukuje mapema. Usiseme sikuambie ukuje alafu ukapata kwamba kuna jam na watu washaja stadium. Ukisikia nduru itabidi umewatch kwa TV47. Na hiyo game tunaonyesha kuanzia saa 8 na pia ile game ya saa 11:30. Now, I know the national under 17 team is under the leadership of Mildred Cheche, arrived of course the other day from doing duty for the country in Namibia, where we won 2-1 in Namibia in the World Cup qualifier. And of course there is a return leg on the 18th this weekend, where of course, as you've heard from the Vice President Macdona Mariga, they're looking forward for, of course, that particular squad to win it and of course to qualify to the next stage of these qualifiers of the FIFA Under-17 Women's World Cup. I know we supposed to have Kanash, of course, is in studio, of course, to share with us if we have that particular bites, of course, from Mildred Church and the squad. But let me also engage Celine. Celine, there was... what do you think about the second leg?
or the return leg. It's 2-1. It's a tight game. However, we have the home advantage. Yeah, I mean, if you look at Mildred Cheche, he has really been an impact to the under-17 team, because if you look at the World Cup that we qualified, I mean, she went with the team to Spain. There were a few tournaments that were held there before the World Cup, and the fact that we didn't proceed past the group stages in that World Cup, it actually means something that we have a female young team going to the World Cup. I think that is an inspiration, and I feel like they have time to prepare. I mean, the fact that you played the first leg and now you are preparing for the second leg and you actually won the first leg, it means like you have what it takes. Because I feel like in as much as it's gonna be away, right? And they will be having the home advantage. No, there are players, yes. Yeah, home advantage. and we'll be having the home advantage. I feel like it's gonna be something good. I mean, if the team is ready, I mean, we're going to collect points easily, because the way Mildred Cheche carries that team, he actually goes to school games and picks the best of the best and put them in that team. So I feel like I have faith in that team. Nitazungumzia kauli ambayo aliweza kuzungumza kocha Cheche kabla ya kuelekea Namibia, wakifanya mazoezi ya mwisho. Alisema kwamba hatujacheza dhidi ya Namibia, lakini nitakavyocheza nao kwenye mechi ya kwanza nitawajua vizuri, na nina imani kwamba nitapata ushindi. Na ndio maneno yake, nina imani kwamba nitapata ushindi nyumbani ama ugenini na nyumbani. Already ashapata ushindi wa ugenini, anasubiri ushindi wa nyumbani. Na nikinukuu vile vile maneno yake nahodha Beverly Awor, alisema kwamba tunataka kutoa ile nuksi ambayo ilikuwepo 2025 ya kutofuzu kombe la dunia. 2024 Kenya we were there, 2025 we missed out, 2026 wanataka kwamba timu ifanye nini, isonge mbele. Kwa hivyo kwa kauli yake akasema kwamba tutawafanya Wakenya wajue kwamba soka la kinadada bado linaendelea kukua zaidi, na already ishaonekana kule Namibia ushindi wa magoli 2-1. Hiyo ni kusema kwamba Jumamosi ni kumaliza shughuli ya kuweza kupata ushindi na kuingia kwenye awamu nyingine. Kwa hivyo hapo naweza kusema kwamba mabinti wako vizuri. Hongera kwa Mildred Cheche, kama alivyosema Celine kwamba amekuwa na under 17, yeye ndo alikuwa nao kule Jamhuri ya Dominika. Kwa hivyo moja kwa moja unaweza ukasema kwamba anajua Cheche kile kitu ambacho anakifanya na kile kitu ambacho anakitaji kutoka kwa wachezaji wa under 17. Kweli, very true. Of course, the under 17 national women's team, of course, kongole kwenyu. Tutakuwa papa hapa Nairobi kushangilia timu yetu ya junior girls. Wajue kwamba lazima tupige Namibia, tuanze kushughulika na mambo ya kusafiri kwenda World Cup ya under 17, sababu every year that's when we have the under 17 FIFA World Cup. We should be in these World Cups every other time until Harambee Stars pia waende World Cup. Na hapo kwa Landa nitapongeza tena FIFA kwa kuhakikisha kwamba mashindano haya ya World Cup under 17 yanakuja kila mwaka, kwa sababu hii ni transition nzuri. Yani tayari sisi kama Wakenya tumenufaika. Angalia kuna wachezaji wangapi ambao walikuwa Jamhuri ya Dominika kwenye senior team sasa hivi. Tutafahamu moja kwa moja, taja kidogo tu Serenge, Ochaka. Yani unakuja unajua kwamba mashindano haya yanampatia mchezaji experience nzuri, ashacheza kwenye jukwaa la juu. Kwa hivyo yeye kucheza ndani ya senior team kwake haitakuwa na vikwazo vyote. Kwa hivyo hapa nipongeze FIFA kuweza kuhakikisha kwamba mashindano haya yanafanyika kila mwaka. Very true indeed. Of course, na ukiweza kuona kwamba tuna perform vizuri internationally, venye of course Kakazema amesema kwamba tuko na vikosi vyetu ambavyo vinaweza kunufaika. Kumbuka ligi zetu zinaendelea. Kulikuwa na mushkili kidogo wa women's league, but tumetatua, tumesort, tumeingia kazini. Sisi kama private sector tunataka kuhakikisha women football must grow. Watu lazima wapatiwe mshahara, watu lazima wapatiwe marupurupu, watu lazima wapatiwe best facilities, ndio tuweze kushindana na kina Australia, kina Japan, kina kila mtu. So under 17 of course, acha tuwasikize baadhi ya wachezaji pamoja. Baba, acha tuanze na kocha Mildred Cheche. We had a good game, especially in the first half. The girls did really well. In the second half, not so much. But I believe it's a learning curve for them, because most of them it's their first time playing an international match. So hopefully they'll settle in the second leg at home. We didn't know what to expect from Kenya, because last year's team is not the same team. But I can see that the succession has gone the same way. But also at times there's a lot of pluses for us, a lot of things that we can learn from. And at the end of the day,
I'm just looking forward to the next encounter. The fact that we could lift up those girls after conceding 2 early goals from 2 mistakes also tells a lot. So all in all, yeah, I'm happy. We lost. That obviously you cannot be happy about, but also you need to be honest with yourselves. And I think at times we were punching above our weight because Kenya is so strong. Of course, you've had the head coach of the national under-17 women's team, my very good friend, Mildred Cheche. I've interviewed her, of course, in my programs on Sports Extravaganza. She has been at Radio 47 with Kakazema, Arocho, Kauleni, and of course, Lucky Eriano. She has also met Celine Waidera, of course, in the stadiums and also on the technical bench when the players are playing. Sinasema ukweli. Wamekutana na Mildred Cheche. But of course, if you're joining us and you're wondering, there's a lot of mic tests, check. Si sauti ya birthday boy na si sauti ya Celine. Ni of course ma DJ hapa wanatayarisha mitambo. Kumbuka, we are the National Stadium. I'm being told, just besides football, the entertainment that is going to be here. That's why Celine is not removing his black jacket, and it's hot. Because ile vitu ameficha ni za kudance tu peke yake. No, I'm actually decent. You want me to... Wewe sisa iko entertainment. Watoto wana watch sai. Unasema amekuja amejipanga kabisa. Mimi na wewe ndio tuko pabaya, tuko kazini. But remember, ukihia machek, tusamehe, ni DJ ana test mitambo yake for entertainment, for performances. And also we are happy that Ali Kauleni today, on the grand finale, Ali Kauleni is a stadium announcer. Yani yeye ndio anaweza maliza mkutano ama mkutano. So Kauleni penye huko, M-Pesa namba yangu ni hiyo moja tu. Wewe nipange sasa juu tayari nimeshakujenga. Nasema time ya kula ikifika tutangazie. Tuambie tunakula wapi na ma VIP. But remember, of course, here it's a full package for everybody, for your child, for all ages are actually welcome here at the Nyayo National Stadium. Start making your way here. Go to get your ticket kwa site inaitwa Fan Pass, FANPASS. Pale ukienda pale, ticket ni 100 peke yake. Ukitaka VIP unajua utaona hapo ticket. Ukitaka VVIP wewe unajipanga. Na mambo yataendelea hivyo. Of course siko peke yangu, niko na Celine Waithira, of course one of our top female analysts in the country, as well as Kakazema, top commentator, birthday boy in Eastern Central Africa. Yeye anapiga shughuli Kiswahili kabisa. Commentary team ya game zote mbili, Kakazema ndio atapiga hiyo shughuli. Na Kakazema kulikuwa na watu mahali. Sikumbuki ilikuwa ni nani. Silikuwa ni watu wa Safaricom mama ni nani. Walisema walipendezwa sana na comment yako. Sikumbuki ilikuwa nani. Acha nikupatie flowers zako before niende kulala. Walisema ulipiga kazi nzuri sana. Asante. And of course that extends to me. Mimi ndio nilikuwa huko nyuma tu. Nilikuwa nasindikiza Kakazeba kwa hiyo analysis. Upo vizuri. Asante. Upo vizuri sana. Asante. CEO Mwenda Njoka, ujue tu venye zero zinaongezeka kwa hiyo Francis kwanza. François, kuna ile shatu kutoka kwa CEO iko na Francis. François, tafadhali sign pitisha hiyo kitu haraka. Banki yangu inangoja, iko na space mingi. Asante sana of course. But of course we've spoken about under 17, tumeongea juu ya under 20, tumeongea juu ya now our senior team, tumeongelea juu ya FIFA Boots for All, tumeongelea juu ya AFCON. Celine, Kenya is just warming up, and I'm glad that hizi vitu zote zinafanyika, wanajaribu kututest. President wa CAF Motsepe after Senegal alisema atakuja kutembelea Kenya. I think either ni today ama next week kutembelea Kenya to see the preparedness, and you've seen already kama mwana acting secretary general Samson Mwanadamu amekuja, it means Patrick Motsepe, president wa CAF, anamuok. Kenya iko tayari. Yeah, I feel like, we are ready. I mean, it's just final preparations. And the fact that we are having tournaments here and there, it means that we are actually preparing. I mean, the FIFA series we had for men in Rwanda did not go as good as we expected. But still, Benny McCarthy has time to do his squad selection. Even though on an interview, he said that he chooses the people he started with when he joined the Stars. But I feel like we have
a bit of time to really to do the final touches, whether it's the stadiums, whether it's the training facilities, whether it's the squad, whether it's the coach, because we never know what happens. And I'm expecting positive comments from Motsepe, because I mean, in as much as he's coming, he'll come to check our preparation, and yeah, that's what I'm expecting from him. Na of course Kakazemo, nakumbuka pia tulikuwa na president wa FIFA Gianni Infantino last August, ilikuwa July August pale, pamoja na Motsepe, Daktari Motsepe, CAF walifika humu nchini. Especially for Gianni Infantino, it was very historic, the first time ever for a sitting president of FIFA, of the world governing football body, kufika Kenya. That alone is a huge message. Na ukiangalia vitu zote, FIFA ziko tu FIFA, sijui FIFA boots, FIFA sijui series, FIFA mazuri yaja. Mazuri yaja. Na Samson Adamu jana alipongeza kwanza Kenya zaidi kwa kuandaa FIFA series. Na hii ni kusema kwamba tayari si sauti yake, ni sauti ya mtu ameongea pale juu. Yeye kuipongeza Kenya kuandaa kwa mara ya kwanza kwa kina dada FIFA series. Hiyo ni kusema kwamba tayari Kenya imepata baraka si tu za CAF, lakini pia baraka za FIFA. Tumezungumzia AFCON. Nakumbuka tukilaunch hii FIFA series pale Talanta Plaza, waziri wa michezo Salim Mvurya aliweka wazi, akasema kwamba kumekuwa na kelele hapa kule kwamba Kenya haiko tayari kuandaa AFCON, kwamba hatutalipa ile pesa inayotakikana. Wiki moja baadaye pesa ikafanya nini? Pesa ikalipwa. Hiyo ni kusema kwamba moja kwa moja Kenya is ready. Kenya tuko more than serious kuhakikisha kwamba tunaandaa AFCON na kuandaa mashindano mengine makubwa. Labda sio sisi, lakini vizazi vyetu kuna siku watakuja kukaa hivi, labda hapo kutakuwa na mjukuu wako ama mtoto wako, Selina hapo kutakuwa na mtoto wako, hapa kutakuwa na mjukuu wangu, waseme kwamba Kenya iko tayari kuandaa World Cup. Tunavyozungumzia AFCON sasa hivi, hii itafanikiwa kama labda ushirikiano uliopo sasa hivi kwa wadau wote wa mchezo wa soka watakuwa tunakuja pamoja, si wanahabari ama si vyombo vya habari, si shirikisho, si wizara, si makampuni, taja baadhi tu, kina Safaricom au kina Coca-Cola, baadhi yao tu ambao kwa upande mmoja au mwingine wanakuja kuhakikisha kwamba wanapiga tafa na kuweza kusukuma mchezo wa soka hapa nchini Kenya. Lakini kikubwa kabisa, sisi kama wanahabari, sisi kama vyombo vya habari, lazima tuwe tayari kuweza kupangusa, kuweza kusifia. Nakumbuka tukiwa kwenye kikao cha baraza la uongozi wa CAF pale Tanzania. Yes. Kuna mwanahabari mmoja alitaka kuuliza swali, akauliza kuhusu jinsi tulivyokuwa na utayari kama Afrika Mashariki. Yes. Motsepe alimuuliza, unatoka Afrika Mashariki? Akasema taifa gani? Sitalitaja sasa hivi. Akamuuliza, wewe kama mwananchi wa hilo taifa, are you not ready? Are you not happy kwamba CAF imewapatia nafasi ya kuandaa AFCON? Tulicheka kwenye ukumbi wetu. Ushaona? Kwa hivyo ni kitu ambacho sisi kama wanahabari tunafaa kwamba tujivunie na tuweze kuisupport wizara, tuweze kulisupport shirikisho, tuweze kusupport wadau wa soka kuhakikisha kwamba ndoto ya Kenya kuandaa makala mazuri ya AFCON inatimia. Sio sisi, samahani kusema hivi, lakini Tony, sio sisi kila wakati tunajaribu kuweza kuweka doa kwenye shati jeupe. Tunajaribu yani hata kama hakuna doa nataka kuweka doa tu. So binafsi naweza nikasema kwamba, na haya si maoni ya Cape Media wala si maoni ya TV47 wala maoni ya Radio 47 wala Cape Studios, bali ni maoni yangu mimi kama Kakazema. Sisi kama waandishi wa habari, sisi kama watangazaji, sisi kama wanahabari, tuhakikishe kwamba tunazungumza mazuri kuhusu maandalizi. Pale ambapo unaona kwamba kumeenda vibaya, ulizia kwa nini kumeenda vibaya, parekebishwe, alafu tutangaze mazuri ili dunia nzima ijue kwamba Kenya is ready. Lakini kwa landa kila siku wewe unafoka kwamba Talanta haijakuwa tayari, kila siku ndio unapiga kelele bwana. Wale wa Senegal watatuona vipi? Wale watu wa hivyo wanahabari wa Ivory Coast wanasema kwamba hakuna miundo msingi, hakuna miundo mbinu hapa Kenya, watatuona vipi? So ni sisi wenyewe kwanza tuweze kulitangaza taifa la Kenya vizuri. Selina, umesikia tuko tayari. Kuna watu ambao wanapenda kusema vitu ambavyo havipo. Barabara zetu ziko tayari. Hapa tumeketi, hapo penye kuna Nyayo Stadium mabango, hapo kuna expressway. Unaona tu gari tunapita hapo juu, si ati zina fly. Ni gari ziko juu ya hewa kwa lami. Unataka kuniambia kwamba tuko tayari Kenya? We are more than ready. We are more than ready. Mahoteli.
Yani hoteli ya 6 star, 5 star, 4 star yote iko kwa manufaa. Yani hata 1 star za kina sisi zipo. Ziko tayari. Ukitaka kwa tent ulale kwa barabara tuko nazo tayari. Hospitals tuko nazo tayari. Nini ingine? Wanyama pori tuko nayo tu, iko tu hapa nyuma tu. Sema pia police station hapa uwanjani hapo tuko na police station. Security iko tight. Hii stadium iko yani we are fully all the areas that are needed, the benchmarks zile za kutik, the boxes to be ticked. Kenya is actually very very ready to co-host the Africa Cup of Nations and even to host a FIFA World Cup. In fact, tunaanza na FIFA Club World Cup. Alafu tuende kwa World Cup sasa. Hatuachia Morocco kazi peke yake. Morocco pia nyasi zao zinachoka. Pia nyasi zetu pia zipate fursa ya kuenjoy boots za kina Messi, kuenjoy boots za kina Ronaldo, kuenjoy boots za kina timu ya Kakazema ya Leeds United. Watu wa Manchester. Hiyo ni wewe umesema. Mimi nimesema Leeds United kwa land. Watu wa mama Esther United. Hivyo niliambia si maneno yangu, ni maneno yenyu kuhusiana kwa ile vipindi ambazo sifanya. But of course, Celine, we are ready. I mean, there is nothing really there's nothing really special about Morocco that we are not even having. Morocco are good, state-of-the-art facilities, but we also have the goodwill of our leadership and also, of course, the facilities. Stakuja. They could have brought WAFCON here. Do you sasa? Because it could have shown the readiness and we are. Lakini usishangae Celine, baada hii FIFA series labda kwa sababu mpaka sasa hivi hatujui kama Morocco wataandaa tena. Kwa hivyo Morocco cannot be contending for everything. I heard they are beating even to host the World Cup. I mean, we are equally good. Yeah. The fact that we had people go to Morocco and benchmark, I think they bought all the news here and where we need to do improvements. I feel like we are ready. We are ready. Tuko tayari. Kakazema wapenda wasipenda, najua tuko nabakia dakika 3 kabla tumalize kikao hiki ama this session of course here at TV47. Just to remind you, if you are joining us, TV47 are the official exclusive media partners of the 2026 Women's FIFA Series. That's a first in the broadcast industry in East and Central Africa. Remember, it is the first time Kenya is hosting a FIFA tournament. Yani, tuko na ligi moja katika kina South Africa wenye walihost World Cup. Tuko ligi moja na Morocco wenye walihost Africa Cup of Nations. Tuko ligi moja pamoja na kina Maracanã Stadium huko Brazil. Tuko ligi moja pamoja na zile stadium kule stadium akina hawa ya Old Trafford. Tuko ligi moja with the best in the world. And of course, tukimalizia Kakazema, your final words, of course, as we get into, najua, nasikia Duncan Mutua ndo anapiga news. Yani Danko, anataka kudance na news. Shauri yako. Story ni yetu, bro. Story ni yetu. Kakazema ya. Mimi naweza kusema kwamba nashukuru kwa kwenye kikao hiki, lakini kikubwa kabisa ni washauri tu ama ni toe mwito kwa mashabiki wa soka. Ndio tutakuwa live ndani ya TV47, lakini kikubwa kama uko Nairobi na nafasi ya kuweza kuja uwanjani, wachezaji wanahitaji yule mchezaji wa 12 ama yule mwanamume ama yule mtu wa 12 ambaye ni wewe shabiki. Kwa hivyo fika mapema hapa kama ulivyosema, fanpass.ke, unapata tiketi yako mapema na unakuja uwanjani, unatulia, unaenjoy weather kidogo. Lakini naweza nikasema wazee wangu kule maeneo ya Kitui wanafanya kazi nzuri kuhakikisha kwa mambo yanakuwa sawa. Kwa hivyo kwako wewe ambaye bado uko nyumbani, make your way here mapema kabisa ili tuenjoy kwa pamoja. Celine, kwako. Just come out in large numbers. We support our ladies and baridi isikutishe. Watu wa kahawa ni wengi huko. Utaona tu wanazunguka hapo, watu wanakula njugu wako pia. Let's come support the girls. I mean, playing with Australia is a bigger team, and if you're a fan of Caitlin Ford, Samantha Kerr, come and watch them here. Watakuwa hapa, labda watakupea autograph here. Kabisa, watakupea. In fact, nakumbuka saa ile Australia were leaving, zile jezi za kina Arsenal, Chelsea, mashabiki walikuwa na warushia, alafu wanapiga signature pale nzuri sana. So you get a chance, of course, to interact with some of the top players here, especially from the Australia national women's team. Kwa hivyo, ensure you make your way to the Nyayo National Stadium. Ni 100 ticket, una watch game ya Malawi, una watch pia finali. Kama utakosa kufika Nyayo, tafadhali usikuwe na wasiwasi wote. Tutakuwa tunakupeperushia live. We shall be broadcasting live
the two games, Malawi versus India and the Kenya versus Australia of the 2026 Women's FIFA Series. Hapo kwa television yako, on all platforms, on our TV47.digital, on Facebook, on TikTok, on X, on YouTube, everywhere, on terrestrial, on free to air, tutakuwa pale. On behalf of the entire team hapa hivi, kina Danko, kina Alan, kina Keith, kina Kanash, kina Kakai, and of course the technical team, Msembi ako hapa, producer kina Kirui, kumbuka kuna analysis ya kina Katela. We shall be back, bigger, better, don't go away. Thank you, Celine. Thank you, Kakazema. Back to studio. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Nakuru, are you ready? Kaa tayari tukuletee roadshow ya elimu ya kifedha kwa hisani ya Kenya Deposit Insurance Corporation, KDIC. Kuanzia tarehe 13 hadi 15 Aprili, jumuika nasi katika maeneo ya Mai Mahiu, Kinungi, Kayole, Lake Area, Naivasha Town, Gilgil, Kiko Bay, Free Area, Pondamali, Shabab, Kaptembwa, Main Market, Nakuru Main Stage, Total Junction, Molo, Elbagon na Njoro Town. Pia tutakuwa na kikao Town Hall kwenye TV47 on 16th April. Tukutane ujue mengi kuhusu Kenya Deposit Insurance Corporation, KDIC, shirika la serikali lenye bima ya kulinda hazina za Wakenya kwenye benki. Tembelea tovuti www.kdic.go.ke au piga simu 0709-043-000 kwa maelezo zaidi. KDIC, safer, stronger, together. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Did you know that a credit card or a similar rigid object can be used to remove a bee stinger? Scraping the stinger sideways with a card can help remove it without squeezing it, reducing the amount of venom injected. I just want to be in the zone. Nairobi, where the hustle never sleeps and neither do the scammers. When Link Up, we are talking about something that's affecting all of us. We are talking trust. We're diving into the campus life. I just want to be in the zone. Stay fresh, stay safe, stay linked up. You have to be very careful.
fake money can kill business. Na leo mkorada yangu. Small money, kapasa kadogo, big behavior. I only have big notes. Alikuwa anatafuta courage. Yaani nafaje kutengeneza kachumbari na manyanya zinakaa hivi? Ona kiki ni kama kiwaru. Hiyo inaitwa commitment to the lie. Amejicommit. Ndio hiyo. Nipatie. Unajua kama una mtu kitu, hata tu salamu ya kawaida inakaa kama reminder. Habari yako? Sintalipa kesho. Kesho gani when? Si kesho ya kesho ya tomorrow. Hiyo tena. Mzee ni budi nikamchoka. Ni budi ni madeni. Keep pots from boiling over. When your pot runneth over, prevent overboiling by placing a wooden spoon across the top of it. Because wood is not a good material for conducting heat, the hot water strays away from the handle. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza simu yako. Hamna pesa. I need just to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimewekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Ikikunywa maji. Oh my God. You left me. Nitumie ni line. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-Fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tamulini kero umeka kwa beauty product. Na ameenda. Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. Me, I won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. My father used to tell me that our hotel is the home for travelers. I guess I forgot that. Recently, it's been more of a mirror of my own ambition. We might fail. We will probably fail, but not for a lack of trying. So for the last time, and the first time, welcome to Connect In, the best experience in Eastern Central Africa and its environs.
Mtazamaji, karibu kwenye taarifa za saa 5 hapa katika runinga TV 47. Basi mbiu tayari imelia na lazima tufanye mambo. Nipo katika uga wa Nyayo ambapo mechi kati ya Harambee Starlets ambayo ni timu ya taifa ya Kenya itakuwa inachezwa watakuwa wanacheza dhidi ya Australia. Lakini kabla hayo, mtazamaji, nitakuwa na kujuza ni kipi kinazidi kufanyika katika ulimwengu mzima. Tukianza hivi, kumbuka pia unaweza fuatilia katika unaweza fuatilia taarifa hizi katika mtandao zetu za kijamii @TV47 Kenya, Facebook @TV47, pale X ambao ni mtandao ambao ulikuwa unajulikana kama Twitter zamani, na pia kule YouTube tuko live. Uzidi kufuatilia taarifa hizi, na tunaanza na taarifa hii kutoka kaunti ya Nyamira ambapo walimu wa chekechea katika kaunti ya Nyamira wametishia kugoma kutokana na kukosa kandarasi ya kudumu na mishahara duni. Wakizungumza wakati wa mkutano wa muungano wa walimu wa chekechea, walimu hao wametisha kugoma muhula wa pili. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo ametangamana nao na kutuandalia taarifa ifuatayo. Solidarity forever, for the union makes us strong. Ni muungano wa walimu wa chekechea tawi la Nyamira wakati wa mkutano wao katika mkawa mmoja wakizungumzia changamoto wanazopitia kwa sasa, huku akimwomba gavana Amos Nyaribo kuangazia masuala yao kwa haraka. Tumefika wakati ambapo tumechoka kama walimu, maana tunafanya kazi lakini malipo ni duni, ila hali serikali kupitia kwa SRC imepeana makataa tangia mwaka wa 2023 kwamba tupate kulipwa mshahara wetu vizuri, basic salary, sio special salary. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Mosekas Bill, walimu hawa wameomba kuongezwa mishahara kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha, kwa kuwa mishahara wanayopokea ni duni. Kitu ambacho tunakataa ni ubaguzi. Kutokuwa na basic salary inachangia sisi kutopewa increment, maana wengine katika taasisi zingine, departments zingine wamepatiwa increment. Hatuna vifaa vya ufundishaji na kila siku tuko shuleni tunahangaika sana. Mishahara ni duni. Sasa hatujui hiyo mishahara tunatumia kwa mahitaji yetu ama kwa kufadhili masomo ya chekechea. Wakati huo wameapa kufanya mgomo iwapo matakwa yao hayatatiliwa maanani mwanzoni wa muhula wa pili na kulemaza masomo ya shule za chekechea kwenye kaunti ya Nyamira. Tumekuwa tukipita ofisi hadi nyingine, ni kama haya maneno yetu yanazimwa mahali katikati hapa. Kwa hivyo tungeomba kwa izani na taadhima kubwa ya kwamba gavana wetu akaweza kusikia hasa tunapoelekea muda huu wa uchaguzi, aweze kufactor in katika programu ya bajeti ya mwaka huu, aweze kuangalia zile areas zetu na zile pesa zetu atupatie kwa hisani kubwa, singeweza kutusaidia pamoja na watoto wetu. Tunataka kumuuliza gavana afanye haraka iwezekanavyo kabla hata shule hazijafunguliwa, maana kila ambacho kiko akilini mwetu kama walimu sasa ni kuweka vifaa vya kazi chini mpaka atusikilize, mpaka walimu waajiriwe wa phase 3 na tulipwe kulingana na SRC. Kwa hivyo tunakusihi gavana ufanye hima ili masomo ya statisike katika shule zetu. Kwa hivyo hebu angalia wale watoto wachanga ambao tunahudumia, waangalie wahurumie. Kombo Alfayo, TV 47 Nyamira. Shukrani sana Kombo Alfayo akiwa katika taarifa hiyo kutoka kaunti ya Nyamira. Sasa tuelekea katika kaunti ya Nakuru ambapo kamanda wa polisi katika kaunti ya Nakuru Samuel Bohit ametoa honyo kali kwa genge la Confirm ambalo limekuwa likiwahangaisha wakazi na kuvuruga usalama katika kaunti hiyo. Kwa mujibu wa Bohit, vitengo vya usalama vimeungana kuanzisha operesheni kali dhidi ya Confirm, huku akitoa wito kwa wakazi waliona taarifa kushirikiana na polisi. Sasa mwenyewe wako hapa leo. I want to urge them, let them engage in a very visible activities that will build a nation. I'm urging them not to participate in illegal fishing because the majority were doing so. The issue of criminal gangs, they should move away from them. We have a very challenging criminal gangs within Nakuru, they Confirm. I'm warning them. I'll take this time to warn them.
They either become a good citizens or we deal with them the best way we know. We will not relent. We want to have Nakuru as safer, a secure, and a conducive Nakuru. So, young men who are listening to me, your days are numbered if you cannot leave those illegal activities. The crackdown is going on. I appreciate the security men within the county for cracking it. I want to assure the members of public that your safety is under safe hands. Na kwingineko ni kuwa mamlaka ya kudhibiti kawi nchini ambayo ni HEPRA imetangaza bei mpya ya mafuta kati ya Aprili na Mei mwaka 2026. Katika taarifa ya siku ya Jumanne, HEPRA imeeleza kuwa petroli imeongezeka kwa shilingi 28.69 kwa lita, huku dizeli ikiongezeka kwa shilingi 40.30 kwa lita, huku bei ya mafuta ya taa ikisalia bila kubadilika. Mweluse Meshak na taarifa zaidi. Wakenya wakizidi kupambana na mfumuko wa bei za bidhaa nchini, serikali kupitia mamlaka ya kudhibiti kawi EPRA imetangaza ongezeko kubwa la bei ya mafuta ya petroli na dizeli. Kufuatia marekebisho haya, bei mpya za petroli, dizeli na mafuta ya taa ni shilingi 206 na senti 97, shilingi 206 na senti 84, shilingi 152 na senti 78 kwa lita mtawalia. Kuanzia usiku wa manane hadi Mei 14 mwaka huu 2026. Katika jiji la Nairobi, petroli itauzwa kwa shilingi 206 na senti 97, dizeli ikiuzwa kwa shilingi 206 na senti 84, huku mafuta ya taa yakiuzwa kwa shilingi 152 na senti 78. Jijini Mombasa, bei ya petroli itagharimu mkazi wa jiji hilo shilingi 203 na senti 99, dizeli shilingi 203 na senti 56, mafuta ya taa ikimgharimu mkazi wa Mombasa shilingi 149 na senti 49. Katika jiji la Kisumu, bei ya petroli itakuwa shilingi 209 kwa lita, huku dizeli ikiuzwa shilingi 208 na senti 87 kwa lita, na mafuta ya taa yakiuzwa shilingi 154 na senti 81. Hali inayoakisi gharama kubwa za usafirishaji na usambazaji kuelekea magharibi ya Kenya. Katika jiji la Nakuru na viunga vyake, bei zitaendelea kuwa juu, ambapo petroli itauzwa kwa takriban shilingi 209 kwa lita, huku dizeli takriban shilingi 208 na mafuta ya taa shilingi 154. EPRA pia imebainisha kuwa kiwango cha kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, kimepunguzwa kutoka 16% hadi 13% ili kupunguza mzigo kwa mtumiaji kutokana na kupanda kwa gharama za kimataifa za mafuta. Aidha, serikali itatumia takriban shilingi bilioni 6.2 kupitia mfuko wa Petroleum Development Levy kusaidia kudhibiti bei. Hata hivyo, ongezeko hili linatarajiwa kuongeza gharama za usafiri na maisha kwa ujumla. Bei hii mpya ya mafuta itadumu kwa kipindi cha mwezi mmoja, kuanzia leo Aprili 15 hadi Mei 15 mwaka huu 2026. Mweluse Meshak, TV47, Nairobi. Shukrani sana Mweluse Mesha kwa taarifa hiyo. Na kwingineko ni kuwa maaskofu wastaafu wa kanisa la Kimethodisti Mishak Kinake na Jeremiah Anondo wameongoza waumini wa kanisa hilo katika mkutano wa pili wa kitaifa wa waumini uliofanyika katika eneo la Nanyuki. Viongozi hao pamoja na wanachama wengine wa ushirika wa kitaifa wa waumini wa kanisa hilo nchini ya unyenyeketi wa Daktari Iram Muridhi wametoa wito wa kupitishwa kwa hati ya mpangilio wa kanisa DCO na uongozi wa sasa wa kanisa unaoongozwa na PB John Maroba. Wanasema kuwa DCO ya mwaka 2025 iliandaliwa na askofu mkuu wa zamani Isaiah Ndeye pamoja na kikosi chake, akiwemo askofu mkuu wa sasa, lakini haikuwahi kupitishwa kutumika baada ya kuondolewa na Ndeye madarakani. Same vein, we call on every congregation to secure a copy of the revised new deed of church order immediately, because in the next meeting of the lay fellowship, the members will be given an opportunity to share a report from their respective local church, circuit, and synod, and
that will be a golden opportunity for involvement of the lay members in the running of our beloved church. Further, this meeting has resolved that Bishop Micha Kanake and Bishop Jeremiah Nondo are the spiritual fathers for the Leyte Fellowship. It comes at a time that we are looking for something. We are looking for the involvement of the Spirit of God to help the Methodist Church unlock the present and even the future, so that expansion of the church can be given a lease of life. Now, implementation of the changes the Leyte is crying for is because of self-interest of. Na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amefanya mkutano na wajumbe wa chama hicho katika kaunti ya Taita Taveta wakiongozwa na mbunge wa Undai Danson Mwashako na mwenzake wa Voi Amisi Choke. Kalonzo ametumia fursa hiyo kukashifu vurugu ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika mikutano ya kisiasa, kwa mfano vurugu za Kikuyu. Julius Mariki na taarifa zaidi. Polisi ambao wanaona kama wanamfanyia jambo la busara mkubwa wao, Rais wa Jamhuri Mheshimiwa William Ruto, wanakuja tena na silaha za kutosha wananchi wapigwe ndio machozi itoke, ndio wapatwe na hofu watawanyike. Akizungumza katika kaunti hii ya Taita Taveta, Kalonzo amekashifu vurugu zilizoshuhudiwa hivi majuzi katika sehemu mbalimbali za nchi, akilaumu idara za usalama kwa utepetevu katika kudhibiti vurugu hizo. State instigated political violence and intimidation. This must be called out for what it is. Yani hawa wananchi they're mistaking Kenya for Haiti. This is Haiti militia style goonism, and it has no place in a constitutional democracy. Ni kauli ambayo imetolewa pia na viongozi kadhaa walioandamana naye, ambao wailaumu serikali kwa kutokabili swala hilo, wakishinikiza kujiuzulu kwa waziri wa usalama Kipchumba Murkomen iwapo ameshindwa na kazi. Kwa hivyo hiyo maneno ya Kimani Ichung'wah kuchapa watu wa opposition wakienda huko na laani kwa lugha kali sana, na naomba Murkomen, waziri wa usalama, ukiwa uwezi kulinda usalama wa wananchi, kindly resign. We cannot have this country becoming a banana republic simply because of carelessness of a few people. Kadhalika, wajumbe wa Wiper kwa kauli moja wamemuidhinisha mbunge wa Bundanyi Danson Mwashako kuwa mgombea wao wa ugavana katika kaunti hii ya Taita Taveta katika uchaguzi mkuu ujao 2027. These people is excellence, and they made up their mind kwamba gavana wao mwaka ujao tarehe 10 mwezi wa 8 si mwingine ni huyu bwana anayeongea hapa, Danson Mwashako. Na mimi nimewaambia, I will not let you people down. Kama ni kazi mimi nitafanya. Vile baadhi ya wawakilishi wadi na viongozi wengine walitangaza kuhama vyama vyao na kujiunga na chama cha Wiper na kutangaza kuwania nyadhifa mbalimbali za uchaguzi kwa tiketi ya Wiper. Julius Mariki, TV47, kaunti ya Taita Taveta. Shukran Julius Mariki kwa taarifa hiyo. Na kwingineko ni kuwa mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha DP Peter Ndumbai amemtaka Rais William Ruto kutekeleza ahadi za miradi alizotoa kwa wakazi wa eneo la Mlima Kenya ili kurejesha amani kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Ndumbai pia ametoa wito kwa kuwepo kwa uvumilivu wa kisiasa miongoni mwa makundi mbalimbali ya kisiasa, huku akipinga matumizi ya makundi ya wahuni kuvuruga mikutano ya kisiasa. Wakati huo Dubai amewahimiza Wakenya ambao bado hawajajisajili kuwa wapiga kura kufanya hivyo haraka ili kuleta mabadiliko yanayohitajika katika uongozi wa nchi. Tuwe tunaangalia maendeleo. Ukiwa huko kwa serikali,
Mtu ule ako serikali ndiye ako na resources ya Kenya. Wakenya wanalipa kodi ndio apewe services. Na hiyo services ni services ya kila Mkenya au anapewa services kwa sababu amelipa kodi na iwe distributed equally. Si unaenda kuomba president, nasikianga wajumbe wetu wa Meru wanaenda kuomba barabara, wanaenda kuomba maendeleo. Wakati unaenda function ya rais, unaporwa simu, unaporwa kila kitu kwa hiyo rais, kwa hiyo mkutano ya rais. I think tumeenda baya, atuendelee mzuri kama nchi yetu, lazima turudi na minister afanye kazi yake, askari wafanye kazi yake, polisi wafanye. It is a police service. Police service ina mean you have to protect everybody. Na tukisonga ni kuwa wadau wa afya katika kaunti ndogo ya Kasarani jijini Nairobi wameitaka serikali kuongeza uhamasishaji kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kujisajili katika bima ya afya ya jamii ya SHA. Kwa mujibu wa wadau hao, wakazi wengi wa eneo hilo hawajajisajili kutokana na dhana potofu kwamba huduma za SHA ni duni, hali iliyowanyima fursa ya kupata huduma muhimu za afya. Aidha, wameitaka Wizara ya Afya kushughulikia kwa haraka masuala ya madaktari ili kuzuia migomo ya mara kwa mara inayosababisha kukwama kwa huduma muhimu za afya nchini. Wadau hao walizungumza wakati wa kambi ya wahudumu ya afya ya bila malipo iliyoandaliwa na Idara ya Afya ya Nairobi kwa ushirikiano na SIGNET Africa kwa lengo la kukabiliana na magonjwa sugu miongoni mwa wazee na watoto. Wengi unapata hawana pesa ya kugharamia madawa, so inakuwa ni changamoto sana kwa wenye hawana mapato ya kuenda hospitali. Zaisi ukienda hospitali hata ya kanjo unaambiwa lazima uregister SHA na wengine hawana. Ndio maana tumeamua leo tukuche hapa at least tuone kama tunaweza pata usaidizi. The challenge of course is the SHA system. It is working, yes, but a bit slow on the registration and on the claims for revenue for the health center that we are partnering with. Kuna wale ambao labda wako na shida ya kuingia kwa SHA, especially the refugee community, kwa sababu ama stakabadhi zao labda iko na shida, iko na challenge, so haiwezi kuingia kwa SHA. Tuungane na wengine ili tuje pamoja tuhamasishe jamii waweze kukata SHA na waweze kupata matibabu, na kuna pia dhana potofu watu wamepewa kwamba SHA haifanyi kazi. Ningeomba kama ni Wizara ya Afya wachukulie mkazo kabisa watu madaktari wawe wanalipwa kama ni kulipwa, ama ile challenges wako nazo watatuliwe ndio huduma irudi mashinani vizuri. Na polisi katika eneo la Githunguri, kaunti ya Kiambu, wamewakamata watu wawili ambao wanadaiwa kuhusiana na mauaji ya mvulana katika eneo la Kanjai wadi ya Ngewa, ambapo mmoja wa washukiwa alikuwa mfanyikazi wa nyumba katika shamba la familia ya mwathiriwa. Mwanahabari wetu Sali Davida anaarifu. Watu wawili wamekamatwa na polisi kwa kudaiwa kuhusiana na mauaji ya mtoto katika eneo la Kanjai wadi ya Ngewa katika kaunti ya Kiambu. Tukio hilo lilitokea siku ya Jumapili baada ya kisa cha utekaji nyara. Inasadikiwa kuwa mshukiwa aliua mtoto huyo Jumapili baada ya familia kushindwa kutoa kiasi cha shilingi 250,000 kilichodaiwa ili kumwachilia mtoto huyo. Amepatikana huku nyumbani akiwa amewekwa kwa bagi ya gunia, akiwa ameigizwa kwa kichwa, miguu ikiangalia juu. Familia si tunataka haki ya mtoto itendeke, kwa sababu sasa hatujui kiini cha kutendea mtoto unyama kiasi hicho ilikuwa nini. Uchunguzi wa polisi ulibaini kuwa mshukiwa mmoja alikuwa amewahi kuajiriwa kama mfanyikazi wa nyumbani katika shamba la familia ya mwathiriwa, jambo linalozua maswali kuhusu namna tukio hilo lilivyotekelezwa. Kutenda kitendo hiyo alikuwa ameajiriwa na soso ya mtoto, na sasa hata hakuwa amemaliza wiki moja, kwa sababu alikuja huku tarehe 2 na kitendo hiyo ameifanya kwa tarehe 12 na moja.
Polisi walifuatilia simu ya mshukiwa na kufanikiwa kumkamata katika eneo la Ruiru, huku mshukiwa wa pili akikamatwa katika eneo la Banana, eneo bunge la Kiambaa. Maafisa wa usalama sasa wanazuilia washukiwa hao, huku uchunguzi zaidi ukiendelea ili kubaini maelezo kamili ya tukio hilo. Kunaye mfanyakazi mwenye alikuwa hapa na mwingine wa ng'ambo ile ingine, na wameweza kushikwa na kutiwa pale mbaroni kwa sababu ndio wahusika wakuu wa kitendo hiki cha unyama cha kutoa mtoto huyu uhai ambaye ni mtoto ambaye hana hatia. Sali Davida, TV 47. Na zaidi ya wakulima 4,000 kupitia mikakati kadhaa ya miaka mitano iliyolenga kuongeza idadi hiyo maradufu ifikapo mwaka 2030 kupitia uongezaji wa dhamani ya mazao ya upanuzi wa masoko, wanapata ukuaji wa sekta ya viwanda ambayo kwa sasa inaajiri watu 2,000, huku pia ikiadhiri zaidi ya maisha ya watu milioni 2 ndani ya nje ya nchi kupitia fursa za biashara na dhamani. Matumizi ya nyama ya nguruwe nchini Kenya bado yako chini, yakiwa takriban kilo 4 ama robo kwa kila mtu, ikiangaishwa na viwango kinachopendekezwa huu cha kilo. Hali hiyo inaonyesha pengo la lishe pamoja na fursa kubwa ya kibiashara ambayo wadau wanasema wana nia ya kuifanisha ndani ya miaka hiyo ijayo kupitia elimu, mafunzo. Pork consumption in Kenya, as our MC mentioned, is only at 400 grams per capita. Well, the World Health Organization recommends 800 grams. Our commitment, together with the ministry and the other development partners, we intend to bridge this nutrition gap. And it is a great, significant market opportunity for us, which we... An anti-truck bill so that we can regulate it and cement it into law. And with that technology, it's a digital technology powered by RFID, that has microchip ear tags for our animals, will be able to open up access of our livestock and livestock products to premium markets such as the European Union, China, and the United States, and hopefully will be the third country after Botswana and Namibia that will get access into Europe for our livestock and livestock products because of our traceability technology. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura sasa amesema kuwa marekebisho muhimu nchini ya mswada wa ziada wa bajeti ya mwaka 2026 yamepunguza shinikizo ya kifedha kwa mkulima, huku yakiboresha maendeleo ya miundo mbinu. We as a government have waived want to clear the debts of the coffee sector, 6.8 billion. There is 2 billion to start the clearance of that. And also in the sugar sector, 10 billion, we are clearing another 2 billion. This is going to help our farmers so that then there is no such burden that is passed on. When it comes to the issue of roads, also very good reforms. We are very happy now that the capitation or the money to the roads is now 220 billion, affecting 585 projects, because when it came to power, we had actually 650 billion to clear. But now we are to 220 billion, and we also have securitized the RMLF, the fuel levy. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya kupunguza mzigo wa madeni basi inatupeleka kwenye breki fupi, lakini usiondoke, kwani tuko ndani ya uga wa Nyayo ambapo kuna mechi mbili ambazo zimeratibiwa kuchezwa. Cape Media ambayo ni TV 47 Radio 47 wakiwa wataonyesha mechi hizi moja kwa moja. Tukiwa hapa katika uga wa Nyayo tutakuwa nakuletea mechi hizo. Mechi kati ya Malawi ambao watakuwa wanapiga dhidi ya India, alafu mechi kati ya Harambee Stars ambao ni timu ya kina dada wa nchini watakuwa wanacheza na Australia. Usiondoke, zidi ukitakambi hapa katika runinga TV 47 kwenye mitandao yetu ya kijamii TV 47 Kenya YouTube, TV 47 Kenya on X, alafu kwenye mtandao wangu wa kijamii @Duncan Mtua Askofu pale Facebook na Instagram. Mtazamaji, usiondoke.
is a very serious place. I see that. Surely. Hey, nyumba. This is the place. Just for a few days. Rule number 2. Kwani Google inajua maisha yangu wewe? That's my seat. It's a chair. It was hers. You're new here? Yes. You learned the rhythm. This place is run by structure. Structure. It is a system, ni venye tu ni system haisikizi. And what happens if something you haven't chosen enters your day? I remove it. That's not always going to be possible here. Then you are going to have a problem. Noted. What are you planning? To escape from a resort? This is not a resort, my friend. This is a storage. I just want to be in the zone. Nairobi, where the hustle never sleeps and neither do the scammers. On Link Up, we are talking about something that's affecting all of us. We are talking trust. We're diving into the campus life. I just want to be in the zone. Stay fresh, stay safe, Stay linked up. You have to be very careful. Fake money can kill business. Chefu. Na leo mko rada yangu. Small money, kapesa kadogo, big behavior. I only have big notes. Alikuwa anatafuta courage. Yaani nafaje kutengeneza kachumbari na manyanya zinakaa hivi? Ona kiki ni kama kiwaru. Hiyo ni tonga commitment to the lie. Amejicommit. Ndio hiyo. Mpatie. Unajua kama una mtu kitu, hata tu salamu ya kawaida inakaa kama reminder. Habari yako? Sintalipa kesho. Kesho gani when? Si kesho ya kesho ya tomorrow. Hiyo tena. Mzee ni budi weekend choka. Ni budi ni madeni. I just want to be in the zone. Nairobi, where the hustle never sleeps and neither do the scammers. On Link Up, we are talking about something that's affecting all of us. We are talking trust. We're diving into the campus life. I just want to be in the zone. Stay fresh, stay safe, Stay linked up. When someone chokes, advise them to cough. And if this is not effective, bend them forward and give them about 5 back blows to try and clear the blockage. And if they're still choking, give them up to 5 tummy pushes by holding them around the waist and pushing inwards and upwards above their belly button. If they are still choking, call for medical assistance.
Welcome back to the Nyayo National Stadium hapa katika jiji la Nairobi. This is the venue for the grand finale of the 2026 Women's FIFA Series. A tournament, of course, for the very first time is being hosted in Kenya. And a big one happening at 5:30 p.m. Kenyan time. Kenya will be hosting Australia in the final of this tournament. The third place playoff will be between Malawi dhidi ya India. Mechi ambayo itakuwa inapigwa hapa katika uga huu wa Nyayo. Remember, this is one of the stadiums that will be co-hosting the 2027 Africa Cup of Nations. So definitely this is very symbolic. Hii ni dress rehearsal. Of course, this afternoon, this afternoon, of course, still morning. I am joined by another set of guests, but of course, I also have my colleagues from the radio side. They also do TV. However, the big guest for this particular interview, he is the Deputy Head of Security Football Kenya Federation, Abdallah Otieno. Thank you so much. Asante sana. Nasikia unaitwanga Viduka. Wananiita Viduka kwa lugha ya mtaa na wananiita Viduka kwa sababu pia nikicheza mechi zangu nilikuwa napiga mabao sana. Lakini kwa saizi mimi ndo nasimamia upande wa usalama wa Federation ya mpira ya Kenya. Na nashukuru sana kwa kunikaribisha kwa studio yako TV47. Karibu sana bwana Abdallah Otieno, Deputy Head of Security FKF. Atatuelezea mawili matatu kuhusiana, of course, the preparations that came into this particular tournament and why, na venye of course pia watakuwa na ensure kwamba this kind of format and structure is replicated in our leagues hapa Kenya. Pia niko na kijana anapenda kusema sijui tulululu, tililili. Hizo vitu la kieriari, hizo vitu za kwa gani ama ni watu tu wa mpira na kuelewa na hizo lugha zako. Nafikiri tuke kwa mada. Ama si niko sawa? Nafurahi kujiunga nawe kwa wakati huu kwa masuala ya kabumbu, ile soka la kinadada, na ni fursa yangu pia kwa faida ya mtazamaji kujua kwamba tuweze kumpatia jinsi mambo yanavyopikwa na baadaye mechi babu kubwa nambari 3 alafu na bebe finali pale baadaye. Sasa hizo niko sawa. La kieriano wenyewe hapa msikilize kwenye matangazo pale Radio 47 kila weekendi ama katika mechi zozote zile za ubingwa ama EPL ziko pale. Na pia niko na my senior. Yani ndugu yangu ambaye amebobea. Yeye ndo alinifunza kazi, yeye ndo alinipatia kazi, yeye ndo amenipatia hii fursa ya kuwa host hapa. Bila yeye mimi ningekuwa Manda Shivanga. Ali Hassan Kauleni. Hayo yote uliotaja umepewa na Mwenyezi Mungu. Najua ni mbinu za kutafuta uongezewe mshahara. Lakini nafurahi sana manake leo nipo hapa. Nitakuwa upande ule kama stadium announcer. Ndio maana unaona sina koti kama wenzangu wawili. Si kwamba I can't afford. Na nafurahi sana manake nimewaona tangu asubuhi saa 3 mkiwa na mzee Zema, Mariga na mtoto wa kike Waidera, mnafanya kazi nzuri sana. Na huyu bwana hilo jino lilomtajia, ukiuliza tu watu sijui Abdalla katika malimwengu ya soka hapa Kenya watakwambia hakuna mtu kama huyo. Lakini ukitaja tu Viduka maarufu sana, ameucheza huyu bwana mpira. Mzee wa kazi ameupiga. Nashukuru sana ndugu yangu Ali Kauleni. Na nafurahia kuwa na wewe kwa kikao kimoja. Tumetoka mbali. Asante. Kutoka kule enzi za kule mpaka saa hizi. Na twendako ni kule. Nafurahi umenikaribisha hapa kwa studio yenu ya TV47. Na tunasema ni asanti na karibuni sana kwa hii mjadala ya leo. Asante sana. Of course najua wenzangu Ali pamoja na Lucky wako na maswali chungu nzima ya kumuuliza Viduka kuhusiana na masuala ya usalama, mikakati ambayo imewekwa kabla ya matayarisho ya kipute hiki cha kinadada cha Women's FIFA Series hapa uga wa Nyayo. Pia baadaye tutakuwa tunajiunga na mwenzetu Kaka Zema ambaye ameenda kutangamana na baadhi ya mashabiki ambao tayari wamefika ama maafisa wa kandanda ambao wako hapa tayari, na pia kuongea pia na wanahabari wa michezo ambao wako hapa tayari kwa siku hii ya mwisho ya mashindano haya ya FIFA Series hapa jijini Nairobi. So Kaka Zema atakuwa standby, but wacha tuanze na our deputy head of security FKF bwana Viduka. Mikakati ya usalama, gusia tu yale mambo ambayo FIFA
na CAF. Of course, kabla hawajaleta mashindano kama haya, mulikuwa na mafunzo ama mulipata training yote kuhusiana na vile ambavyo mashindano kama haya FIFA yanafaa yaendeshwe, na nikina nani walienda mafunzo kama hayo, yalikuwa vipi, na mmefikisha wapi hizo all those mikakati hadi wa leo? Ndajibu swali yako hivi na ukinijibu ndakuwa nimejibu swali yako. Asante. Pia kwenye eneo ya uga ya Nyayo Stadium. Yes. Ulipata urahisi kuingia? Niliambiwa nitoe hadi viatu. Nilitoa hadi viatu na zimeraruka huko mbele. Hiyo tu ni baadhi ya zile tuko nazo hapa. Yes. Kwanza tunataka kushukuru president wetu wa Football Kenya Federation, ndugu yetu Hussein Mohamed. Amefanya juhudi kubwa sana. Hadi saizi tuko na SSOs 40. Trained SSOs. Na inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia mwezi ujao tarehe 5, tarehe 6, wengine 40 wanaenda kutrainiwa na CAF kuhusu usalama wa uwanja. Ya pili, ukiangalia vizuri, ukikuja leo, standards za leo ni kama za CHAN zile zilikuwa. Unaangalia magari ziko na area yao ya kuegeshwa, watu wa kupitia kwenye VIP wako na area yao ya kupitia, na ordinary tickets pia wako na eneo yao ya kukalia. Hiyo inakuonesha tumeimarisha usalama, na wageni wetu wale wanakuja wako na usalama ndani yao, na wako na surety kuwa watakuja na waone mpira na washangilie timu yetu ya taifa ya wanadada ya Harambee Starlets na warudi nyumbani na ushindi. Kweli kabisa. Wenzangu mkiwa na maswali mnaweza rusha pale, lakini niko na swali moja hapa. Kuna wale anatizama sasa hivi ambao ni wazazi, wako na watoto, wako na wazee, na wangependa kuja hapa. Wahakikishie kwamba mikakati imewekwa kabambe, ndio wakikuja hapa watatulia, hakutakuwa na mambo yote ambayo itazuia enjoy game kuanzia mwanzo hadi mwisho na hadi wanakotoka uga huu. Kwanza nataka kushukuru kwa hii hafla, kwa sababu unaona hii hafla ni hafla ya familia. Familia wanafaa kuja kusherekea nchi yao, timu yao ya taifa lao. Kwa hivyo wazazi wote msiogope. Gari tu ndo msikuje nayo kwa sababu hamtapata parking. Lakini panda gari, uabirie gari, ukuje. Ukifika hapa usalama imeimarishwa. Utatoka hapa umefurahia, na usibebe chakula kutoka nyumbani. Kuna eneo ya kuuza chakula, unaweza nunulia familia chakula na mkakula na mkasherekea na mkafurahia siku hii ya leo. Na mkikuja msiogope. Njoo uulize deputy head security wa federation yuko wapi, alituambia na alituhakikishia tutapata usalama mzuri. Kwa hivyo msiogope, njooni, mimi niko hapa uwanjani na wangojea na ndawakabidhi usalama inaotakikana. Asante. Kuna mtu amenitumia ujumbe hapa, anaambia anawatizama Hasani, nimeziua nje ya lango. Kwa hiyo maliza uje na viduka mninusuru niweze kuingia. Viduka, kuna hali kama hiyo, manake kama una tiketi unakuja kufanya nini? Unakuja kufanya nini? Kwanza watu kama ndo uzua vurugu. Kama una gari na haina VAP, vehicle access pass, unakuja nayo kufanya nini? Utasumbuana na viduka. Utapata parking wapi? Wewe mwenyewe hauna tiketi. Kama una tiketi nipigie. Kama ndapata tiketi moja ama mbili ndakutumia. Lakini kama hauna, ngoja kwa TV 47. Mambo yatakuwa mazuri. Utaona mechi pole pole. Nafurahi sana kwa Landa, kwa hakika mimi nimekuja mapema sana. Maana nilijua finali na mbwembwe zake na mambo yake, lakini kweli kuna mpangilio, na sio tu mpangilio. Sasa hivi hata lile eneo wanakokaa na habari, ukienda sasa hivi watu wanachunguzwa, lazima uwe na beji yako. Kama mimi hapa ninayo. Kweli tayari. Bila hiyo utaambiwa tafuta mahali pengine pa kukaa. Kwa hiyo nafikiri upande wa na utakuta nilikuwa hapa mechi za nusu finali, hakuna mtu yote alilalama kwamba amepoteza begi ama unasikia kwamba gari limevunjwa kioo. Mpaka hapo nawashukuru, ingawa finali haijamalizika, huwezi jua jamaa mpanga nini mwenzako kabla hajatoa matokeo. Lakini kile umesema ni kweli. Mechi ya nusu finali tulijaribu vile tunaweza, hakuna gari iliyoibiwa, hakuna gari iliyovunjwa, na hatukusikia chochote kuwa kuna mtu ameibiwa ama kuna mali imeharibika. Ningependa Wakenya wenzangu, tafadhali njooni
tusherekee pamoja na timu yetu ya taifa ya wanadada ambao inatupeleka mbali. Kwa hivyo na Laki, kabla hajauliza swali, amesema deputy head of security pale FKF, tutamhitaji sana. Unaona maandalizi ambayo tumeona haya mashindano ya FIFA series, tuyaona hata kwenye mechi zetu za ligi hapa nyumbani. Uliona kizaazaa cha jana Gor Mahia na Tusker. Yani asija kwamba kuna mgeni ametoka Australia, India, Malawi, hata hapa nyumbani hali hivyo viduka. Kama kawaida na wahakikishia hiyo ndo mpango tuko nayo na mtakuwa mnaiona kwa mechi zote. Kwa hivyo mwanze kuwa used to this vile tumepanga. Hii mpangilio ya barriers na nini, mkuwe used to it. Kwa hivyo hiyo ndio standard tutaweka, kwa sababu mwaka ujao tuko na AFCON hapa kwetu. Kwa hivyo lazima standards iwe juu na lazima tuimarishe usalama uwanjani. Bila shaka, na nadhani kwamba ulivyosema viduka kwamba kando pia nyinyi kuweza kusema kwamba mnaimarisha usalama viwanjani, pia nadhani kwamba kuhamasisha pia mashabiki waelewe namna wanavyokuja kiwanjani, utulivu, kufuata taratibu zile za kuingia kiwanjani. Pia nafikiri kwamba pia itakuwa muhimu kama ulivyosema, shirikisho limeweka mikakati kuhakikisha kwamba wanazidi kufunza watu kuhusiana na masuala ya usalama. Pia mashabiki wanafaa wahamasishwe namna kuingia kiwanjani, usije kiwanjani na maybe mipini, ushaona. Kuna vitu ambavyo kutokea bwana. Kwanza nataka kuwahamasisha wale wanakuja mashabiki, wale wanakuja uwanjani, usije na chupa ya maji. Kuna eneo inauzwa maji hapa, njoo ununue maji hapa, utapewa tumbler ukunywe nayo maji, kwa sababu hizo chupa zenyu ndo mnawacha maji ndani, mnatupa uwanjani. Hiyo hairuhusiwi. Silaha zimerushwa jana huko Anguru. Usije umebeba ngoma hitajiki. Kuna ngoma tayari. Njoo viduka. Hizi ngoma ndo part of celebration bwana. Part of celebration, lakini ni silaha pia. Ushaona? Kwa sababu mimi nikikukasirisha, ukichukua ngoma yako unipige nayo, ni alama umenipea. Wewe njoo tusherekee pamoja, hata nduru ni njia ya kusherekea bao. Ukiamua kutoka mbio kutoka kule kona mpaka hii kona, tunafurahia. Kwa hivyo naomba usibebe silaha tafadhali, lakini tunawakaribisha mje uwanjani tusherekee pamoja mechi leo. Babu kubwa, mechi kubwa sana. Na baadaye labda atatupa ubashiri wake na matarajio. Na mkufunzi Beldi Nodemba amenizungumzia akaniambia, DP waambie tunakuja kuchukua pointi 3 na kikombe. Anamjua Australia. Wamejangori. Tunatumia mbinu zote. Na labda wajua akiwa katika idara ya usalama, sijui kama atatusaidia ile ama baadaye. Wageni ambao tunatarajiwa. Kwa amepata fununu, najua CAF. Kuna wageni wapo, FIFA, kaimu akiwa rais wa FKF atakuepo, labda waziri wetu wa spoti, fununu labda huenda hata rais anapenda spoti. Ajipenyeza. Rais anapenda spoti sana, lakini yuko shughuli ya nchi yake. Anajenga nchi yake, anaimiza nchi yake. Saizi yuko kwengine, anafanya shughuli ya nchi. Kwa hivyo akipata nafasi anaweza akatusurprise. Asipopata nafasi tutampatia ripoti. Atatuma watu wake. Watu wake atatuma. Kama CS waziri lazima atakuja ampatie ripoti, amwambie His Excellency ripoti iko hivi, wasichana wamejituma na wamepata ushindi. Kweli kabisa. Kwa manufaa ya mashabiki ambao watakuwa wameketi katika sehemu tofauti za hapa, unajua kuna kule zile vurugu kwamba kuna mashabiki for example wa timu ya Malawi wako hapa, wa India wako hapa, alafu kutakuwa na mambo ambayo wanavurutana. Unajua hiyo mipango na mipangulia kuketi na usalama wao katika zile stands unahakikishiwa, manake watoto wakakula. Walala unalazimisha mashabiki wa India warambe sisi tunachoramba wakati wa mechi. Ukiangalia vizuri hata mwana video wako akichukua, utaona stewards wamekuwa deployed. Kwa hivyo usalama iko. Ukiangalia hata nyuma yangu, stewards wako already deployed. Kwa hivyo usalama iko imara. Msiwe na wasiwasi, hata wewe ndakupatia mtu atakuchunga. Asante. Usiwe na wasiwasi. Mara ya kwanza katika maisha yako. Asante. DP asante. Utachungwa na usiwe na wasiwasi. Nimefurahi sana. Shukrani sana. Of course, kama unajiunga na sisi, tuko Nyayo National Stadium, na kwa wakati huu mgeni wetu mashuhuri kwa sasa katika kitengo hiki ni Deputy Head of Security at the Football Kenya Federation, shirikisho la soka humu nchini FKF, Bwana Viduka, ama kitambulisho ambacho anatumia kwenda kupiga kura mwaka ujao, anajulikana kama Abdalla Otieno. Siko peke yangu, pia
Niko na watangazaji wa tajriba kuu katika Radio 47 na pia TV47, Ali Hassan Kauleni pamoja na Lucky Heriano. Tuko hapa kuweza kuzungumza kadhaa. Pia najua tuko na mwenzetu Kaka Zema ako na mashabiki, anajiandaa, anajitayarisha, anapasha misuli ili kuweza kuongea na waandishi wa habari kuhusiana na matayarisho ama azma yao ama kile ambacho wanatarajia katika mechi ambazo zitakuwa zinapeperushwa moja kwa moja katika TV yako ya TV47 kuanzia mwendo wa saa 8. Saa 8 kamili. Bwana Viduka, mmeguzia tu kidogo magari. Unajua tumekuwa tukienda michezo mingine, for example kama raga. Naam. Mtu ameegeza gari lake. Unajua sasa tutaweza kuweka gari kana na ukuta wa Nyayo. Kuna naambiwa 1 2 1 2 1 2 hapa tuko wale ambao wenye magari ama pikipiki ama baisikeli ambao wamegesha kule nje, kuna usalama wao ama tu umesema watembea watumie gari wasiwe na wasiwasi. Usalama imeimarika. Kuna kitengo cha RDU ambayo ndo wanakuwa na kwa kirefu RDU ni Rapid Defense Unit. Kwa faida mtazamaji na mwenzangu Lucky. Yes. Sasa hao ndio wako nje, inaitwa outer perimeter. Yes. Kwenye ulengo wa usalama kuna outer perimeter, kuna inner perimeter, kuna inner defense area. So unajua lazima uweke kitengo vile inatakikana. Kwa hivyo outer perimeter RDU wako huko. Kwa hivyo usalama imeimarika. Kuja na gari yako, ukipata nafasi kule nje bado itaangaliwa. Usipopata nafasi ni vile nafasi ya kupark ni chache. So mkikuja wengi na gari zitakosa mahali ya kupark. So siku kama ya leo anavyosema watu jinyoshe, unaweza kutembea. Kuna utamu, mnakuja kikundi mkitembea. Alafu pia you save fuel na save jana tumeona bei zimeenda na save fuel pia imeongezeka. Njoni hata wewe nimeona umeacha gari. Nimetembea. Mimi nimekupa lift. Bwana Viduka, kabla Halaki Riano na Ali Hassan wanakuuliza swali, pia najua unajihusisha na usalama wa timu ambazo zinashiriki katika mashindano haya. Tuko na wageni mashuhuri sana. Kwa mfano ukiona Malawi wamefika hapa, kumbuka wamekuja na delegation nzima. Wale ambao wanakuja kufanya pale. Kuna ule balozi wa Kenya hapa amekuja pamoja na wale wageni wetu kutoka kule nje. Australia pia ni vivyo hivyo, India ni vivyo hivyo. Usalama wao umekuwa vipi? Umeandaa vipi? Na kuna lalama umesikia ama mambo ni standards za CAF na FIFA? Nafikiria hiyo ni kijibu ndakuwa najipiga kifua sana kwa sababu standards iko juu ya CAF. Ukiangalia vizuri tulipochukua wageni kutoka uwanja wa ndege, walikuwa na magari. Kila team, kila country ilipokuja kuna gari ya askari mbele na pikipiki mbili. Unanipata? Moja mbele, moja nyuma. Wakiwa kwenye hoteli walikuwa na uniformed police 4 wale wanawachunga. Wakienda kwenye training ground kulikuwa na uniform police 6. Magari ya mbele na pikipiki zilikuwa au ni riders wa kuwafungulia njia waweze kufika kwa upesi. Wakimaliza training yao wanarudishwa kwa hoteli. Hata saizi wakikuja hapa uwanjani kwa mechi yao, riders watakuwa mbele, kutakuwa na gari na wachunga na watafika hapa kwa usalama. Na kesho inshallah ama kesho kutwa wakirudi nyumbani, haitakamilika leo. Kesho bado watarudishwa mpaka kwa uwanja wa ndege, tuhakikishe wamerudi kwao salama salmin. Kwa hivyo usalama iko sawa. So maandalizi ya AFCON yako imara kabisa. Maana yake najua mnafanya test run ya 2027. Tunajaribu sana kuhakikisha tumeweka daraja ya juu ile inatakikana, na kwa mapendeleo ya Mwenyezi Mungu inshallah atatuwezesha. Na mwezi ujao au SSOs 40 wakishafanyiwa training, tena tutahimiza president wetu wa federation ambaye ni Bwana Hussein Mohamed, tena tujaribu tuhimize tuelimishe tena wengine ndio tukue wengi, kwa sababu tunahitaji SSOs wengi waweze kuja kusaidia kwa usalama wa uwanjani. Labda kwa Landa ndo kutegemea, ningetaka kujua kutoka kwa, maana sasa ni mtaalamu wa masuala ya
usalama. Wanashirikiana vipi na idara nyinginezo? Manake utapata kuna maafisa wa polisi wa vitengo tofauti, umeona ma-AP, GSU, yani ni idara mbalimbali na kutoka kwa shirikisho FKF. Wanashirikiana vipi? Najua wamekuwa labda na vikao mbalimbali kuona mambo yanakwenda uzuri, sio? Kwanza ndasema hivi, hatufanyi kazi peke yetu. Tunafanya kazi na kitengo kubwa cha usalama Kenya. Mkuu wetu ndo anatupanga sisi wote, idara zote, RDU, the Blue Police, sisi traffic wote na wakubwa wote tunakutanaga kabla mechi ifike, na lazima tupeane ushauri vile inatakikana, na tunapeana kila kitu, delegation tunapeana kila kitu inatakikana. So ukiangalia vizuri unaweza fikiria tuko kwa the same page sisi wote na tunasoma the same book, lakini huyu mkubwa amepatia idara yake masharti, huyu amepea masharti, na sisi wote tunafuata masharti moja ya kuwa tuhakikishe usalama umeimarika uwanjani. Amenijibu, nimefurahi, manake niliwahi shuhudia uwanjani baadhi ya kitengo cha maafisa wa polisi wakishika ma stewards na kuwainua juu kwa juu na wote ni wanatoa huduma za usalama. Ulikuwa miongoni mwa stewards ulioshikwa juu. Nake wakafanya kazi ya stewards. Ushirikiano ni muhimu. Yametokea sana. Ya mwisho nikiwaelimisha tu, nataka kuambia kuanzia muda huu mpaka 2027 wakati tutafanya mchuano wa AFCON, naomba tafadhali tuwe pamoja, tushirikiane ili tueneze hii mambo ya security ya kiwanjani, kwa sababu kuna wazazi wanaogopa kuja na watoto. Juu wanasema mpira huwa violent, lakini kuanzia saizi hakuna violence. Utakuwa unakuja, unastareheka na watoto wako na familia yako, ukimaliza unarudi nyumbani kusherehekea. Vizuri kabisa. Huyo ni Deputy Head of Security at Football Kenya Federation, ama shirikisho la soka humu nchini, Bwana Viduka ukipenda Bwana Abdalla Otieno, akiweza kuzungumza na sisi hapa katika uwanja huu wa Nyayo National Stadium, ambao utakuwa unaandaa mechi maalum, mechi kubwa sana mbili, ambazo ni siku ya mwisho ya mashindano haya ama kipute cha akina dada cha FIFA series ambacho kinafanyika humu nchini kwa mara ya kwanza. Siko peke yangu, niko na Ali Hassan Kauleni. Kumbuka Ali Hassan Kauleni is the official stadium announcer on the 15th Wednesday 2026 in April. Na tafadhali Ali, ukishapata yako, na ngoja weka wazi kwamba my job is just voluntary. Nafurahia sana. Voluntary. Lakini ukitoka kazini njoo nikupatie lift tena. Sawa Kauleni, wacha kutuenjoy. Wewe una deni lako, lazima uweze kunipea. Deni ilipwe. Utamu wa deni ni kulipa bana. Na utamu ya kazi ni mshahara. Hiyo sasa. Kauleni hizi kuwa ametoka Muihoko. Mala Joska. Kule kuna fresh air. Kule kuna fresh air. Hapo vumbi ni jingi. Nimetembea kule, kuna fresh air. Ukimtembelea utaona fresh air ile anapata. Vizuri kabisa. Nashukuru sana. Najua Lucky uko na swali ama uko na engagement, lakini kwa manufaa ya wale ambao wanajiunga na sisi kwa sasa, those who are joining us live, we are live from the Nyayo National Stadium here in the capital Nairobi. It is, of course, getting into the afternoon. We are almost getting to the kickoff of the first game, the third place playoff here at the 2026 Women's FIFA Series, first FIFA tournament ever to be held in Kenya as a warm-up to the 2027 Africa Cup of Nations. And that's why security is very key. And that's why we have the Deputy Head of Security at the Football Kenya Federation, Bwana Abdalla Otieno, aka Viduka, to just share with us how the preparations are in terms of ensuring this final day is perfectly ready for the tournament. For those who are wondering what's happening in our background, these are preparations, artists, dancers, performers who are preparing, warming up for what they'll present during the tournament. So ukisikia watu wanaimba nile ama mic test, don't worry, it is just in the same facility. Wanajiandaa kwa manufaa yako. Lucky Heriano, Lucky hajauliza, ni vizuri waambie kwamba kama si Deputy Head of
security. Hapa tungekuwa tumebebwa kindakindaki. Tungekuwa tumenunuliwa unyo kwa unyo, hatungekuwa tumeketi hapa sababu haturuhusiwi hata kuketi hapa. Lakini sababu tuko na deputy head of security, tuko imara, kila kitu iko shwari kabisa. Lucky Eriano, nasikia ndugu zako wanaimba. Wakati ambapo ndugu zangu wanaimba, kuna rafu imepenyeza. Kuna shabiki anauliza akasema mwambie Viduka kwamba kuna baadhi tu ya wale security personnel ambao pia kidogo namna ambao huwa wana handle hawa mashabiki ndio swala ambalo labda linawapitia mori, linawatia hasira, ndio waanze kuleta vurugu uwanjani. Asema kwamba je, pia wamefunzwa namna ya kudili na hawa mashabiki, manake mara kwa mara utapata kwamba tukio limetokea lakini the way atakuwa handled kidogo hawairidhishi. Na hiyo message haikuisha. Pia ilisema kuna na baadhi ya mashabiki the way they misbehave. Kwanza nitakwambia hivi. Wewe ushabiki namwambia kwanza pole kwa kuwa mishandled. Lakini hizo ni games za club level. International level ambaye ni national team level, hawa ni watu wamefunzwa. Wanajua vile ya kuchukua mashabiki na kuangalia vizuri na kuhakikisha wamekaa na wamefurahia mechi vizuri. Kwa hivyo usiogope, njoo, hawa ni watu wamefunzwa na wako na nidhamu mzuri. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Na ule atakumishandle, nipatie ripoti. Alafu uone kitu kitafanyika. Funzo kwa wengine. Utaona kitu kitafanyika. Santa. Kabisa. Na kuna mashabiki, kuna siku ambayo kulikuwa na tukio, najua si hapa, ilikuwa ni club level pale Dandora Stadium, wakati kuna mwanahabari ambaye aliweza, kwa ripoti zilikuwa zinasemekana kwamba maafisa wa usalama walimuumiza akijaribu kuingia katika uwanja ule kwa sababu ambazo hatuzijui vizuri kabisa. Mambo kama hayo yakiwafikia ama ikifika kiwango kwamba wanahabari wanavutana na maafisa wa usalama, ni nini kiini chake na huwa mnatatua vipi mambo kama hayo? Ndio asirejelewe tena. Kwanza hiyo tukio ndio ilifanya twende kwa hii step. Saa hii hata kwa game zetu za nyumbani ambaye ni za club level utakuwa unaona watu na hizi. Hule ana hii Ali uko na yako uko na yako. Wanahabari watakuwa na zao, security officers watakuwa na zao, ndio mtu akikugusa unajua ni nani amekugusa. Lakini kwa sababu ya hiyo tukio tunasema pole kwa wale waliumia na haitafanyika tena, kwa sababu tuliona inaharibia Federation Football Kenya jina, inaharibia President Hussein Mohamed jina, na tukasema na tukaamua tendo kama hiyo haitafanyika. Tutakuwa tuna take charge ya kila game, any high risk match tutakuwa tuna take charge na tunahakikisha usalama umeimarika kwa kila mechi. Kweli. Na Lucky Eriano alikuwa amesema jambo fulani kuhusiana na kuhamasisha mashabiki ama wale ambao wangependa kuja kuangalia mpira. Inafaa tukuwe na hiyo engagement, public participation, tuweze kukuwa na those road shows ama vikao na mashabiki katika different parts of the country ama county, ili tuweze kuambia kwamba kazi yenu ni hii, mnafanya hivi, waweze kujua, ili muwe marafiki. Isikuwe kwamba Viduka ako pale, mimi ni shabiki, akifanyika kitu kifanyika, unajua tukue as a one unit. Let me just let the cat out of the bag, na siku anafaa kuitoa. President Hussein Mohamed ako na mikakati, atakuwa anaenda round the country. Anataka kuanza na Nairobi region, aende kila area akihimasisha mashabiki vile wanafaa kuja kiwanjani, vile wanafaa kuwa, vile wanafaa kufanya, itakuwa rahisi. Kwa hivyo itakuwa ni kama road show ya kuhimiza na kuhamasisha wa mashabiki. Kwa hivyo watu wasiwe na wasiwasi, najua imekuwa wakati mgumu na the previous regime labda hawakufanya hivyo. Hii regime ya President Hussein Mohamed itakuwa inafanya vitu kwa utaratibu. Kwa hivyo tuwe na subra na tumpatie muda kidogo na vitu zitakuwa sawa. Labda Viduka hapo tu, maana unajua tunavyosema tunahitaji mashabiki uwanjani. Na nafikiri kwamba wakati unazungumza pia naona timu ya taifa ya India wanajipenyeza, wanaingia uwanjani kupasha misuli kabla ya mechi yao. Na kama alivyosema Viduka, kule nyuma mwisho utaona kuna mkuu wa idara ya ulinzi. Ukiangalia vizuri
Sisemi tu kwa sababu nasema. Unasema na kutenda. Na inatendeka. Mama iko sawa. Hapo kwa mashabiki. Unajua kwamba nafikiri kwamba ni moja ya manifesto yake Hussein Mohamed kwamba tujaze study, alright? Nafikiri kwamba wale watu ambao wanaweza msaidia kuhakikisha kwamba anaweza kutimiza lengo hilo ama kuhakikisha kwamba mashabiki wanafika kiwanjani ni nyinyi ambao mnasimamia usalama. Maana iwapo mtaimarisha usalama kiwanjani, bila shaka yote mashabiki watakuja. Akipata kuna environment nzuri, mandhari mazuri, the way they wanachukuliwa vizuri. Nyinyi nafikiri kwamba mko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba mashabiki wanakuja kiwanjani. Kana kupiga hizo road show, lakini unaweza piga road show waje kiwanjani, lakini baada ya kufika kiwanjani the mistreatment and the handling tena wakasusia. Kwanza ndakuambia hivi, mimi jana jioni nimetoka hapa saa 8 usiku kuhakikisha mikakati na mpangilio iko salama. Saa 11:46 nilikuwa hapa kuhakikisha hakuna mtu yeyote ameingia akakuja kuplant chochote. Na ukiangalia vizuri tulikuwa na dog sweep, bomb sweep ilikuwa na ukiangalia ulipatana na wewe unaziita mbwa. Sawa? Wewe unaziita afisa. Yes. Wale ni afisa. The sniffing dogs. Technical name ni the officers. The officer. Yes. Wamekuja pale nikasikia shabiki mmoja anasema majibu yana nini? Kumbe ni maafisa wale. Hao ni maafisa wa polisi. Na ukimgusa umegusa afisa wa idara ya majibu. Utapatana nayo. So ukiangalia vizuri tunahimasisha usalama uwanjani. Kwa hivyo watu wasiogope, watu wakuje, wafurahie, wafurahishe macho, washerekee na nchi yao, itakuwa kitu ya maana sana. Kabisa. Of course ni Deputy Head of Security Football Kenya Federation, Bwana Viduka ama jina la kitambulisho Abdalla Otieno, akiweza kuzungumza na sisi hapa TV47. Kumbuka we are the official media partners, exclusive media partners of the 2026 Women's FIFA Series. Hamna television nyingine inaonyesha hii, ni sisi peke yetu, upende usipende. Na hii ni mwanzo tu ya kupeperusha mechi za akina dada. Sisi kama nimeseti CEO ama nimeseti waziri FK, nyinyi mjipange na hiyo information. Wanasemaga nimeshatoa order. na tukimalizia, nafikiria swali zenu nimejibu zote. Tukimalizia. Yes. Mechi ya wanadada wa Kenya Harambee Starlets na timu ya Australia itaisha moja kwa moja. Masaa ya kawaida twende matuta ya penalty. Na hapo sasa kuna mwanadada wetu anaitwa Mwanaida. Yes. Ambaye ni captain wetu wa Harambee Stars. Mwana Halima yule Adam. Naam. Dogo kwa jina la utani atatupatia bao la ushindi. Kwa sababu atapiga penalti ya ushindi. Captain. Na hapa sasa tubaki tukikatika sasa. Bwana amekwai manake kumalizia mtu utoa predictions. Mimi mbona naona hatuendi kwenye penalti. Mechi inaisha kwenye 90. Wajua yeye alisema alitoka hapa saa ngapi? Saa 8 na akarudi saa 11 dakika 46. Sasa mimi saa 9 na dakika 40 kutoka hapa nilinyunyiza pale maji. Wacha nikwambie, na kwanza tutafunga bao dakika za kwanza. Kama ile game tulicheza na tutafungwa ama tutafunga. Lakini bwana weka uzalendo kando. Maana Australia rejelea FIFA rankings, rejelea wako namba 36 FIFA rankings dhidi ya Malawi. Sisi tuko 121. Lakini nani alikwambia hatuwezi wapiga? Hata juzi Manchester imecheza na ile timu Leeds United. Nini ikafanyika? Haya. Juzi tu Bournemouth imecheza na Arsenal. Nini ilifanyika? Hata hiyo India imetuzidia kwenye FIFA rankings, lakini tuliwaumba. Tulipiga na tukubembeleza. Mcheza kwao utunzwa na akatuzwa. Na tukutuzwa, tulifunga mtu. Tulipiga. Referee hakutusaidia. Sawa, wajua. Tulipiga. Walanda hawa wawili kuna vitu wamekoroga. Dogo najua waache waende na watu wetu wa India. Ndio nakueleza wa Australia utafanya kukomboa dakika za mwisho. Alafu tuende matuta ya penalti. Penalti ya mwisho dogo. Mpaka dakika ya mwisho, filimbi ya mwisho. Hiyo ikatokea, wewe Bashiru ukitokea. Kesho utakuwa tena Deputy Head of Security. Utakuwa head of. Nashukuru kama waniombea hivyo, nashukuru. Na tunasema ni asanti. Nashukuru Tony kwa kunikaribisha hapa kwako. Karibisha mashabiki. Na utakaribia, ngoja. Tony, naona watu wako wameanza vitu. Wameanza wale waskuti. Watu wangu wa Western. Waskuti. Wameanza.
Wameanza kutingiza mabeka. Wajua huyu ana niwapenyeze. Mambo yangu. Huko ndiko atakakokuwa Zema na Lucky. Hayo ndio mambo yangu. Ni wanajiandaa kabisa. But of course himizo lako ama shauri ambao ungependa kupatia mashabiki wakikuja? Mashabiki, naomba sana tukuje mapema, tujaze kiwanja yetu ya uga wa Nyayo, tushabikie timu yetu ya Harambee Starlets na tutoke hapa na ushindi na furaha. Karibuni sana. Masaa ya game ni saa 11:30, lakini naomba mkuje mfurahishe macho na hii game ya India na Malawi ya saa 8 kamili. Wakituchangamsha ndio tukianza hiyo game yetu ya saa 11:30 tunakuwa tuko tayari kushabikia timu yetu ya Harambee Starlets. Asante sana Deputy Head of Security at Football Kenya Federation, Bwana Viduka ama Abdalla Otieno, kwa kuweza kutupatia muda wako. Asante. Pia tuko na Lucky Heriano hapa na pia tuko na Ali Hassan Kauleni kutoka Radio 47. Lakini kwa sasa, kabla tujamruhusu aondoke, naarifiwa kwamba kwa sasa tunaenda kujiunga na mwenzangu MC Jaffe, ambaye pamoja na kikosi kizima cha wako na pia kina Rocho na Mwashumbe wako kule Nakuru County, wanapiga msafara mkubwa sana na kampuni ya KDIC kama sijakosea. MC Jaffe, tupatie uhondo wa Nakuru. Jumatano alafu sasa ndo tunapiga siku ya leo. Kumbuka tumekuwa kwenye mpango mzima wa KDIC, na maanisha kwamba ni Kenya Deposits Insurance Corporation. Tumezunguka sehemu mbalimbali katika gatuzi la Nakuru, na siku ya leo tuko msafara mzima. Sasa hivi tunaelekea kule Subukia, tukitoka Subukia tuingie eneo la Bahati, tukitoka Bahati tuingie Nakuru mjini kule Shabab, tumalizie kule Kaptembwa. Na imekuwa shughuli mzima na kuweza kutukua rai wananchi wa Kenya na of course wananchi wa hapa Nakuru, ili kuhakikisha kwamba wanaingia ndani ya KDC. Na siku ile niko na afisa ambaye ni mfanyikazi wa KDC, labda tuweze kumuuliza tu maswali, atuambie KDC inafanya nini haswa na ni kwa nini tuko hapa siku ya leo. Karibu sana ndugu yangu. Kwa majina ni Billy Ubindi kutoka shirika la Kenya Deposit Insurance Corporation. Tuko hapa kuelimisha the public na kuambia kwamba our mandate kwanza ni deposit insurance. Pili, tuna receive, tuna liquidate na tuna wind up failed institutions. Function ya tatu, KDIC ina uwezo wa kufanya maneno ya risk management. Kwa hivyo kama wewe ulikuwa member wa zile banks ambazo zilianguka, ulikuwa na deposits, ulikuwa na loans, tafadhali tafute uweze ku-lodge your claim, uweze kupena loan repayment proposal, tuweze kuangalia, kuweze kuongea. Labda utuambie procedure ya kuclaim hela zako ni procedure gani, na labda what do I need to come with, na inachukua siku ngapi ili kuhakikisha kwamba napata zile hela? Procedure ya claim ni moja. Ingia katika website yetu, utaweza kudownload claim form. Jaza hiyo claim form hiyo na attach supporting documents. Alafu uweze kututumia ama uweze kutuletea katika ofisi yetu ambayo iko katika Old Mutual Tower, Upper Hill, Nairobi. Tutaweza kuangalia na within 7 working days tutaweza kulipa pesa yako. Kuna mtu anauliza labda mzazi aliaga na alikuwa na bank katika hiyo banking institution, akaaga dunia. Sasa how am I supposed to claim kama familia? Sasa kama mzazi aliaga, kuna vitu mbili unafaa kufanya. Moja, tafuta death certificate. Ukishatoka hapa, angalia kama moja alikuwa na will. Kama alikuwa na will, enda kotini. Ukienda kotini utapewa grant of probate. Na kama hakuwa na will, then court itakupatia itakupatia barua ya administration. Yeah. Once una barua ya administration na other documents, tulete lodge claim tukulipe. Yes. Shukran sana Tony Kwalanda, wewe mwenyewe umepata kabisa kutoka afisa kutoka KDIC. Tunasema kwamba we are safer, stronger together. Hakikisha kwamba uiwapo labda uko pale nyumbani na unatutazama right now, ni kwamba usifanye mattress banking, kwa sababu KDC
iko na wewe. Hakikisha kwamba usiweke pesa zako, unachimba shimo, unaweka kwenye karatasi, unazika pesa zako. KDIC imefika kukuambia kwamba pesa zako, hela zako ziko safe katika bank, kwa sababu wako na wewe katika safari ya uwekezaji. Na tunasema siku ya leo tumekuwa tangia Jumatatu, siku ya Tuesday, na siku ya leo ndo tunamalizia, na siku ya kesho tutakuwa kule Bontana Hotel, kwa sababu tutakuwa na Town Hall. Tony Kwalanda kwako studioni, tunasema kwamba asante sana. Nikiripotia TV47 kutoka Gatuzi la Nakuru, mimi ni MC Jaffe. Thank you very much, MC Jaffe, with the entire crew, Arocho, Mwashumbe, of course the radio team and the TV team in Nakuru at that road show. Of course for KDIC wanapiga show murwa kabisa na hiyo kampuni ya KDIC pale Nakuru. Najua tarejelea kwao kidogo, atuelezee hiyo road show imefika wapi, inaendelea vipi, sababu wao kipiga sherehe kule Nakuru. Hapa Nairobi, jiji la Nairobi, sisi hapa tunajiandaa kwa game mbili kubwa sana. Moja kubwa, babu kubwa kabisa, itakuwa inaanza mwendo wa saa 11 hadi saa 11:30 hadi saa 1:30, na ikienda sana kwenye mapenalti pengine itaenda hadi saa 2 hivi majira ama masaa ya humu nchini Kenya local time. My name is Tony Kwalanda. We are coming to you live from the Nyayo National Stadium. And as you can hear, we have of course some of the images of wameenda watu wangu kutoka Mandashivanga na Isukuti. Wabera bala khongondanga shini shoblay bwana. Wale walikuwa wanapiga hiyo Isukuti vizuri sana. They were beating the drums very well. Yes. They're just warming up for the FIFA series final, Kenya versus Australia, Malawi versus India. We have seen Celine, of course I'm joined now by Celine Waizira, one of our football analysts, and of course Lucky Heriano is the lucky one to remain here. Mwenzake Ali Hassan Kauzeni is very unlucky, ayuko na sisi kwa set sahi, ameondoka kidogo sababu he is a stadium announcer. Wameenda kufanya official preparations ahead of this event. Celine, karibu. Umeona akina dada wakija hapa for India, they have come to see the pitch and all that. Vinyuma waona wanakaa ni kama watapiga Malawi ama wanakaa aje? Kwa maoni yako, of course, venye amekuja hapa, what did you see of them that of course you can analyze ahead of their first third playoff game at 2 p.m? I mean, tulisema pitch inspection muhimu because that will determine what you will wear in this particular game. But it's not the first time they are playing at the Nyayo, it's the second time. So I feel like if they are ready, you know, these two teams meeting, Malawi and India, we have not seen their strength. I think it's just because they met stronger team than them. But today we are going to see which one is stronger than the other. Remember, Malawi conceded 5 goals after being beaten by Australia, and India conceded 2. And I feel like today we are going to see which one is the better team. And I've seen the Indian ladies, I think they are well prepared. What matters here is how you are mentally prepared. In as much as you are physically prepared, you must be mentally prepared, because there is 2 outcomes. You might lose and you might win at the end of the day. And I feel like each and every team has prepared. You had like 2 or 3 days to prepare, so I think it's gonna be a good day for them, both teams. It will reflect. If you are really bad to concede 5, it will show. And if you were unlucky in your opening game, it will also show today. But all the best to any of the team. Very true indeed. Now, of course, Lucky Riano, nawaona hawa should be baadhi ya technical bench ya Scorchers, hawa should be baadhi ya technical bench ya Malawi, sababu tayari tulikuwa shaona wale wa India wakikuja kukagua. Kweli ni wale wachezaji wa Malawi wamekuja kukagua uwanja. Wewe kwa maoni yako, Malawi ni timu ambayo tunaifahamu sana, wamekuwa mabingwa kwa Safa hapo awali. Unaona vipi wakikuja kuangalia uwanja huu, ukilinganisha ile mechi yao walicheza dhidi ya Australia, utakuwa unatarajia nini katika mechi hii ya kutafuta nafasi ya 3? Mwanzo asante sana mwenzangu kwa Landa, na nadhani kwamba kando na ulivyotaja awali kwamba timu zimekuja angalau to feed the pitch, you know, timu zote mbili. Na ukiangalia mechi ya kwanza manake ukipata Malawi anapigwa na warembo wa Australia,
akapigwa mabao mengi tu. Alafu ukiangalia timu ya India anakuja Harambee Stars anapiga mabao mawili. Mimi husema kwamba ndio unaweza pata kwamba timu ipoteza katika na Malawi mpoteza na India, lakini hiyo haimaanishi kwamba ukikutana na Malawi India una uwezo mkubwa kwamba wengi wanaweza kupiga upato mwana India kuweza kupata ushindi, lakini mimi husema kwamba Garambe dakika 90 na kila mechi you have another different aspect, a different special ambayo unaipokea, na nadhani kwamba mechi hiyo mimi naona kwamba Malawi manake amefuzu mara ya kwanza AFCON, kwa hivyo ni timu ambayo warembo wana ile anticipation kwamba wameingia katika anga za kimataifa, wangependa kujitangaza zaidi, na unapozungumza utakuwa unaona warembo wanafika wa Malawi, na naamini kwamba leo hii wana nafasi nzuri, maana japo kapoteza lakini ukiangalia mechi yao ilikuwa mechi nzuri. Ni ile tuseme kwamba hawako na bahati nzuri, zile finishing pale hawako very tactical, lakini ni timu nzuri. Kwa hivyo nadhani kwamba dhidi ya India atarajia kwamba atapata mtihani mwepesi. Kazi ipo, na naona kwamba kuna uwezekano mkubwa wa Malawi akamshtua mwana India. Na of course huyo Malawi, kama unatujiunga na sisi, tuko moja kwa moja, tuko live hapa katika Nyayo National Stadium, na nyuma yako picha ni kina dada ambao ni baadhi ya wachezaji ambao watakuwa ni wa Malawi, timu ya taifa ya kina dada ya Malawi. Ukipenda jina la inasema jina la ni jina la jina la utani, jina la utani, si jina la kingenge. Mnasema kama jina hawa anajua watangazaji wa Kiswahili wakifanya jina la kingenge ni the Scorchers. Jina la kizungu hilo. Jina la kizungu Scorchers kabisa. Wako nyuma yetu hapa hivi to have a feel of the stadium ahead of the kickoff at 2 p.m. Na nakumbuka kama unajiunga sisi, we are the official media partners. We are the exclusive media partners of this 2026 Women's FIFA Series. Na TV47 tutakuwa tunakupeperushia live. We shall be broadcasting live from 2 p.m. Malawi versus India. Then the big one, the final, that will be at 5:30 p.m. Kenya versus Australia live hapa katika uwanja huu. Kumbuka tukuletea zile mechi za kwanza za baina ya Australia na Malawi, kisha na ile India na Kenya siku ya Jumamosi weekend iliyopita. Tulikupeperushia mashindano live. Kwa hivyo utaweza kutizama katika any platform. Kama wewe uko na free to air, hapo kina Azam, DStv, GOTV, yote kabisa utawatch. Kama uko kwenye runinga kwa mtandao wa YouTube, tuko ndani. Kama uko kwenye Facebook, tuko ndani. TikTok ndani. TV47.digital ndani. Kwa radio unapatiwa vidokezo pale Radio 47. Kwa TV yenyewe tuko gangari. Na kumbuka pia tutakuwa na watch parties across different parts of the country kwa manufaa yako kuweza so change to TV, weke TV47, ubakishe hapo, ukule unono ushibe. Celine, I know you have interacted with these footballers, and I'm sure one our viewer is wondering, yes, the players are coming before the game, they're walking around the pitch, and I just what are they exactly doing? Najua tayari unajua ni kitu gani ambao wanafanya, but kwa manufaa ya yule ule mtazamaji, our viewer who is wondering, fine, they're coming just to walk on the pitch, kwani si wangekaa tu kama wakati wa game. But I'm sure there is something that these players are doing on this pitch for the benefit of our viewer. What exactly is happening? What are they doing? What are they thinking? Nini inaendelea? You'll find most of them will come to, the main purpose of doing the rounds on the field is for the field inspection, of which it occurs like maybe 2 hours before the game, or it depends on the time that you as a team has arrived at the pitch. And utapata mostly wengine wanakuja kuombea pitch, wengine wanaombea goalpost, unajaribu kusema wanaweka tumifupa hapa, wengine labda wanarusha mayai pale ndani, wezi jua, but mainly they do the pitch inspection because maybe someone wants to know which shoes favors the type of grass that I'll be playing on, and then the playing surface also matters. That's why they do mostly the pitch inspections. Lucky Riano, pia najua tayari umesafiri pembe tofauti duniani ukiweza to cover football tournaments. You've seen this kind of inspections, and I'm sure you've also interviewed some of the players after this kind of inspections or the game. Wao husema nini kuhusiana na hii shughuli ambayo wanafanya kwa sasa before the game? Nadhani kwamba kwa Landa timu zote 4 hasa ukitaja ambazo washiriki katika makala haya, sidhani kama kuna kipya, manake zilikuja na mapema, and I believe already they have already acclimatized with the weather. So sidhani kama swala la
kidogo. Pia ni muhimu kwa sababu uweze kujua mambo kwa vipi, kuangalia zile goal mambo yanafanya vipi. Yes. Kujua tunaweza kuangalia maeneo kwa mnaangalia hasa wale wachezaji wale goal post. Yes, kwa kona pale. Na kikubwa zaidi pia ni kujua tu kama from 5:30 p.m. live on TV 47. That's why tumekuwa hapa kuanzia mida ya saa 12 ya asubuhi. Tumeongea na wewe mwendo wa saa 1, tumefanya saa 2, saa 3 tumeweza pia kufanya show yetu hadi saa 5. Taarifa zetu za saa 5 pia tumeweza kuzifanya hapa kupitia Duncan Mtua, na sisi ndio hapa hivi tumeanza kupiga zile isukuti pole pole. Kupiga tu isukuti. Unajua akina dada anajua kwamba hauwezi msalimia tu hivyo hivyo, au kuji tu hivyo. Unampatia ice cream kidogo, unampatia kidogo anajua kitu anakuwa anafanya baada ya hapo. Kwa manufaa watoto wanakuwa wanalala, watoto wanatazama show yetu. Sasa siwezi sema kitu ambacho Selina anafanya, but tunakupalanda. Kuna shabiki anapepeta anatumia harafa tena, anauliza ati jana Liverpool ilichezaje. Ningependa tu kwa faida ya mtazamaji ieleweke vizuri kwamba mimi sasa hivi nadili mambo ya local football. Kaka Liverpool mimi sijui hata mpira ambao unanihusu ni FIFA series ya kina dada. Na niko Nyayo. Kuniuza mambo ya Liverpool sijui ati Bayern Real. Hizo ni kelele. Watu wa Liverpool, you will never walk alone. Yesterday. Hey, walikiona kile ambacho Chelsea walikiona. Walituchekelea sisi katika you cannot Waland, you have to withdraw and apologize. You cannot put Liverpool in one sentence with Chelsea. Chelsea is doing badly. Na kwani nyinyi mko namba gani? Tokeni hapa. Lucky Eriano shabiki wa Liverpool, Celine ni shabiki wa Manchester United. Shabiki wa Arsenal? Niko na shabiki wawili wa Liverpool. By the way, tuko na shabiki. We shall overcome. Tuko na mashabiki wa Manchester United wako hapa pia. Lakini hiyo haituhusu. Tunaongea juu ya Manchester United, Arsenal, Chelsea, baadhi ya wachezaji, exactly, some of the players in Australian team
wametoka Arsenal, wametoka Chelsea, wametoka Real Madrid, wametoka Roma, wametoka I'm Lucky Ariano. namuona Lucky tayari. We just to feel to tell us your preparation. How do you feel? Kindly have a seat here, madam. Yes. Kindly, just a quick one. For 1 minute, you'll just say in 1 minute. You sir. can tell us your name. Welcome to TV47. We are the official media broadcasters of this particular event. Tell us your name, what you do for the Indian national team, and how are your preparations so far, and how are you finding Kenya being the first time you are here? Tell us your experience. I hear you have also traveled to the national park. You have visited good places here. Tell us about your experience in Kenya. Yeah, I am Anjali Devi and India team manager. We had a very good time here, and my players are all prepared well, and this is our second match. And Kenya, the accommodation, they are taking care very well, and we had very good time here. And today is the last day, and we are very happy here. Thank you. What do you think about the fans, the Indian fans in Kenya? Tell us about the Indian fans in Kenya. I know we had a lot of Indian fans who came for your game against Kenya on Saturday. I'm sure maybe you've met them or you heard about them. What do you think about the Indian fans who are supporting you? I'm sure even your High Commissioner here in Kenya has met you and all that. Yeah, they are coming today. Yeah, recently we met because we didn't provide the tickets for them. And I spoke with the TLO, we arranged tickets for them. Today we saw the Indian fans in the stadium today. What is that one thing that will make you come back to Kenya? What is that one thing that you like about Kenya that will make you come back? What is that thing that you've seen or you have eaten or experienced or touched or been to? What is that one thing that you've seen that will make you come back to Kenya? The people are very kind, so warm, welcoming, and they are always helping. Yes. Yeah. And here that culture and everything is I like. Yes. And maybe. Did you enjoy the food? Did you enjoy? Yeah, we like here food and India food like similar only. There is no like separate. But we had very good food also. Yes, your team is ranked higher than even Kenya on the FIFA World Rankings. You actually talk about you're up there. So what is that special thing that India does? What do you do back home in India to give women football, to grow women football? How do you do nurturing of talent for the women for this football? What does India do special? Or what do they do in terms of growing women football back in India? Now in Indian football, more focusing on grassroots. And we have north side very good culture in football. And now slowly all the states like south and west, they are developing all the grassroots setup. Then the participation also increasing. And after COVID 2021 onward, the female competition is going a lot because of in every state they are conducting leagues for women's A division, B division. There is IWL 1 and 2, and again NFCC also is there. Now these 4-5 years, like slowly they are picking up the football culture in India. Thank you. Thank you very much. I will let you, of course, you can take the microphone from her. Thank you for making time. We appreciate all the best against your game in Malawi. I will see you later, of course, after you win number 3. All right. Please, of course, welcome. Of course, I told you we are live. We are getting all these things live here at the National Stadium. We also have our from Malawi, right? Michael, yes. Michael, of course, from Malawi. One of he will tell us and introduce himself. Who the name, of course, welcome to TV47. We are the official media partners in Kenya for the FIFA series here for the women, and we are happy to have you. This is Celine, and my name is Tony Kwalanda. You will tell us your name, of course, your position at the Malawi national women's team, and of course, so far, what do you think about the pitch? You've tested, you've seen, you've inspected a field. How is it for your team? Thank you so much, Tony. Thank you for welcoming us here.
We have enjoyed being in Kenya. We don't even want to go back home. But anyway, we have to go after today. We have inspected the pitch, yes. The pitch is quite good. We can't complain about the pitch. Everything so far has been pristine. That's all I can say. As you asked, my name is Michael Ngore. Michael. Yes, Michael Ngore. Yes, Michael. I am the team's analyst and also an assistant coach. Now that you're the analyst, what did you think about your game against Australia? What are some of the things you picked from that game against Australia? Australia is a top team in the women football. What are some of those statistics that you picked that will actually enable you to go as you prepare for the Africa Cup of Nations? Firstly, I would like to say thumbs up to the girls. They fared very well. As you all know, Australia is a top team. As we are still coming up, you can see by the rankings. But we believe in our talent. The girls are talented. We made a few mistakes. If you can recall the game, yes, all their goals were what I would like to term soft goals in terms of how they got them. We made some mistakes and they punished us. So what we learned from that game is at this level, you make a mistake, you are punished. If your opponents make a mistake and you fail to punish them, definitely you will lose the game. But in terms of how we played, we were okay. Yes. I would say we were okay because we managed to have moments on the ball. We managed to have some clear-cut scoring opportunities, even though we failed to take it. But that was the theme for the training session, preparing for this match today. Yes. Just before Celine asks you a question, Michael, I have a question about, I like the energy that Malawi women's team brings. At the airport, when we were receiving you at the airport, I could see how excited and happy the team was. The dancing, the energy. You have taken even to the hotel, to your training. You went for safari. The girls are just happy and excited. Why is Malawi happy and excited and showing the energy wherever they go, Michael? We are a God-fearing people. So we believe God has blessed us with the talents. So there's no need for us to be angry. If we get the chance to showcase our talent, we are happy about that. That's why you see us being vibrant and all energy, positive energy, despite even the result. Of course, we care about the results, yes, but we believe at the end of the day, yes, at the end of the day, we have to be happy as a people. Remember, Malawi is called the warm heart of Africa. Yes, you're Scorchers. Why Scorchers? What? Okay, Malawi means fire. You know, the tongues of fire. So, you know what fire does? Yes, burns. Exactly. That's why we are the Scorchers. Yes. Yes. You being the team analyst, of course, you have done assessment in the team. You have watched your team since you played with Australia, and now you know the areas to work on. Do you feel you are very ready, prepared for today's game? You have watched and you know the areas where to improve. Do you think today you're going to do better than the opening game against Australia? You know, performance is another thing, results is another thing. I would say, performance-wise, we were okay. All the areas that we noticed, yes, we cannot cover them all in a single session or in 3 training sessions. We are looking at the bigger picture, which is the AFCON in July. So I would say, yes, we are prepared. We came prepared despite the loss to Australia, but we also came prepared for the matches. So I'm sure we are. We are already, or let me say, we are always prepared. And you're prepared, of course, as before she asked you. The FIFA series, the event, of course, is out to give opportunity for different federation members to meet. You see, you've met with Australia. You've never met with Australia before. How important is this FIFA tournament for your preparation? Okay, you know, it's not only that we met Australia for the first time, but we were meeting a team in the top 20 for the first time, which is a huge step for us. Massive, massive learning experience that we got.
So we thank FIFA for this 2026 FIFA series. It gave us an opportunity to be tested with the best. Now we know the areas that we need to cover. We know and we have the hunger to go and be also counted among the best. And I'm telling you, watch us in 5 years' time, we will be definitely among the best. You know, I'm feeling bad because you'll be living Kenya and you have not played Kenya. Can we get like a friendly? Because you cannot come and live without playing with us. We need also to test our strengths when it comes to Malawi. Because both teams are going to the WAFCON. So I feel like it could have been better if we could have tested Malawi. Yeah, you know, even us also, we would have wanted to play the hosts. You know, playing the hosts would have been a much bigger test as well, because it would have given us a chance to see how our girls respond to a team that has massive support behind them. You know, where we are going, assuming we do well in Morocco, we meet either Morocco or whoever is going to be the hosts. You know, we want to be prepared for that, playing against an opponent that is having massive support. So I think I will leave that to the administrators. They should organize for us a friendly. Maybe we come here, we play, you also come to Malawi, we play. That will be good for the girl child. Thank you very much, Michael. And of course, all the best to you and the team as well. Of course, your technical bench and your players, the coaches. We wish you the best to give a lot of energy to our tournament. That's the FIFA series. And thank you for honoring our invitation, really, to come here and share your story. I don't know how you say all the best in your language. We say Zabwino Zonse. Zabwino Zoze. Yes. Zabwino Zoze Malawi. Yeah, asante sana. Asante sana. Thank you very much. Merci. Thank you for your time. I appreciate it. Just thank you, sir. All the best, and of course, enjoy your game. Thank you so much. Asante sana. Meziwazo zaze. Asante sana. Of course, now I'm joined by fans. Duko live leo. Mambo tu ni live nulu. Thank you very much, Lucky Ariano. Ametuletea mashabiki wawili hapa wanapiga shughuli. Karibuni sana. Anajulikana kama Celine, mimi najulikana kama Tony Kwalanda. TV47. Huyu ni mchanganizi wetu wa masala ya kandanda. We speak English, whichever you can feel free. English, Kiswahili. Tell us your name, why you are here, and how Asante sana. Kwa majina anaitwa Dulu Joseph Wario, lakini jina langu haswa la mtaani na la kucheza, mimi ni msanii, naitwa Papa. Kwa siku ya leo mimi ni shabiki ambaye kwamba nimekuja kushangilia timu yetu hii ya Starlets, yani timu yetu ya wasichana ambao ni Harambee Starlets. Yes. Tunatarajia kwamba leo kweli watatufurahisha kwa sababu Australia. Tunajua kwamba Australia nayo ni timu nyingine nzito kabisa. Yes. Lakini leo tunaamini kwamba tunaweza ichezea mpaka tuweze kupata ushindi katika siku ya leo. Karibu sana. Asante sana kuweza kufika hapa. Pia ndugu yangu, jina lako, unapiga shughuli yako gani hapa, na matarajio yako ni yepi kwa siku ya leo? Kenya, Australia, Malawi, India. Naam, kwa majina naitwa Michael Ignas Raphael. Mimi kwa majina, mimi nimekuja hapa kama entertainer from Bomas of Kenya, kama mnavyoona yes. Na tumekuja hapa kusherekea kama Kenya, timu yetu ya wanawake wenye tunatikilisha siku ya leo. Tunajia ushindi tu, kwa mengi amesema mwenzangu, lakini tunajia tu ushindi. Na tuko hapa ku entertain, ndio tuona tu hapa pinde tu tukiwa imeanza programu yetu, tutapanda tu hapa. Na of course mmekuja na wenzenyu, na amesema mmekuja kupiga mkomboka, but mimi mmekuja kama mashabiki. Ndio. This tournament is very big sababu imefungua mianya ama barabara za watu kuweza kupata fedha ama kujihusisha na mambo. Kwa hivyo tournament kama hizi ni muhimu sana kwa vijana. Ni kweli kabisa. Tournament kama hizi ni mzuri sana kwa vijana kwa sababu wanaweza kujikuza katika vipawa zao, na katika dunia mzima wanaweza kupata maono na kutenda wema. Kweli, na pia wanatangamana na watu wengine, Michael. Hapa unajua kuna nchi tofauti ambazo zimeweza kufika. Malawi, India na Australia zimefika. Watu kutoka hizo mataifa wameweza kufika. Hapa tumekuja kutangamana. It's very important of course in terms of sports tourism. Tourism of course ya humu nchini
na pia kule nje. Nyinyi kama Bomas mnajua maana ya sports tourism. Tournament kama hii manufaa yake haswa kwako na wengine ni kama gani? Okay, mimi nasema kulingana na tournament kama hii inatupia changamoto kulingana na wale vizazi vijao, pia wanapata kupata funzo kutoka kwa vizazi hivi ambavyo sasa tunataka kucheza kwa saizi, ndio vitatupea changamoto ya vizazi vijao pia waweze kutupia nguvu ya kuja kutuonesha mwonyesho mzuri kama huu unatofanyika siku ya leo. Kweli, kabla Selina hajauliza swali, wacha niulize ndugu yangu hapa. Tumeona serikali kupitia wizara ya michezo wanaunda stadiums, wanatengeneza preparations za Africa Cup of Nations 2027. Wewe kwa maoni yako, pale kuna Talanta Sport City, Kasarani inapigwa renovation, hapa iko tayari, AFCON 2027 tunako host na Uganda na Tanzania. Unaona kwamba serikali imefanya mikakati kadhaa kuweza kuhakikisha kwamba inakuza mipira ama standards za football in Kenya? Ni kweli kabisa, tunashukuru sana serikali kwa sababu imejaribu sana kutengeza viwanja zetu. Tunaziona kwamba zimefika katika ile kiwango cha dunia. Tunashukuru sana kwa hiyo, na tunashukuru sana kwa sababu ni jinsi ya kuonyesha kwamba vijana wanafaa kujikuza haswa katika vipawa zao katika mambo za uwanjani. Kwa hivyo tunajaribu kupongeza na tunang'ang'ana na tunataka kuambia vijana kwamba wajaribu kila siku kujifunza na kujitafutia vipawa zao katika mambo za uwanjani. Selina, kuna swali ama? Pengine mnatarajia matokeo yapi leo katika mchuano wetu kati ya Kenya na Australia? Asante sana kwa hiyo swali, kwa sababu tunajua kwamba Australia ni timu nyingine ambayo kwamba ni kubwa katika dunia, lakini tunaamini kwamba hata hawa starlets wetu wako wazuri. Yes. Kwa hivyo mashindano ya leo tuna hakika tunatarajia ushindi kwa sababu tuko nyumbani. Very well. Pia unatarajia vipi Michael? Unatarajia? Nami natarajia prediction yako 2-1, 3-1, 4-4, 2-2. Prediction yako ya game ya Kenya na Australia? Mimi katika upande wangu natarajia tu ushindi kulingana na vile pia walifanya vizuri hiyo wiki iliyopita. Sasa kwa Fifa sasa, japokuwa hii timu ni ngangari, but tuko very sure pia watu pia wamejipanga kweli kabisa. Mimi natarajia 3 kwa Kenya, 2 kwa Australia. Na wito wako kwa mashabiki ambao wako nyumbani, ungependa kuambia nini? Tunawaambia mashabiki kwamba bado mchezo haujaanza, uko karibu kuanza. Tuko hapa Nyayo Stadium, kwa hivyo kama mnaweza kujaribu kufika ili kwamba tuweze kushangilia timu hii yetu ya nyumbani. Kwa hivyo tunamuomba kwamba uko nyumbani, jaribu kufika. Hatuko mbali, tuko hapa Nyayo Stadium. Kujeni kwa wingi. Wewe mwenyewe pia wasikie sauti yako. Ambia watu wa mtaani wakamu. Okay. Kwa upande wangu wale wako nyumbani, ningeweza kuambia tu time bado mnayo. Hivi ndio harakati zinaendelea kama tulivyo sasa hivi. Tuna ndugu zetu wako hapa, tupigia interview. Hatuko mbali kuanza mchezo wetu, uko mbali, kwa hivyo hujachelewa. Kwa hiyo uko nyumbani, kama unaweza fika kuja ujumike nasi, tuweze kupea support wasichana wetu waweze kufanya vizuri na Kenya yetu iweze kuinuka zaidi. Karibuni sana. Wewe ni shabiki wa timu gani hapa nchini Kenya? Gor Mahia AFC? Gor Mahia. Anyway, Gor Mahia. Wewe shabiki mgani timu yako hapa Kenya? AFC, Shabana, nini AFC? Gor Mahia. Gor Mahia ni yako. Gor Mahia. Na kule majuu? Kule majuu sana napenda. Wewe ni mtu wa Man U, jana mlipigwa. Chelsea. Wewe ni mtu wa Chelsea, sio? Alafu na ndugu yangu ni mtu wa Arsenal. Wewe ndio kikombe mnapoteza, sio? Of course. Nashukuru sana kwa kuweza kutangamana na sisi, pia kuweza kutueleza namna mmekuja hapa. Najua mmekuja na kikosi kizima. Kikosi kinaitwa vipi mmesema? Kikosi chetu ambacho tumekuja nasi tumekuja hapa kutumbuiza. Sisi tunatoka Bomas of Kenya. Sisi ni wale ambao huwa tunafundisha na kuchunga mambo yetu ya kitamaduni. Well done. Mkubwa wenu nani? Weza mtaja bana. Unajua nataka uongezewe mshahara. Can you appreciate your boss bana? Otherwise your boss will not give you your salary for the month of April. Boss wetu anaitwa Jimmy Kidiang, ambaye kwamba ndiye director Bomas of Kenya, ambaye yeye ndio CEO, na mwingine manager wetu ni Kaithe Kiru. Kaithe Kiru, doctor. Manager wetu. Na grupu yetu pia bado tunaitwa Arambe Dancers from Bomas of Kenya, na tumekuja kuwakilisha bado hivyo na wasichana wetu bado pia wakiwa na jina hilo tu. Arambe Dancers.
Well done. Shukran sana of course kwa kuweza Harambee Dancers, kikosi kizima kimewakilisha na ndugu zetu hapa wawili ambao wameweza kuja kutueleza mawili matatu kuhusiana na namna wanatarajia mechi ya leo itakuwa vipi. Wamefurahia sana kwa hapa katika mashindano haya ya Women's FIFA Series hapa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo National Stadium hapa jijini Nairobi. Kumbuka kwamba na kukumbusha kama unajiunga na sisi tuko na mashabiki hapa pamoja na Celine Waithira pamoja na mimi mwenyewe Tony Kwalanda. Tumekuwa tumekita kambi hapa kuanzia mwendo wa saa 12 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki ama masaa ya Kenya ili kukujuza step by step what has been happening. Everything is set. Harambee Dancers wanakungoja tu wakuja wanengue viuno, wapige nduru zao hapa hivi. Nimekuwa Bomas kule, najua shughuli yao vile wanapiga. Uko wapi? Usichelewe. Na kama hutaweza kufika hapa, usitie shaka. TV47 has your back. Tune to kwa TV47 on any platform. Utaweza kutizama everything live from kuanzia asubuhi tumekwambia hadi mwendo wa saa 5 ya usiku. Tutakuwa papa hapa kwa manufaa yako. Matangazo ya commentary live itakuwa inapigwa pale na timu yetu kikosi kikiongozwa na Kaka Zema. Mimi nitakuwa hapo pia. Lucky Iriana ako pale pia. Stadium announcer Ali Kauleni ako pale pia. Celine Waithera, Katela na Innocent Mutiso watakuwa katika section mzuri ya kupiga analysis. Kwa hivyo before game ianze, katikati ya game na game ikiisha, kumbuka kikosi kizima kiko hapa. Kumbuka lazima uwe na tiketi ili uweze kuingia kwa stadium. Enda kwenye mahali inajulikana kama FanPass, FANPASS.ke. FanPass, nunua tiketi yako shilingi 100 ama VIP uje hapa. From this team here, I'm handing you back to studio, of course, on behalf of the entire technical team hapa kwenye Nyayo National Stadium. Kanash na wakubwa, cheza kama wewe. Did you know that if you get a paper cut, applying lip balm or petroleum jelly can help soothe the pain and promote faster healing? The moisturizing properties can create a barrier and prevent the cut from drying out. Is your money in the bank safe? Do you know what happens if your bank shuts down? This is your chance to get real answers. Join us this Thursday, the 16th of April, for Kikau in Nakuru County from 10 a.m. to 1 p.m., where we break it all down for you. We will be diving into how your money is protected, what happens when a bank goes into liquidation, and how you can claim your deposits. Experts from the Kenya Deposit Insurance Corporation, KDIC, will explain the role they play in safeguarding your savings and ensuring confidence in the banking sector. Don't miss out. Be part of the conversation. KDIC. Safer, stronger, together. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports. All in one place. You're probably wondering how I got here. This was me.
nimeboeka. Then nika buy Be Lifetime bundle, my 1 hour kuwa online bila wasi, and my time from just kawa ikakuwa lit. Nika go live ili nice na TikTok, IG, Snap na nika hang na Memorial. Manzo ukiwa na Be Live, time is on your side. Hadi beats zina slap different. Nikaanza kuzitoka, nika trend online, kushuka matu hivi. Mafans wakatokea, tukajiaji. Buy the new Be Lifetime bundle, dial *544#. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza simu yako. Hamna pesa. I need 3 G's to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimeekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Nikikunywa maji. Oh my God. You left me. Nitumie ni line. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-Fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tamulini kero umeka kwa beauty product. Na ameenda. Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. You won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. My father used to tell me that our hotel is the home for travelers. I guess I forgot that. Recently, it's been more of a mirror of my own ambition. Ooh, yeah. We might fail. We will probably fail, but not for a lack of trying. So for the last time, and the first time, welcome to Connect In, the best experience in Eastern Central Africa and its environs. Your nose alone won't always tell you if your eggs have gone bad. To find out, gently place uncooked eggs in a bowl of cold water. If an egg sinks to the bottom, it's A-OK. If it floats, it's seen better days. This is a very serious place. I see that. Surely. Hey, Nyumba. This is the place. Just for a few days. Rule number 2. Kwani Google inajua maisha yangu wewe? That's my seat. It's a chair. It was hers. You're new here? Yes. You learned the rhythm. This place is run by structure. Structure. It is a system. Ni venye tu ni system haisikizi. And what happens if something you haven't chosen enters your day? I remove it. That's not always going to be possible here. Then you are going to have a problem. Noted. What are you planning? To escape from a resort? This is not a resort, my friend. This is a storage. You have to be very careful. Fake money can kill business. Hey, na leo mko rada yangu. Small money, kapesa kadogo, big behavior. I only have big notes. Alikuwa anatafuta courage. Yaani nafaje kutengeneza kachumbari na manyanya zinakaa hivi? Ona kiki ni kama kiwaru. Hiyo inaitwa commitment to the lie. Amejicommit. Ndio hiyo. Mpatie. Unajua kama una mtu kitu, hata tu salamu ya kawaida inakaa kama reminder. Habari yako? Sintalipa kesho. Kesho gani when? Si kesho ya kesho ya tomorrow. Hiyo tena. Mzee ni budi nikeni kuchoka. Ni budi ni madeni.
and welcome to TV 47 at 1. My name is Wakio Mzenge. Fuel prices last night jumped for the highest record, with diesel prices increasing by 40 shillings to retail at 206.84. Petrol prices hiked by 28.69 Kenya shillings to retail at 206, while kerosene prices remain unchanged due to a 99 Kenya shilling subsidy. The government says the increase was as a result of a rise in global fuel cost and surge in shipping charges in the wake of the ongoing US-Israel war on Iran. Let's listen to what Kenyans are saying from different parts on the same. Here are Kenyans from Laikipia, Makueni, Turkana and Kitui counties. Serikali imeweza kufinyilia kutoka mtu wa mafuta mpaka huko chini. Na ombi yangu ni ya kwamba kuna charges nyingi ambapo serikali inacharge katika mafuta. Tungeomba ya kwamba iweze kutupatia subsidy ili ya kwamba mafuta iweze kuteremka chini. Jana hatukupata mafuta, leo inapatikana. Na leo imepatikana kwa sababu leo bei ya mafuta iko juu. Mahali ulikuwa unabeba na 50, sasa unabeba na 100. Na watu bado wana complain sana. Mahali ulikuwa unabeba na 100, sasa unalipa 150. Hata ukilipisha 150 pia wanakataa. Sasa unaona wakikataa, sijui jamani tutakula wapi. Wanasema wataenda mguu. Ukole ya mafuta ni mingi zaidi. Mafuta inapitia hapa, inaenda Uganda. Uganda wanalipa ushuru hapa tunawauzia. Wanauza rahisi kutuliko. Mafuta ya Tanzania iko na rahisi kutuliko. Ukikuja hapa Kenya, mafuta ni bei kali sana na tunaambiwa ati tuko na mpango ya G2G. G2G ya nini? Na hii G2G ati lazima tunaambiwa mafuta inafaa kupanda tunalipa miezi 6, tunakaa tunatumia hiyo bei miezi 6 kabla ya kupandishiwa. Sasa miezi yetu 6 imeisha. Na ile mafuta ingine tulikuwa tukiambiwa ati imeletwa na mikola, tulikuwa tukiambiwa ni mafuta ya shilingi ati wataongeza mafuta na shilingi 14. Hii ile inasemekana ya G2G ati ile ndio inatusaidia imeongezwa na shilingi 40 na shilingi 28. Si hali ile ya mkola. Sasa nyinyi watu ambao tunawabeba msifikirie mseme azizi mabarabara tumeongeza bei. Hii Kenya saa hii sisi tunataka kwenda Ethiopia. Kwa sababu ukienda Ethiopia mafuta pesa ya huko lita iko chini. Afadhali twende Uganda, afadhali twende Sudan kwa sababu sisi sio wana Kenya. Umetuboto mpaka umetutoa shilingi ya ile ndururu, ile ya Jomo Kenyatta. Yote hakuna, saizi tuko blank. Na hapa area la Lodwar hapa hakuna mali tunalima. Yaani ni shamba mawe. Lakini mafuta imekuwa juu sana. Naomba mkubwa rais at least ajue tu bile atateremuza hii uchumi. Hii uchumi imekuwa mbaya sana. Bottom up alikuwa anasema bottom up ni kutuumiza sasa sisi kama Waturkana hapa tumeumia sana. Mafuta imeenda juu. Serikali tafadhali isikie kilio yetu na ipunguze mafuta. Vile mambo ilikuwa inaendelea kitambo iendelee. Hiyo difference ya 40 shillings ni pesa mingi sana. Tangu nizaliwe sijawahi kusikia mafuta imefika hiyo bei. Sisi tunaomba sasa hiyo kitu inatumiza watu wengi. Kwa sababu ni kuanga stage ya matatu na hiyo bei nasikia inatumiza sana. Na tunaomba serikali kama inaweza angalia aswa hii sekta yetu ya bodaboda warekebishe bei ya mafuta, tuone kwamba wamerekebisha na kumekuwa na uwiano mwema wetu na serikali. Fuel prices last night jumped for the highest record, with diesel prices increasing by 40 shillings to retail at 206.84. Petrol prices hiked by 28 shillings and 69 cents to retail at 206 Kenya shillings, while kerosene prices remain unchanged due to a subsidy of 99 Kenya shillings. The government says the increase was as a result of a rising global fuel cost and surge in shipping charges in the wake of the ongoing US-Israel war on Iran.
Meanwhile, members of the Siaya County Assembly have threatened to impeach Governor James Orengo, accusing him of failure to implement a single development project, in the current financial year. The Assembly, led by Speaker George Okode, ordered the executive to formally respond to matters raised by the member for Central Game Ward, Silas Madingu, who expressed concern that nothing was moving in the wards. The MCAs lamented that there could be a deliberate move by the Orengo-led executive to have them rejected by the electorate come next year's elections over poor development record. The important reports committed to the committee for the quarter ended 31st ECD teacher. So that person died. The committee on education. And the first thing you do is to ask the petition power and allow debate on the status of implementation as well. The important reports committed to the committee for the quarter ended 31st. Noting with serious concern, Mr. Speaker, that with barely 2 months remaining to the close of the financial year, the county executive has failed, neglected, and refused to procure, award, and implement a substantial number of development projects and programs approved in the same budget. This is a very serious situation happening on the ground. Things are quiet. You cannot move out. You cannot go around. You cannot tell people. I have run excuses to tell people why things are not happening, why the budgeted activities have not been implemented. And you have to be very careful before it reaches you, because today it is a colleague, tomorrow it is you. So, Mr. Speaker, much has to be done, and urgently we need to bring executive to book and let us know if there's somebody who is failing on the job, then we need to do away with it, because the citizens of Siaya, they need service. And the citizens of Siaya need service now. And right now, I'm informed that Kiharu MP Ndindi Nyoro is currently addressing the media on the fuel prices. So let's cross over and listen in. How we saw even during the Russia and Ukraine issue is that this issue doesn't take too long. There is already solutions being floated globally. And therefore, we may push this cost to the Kenyan people, then we end up hurting our economy for the rest of the year. I don't think we need to do that. Kenya has resources to be able to arrest this matter when we can arrest it. The other issue that Kenyans must be aware of, just look at your data and you'll see that global oil prices were at a higher price in the year 2022 than they are now. Actually, in May of 2022, a barrel of oil topped around $115 per barrel. It is definitely higher than the $98 per barrel it is trading today. But fuel prices never exceeded 160 shillings for petrol and around 140 shillings for diesel. So this is simple arithmetic. The global oil prices were higher in 2022 at around $115 per barrel. But the highest Kenyans were paying was around 160 shillings for petrol and 140 shillings for diesel. What an oxymoron then there is, that the global oil prices are now around $98 per barrel, but Kenyans are paying upwards of 200 shillings. That is a paradox by itself. And even when we compare the regional prices, and especially Kenya being a home of a port, and Kenya having mechanisms like fuel stabilization fund, which is funded by Kenyans, it is not explainable logically how any of our neighbors should be selling fuel cheaper than Kenya. And moving on, Cape Media will be airing the FIFA Women's Finals this afternoon at the Nyayo National Stadium. The playoff between India and Malawi will at 2 p.m., while the finals between Kenya and Australia will kick off at 5:30 p.m. These matches will be aired live on TV47. We now cross over to our senior reporter, Alan Zuki.
Alan, tell us, how is the mood at Nyayo National Stadium? Alan? Well, nice to hear from you. It is about to go down right here at the Nyayo National Stadium. Already the Indian and the Malawi national team have made their way to the pitch, and with the help of my cameraman, maybe I can just show you the teams already warming up. Right now on this side that I am in, you can see the Indian national women's team warming up. They just walked into the pitch less than 5 minutes ago, and on the far end we also saw the Malawi national women's team also come in to the pitch and start warming up. They came in a rhythmatic song, you know, for their traditional culture and dances, which they are very familiar with. So we're expecting an high-octane match between India and Malawi, because remember, both teams are on their hand for results after registering very disappointing losses in the first of their matches. Remember, this is an historic FIFA series because it's the second ever to be held in East and Central Africa and the first ever to be held in Kenyan soil. So it just promises a lot of action, and the best thing about this is that after this, the national women's team led by Coach Beldino Demba, the Harambee Starlets, will join the Nyayo National Stadium and to play their hardest match against Australia, who are considered to be one of the best ever female teams, and they are led by their super captain, Chelsea's very own Samantha Kerr. So it promises to be a high-octane matchup. And also, for those fans who are still walking in, you can see that fans are already starting to come in right now. And for the first game, it's going to start at exactly 2 p.m. Kenyan time, and the second final, which is the final, will start at officially 5:30 p.m. Kenyan time. Also, finally, remember, TV47, you're going to be bringing you all the latest live on all our social media platforms, and also on channel 274 on DStv, in what promises to be one for the history books. Because remember, if Harambee Starlets win this game, it's going to be the first ever FIFA trophy for a Kenyan national team. That has never happened. Remember, the women's teams have been growing so much. Remember, the junior starlets made their debut in the World Cup less than 2 years ago, and now we are seeing our teams showcase their class, their impeccable class in the world stage. So we are hoping for the best. The truth be told, Australia are walking into this as favorites. Remember, they have some of the best players in world football, and now they're going to come up against our very own, and you're going to have to be at our best. You're going to have to rally behind the squad. We're expecting a high turnout because tickets are going for just less than 100 shillings. So if you have not bought your ticket, just go to the website and buy your ticket at only 100 Kenya shillings, because I promise you, it is about to go down. It's going to be one for the history books. And the perfect thing about this is that TV47 is going to be bringing you all the latest from wherever you are. Just tune in. Alafu tutatamba nawe. Back to you in studio. Thank you so much, Alan Zuki. The energies seem very, very high. And just remember that if you cannot make it to Nyayo National Stadium, tune in to TV47, because we're going to be airing and covering those games live. All right, let's take a short break right now, and we'll be right back. Don't go away. Sikia, ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity. Yummy na flow kama maji, juu ni tamu kama sali. Ni juicy. Are you bored? Kuna vitu zinakuudhi, usijali my bro, ibu kama taka juicy juni. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go! Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#.
Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. Know your heroes. Timothy Cheruyot. Mimi nilianza kukimbia nikiwa primary kidogo. Mahali nilijua sasa niko na talent nikiwa form 3. Na kulikuwa na wenzangu wa nyumbani walikuwa wameshakimbia, tunaona kwa gazeti, tunaona kwa TV. Lakini nilimaliza form 4 nikaenda nyumbani. Maisha yakanikonga 2012, 2013 mpaka nikafanya mchengo. Hakuna kitu sijafanya. Alafu babangu 2014 akaniambia, we Timothy, unaweza kimbia. Kwa hivyo tafuta kambi, alafu wenda huko nitakusaidia kulipia. Silver. Yeah, 2016, Gold Coast, best silver in 2017 again, World Championship, London. And then I got silver in Commonwealth Games in Gold Coast. And then 2019, I got gold in World Championship Doha. And then 2020 Olympics, I got silver. I win 5 times Diamond League. Kubeba bendera ya Kenya juu ni kitu mzuri sana. Kitu namwambia at least wenye wadogo wanaanza mazoezi, wako discipline na wategemee kwa Mungu. Know your heroes is sponsored by Daka Natatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. Welcome back. This is TV 47 at 1. The united opposition is currently addressing the media on fuel prices. So let's cross over and listen in. Ruto was the Minister for Agriculture, and he was fired by the then Prime Minister, the late Right Honorable Raila Odinga. Truly, you can't change the character of a man. In the so-called G2G arrangement, Gulf Energy, William Ruto's proxy, via a letter dated 21st March 2026, addressed with then PS State Department of Petroleum, Mr. Liban Mohammed, confirmed their inability to supply fuel and triggered a delivery default. Note that Gulf Energy supplies 4 out of 6, or 67% of the monthly fuel cargoes, leaving the other 5 oil marketing companies to supply the balance of 20%, or 2 cargoes imported under the so-called G2G framework. Since the IOCs in the so-called G2G framework agreement could not evacuate fuel through Strait of Hormuz and had communicated their inability to perform their contractual obligations, triggering a delivery default. The 3 government officers invoked relevant provisions of the Petroleum Importation Regulations 2023 and implemented a government directive issued by the National Security Council Committee via a letter dated 9th March 2026, reference number OP CAB 3/55A, to explore and implement strategies to diversify petroleum import sources beyond single region, reducing dependency and enhancing national energy security. As such, the above decision was implemented. On 18th March 2026, the State Department of Petroleum, a meeting of the Vessel Alignment Committee, which was chaired by one Joseph Wafula, was held to review the supply position and replenishment plan. The meeting was attended by 13 local oil marketing companies. During this meeting, it was recognized that there is a likely shortage or supply of petroleum products, and in accordance with Clause 21, Petroleum Import Regulations 2023, the 13 oil marketing companies were invited
to submit an expression of interest for the emergency supply of contingency fuel stocks for delivery on or before 28th to 30th March 2026. It is important to note that only 4 of the 13 oil marketing companies submitted their bids within the stipulated timeframe. The awards for the supply of emergency contingency stocks was duly awarded to the 2 lowest technically compliant oil marketing board bidders, with the condition that the supply required a quality waiver from Kenya National Bureau of Standards, KEBS. Note this was also in line with Clause 8.1 Petroleum Import Regulations 2023, an international best practice as seen in other countries who had relaxed fuel specifications following the effects of the Middle East crisis. Subsequently, via letter dated 28th March 2026, reference MITI/CS/Volume 1/Waiver Number 3, signed by Honorable Lee Kenyanjui, CS Minister of Investment, Trade and Industry, addressed to the Honorable P.O. Wandai, granted waiver for oxygenates, manganese, sulfur, and benzene parameters in the KSES 158/2025. The following companies were awarded, who are the 2 lowest bidders: 1 Petroleum and Oryx. These were contingency cargoes with delivery dates on or before 30th March 2026. Their supply position was to provide fuel cover for 2 weeks, thus ensuring product availability during the Easter holidays. But where is the mischief of the oil cartels? William Ruto was well appraised. We will keep you up to date with the details of this very developing story. Meanwhile, let's move to Nakuru, where Cape Media Limited and KIDC are currently on a roadshow to sensitize Kenyans on the government agency. The team has been interacting with Kenyans in Nakuru as well as taking services closer to them. We're now joined by MC Jaffe, who is in Nakuru. Arocho, is it MC Jaffe or Arocho? Arocho, are you there? Please tell us, how is the mood like over there? Arocho, can you hear me? Arocho, would you please tell us how the mood is in Nakuru? Thank you very much, Wakio, in our studios in Nairobi. We are at the center of Subukia town, one of the sub-counties of Nakuru County. Remember that Nakuru County is a very expansive country. It is the 3rd largest or populous county in Kenya after Nairobi and, of course, Kiambu. It's a roadshow that has taken us into all the 11 sub-counties. We started the roadshow on Monday, and today is the last day. And as you can see, if I'm allowed to pan into the crowd is forming. Basically, it is an indicator of the guys who are really getting the word that we are spreading out here. Now, before I proceed, I also like to welcome one of the officials that we've traveled with from Kenya Deposit Insurance Corporation to tell us more of the journey that we've been having since Monday. We had some targets. We had some targets that we had to cover. I'd like to bring him in so that he can help us understand. Introduce yourself first. Introduce yourself first and tell us about the roadshow in terms of the targets that we had on Monday when we were starting these road shows, and if in any case we've met these targets. Good afternoon, everyone. My name is Hussein Adan. We've met all our targets. Our target was to reach the 9 sub-counties of Nakuru County, and we've managed to go to Naivasha. We were in Gilgil. We were also in we are now in Subukia. Yesterday we were in Molo, Elbagon. Yes. Now that we've achieved the targets that we had as a team when we were starting this roadshow, tell us more about
what Kenya Deposit Insurance Corporation entails and your mandate as a corporation. Yeah, our key mandate is deposit insurance and bank resolution, as well as risk management. In deposit insurance, our key goal is to pay the 500,000 that is supposed to be paid upon the failure of a bank. That is a protected amount that amounts to Kenya shillings 500,000. Yeah, on the other bit, in bank resolution, once a bank is put under receivership, we continue to pay out other remaining balances. Let's say you had 600,000 and you'll be paid the 500,000, the initial protected amount. The rest, the 100,000, will be payable from the assets of the bank that will be realized from the sales, from the auction of the assets of the bank. Things like buildings, things like lands, and so on and so forth. Now, someone may ask, why Nakuru? Why was Nakuru chosen as the initial roadshow? Is it because of its population, or is it because of you're expecting a lot of several banks went down within this region, so you expect a lot of guys making the complaint? Yeah, there are several banks that went down in this region. There's Kenya Finance, there's Dubai Bank, and there's also the BT. So our main goal is to target the Dubai Bank and Kenya Finance depositors. Let them come, we'll pay them their deposits. Thank you very much for talking to TV47. Now, there you have it. Basically, it's more or less half the day. And as you can see behind me, the crowd is still getting big. And we'll keep on updating you in our subsequent bulletins, basically how the roadshow is progressing. Now back to you, Wakio, in studio for the rest of the bulletin. Thank you so much, Fred Arocho. Now, faith leaders across the country have been urged to take a leading role in championing climate action by educating communities on climate change, environmental conservation, and sustainable farming practices. The call was made during a sensitization program held at the Free Pentecostal Fellowship in Kenya Church in Katito, Nyakach, Kisumu County. Speaking at the event, Resilience Program Officer Grace Muga noted that religious leaders occupy a unique and trusted position in society, placing them at the forefront of influencing positive change. Tutapanda miti zingine, lakini tulisema kama siku samani mvua ilikuwa na nyesa, lakini iko karibu vitu zingine kama sahi. Watu wamekata miti, sasa hii badala ya ndege akule vitu zingine wanakuja tu ya nyumbani. Sasa hizi ukiweka mahindi kwako, ndege anakuja kukula hiyo mahindi. Ndio apati ile Mungu aliwekea. Sasa anakuja kwako, na monkey pia anakuja kwako, na kila kitu anakuja kwako. Ndio watu wameharibu mazingira. This program is in its second phase, and the program focuses on climate action in Kisumu and Kericho regions. Our lead target participants in Kisumu region are farmers, because farmers in this area earn their livelihoods from the land. And farmers have really suffered because of climatic changes that accrue either naturally or due to human action. By human action, we mean destruction of trees, we mean excessive use of fertilizer in the land, we mean exposure to the soil, that the soil is able to be eroded because there's nothing that hinders the water to penetrate into the ground. Now let's dive into procurement matters. Concerns have been raised over the growing leadership gap among youth and women in the procurement and supply chain sector in the country, with stakeholders calling for urgent action to increase their participation in top decision-making positions. Speaking during the third Women in Procurement and Supply Chain Conference in Mombasa, Ambassador Ida Odinga emphasized the importance of empowering women and youth, stating that they should not only be included, but also given opportunities to lead and make key decisions.
Calls were also made to stakeholders to support and empower women and youth as a way of building strong institutions, sustainable systems, and inclusive economic growth. When we invest in women, we do not lose, we gain strong institutions, more resilient systems, and more inclusive economies to open doors for women in leadership. To invest in women-owned enterprises. Women constitute over 50% of the procurement workforce, yet less than 20% hold executive or boardroom positions. This disparity is not only a social inequity, but an economic inefficiency that limits innovations, governance quality, and institutional resilience. This conference seeks to move beyond dialogue to measurable outcomes by increasing women's visibility, leadership representation, and access to opportunities within the profession, including entrepreneurship opportunities. We are no longer asking for a seat at the table. We are actually redesigning this table. Nakuru County Governor Susan Kihika has strongly condemned the organizers and participants of demonstrations held outside Naivasha Sub-County Hospital recently, terming the protests misguided. Here's a report by Willie Dennis Njiru. Speaking in Naivasha during a stakeholders workshop, Governor Susan Kihika condemned those involved in the demonstrations, stating that there are appropriate and lawful channels for addressing grievances without disrupting the peace and well-being of patients. It is wrong na ni vibaya sana kufanya demonstrations na mtu anarusha mawe, because unaweza gonga mgonjwa pale na mawe. Hiyo kweli ni sawa? Si hata ile point then ulikuwa una make, it gets lost. We are doing a very good ICU HDU hapa Naivasha pia. Nataka niwaletee mashini mingi za renal units, dialysis. The governor also issued a stern warning to investors engaging in the backfilling of land along the lake shores of Lake Naivasha. She noted that such activities have adversely affected residents of Kehoto Estate, exposing them to displacement due to the area's shallow water depths and increased risk of flooding. Hoteli, you have also been put on notice. We shall not allow anyone to do backfilling of the lake, and that is why maji inakuja, inabeba watu, inaua watu wangu, ili nyinyi muweze kufanya biashara. We shall not allow. Amidst rising incidents of human-wildlife conflict along the lake shores, Governor Kihika vowed to spearhead a major campaign to remove all illegal fences that have encroached on public access and wildlife corridors, in line with the promise issued by President William Ruto. I do not care who you are. I do not care if you are a billionaire, if you are a millionaire. Na wewe kama umejua umefunga access ya lake, anza kutoa those electric fences that you have put on riparian land, because we are coming to bring them down. I will lead you and we shall open them, because the lake is our entitlement kama watu wa Nakuru County. President William Ruto, while attending a church service in the region weeks ago, received petitions from members of the public concerning persistent wildlife menace. He pledged to reopen all access and wildlife corridors. This follows a tragic incident in Kasarani Tuesday, where a man lost his life after a buffalo attack. Tukiwa Dabibi, the president alisema tukiwa na director general wa KWS, pia aliambiwa pale watoto wanauawa na hippos, kwa sababu watu wamefunga access za lake. Hizo mahipo zinakosa kwa kupitia, zinakutana na watoto wetu, ama watu wetu watoto wakienda shule, ama nyinyi mkienda fishing, na zinaua watu. For TV47, I'm Willie Dennis Njiru. And that wraps up TV47 at 1. But don't go too far, because we will be live from Nyayo National Stadium with the 2 p.m. match between India and Malawi, and then 5:30 our very own Harambee Starlets with Australia. My name is Wakiom Zenge. Have a good afternoon.
Need an extra hand? Professional chefs will tell you that a damp dish towel under your mixing bowl will keep it from slipping and sliding on your counter as you mix. This tip works well with a cutting board too. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza hii simu yako. Hamna pesa. I need 3 G's to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimewekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Ikikunyuma. Oh my God. You left me. Nitumie ni line. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tamulini kero umeka kwa beauty product. Na ameenda. Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. We won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. Did you know that a sprinkle of sugar can briefly alleviate the pain of a burnt tongue? Sugar helps to absorb excess heat and provides a soothing sensation. I just want to be in the zone. Nairobi, where the hustle never sleeps and neither do the scammers. Well, Link Up, we are talking about something that's affecting all of us. We are talking trust. We're diving into the campus life. I just want to be in the zone. Stay fresh, stay safe, stay linked up. You have to be very careful. Fake money can kill business. Na leo mko rada yangu. Small money, kapasa kadogo, big behavior. I only have big notes. Alikuwa anatafuta courage. Yaani nafaje kutengeneza kachumbari na manyanya zinakaa hivi? Ona kiki ni kama kiwaru. Hiyo ni tonga commitment to the lie. Amejicommit. Ndio hiyo. Mpatie. Unajua kama una mtu kitu, hata tu salamu ya kawaida inakaa kama reminder. Habari yako? Sintalipa kesho. Kesho gani when? Si kesho as in kesho ya tomorrow. Hiyo tena. Mzee ni budi nikamchoka. Ni budi ni madeni. This is a very serious place. I see that. Surely. Hey, nyumba. This is the place. Just for a few days. Rule number 2. Kwani Google inajua maisha yangu wewe? That's my seat. It's a chair. It was hers. You're new here? Yes. You learned the rhythm. This place is run by structure. Structure. It is a system, ni venye tu ni system haisikizi. And what happens if something you haven't chosen enters your day? I remove it. That's not always going to be possible here. Then you are going to have a problem. Noted. What are you planning? To escape from a resort? This is not a resort, my friend.
This is a storage. At first, I won few bets, feeling like I had cracked the system. The feeling of winning was very intoxicating, but as time went by, the number of losses outnumbered the wins. And just like that, all my savings vanished. Gambling is risking money or another item of value on an event of uncertain outcome in the hope of gaining money in return. Betting, slot machines, casino games, lotteries, and bingo are all forms of gambling. My name is Brenda. I'm 21 years old. Have been battling betting addiction. I had this friend in university who was always talking about gambling. That caught my attention. Actually, he was the one who sent me the games. When I was pressing that bet, I was not very sure that I was going to win since it was my first time. After the game was over, I received a message, "Congratulations that you have won 4,500. I remember I was very excited. I jumped up and down. It was a very big win for me. A survey found that 84% of Kenyan teenagers have tried betting. A third of those young people bet every day. So my favorite sports that I gambled were mainly football, the EPL games. I was just betting because of the anxiety and the peer pressure. Immediately after my first bet, and obviously it was a win, that really kept me going. With time, I found myself thinking about betting. We should bet, we should bet, we should bet. I have to do it like every time. And that's how I ended up being an addict. Gambling triggers the release of chemicals in the brain that can be highly addictive. They create emotional highs when you win unexpectedly and can even make losing feel exciting. Predicting patterns and trying to beat the system create a false sense of skill and certainty, pushing you to bet again and again. Psychologists call this the illusion of control. Being a student and receiving such amount of money on a very short period of time without even like working hard, that's when I felt like I'd cracked the system. On the other side, when you lose, like it is a very painful, sad moment for you. Chasing behavior in gambling happens when someone continues to bet in an attempt to recover losses and get back to even. It often leads to a dangerous cycle of rising risk and a financial hole that grows deeper and deeper. I had a very huge debt with the relationship between my friends and my mom. It became very chaotic. Brenda had lost the grip of the situation and was not able to repay either of my money or her other friends' money. It was very bad, and people would get angry, very angry at me, and that's how I lost all my friends. I was in a very desperate position. I would tell myself, just one more bet and I'm going to recover everything. In the gambler's fallacy, people predict the opposite outcome of the previous event, believing a win must be due after a losing streak. I didn't have any money, and my only option was to take a loan. And I used all the money to place the bets. And at that point, I was very assured that I was actually going to win, but unfortunately, I found out that I had actually lost. It was very painful for me. I didn't have any money. I didn't have anyone like I can talk to, and that's when I realized that I have to do something. We have had youth committing suicide because they have lost a bet. Brenda
She walked into this facility committed to attaining something, recovery from addiction. The temptation to go back to it was so strong for her. You need to deny yourself some of those things that you're used to. If it is social media platforms, if it is friends, if it's gambling dens, you need to exclude yourself to all of that. And we are here to help, of course. We put them into support groups that discuss their problems and encourage each other. After the counseling, I realized that most of my friends were mainly addicts, and I sat down and told myself that if I was able to release myself from the betting, I can change another person's perspective about betting. She has mentored several other people, her being one of those that recovered from addiction. She's now running a business that is doing very, very well. My biggest lesson was true wealth is built, it's not gambled. Good afternoon, and of course, welcome to the final day of the FIFA Series 2026. We are live at the Nyayo National Stadium. Call me Katila Macy, and this is TV47, your exclusive media partners for the FIFA Women Series. And of course, I'm not always alone. I am joined by the one and only best of the best, creme de la creme, let me use that, Innocent Mutiso. Wagwan. Welcome. Thank you very much. Mwakafiti? Asante sana. It's a pleasure to be here. It's the finals of the FIFA Women's Series, the first ever in Kenya, and I'm so excited to be here. And of course, the beautiful, you've seen her since morning, Miss Celine Waithera. Karibu sana. Asante. Uko mzima? Kabisa. Energy ishi. Unatumia nini kwani? Kulamba glue. All right, right now, the first match at the third place will be Malawi versus India, which will be kicking off, I guess, in the next 7 minutes. But right now, so briefly, Innocent Motisa, what's your take on India versus Malawi? Well, if it was not for the FIFA Women's Series, we will never be talking about Malawi versus India unless it was the World Cup. Yeah. And I'm so glad that FIFA introduced this tournament so that the countries from different confederations can at least meet each other. You can see that India is all the way from Asia, and Malawi is from Africa. And I'm glad that Malawi is in this tournament because together with Kenya, because it will show where those teams are in preparations for the WAFCON, which is in July, August, the postponement of the WAFCON tourney. And in this game, when I look at both teams, with Malawi India at 63rd in FIFA World Rankings, yes, and Malawi in 153rd. That's around 70-something places, yes, of India. And looking at this game, well, if India wins, then Malawi will be kicking themselves in the foot because right now their eyes are set on the WAFCON and give a good showing in their debut season. For India, they had a very dismal outing in the Asia Women Championships, in the championships, where they were in a group together with Chinese Taipei and Vietnam, together with Japan, where they soaked in 11 goals from Japan. So India have not been really having a good outing with the last 5 matches compared to Malawi, who in the last 5 matches they've only lost twice, against Australia, definitely in the first match. So I'm looking at a very interesting afternoon with these two teams, their first meeting ever. So this afternoon we are really going to see a very good match between these two teams. Well, all right, ladies and gentlemen, thank you so much, Innocent Mutiso. And I'm being told that the teams right now zinaingia uwanjani. The comment ya Miss Celine Washira ni kama producer ametaka ufurahie ukunywa maji kidogo. To you, Tony Kwalanda, I will be back during the halftime. I give it away to Tony Kwalanda.
Malawi. Vivyo hivyo tuendelee kusimama ili tupate wimbo wa taifa la Malawi. Asanteni sana mabibi na mabwana. Please do enjoy the first half of the match. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zitakuwa zikifuata muda si mfupi ujao. Ahlan wa marhaban bikum popote pale ulipo mtazamaji, karibu sana kwenye uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Ni Jumatano siku ya 15 mwezi ni wa Aprili mwaka 2026. Karibu sana, ikiwa ni FIFA series kwa mwaka 2026 kina dada, ikiwa ni mchezo wa awali kabisa, mchezo kutafuta ni nani ambaye atakuwa anaondoka kwenye nafasi ya 3 kabla ya fainali baadaye majira ya saa 11:30 saa za Afrika ya Mashariki. Kumbuka tuko mubashara kutoka uwanja huu wa Nyayo ndani ya runinga pendwa, runinga uipendayo, runinga ya TV 47. Karibu tuweze kukupeleka ndani ya dakika 90 au la mikwaju ya penalti, lakini awali yote mimi ni nguvu mpya kaka Zema, mwenzangu ni Tony kwa Landa TK. Kazi nzuri kuntu tangu asubuhi, tangu alfajiri. Wewe ndio ulifungua gate, najua vifunguu vya Nyayo Stadium vilikuwa na wewe, ukaturudishia saa wakati tulikuwa tumefika, ukatuambia umekuwa umewasili mbele yetu, na tunashukuru ulilinda stadium iko safi, iko nyororo, iko tayari. Imependeza pakubwa kabisa. Mazungumzo yamekuwa mazuri, wageni ambao tumekuwa nao wamekuwa wageni ambao wamejituma pakubwa kabisa, lakini yote 9-10 ndio kama umefika ule wakati sasa wa kuweza kujua mbivu na mbichi. Mechi awali kabisa, mechi ambayo itakuwa inaanza dakika chache zijazo, maana waamuzi wako tayari, timu zote mbili ziko ange kuweza kupata matangazo ya moja kwa moja ambayo utakuwa unayapata papa hapa ndani ya TV 47. Vikosi vya timu zote mbili, nikianza na upande wa India, mwalimu amefanya badiliko matatu. Ameletwa Monda Jasoda, ameletwa Malavika Prasad na Karishma Shirvoikar ambao hawakuweza kuanza kwenye mchezo wao dhidi ya Kenya. Lakini yupo mchezaji Huda Shreya, Ponima Kumari, Astam Arwan, yupo Lisham Babina, yupo Shilki Hemam captain, yupo Seng Aveka, yupo Nongram Samfida na Panjobam Nirmala. Lakini pia upande wa Malawi mwalimu amefanya badiliko matatu, kizungumzia ameletwa Esther Maulid ambaye aliweza kuingia dakika za kipindi cha pili. Ameletwa vile vile mchezaji Medina Nguluwe, ameletwa vile vile Mkanda Wire Vitumbiko, wachezaji watatu ambao mabadiliko yanafanyika hapa kwenye upande wa timu ya taifa ya Malawi. Na unapozungumzia wachezaji ambao labda wameweza kupelekwa kule kwenye bench, unaweza ukataja mchezaji kama vile julikana kama Masi Sikelo, Sara Molimbika, vile vile mchezaji Leticia
Chinyamula. Wachezaji watatu ambao mwalimu amekuja hapa. Mechi ishaanza, Tony kwa Landa, labda tutarajie mechi aina gani mchana wa leo? Hapa timu hizi mbili of course zilikuwa na upinzani mkali katika mechi zao za kwanza, na wote of course watakuwa nataka angalau kuonyesha ubabe wao katika mechi hii kipindi cha kwanza, na navyo unavyoona timu ya taifa ya Malawi tayari wameanza kuwafinya ama kuwa press wenzao wa India haraka upesi. Tayari umeona hata tayari mpira umeshafika katika upande ile ya India. Hapa itakuwa ni mechi ambayo hakuna mtu yote atakuwa anamuogopa mwingine, watakuwa anaenda full blown out. There is nothing to lose here kaka. There is nothing to lose. Kauli ya mwisho yake TK Tony kwa Landa. Bila shaka pale katikati ya duara wanakuja vizuri kabisa India. Mchezaji huyo Prasad Malavika na sukumo ndefu huko pembezoni kulia, anapekecha miguu ya mtu mzima. Kumbuka hii ni mechi ya kwanza kabisa ndani ya mechi mbili. Anakata katakata nahodha kwa upande wa timu ya taifa ya Malawi mwite Madise Chimwemwe. Goalkeeper nyaka vizuri huko Esther Maulid. Aliweza kuingia kwenye kipindi cha pili mechi iliyopita na akaonyesha ubora, akaonyesha uhodari. Aliweza kidogo angalau kuwaonyesha Australia kwamba pia mimi niko imara kabisa. Kweli kabisa, huyo kipa wao Maulidi Esther ni mlinda lango ambaye of course atakuwa anategemewa sana kuweza kusimamisha zile mikiki ama shuti ambazo zinatoka kwa timu ya India, na ulivyomuona of course ako tayari, ako ngangari. Ameaminiwa na kocha wake Fazili Lovemo kuambia kwamba yeye ndio number 1 kwa wakati huu wa third place playoff. Aroham Astam ajaribu kuweka ule mpira nje, itakuwa ni mali ya kurusha na kwenda mzima. Mwite Benedetta Mkandawire. Benedetta Mkandawire, majina mazuri sana. Huwa napenda majina kama haya ambayo unafaa ukaze ulimi. Kama haujawahi tafuna njugu, haujawahi tafuna simsim, ni majina ambayo hauwezi kuyatamka. Inaletwa na Faith Chinzumo. Anaiwahi vizuri kabisa huko ni Irene Kumalo. Wanakataa katakata India. Naguswa ndefu pembezoni kulia, inawekwa kwenye njia, lakini anajaribu kuifukuzia mchezaji huyo, lakini mwite Seng Aveka. Unajua wanikumbusha zamani, tukiwa wadogo Tony kwa Landa, hakukuwa na satellite dish. Ilikuwa ni ile aerial ya kawaida, unapanda juu ya mti wa mwembe alafu unasikia hapo bado pindua hapo. Director wetu George palivyo lipo, shukrani kwa kuzungusha hiyo waya. Anachukua mali sasa Benedetta Mkandawire. Jaribu kumtafuta 13 gongos ni Chipikula Vanessa Chipikula, miongoni mwa wachezaji ambao wana uzoefu kabisa unapozungumzia soka la kina dada taifa la Malawi. Ndio. Ni mchezaji ambaye kakazema huyo mchezaji Chipikula atakuwa anategemewa sana na huyu kocha wake Fazili Lovemo kuhakikisha kuweza kupatiana zile cross ambazo wachezaji wa Malawi watakuwa wanategemea sana katikati pale, ili kuweza kutatiza hii safu ya ulinzi ya India. Chezea klabu ya Big Kazigat kule taifa la Kazakhstan. Kazakhstan iko Europe Kazakhstan iko kule sehemu za kule katikati Europe. Ni nchi nzuri sana, najua kuna rafiki yangu ashaenda kule masomo Kazakhstan. Nilikwambia kuna siku moja nitakuunganisha na Billy na Mbaruk. Kuna kitu tuambie kwa hii si ya kusahau pale Radio 47. Hata kwa hivyo usiaikosa, usiaibabaika. I got the notification imefika kwangu tayari kaka Zema. Chukua mzigo ni Chipikula Vanessa. Katikati alianza kwa uzuri kwake Madina Nguluwe pembezoni kushoto, inaletwa pale katikati, anakanyaga kwa uzuri ni Astam Oraon. Pale katikati ya duara ni kana kwamba hawana option, lakini inawekwa kwenye njia sasa. Anakuja Karishma, mwili unakataa, miguu inamzidishia hapa, lakini wanapata kona bado. Karishma cutback tayari kwenye mlango, lakini anatulia kwa uhodari kabisa Medise Chimwemwe captain.
Huyo namba 19 Singh Areka ilikuwa afike mbele kabla hiyo mpira hujafikia yule mlinzi wa timu ya Malawi. Lakini kidogo unajua hali ya anga, hali ya hewa hapa ni tofauti na ile nchini India. Kumbuka kwamba kama mechi hii imeanza mwendo wa saa 8 hapa majira ya taifa la Kenya hapa, kumbuka kule India ni saa 10 hivi ama saa 11 za jioni. Kwa hivyo this high altitude hapa leo, wachezaji wa India kama hawajakula ugali ile pilau na mchele leo, yote inaishia hapa katika first half. Unasema roti inaishia hapa. Maji yote itabaki hapa. Goalkeeper Huda Shreya. Wanaianza nyumbani, huku ni Malawi. Ni Irene Kumalo. Nawekwa kwenye njia nzuri kwake mchezaji Medina Nguluwe. Jaribu kupekecha miguu yake lakini asimama kwa imara. Purnima Kumari amekuja mzima hapa. Ilikuwa ni hapo, ilikuwa nafasi nzuri. Of course alikuwa ameweza kufika pale, lakini kama alikosa wachezaji wenzake kuweza kufika kwenye ile boxi pale. The final third walikuwa ni wachezaji wachache ambao waliweza kufika pale katika hiyo final third. Angalau mpira wote ambao ungekuwa umetoka kwa ile wing ya left kule, kuna aliweza kupata nafasi ya kuweza kupokea hapo. Hata hivyo at least ni mapema katika mechi hii kakasema, kwa hivyo kuna fursa nyingi ambazo wataweza kupata za crossi, na wachezaji wa Malawi watakuwa kwenye kiboksi kumtatiza kipa wa India. Pewa jukumu la kurusha Panjipan Neymala. Mchezaji huyu mwite Mkandawire Vitumbiko, miongoni mwa wachezaji watatu ambao mwalimu ameweza kupatia fursa ya kuweza kuanza mchezo huu. Tofauti na mchezo wao dhidi ya Australia wakipoteza kwa magoli 5-0 kwenye uwanja huu, lakini India pia na wao wamekuja mabadiliko matatu. Monda Jasoda, Malavika Prasad na Karishma Shirvoika. Najua huyu Karishma Shirvoika kule kwetu Ufaransa angekuwa anaitwa Shiveka tu. Angekuwa anatoka jamii moja na mama Elina. Umemfanya Elina sasa hivi kama uji, alikuwa na meza uji. Nimeingia katika sehemu ya kupumua. Elina Shiveka, tunakupenda. Naam sana tu mama yetu. Wakuja captain Merise Chimwemwe. Yeuka vizuri, ananyang'anywa mali ile. Nakuja anaweka nguvu zake zote. Singh Aveka. Chukua sasa Neilisham Babina. Natoka nje ule mpira. Niliweza kuongea na team manager wa timu ya India wakati tulikuwa tunafanya mazungumzo katika TV47 hapo awali mapema, wakati walikuwa wamefanya kuja field inspection. Akasema kwamba wanapendezwa na hali ya hospitality ya Kenyans. Yani mapokezi waliyopata imekuwa wamesema watarejea hata kibinafsi, manake walifurahi sana. Waje tena. Tukaribisha. Chakula pia walikipenda. Na mimi na wewe tuhakikishe tuko kwenye wale delegates wa kuwapokea. Namjua High Commissioner wa India hapa nchini Kenya, kwa hivyo usitie shaka. Mimi najua kusema namaste dadaji. Namaste. Shukran sana. Kumbuka pia Safaricom wanakupatia fursa ya kuweza kutizama mechi hii kupitia B Live Bundles. Unabonyeza *544# kisha unaenda pale unatafuta B Live Bundles, kisha unachukua ama unachagua ile the bundles that you want. Kama unataka saa moja ama 2 hours ama 3 hours 5 hours, kisha ndio uweze kutizama mechi hii katika platform yoyote moja hapo, ikiwa YouTube ama pia unaweza tizama mechi hii katika the live ama mitandao ya kijamii ya Safaricom. So kwa hivyo kumbuka B Live kwenye *544#, enda pale utapata fursa ya kuweza kupata bundles nzuri za kutazama mechi hii. Kuna bundles za 20 bob 1 hour, 30 bob 1 hour 30 minutes, 50 bob 3 hours, 75 bob 4 hours 30 minutes, alafu 150 bob 6 hours. Kwa hivyo mimi hapo kwa 6 hours pananifaa sana. Sana wewe unayopenda Bongowood na Bollywood na zile nyimbo zako za wale watu wako wa kuigiza kutoka kule India ambao anaburuka kwenye expressway kutoka pale Westlands anafika mpaka pale Bunyala Road kama kwa hewa. Kuchi ata aji kuchi ata ina
Patel leo atafunga mlango leo. Dakika tunaihesabu. Ndio kwanza dakika 10 za kwanza. Mwamuzi wakati kati uwanja Kyando kutoka taifa la Tanzania. Simama kwa imara. Mwamuzi mzuri, chezesha mechi kadha kadha ligi kuu nchini Tanzania. Yes. Amemanage game vizuri sana hadi wa sasa. Game ina flow, inaendelea vizuri kabisa. Na of course nimekuambia kwamba timu zote ni kama zinapimana nguvu. Mmoja hataki kufanya kosa lolote, lakini najua kuna mmoja atafunguka tu. Naenda kuiwahi Astam Oraon. Astam laliwa Manuar safi kabisa huku na Chipikula Vanessa. Chipikula Vanessa is nambari 13 kwa upande wa timu ya taifa ya Malawi. Aliweza, of course unaona kwamba pale aliweza hata mruhusu of course yule Oraon Aston kuweza kurejesha ile pasi mzuri ama cutback alikuwa anatafuta. Ilikuwa challenge nguvu ya kizito kabisa. Lakini yule mchezaji wa India aliweza kuinua mguu wake, kwa hivyo hatungeweza kupata jeraha lolote la uzito. Kwa ni kona kwa India. Mbuka ni mechi za FIFA series. Na leto moja nzuri kule, piga kichwa bado. Tayari kwenye mlango wa Malawi, lakini anakuja mzima Faith Chinzimu. Faith Chinzimu, mchezaji mdogo lakini kiwango chake ni kizuri kabisa. Faith chezea klabu ya BK Haken chini Uswidi. Ile ilikuwa chance nzuri sana pale. Kulikuwa na mpira ulikuwa umewekwa a very nice corner kick ambayo ilikuwa imefloatiwa pale. Hata nilimwona yule kipa kidogo alikuwa amepoteza position yake katika stand pale, lakini madefender waliweza kumuokoa yule kipa wa Malawi. Masi ambaye of course aliweza kutulia na kuweza defender wake kuweza kutoa ule mpira na kutoa katika any danger zone, na kisha baadaye sasa wamerejea, they are settled. Astam Oraon defender huyu ameshacheza mechi 9 kwa upande wa timu ya taifa India kina dada. Cheza ligi ya nyumbani kwa klabu ya East Bengal, maeneo ya Kolkata. Hiyo ni magharibi mwa Bengal. Ningependa sana kwenda India. Sijakanyaga India. Nimeenda Europe sehemu zote, lakini India tu peke yake. Unajua qualification ya kwanza ya kwenda India unajua kula pilipili. Hapo kidogo ndo visa nitawarudishia. Sabina Tom. Rose Kapsere anaiweka kwenye njia. Anakuja vizuri kabisa huko, ni Chipikula Vanessa. Na mzidi kasi unatoka nje. Kwa ni goal kick kwa manufaa ya timu ya taifa ya India. Na tofauti mkubwa sana ki ranking, unapozungumzia ranking ya FIFA. India hao wakiwa wanajipata kwenye nafasi ya 67. Kweli. Hapo unaweza kusema kwamba kuna utofauti ambao unapatikana kati yao mkubwa sana na timu ya taifa ya Malawi ambao wapo kwenye nafasi ya 153. Lakini kwa uwanja ukiangalia vile anavyocheza wakati huu, hauwezi mjua kwamba mmoja ako juu ya mwingine ama mwingine ako not very well on the FIFA World Rankings. Utapata wote kwa sasa wametoshana, lakini najua ni kwamba kwa wakati huu wanajaribu wataki kutumia nguvu zao sana ama kujichokesha sana, manake there is still a lot of time in this gameplay. So bado wako game plan yao ni kutulia, watch, then later they will attack later on in the game. Captain Madisa Chimwemwe. Tafuta Rose Alufundika, napewa tena Madisa Chimwemwe. Rose Alufundika wameingia na mbwembwe sana walivyokuwa wanaingia ndani ya uwanja huu. Nilipenda Nyayo. Napewa mchezaji Chipikula Vanessa cutback. Anakataa uimara Shilki Hamam. Geuka vizuri super captain, anasema safety first. So ile kuambia heri nusu ya shari kuliko shari kamili, na heri kuziba ufa kuliko kujenga ukuta mzima. So ukimwona yule captain pale wa timu ya India, Shilki Haman pale of course alikuwa amezingirwa na wachezaji wa Malawi, na pale kama angefanya masihara ya kujaribu kuchenga ama kutoa kwenye ile sehemu yake ya goli kule, ingeleta masihara. Kwa hivyo ilimbidi tu atoe nje. Faith Chinzimu
Mwamuzi kipenga cha kwake kinasikika. Mwamuzi kutoka taifa la Tanzania Amina Ilala Manuel hapa Nongram Samfida. Ukiangalia uzito wao kabisa kimwili, size yao, unapata kwamba Malawi wako na advantage in terms of body size ukilinganisha na wale wachezaji wa India, na hiyo ni advantage na Malawi ifaa watumie mapema, otherwise in case wakiwaachana na hii team Malawi they'll grow, India will grow in the game na watapunish baadaye. Malawi toka kule kwenye Kosafa yani kusini wa Afrika, kama vile ambavyo Kenya inatoka Sekafa. Wekewa mtu mguu, chukua mzigo sasa ni Karishma. Amazia goalkeeper wake Huda Shreya. Shreya Huda. Naianza kwake Purnima Kumari. Kichwa kinalia chake Madise Chimwemwe. Nashindwa kuweza kudhibiti mpira mchezaji Irene Kumalo. Natoka nje. Ngoni mwa wachezaji wachanga kwenye timu ya taifa ya Malawi. Mchezaji huyu Irene Kumalo. Beki mstaarabu, beki mzuri. Miaka 22 tu. Cheza ligi ya nyumbani na klabu ya Silver Strikers Ladies. India wanaingia. Anatafuta huko ni Karishma. Karishma jaribu kupiga cutback lakini banyimwa nafasi na Benedetta Mkandawire. Alijipata katika inajiita two minds in one. Ama nasema ni anajipata hajui afanya, akona mambo ile anataka kufanya wakati mmoja. Pale kama mpira ule ungemkuja wakati mmoja, the first touch, hiyo first touch yake ingekuwa naipiga tu direct test goalkeeper, haingestahili kwamba mtafute mcheza mwingine. Hapo ndio kama uko forward player unaambiwa kwamba kuwa mchoyo, piga boli kwenye direction ya keeper. Atafanya blunder, atafanya chochote, kutakuwa na rebound na lolote linaweza fanyika. Nakwambia kuna wakati unafaa kuwa mchoyo. Siwe mrahisi wa kugawa na kupeana. Hasa wakati masaa kama saa hii za lunch. Naam. Inafaa ukuwe mchoyo. Kona. Namuona yupo mchezaji Panjubam Nimala. Nyosha mkono wake juu. Panjuban anaiweka kwenye kijisanduku, kipa anakuja Esther Maulidi, bado tayari kwenye mlango, piga shuti. Karishma linawekwa dude. Astam Oraon. India wanatangulia hapa. India wanakuja kujitangaza. India wanakuja kujiweka vizuri. India wanaweka mpira kwenye kamba. Namaste Babji, namaste Daraji, shukria. Wanaongoza 1-0 India dhidi ya Malawi. Angalia ile pasi ilikuja pale, kipa pale alifanya masiara, madefenda wake hawajui wapi wako, kisha wote wamezunguka. Astam hapa ikakuwa rahisi kwake. Baada ya yule mchezaji mmoja pale wa Malawi kuweza kuzembea, akaweka mgongo pale Astam, ikakuwa ni rahisi. Kwa hivyo walinzi wa timu ya Malawi walizembea kazini, manaka walikuwa wote kwenye boksi. Shida ilikuwa kwamba walikuwa ball watching, hawajui kazi ambayo walikuwa nafanya. Wako pale tu kutizama filamu, na hapo ndio walipigwa na filamu za kutoka India. Wanaongoza India. Anafunga mchezaji Astam Oraon. Alikuwa sehemu sahihi wakati unapostahili. Ni mchezaji ambaye ni beki lakini akajiweka mahali pazuri. Namzungumzia Astam Oraon, mchezaji klabu ya East Bengal. Kile hapa unaweza ukampongeza vile mchezaji Karishma, ambaye aliweza kuwachanganya wale madefender wa timu ya taifa ya Malawi, na mchezaji Astam Oraon akaweza kumalizia ule mpira mbele ya goalkeeper Esther Maulidi. Walimzingira wachezaji karibu watatu, kwa mzingira baadhi mmoja wa walinzi wale wa timu ya Malawi, kisha akakosa kujua ni wapi alipo. Basi mpira ukaanguka vizuri pale kwenye boksi, manaka walizingira yule the key defender. Ndio mpira baadaye ukabaki katika miguu ya wachezaji wa India, and that's a very smart tactic whereby wana congest, wanamfunika defender wao ule hatari kabisa, kisha unajua mpira utamtoka, alafu kutakuwa na space rahisi kutapin kwa goal. Napenda lakini unavyocheza Malawi, wanacheza mpira wa kufika. Yaani mpinzani akiwa na mpira, India ikiwa na mpira, basi moja kwa moja unapata miguu imenyoroshwa pale. Ndio.
Astam Oraon anaurusha. Oraon yake na katwa kwani mali ya kurusha kwa manufaa ya India. Na nilikuwa nimekueleza kwamba unaona hivi kama Malawi wataendelea kuzembea tu, waache kuacha press missing to press and also using their height advantage, they'll be punished by this very smart team ambao hawana body advantage but they are very smart in their moves. Mkanda wire vitumbiko anaiweka kwenye njia, mtu anakuja, goalkeeper naitoa Huda Shreya. Huda Shreya hajalala, anaifuatilia mechi, maana pale angechelewa kutoka kwenye himaya yake basi tungezungumza mengine. Yes. Benedetta Mkanda wire, Chipikula Vanessa ananyimwa nafasi. Irene Kumalo cheza kumtafuta Mkanda wire vitumbiko. Vitumbiko Mkanda wire. Mkanda wire anaileta cutback, wanakataa katakata. India bado iko pale pale, lakini anatoka sasa kwenye himaya, wanaopoteza umiliki. Anakuja Madina Nguluwe. Nguluwe anaizungusha ndefu kwake Chipikula Vanessa, lakini tayari kibendera kinapanda juu cha mwamuzi msaidizi wa kwanza Kenya, huyo Elizabeth Njoroge. Miongoni mwa marefari ambao wamejitangaza pakubwa kimataifa. Ulipenda sana kumuita Liz Njoroge. Utatuambia ulitangulia kumuita aje Liz siku gani na ni kwa nini katika hafla gani umeita vile. Hiyo ni nitakuuliza baadaye tukikunywa kopo letu la maji. Lakini of course umemwona pale Malawi wameanza kutumia mipira long balls angalau iweze kumtafuta Vanessa. Lakini unapata kwamba ako peke yake kwenye kibox kwenye final third. So ni vigumu sana Malawi kuweza kufanya any attacks kama ni wachache kule mbele. Elizabeth Njoroge alikumbusha mwamuzi wa zamani Marian Njoroge ambaye alienda retire sasa hivi. Nani aliretire mwaka uliopita? Kwa ni FIFA AR. Marian Njoroge tumemuona kwa mbali kwenye uwanja huu kabla ya mechi hii kuanza. Marian Njoroge tumemsalimia Chachi Lomondi ina Kamau, miongoni mwa FIFA referees ambao wamelitangaza soka hususan la kina dada taifa la Kenya. Zungumzeke na Josephine Wanjiku na Doreen Kendi bado wako ndani na Celine Nyawira, wanafanya kazi nzuri na hayo yote tu lazima tupongeze shirikisho la kandanda humu nchini FKF, capacity building and of course kuweza kuwapatia kazi wachezaji wa zamani ama wa sasa ama kazi zote kwa wale ambao wanajihusisha na mambo ya soka. FKF president pamoja na squad yako mnafanya kazi nzuri. Dakika ya 23. Kumbuka una uwezo kupata Be Live bundles za Safaricom. Wanaingia Malawi, hatari, pigwa shuta kina kata weko kigo mzuri. Shilki Hemam alikuwa ameingia kwa umakini kabisa. Chipikula Vanessa akajipinda kachili ya bazoka. Na nimefurahi sana huyu captain wetu wa India, captain wa India ako full time job pale nyuma. Yeye anaongoza from the front, anahakikisha kwamba wachezaji wake wanamsikia na pia ana communicate vizuri sana. Umepata pale Vanessa alikuwa na mwanya ndio, lakini hangeweza kupata fursa kuweza kupiga ile mpira direct sababu alikuwa na distraction mbele yake. Bado tunasema story ni yetu Story ni yetu hapa TV47. Sisi ndio the official and exclusive media partners wa the 2026 FIFA Women's Series. Na wewe kwa kwenye njia anafika vizuri Karishma Chirvoika. Karishma anapiga cross huko, lakini kuna mtu akaweza kuiunganisha. Aliugusa Medisa Chimwemwe, captain anakuja kuitoa, ananyang'anywa, bado anaiwahi, anapekecha Irene Kumalo. Irene Kumalo alikuwa anazingirwa hapa na Nungra Msamfida, natoka nje, unapata manufaa ya kurusha. Mwamuzi msaidizi wa pili Virginia Wangoi Waithera. Nimuita Viji. Unanikumbusha msichana fulani ambaye nilikuwa namtafuta siku zangu za kusoma katika chuo kikuu. Sasa unakuja vizuri. Hii si ya kusahau. Hiyo story utaisikia wakati tutakuwa tunafika mashangazo ya Kenya na Australia siku sasa. Haya, ulikuwa unakuja vizuri Viji ni sawa tu. Alienda Ulaya akarejea.
Alikuja na yellow na mimi ni mweusi. Ashley Mwamburi aliimba akasema ingekuwa wewe ungefanya nini? Alikuwa katika kwa tarehe 15 mwezi wa 4 nilikuwa airport, akakuja na mwanaume jibraba minne. VG mlimtesa yule Mkamburi. Bado Mkamburi mwenyewe. Ni moja kwa manufaa ya India, wanaingia kwenye kijisanduku India. Nafasi ya kuachilia bazoka inaletwa moja kwa moja, lakini shoti mguu wa kushoto linakosa dira, halijamsumbua goalkeeper Esther Maulid. Hii timu hapa naona kwamba defense ya Malawi kidogo ni kama hawajajua positioning zao vizuri kabisa, wakati India wanaanza kufanya mashambulizi. Wanajipata kwamba hawajui nani ana mark nani, Amazon gani wanashikilia. Ndio maana unapata ni rahisi sana kwa India kuweza kuwafinya, na wakishapata kuwafinya wanafungua, kisha wanapata nafasi ya angalau kuweza kupata mpira yule ako mbele. Shipekula Vanessa wanaingia sasa huko Malawi, pigwa dude lakini nakataa kuingia kwa banana, inakuwa tu kama uzi kushonia sweta umenyooka tu mrefu. Ile unafaa unapiga design ya ndizi, umbo la ndizi. Ndizi ambazo umbo la nduma. Wala umbo la carrot. Umenipeleka shambani nyumbani. Nasikia vizuri sana. Sasa hata karibu nipige simu niulize kama mimi nitaja njugu umeanza kusikia raha. Tunajua sitaki hata ufike kule. Katika mubashara ndani ya TV47. Mechi ya kutafuta mshindi wa 3. India dhidi ya Malawi, 11:30 itakuwa ni Kenya dhidi ya Australia kwenye fainali. Na hapa tunatarajia baadhi ya wageni. Tarajia serikali kuu kuwakilishwa. Chukua mzigo Sabina Tom. Lakini natoka nje, ule mpira utakuwa ni wa kurusha kwa manufaa ya timu ya taifa ya Malawi. Na niliweza kuongea na yule statistician ama yule anachukua data katika timu ya Malawi wakati tulikuwa tunamhoji katika kipindi chetu cha hapo awali. Akasema kwamba kuna yale mafunzo aliweza kupokea kutoka kwa ile mechi yao dhidi ya Australia. Kuna vitu vingi ambavyo walipata mafunzo ambavyo post watakuwa wanaweka katika squad yao kabla ya kushiriki kipute cha dimba la bara Afrika cha wanawake. Nywele za mkia wa farasi, Mkandiwire vitumbiko. Nafurahi sana of course salonist wetu Nairobi walipata kazi. Dollars zimewachwa pale. Anaweza kuwa hata pale Ngumba. Tayari washasuka hivyo bwana. Walienda Ngumba pale. Pale karibu na wapeleka Buru. Ama kule la Kisama. Bas. Wagonge. Unajua la Kisama shawaifanya research ni mtaa ambao unaongoza kwa saluni nyingi. Nairobi nzima. Unasema wanadada ni wengi. Followed by Kawangware. Alafu Kangemi. Basi najua kitu naenda kutafuta kule basi. Kawangware. Anaitwa cutback nzuri. Kata huko. Ni Pronima Kumari. Mali wanayo Malawi. Wanaianza nyumbani. Shinzo Faith. Nageuka kwa umakini kabisa. Benedetta Mkandawire. Benedetta anainyanyua, anakataa. Monda Jasoda anakuja tena. Benedetta Mkandawire anamwacha Rose Alufundika. Rose kwake captain wake mwite Madise Chimwemwe anaupoteza. Madina Nguluwe anachukua mzigo sasa. Mkandawire Vitumbiko Mkandawire bado wanaopoteza tena, wanaugawa kwa India. Astam Oraon anakataa. Captain Madise Chimwemwe pale ndani ya duara. Madise Chimwemwe, nywele mkia wa farasi, anapewa Madise Chimwemwe, anamuona kwa makini Rose Alufundika anapewa mzigo sasa. Ni Chipikula Vanessa, Benedetta Mkandawire, Chipikula Vanessa, wanaopoteza kwake Karishma anaupeana, anaingia mzima. Ni Rose Alufundika. Kipenga cha Amina kinasikika. Mwamuzi wa kati kutoka Bongo, Dar es Salaam. Huyu mchezaji Sanfida wa India
Nimemwona pale katika midfield kidogo pia ana boss kidogo pale midfield pamoja na wale wengine wa India. Ndio maana unampata, of course anatafutwa sana na wachezaji wa Malawi asiweze kupata fursa ya move around with the ball. Lakini tumefika katika ile cooling break, wachezaji angalau wapate maji. Hapa kumbuka ni altitude kidogo hapa inawatatiza wachezaji wa pande zote mbili, Malawi na India. Ndio kisha maana unaona wachezaji wengi wakijaribu hawakimbii sana, maana yake hataki kumaliza nguvu zao ama kuweza kujiumiza katika hali hii ya anga tata. Na ndio maana napata kwamba FIFA ameruhusu kwamba takapoingia dakika ya 30 basi angalau kwa mbali hapa nasikia firimbi nyingi sana. Hiyo ni kusema kuna baadhi mashabiki wa Kenya wameanza kuja mapema, ndio best. Wameanza kuwasili. Kumbuka kwamba ni tiketi itakuwa inaingia huko ndani, na kama uko nyumbani kwa manufaa yako, kumbuka tuko live kwenye YouTube TV47 Kenya. Ukienda pale utaweza kutizama, na pia unaweza changia utume jumbe zako. Ukienda pia kwenye Facebook tuko live TV47 Kenya na TV47 Digital. Hapo pia unaweza changia katika sehemu ya comment, tutasoma baadhi ya jumbe zetu, na pia TikTok, X na Instagram yote ziko live kwa manufaa yako. Tutakuwa nafanya badiliko la mapema sana hapa Malawi. Chipikula Vanessa tutakuwa nawekwa nje, nawekwa nje. Mchezaji Deborah Henry analetwa. Deborah Henry toka Chipikula Vanessa. Hii ni tactical ama amepata jeraha Chipikula, kwa sababu sijamuona akiwa chini? Ama ni kitu gani ambacho mwalimu kwa upande timu hii ya Malawi ameona kwa landa? Na mchezaji alikuwa anacheza vizuri kule mbele katika hapa just on a near side hapa chini, ni kama ameweza. Wanaingia tena India kule, shoot ya FIFA anapiga huku Singaveka. Goalkeeper Esther Maulid analiweka kwenye mikono salama. Hii ilikuwa ni nafasi ya kuweza kupiga mathna upande wa magoli yao timu ya taifa ya India. Ile ilikuwa ni rahisi, alikuwa hakujua kwamba kuna muda wa kutosha angalau ndo aweze kuchukua another step, angalie penye kipa yupo ili aweze kuwa na nafasi rahisi ya kuweza kutap in, lakini pale aliharakisha, ndio kisha maana angeweza kupiga bao zuri kabisa pale, na kipa naye alikuwa ashatoka, kwa hivyo ilikuwa rahisi kwake kuweza kuchukua ule mpira. Tulikuwa tunazungumzia badiliko ambalo amelifanya yule Vanessa Chipikula, hata mimi imenishtua sana. Pengine jeraha ambalo alikuwa na lalo hapo awali limeweza kuwa limemfikia kwa sasa na hangeweza kumaliza. Kwa hivyo sababu alikuwa anakimbia, lakini hakuwa anakimbia vizuri. Mimi niko namtizama, inakaa kwamba pia kocha hataki kumtumia sana, maana kumbuka pia wako na kipute cha WAFCON, na kuna wachezaji ambao angependa kuwatumia kama hao katika mechi kama hizo za hapo mechi zizazo. Kataa nyuma huko kuja mzima ni Sabina Tom. Sabina Tom anaianza nyumbani, inabidi waanze nyumbani kwake Irene Kumalo. Unapoteza umiliki. Malawi wanafuata kwa makinika kwa landa kuweza kuhakikisha kama wanacheza mpira wao. India wanacheza mfumo wa kuweza kupata piga pasi mbili twende kwao, lakini Malawi na imani kwamba kitulia wakimtumia Rose Kapzere pamoja na Faith Chinzimo na Sabina Tom na kuweza kumtafuta mkanda ule vitumbiko kule mbele, basi wana uwezo wa kuweza kurejea mchezoni, licha kwamba wanashindwa kuweza kumakinika kiungo cha katikati kucheza boli lao ambalo wanalifahamu wao wenyewe, kwa sababu hata ukizungumzia mechi yao. Anaingia sasa Faith Chinzimo, piga shuti kutoka nje. Unasema vizuri hapo hivyo. Hawa wachezaji wako na chances za kuweza kupiga angalau. That's a shot at least, but it's not on target. Ni venye ni kama hawajiamini kwamba wanaweza fika pale wakamtatiza yule kipa wa India. And of course ni vizuri sasa hivi venye umesema, wakati huu ukianza kuzungumza uliona walianza kupress high kabisa. Hivyo ndo tactics nafaa tumie. Manake they have the body size, they have the ability and the presence. Hapa ni kupress to India na watapata matokeo. Faith Chinzimo miongoni mwa wachezaji ambao wanaingia vizuri kabisa India. Goalkeeper anakuja. Ni miongoni mwa wachezaji Faith Chinzimo ambaye alipata ile transition kutoka kwa under 17 akaingia kwa under 20 hadi sasa hivi ako ndani ya senior team akicheza michezo 10 ya competitive football kwa upande wa timu ya taifa ya Malawi
ni miongoni mwa wachezaji ambao unaweza kusema kwamba wanacheza soka lao nje ya taifa la Malawi, na ni mchezaji ambao unaweza kusema kwamba kwa umri wake alionao miaka 19 basi ni asset kubwa sana kwa taifa la Malawi, mchezaji huyu Faith Chinzimu Polanda. Akona miaka mingi sana ya kucheza mpira na umeona kwamba akona ile experience ambayo amepitia hizo group structures zote za kandanda, hizo group zote, na hivyo ndio furaha pia. Najaribu kufikiria kwamba kama wako na Safaricom Chapadimba tournament yao kule pia nchi yao wanakotoka kule, inamaanisha kwamba the structures there are working. Ukiona kama mchezaji kama miaka 19 anacheza timu ya taifa na amekuja kushiriki katika tournament kubwa kama hii ya FIFA, then it means then the federation in that particular country is doing a good job. Wanaingia India, anapewa sasa huko ni Karishma toka nje. Na of course nilikuwa tunasema kwamba kuhusiana na hizo structures, wachezaji ambao wanapitia all those structures under 17, under 20, akifika mpaka anafika kwa timu yao ya taifa ya senior team, inamaanisha kwamba there are lessons of course we can pick from them, na lessons we can pick, but kitu ambacho ningependa kusema kwamba pia kuhusiana na Safaricom Chapadimba ambao wamekuwa wakifanya tournament zao ambazo zinaanza kule mashinani, watafuta wachezaji wakiwa wadogo kabisa, wakiwa wakicheza baadhi shule zao, wakiwa wakicheza zile club za kule mtaani, and of course that kind grassroots football development imesaidia sana mataifa humu ya bara Afrika. Iweza kuitwa kwa mara ya kwanza kwenye timu ya taifa Septemba mwaka 2023 kabla ya kuweza kupata mchezo wake wa kwanza Septemba 25, 2023. Ni mechi ambayo waliweza kuipiga Seychelles magoli 17-0. Tulikuwa tunaongea juzi juu hiyo. Ilikuwa ni juzi. Nasema hiyo magoli ambao watu wanapigwa karibu kila mtu hadi technical bench wanafunga. But ndio utamu wa mpira. Wanaingia India, nageuka vizuri, dondoshwa chini, mwamuzi anasema nini? Nyanyuka. Ilikuwa hafifu sana kupeana Singhaveka. Jaribu kupiga kisigino, wanakataa India. Anakuja tena hapa, jaribu kutafuta ule mpira kwa udi nambari, anaupata Rose Kabzere. Kabzere mbele kujaribu kumtafuta Mkandewire Vitumbiko. Faith Chinzimu anakuwa tuliwa, anaingia Faith Chinzimu tena mbele ya fungaji wa goli pekee hadi kufikia sasa Astam Oraon, na kibendera cha mwamuzi msaidizi wa kwanza inapanda juu, Mkenya huyu mwite Elizabeth Njoroge. Asanteni sana wale wote ambao nafuatilia. Ilikuwa unaona pale ilikuwa high boot, ndio kisha maana akasema kwamba tafadhali tulia, usimuumize mwenzako, mpira uchezewe chini kwenye nyasi ambazo za Nyayo hapa tumezitengeneza ni nzuri za kucheza, mpira usiwekwe kwenye kichwa kwa nywele ambazo salon za Kawangware zimetengeza vizuri. Asivute nywele tu kama yule jamaa wa ile timu. Wachana kuongea na kusema. Kuna watu ambao badala kucheza mpira wanavuruta nywele za wenzao bwana. Kina inaitwa Lisandro Martinez. Ndio hao. Walivurutwa. Anaingia vizuri kabisa Deborah Henry Deborah. Kwake Chinzumu, mtu anaunawa, mwamuzi anasema hamna kakazema. Deborah Henry, kadogo kabaya huyu naye. Deborah Henry anaanza kujaribu kumtafuta hapa mchezaji Mkandewire Vitumbiko. Anaweka kwa Faith Chinzumu, anachelewa kufika na kufika Nangram Samfida. Anauondoa ule mpira. Anajiweka kwenye uimara mzuri kabisa India. Malawi wanaiwahi tena. Anakataa katakata Nongram. Nawekwa huko sasa. Naanzwa nyuma kwa Rose Alufundika ndani ya duara la uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Rose Alufundika anakataa Karishma. Karishma anaanza nyuma kumtafuta mchezaji Lishambabina, anashindwa kudhibiti mpira. Ni Malavika Prasad, unatoka nje, utakuwa na kurusha kwa manufaa ya Malawi. Wanarusha haraka haraka, hii itakuwa ni mpira wa kurusha. Anaambiwa rusha sasa kwa haraka upesi. Mkandewire Vitumbiko, Mkandewire Vitumbiko, Mkandewire Vitumbiko. Jamaa zangu kutoka kule pwani, sio vitumbua, ni vitumbiko. Viazi vya karai. Haya, na mchezaji ambaye nimefurahi sana kuona kwamba sasa Malawi wamegundua kwamba imefika wakati ni kama India wamechoka kidogo, wameanza kutumia nafasi ya kuweza kuwavuta katika sehemu moja ya uwanja
congesting them in one place. Lakini shida ni kwamba sasa hawana ile outlet. Wana congest vizuri, lakini sasa outlet ile ambayo wanaweza fanya ile long ball iweze kupata kwenye hiyo pande nyingine wakipiga mpira kule inakosekana. Lakini sasa unaona angalau mpira huu it's a half chance hapa. Naitwa kwenye kijisanduku, jaribu kupanda juu na nyuma nafasi Madina Nguluwe. Chukua mzigo sasa ni Benedetta pasi yake nakatwa. Benedetta tena Rose Kabzere jaribu kupiga Geresha mwili. Kabzere Rose anaanza nyuma, maana mbele ya Kwendeki. Pasi nzuri kwenye line, anaingia mzima ni Benedetta Kabzere amekuja tena sasa. Debora anawekwa mtu chini, mwamuzi Amina offside. Hiyo ni foul. Foul ile ndio. Foul ile. Mimi na kadi ya njano. Mimi naona kama ilikuwa ndani ya box. Ningependa kuona rudio ya hiyo hiyo move ambayo nilikuwa nimeona kwamba hapa ingepatiwa pass pale ingekuwa ni goli, ilikuwa inakotafuta pale, ilikuwa inanusa pale. Kama tungekuwa na VAR, najua tutaweza kupata VAR yetu hapa nusu. Najua hiyo ilikuwa almost ndani ya box ama kwenye laini ya ile box. Usitupeleke Wanguru jana tafadhali. Tungependa angalau aende VAR. Siende Wanguru. Ndio hiyo tuangalie hapa. Mwangalie vizuri pale. Mimi naona ni hesabu kwamba alimkanyaga ndani ya box. Hiyo ndio mimi nakwambia pale, hiyo ni penalty. Ndani kabisa. Ile kwa ndani kwenye box. Sahihi kabisa. Hapo kama referee na tayari ashaamua. Ameweka nje, lakini kiangalia mguu wa mchezaji huyu Nongram Sanfida ilikuwa ndani kwa picha za marudio mtazamaji. Lakini mwamuzi Amina kutoka Tanzania tayari yeye ndio nyapara, yeye ndio Pilato. Yeye ndio chief principal. Sio wako holiday. Ukitaja chief principal sema tokeni hapo kwa London na Kakazema. Acheni mambo yetu. Tokeni hapo. Foul ile. Irene Kumalo. Mguu wake wa kushoto. Ukuta wa wachezaji wanne unatengenezwa. Miongoni mwao yupo Purnima Kumari. Yupo Ponjuban. Yupo vile Singh Aveka. Kumalo! Irene Kumalo anamsalimia Huda Shreya. Namaste Huda. Namaste Shreya. Namaste Dadaji. Mguu wa kushoto sukumiza kwenye kamba. Nyavu natikika 1-1 ndani ya nyayo. Mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 22 alikuwa tayari ameshamuona namna yule kipa wa India alikuwa amesimama. Jua lilikuwa linamchoma kwenye uso wake yule kipa wa India. Kumalo akamwangalia vizuri, akampima, akaangalia, akajua hapa amnaja ni watumia wale wachezaji ambao walikuwa wamejaa kwenye boxi, lakini ilikuwa ni tactic ile ambao walikuwa wamejaza kwenye box wachezaji wa Malawi. Ikakuwa rahisi kufloat that ball, maana ilikuja juu ni kama ina drop just inside the goal. 1-1. Good goal. Good goal. Na ukisikia makocha wanakuambia good goal, kocha kama Tony TK Kwalanda, kocha wa Cape Media FC na Manda Shivanga. Faith Chinzimo, Faith Chinzimo. Kuna mtu kuunganisha. Wanaponea India. Wanakata huko nyuma, sasa ni Panjubam. Tumezungumzia tukio la goli la mchezaji Irene Kumalo kwamba mwamuzi Amina angeweka pale kwenye kidodo tulivyoona sisi, lakini Irene Kumalo akasema si neno. Usijali. Ndio pazuri. Napenda hapa. Napenda hii angle. Naam. Na ndio hiyo akaingiza bao rahisi kabisa, mzuri kabisa. Let's not take anything from that particular goal. Hiyo goal imefungwa na mchezaji ambaye anajua kitu alikuwa anafanya. Such a technical, wonderful goal. Hapo hata wewe nikikuweka pale itakuwa ni vigumu sana ufunge ile bao kama vile Kumalo alifunga. Anaingia kwenye vitabu vya kumbukumbu vya FIFA. Irene Kumalo anafunga bao la kwanza kabisa kwenye historia ya Malawi ndani ya FIFA series hapa Kenya kwa mara ya kwanza, ambapo Kenya ina host hapa hivi. Kwa hivyo anaingia kwenye daftari za kumbukumbu za FIFA na maafisa wa FIFA wako hapa na najua tayari washaandika kwenye vitabu vyao. Watakuwa wanapeleka kule kwenye rais wa FIFA Gianni Infantino na kusema kwamba Kumalo jina lake liwekwe katika daftari za kumbukumbu. Na bao la kwanza la Malawi la FIFA series la kihistoria la kumbukumbu limetangazwa na nani? Na Kakazema pamoja na Tony Kwalanda, na only story ni yetu katika TV47.
anapiga kichwa cha ulinzi. Rose alufundika. Mara nyingi mimi husema kwamba ni ile falsafa ya gari ya pombe imeanguka mbele ya nyumba ya pasta. Nini kitakachotokea? Kwanza mbu atabweka. Alafu dakika 3 zikiongezwa pasta atoke nje na Biblia yake mkononi. Waumini majirani watafika. Mungu baba, haya ni majaribu gani? Aseme kwamba kujeni mnawe mikono. Wanaingia Malawi. Lakini gari hiyo ianguke kwa watu ambao sitaki kuwataja. Usitake jua. Tutaanza biashara, tutafungua kiosk hapo immediately. Limeanguka tunafungua kiosk pale. Tuko na stock. Wahuni si watu wazuri. Anakuja sasa huko ni Karishma. Karishma. India anatafuta cha pili. Karishma. Bado wanakataa. Inaletwa huko hatari kwenye mlango. Pigwa dude. Anaunganisha vizuri kabisa Singh Aveka. Anawaambia India, tumekuja hapa kutafuta ushindi wa nafasi ya 3. Hatutakubali matukio kama haya kufanyika. Anawaweka tena uongozini. Wanapata bao la pili. India, kitu kinaingia. Ukiwa kule India, ukihesabu 1, 2, wanasema do. Mchezaji ambaye mwenye umri wa miaka 22 ambaye anacheza katika safu ya katikati alijipata ako peke yake pale baada ya yule defender wa Malawi kukosa kuruka namna alivyostahili kuruka, na pale mchezaji Singh Aveka aliweza kugambola akasema wacha ningoje niweze kupata mpira rahisi, na ukampokelea pale, and all she had to do is just to direct the ball into the goal. Wonderful goal. Wanaingia sasa huko Malawi. Hatari kwenye mlango kule. Wanapoteza nafasi Malawi. Nafasi wanaipoteza Malawi. Ilikuwa ni nafasi ya kuweza kurejea mchezoni, kuweza kuweka mambo kuwa do. Yani 2-2. Lakini madefender hawa wa India wanasimama kwa uzuri kabisa. Ile ilikuwa ni chance nzuri, half chance nzuri sana kabisa kwa Malawi kumaliza mechi mapema haraka kabisa. Walikuwa wamepress vizuri, sababu unajua sasa hivi India wachezaji wamebabaika kidogo, wametetemeka kidogo, wanatetema kiasi. Kwa hivyo Malawi wamegundua kwamba kuna fursa hapa ya kuongeza lingine, na hapa pia itakuwa ni mambo magumu kwa timu ya India, sababu wako na wasiwasi, mkia uko katikati ya miguu. Kona. Wanapata kona Malawi. Wanaiweka juu kwa juu, kichwa kinalia, na kwani mpira wako cheza upya pembezoni kulia. Inaingizwa tena, babatiza mtu, mwamuzi anasema nini? Sema ni mpira wa kurusha sasa. Kumbuka tuko na sekunde kadhaa tu kabla ya kumaliza kipindi hiki cha kwanza. Ikiwa yupo chini mchezaji, kama sijakosea ni Karishma Shirvoika. Mefungwa magoli mazuri, lakini unaweza kusema magoli ya Malawi kwa landa makosa yao wenyewe wanafungwa nayo. Ndio hiyo sasa. Na nimefurahi sana, inakaa huyu kocha wa Malawi Ntolovemo alikuwa tayari alikuwa ameagiza wachezaji wake waweze kupress hii timu ya India, manake wako na chance nzuri sana za kuweza, kama unavyoona hapa. Ilikuwa ndio hiyo, aliweza kutafuta chance ya kushuta haraka mapema, lakini hakuweza kufanikiwa kupata hiyo bao. Akarusha kule nyuma vile kuna mnaona, na hapo tukapata hiyo bao. Ilikuwa rahisi sana, bao la kwanza la India. Malawi wanaipenyeza tena, anakataa Lisham Babina, lakini mwamuzi Amina kutoka taifa la Tanzania anasema inatosha. Astam Oraon aliweza kutangulia kuweka mpira kwenye kamba kwa bao la kwanza dakika ya 19 ya mchezo, kabla ya goli zuri lake Irene Kumalo dakika ya 43 ya mchezo, kabla ya mchezaji Singh Aveka kuweza kuwapeleka tena uongozini timu ya taifa ya India. Ndani ya uwanja wa kitaifa wa Nyayo wanapiga dua ya kuambiana hapa, angalau 45 zimeisha vizuri. India wao pia
wanapiga duaya pamoja na kuweza kuanza kutembea mwendo mrefu kuingia kwenye dungu lile, kwenye chumba cha kupiga au kuudhu, kutawadha, kuoga. Warejee kwa 45 za kipindi cha pili kutoka uwanja wa kitaifa wa Nyayo hapa Nairobi. Ni India magoli mawili, Malawi goli moja. It's half time. Akarusha kule. Nakuru, are you ready? Kaa tayari tukuletee KDIC. Kuanzia tarehe 13 hadi 15 Aprili, jumuika nasi katika maeneo ya Mai Mahiu, Kinungi, Kayole, Lake Area, Naivasha Town, Gilgil, Kikopey, Free Area, Ondamali, Shabab, Kaptembwa, Main Market, Nakuru Main Stage, Total Junction, Molo, Elbagon na Njoro Town. Pia tutakuwa na kikao Town Hall kwenye TV47 on 16th April. Tukutane ujue mengi kuhusu Kenya Deposit Insurance Corporation, KDIC, shirika la serikali lenye bima ya kulinda hazina za Wakenya kwenye benki. Tembelea tovuti www.kdic.go.ke au piga simu 0709 043 000 kwa maelezo zaidi. KDIC, safer, stronger, together. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. Welcome back to the FIFA Series 2026 live at the Nyayo National Stadium, and this is TV47. Tunakwambia story ni yetu. And of course, kama kawaida, the first half imeisha. India versus Malawi, whereby scores ni 1-1. They're portraying a very beautiful game. Shots zinakuja on target. Malawi are so good portraying another a game ball that previously from what we saw when they were playing Australia, and of course India are putting their best foot forward. But anyway, more of that with the one and only Innocent Mutiso. Welcome back. Thank you very much. Umeshiba, umekula lunch kwa? Nimeshiba vizuri sana. And the beautiful Celine Waidera. Karibu sana. I'll start off with you, Celine Waidera. We've seen the first half, each team 1-1. What's your take about these first half? I mean, it has been a good half. If you look at both the teams, I think they have their strengths, because if you look at Malawi, each and every time they get the ball out of the 18, they don't waste their chance, they just shoot the ball. And you have seen the goal they have gotten from the free kick. It has been taken from just outside the 18, of which that left foot was a very good take. If
the goalkeeper could have predicted the side. He predicted correctly the side that she was gonna shoot. It just slipped off her hands. Yeah. And you look at the other side, India creating way too many chances. I think I've seen an outstanding player. I think she's Jasonda something, number 18. I think she's really doing good, creating chances for the team. Munda Jasoda. Yeah, Munda Jasoda. I think she's creating very many chances for the team. And if you look at the first goal that India got, it was from a set piece, well taken. I think a little commotion there, and that goal was scored. But generally, I've seen a good game from both sides. They are really playing well. Actually, it's 2-1. Yeah, it's 2-1. Yeah. It's 2-1 for India. The second goal has been scored by India. Yeah. Yes, by a lady called Singh. Singh with the H at the end. Yes. But anyway, we remember we're having Kenya versus Australia at 5 p.m., which will be brought live to you by TV47. We are the home of the FIFA series. Now to Innocent Mutiso, we've seen India starting off with the energy, but again, there's a time wamekuja wakashuka, and then the Malawians have taken the advantage and they've gotten a goal. That set piece. We've seen that that free kick was inside. It was supposed to be a penalty, but we can give it to them because they've already scored. Do you think it was a penalty or a free kick? I believe it was a penalty. It was right inside the 18-yard box, and not at the edge, just inside. And maybe the referee didn't get that right. But then again, the line woman should have told the referee that look here, that this is a clear penalty, unless she also didn't see that penalty. But then again, it seems that the penalty was not a must, because Kumalo alifinya hiyo ball alimalo on the top right corner, and it was a good equalizer. But then again, it's like India, they watched the game versus the Malawi game versus Australia, because they've scored in the beginning in the first half. Immediately after the game started, they started attacking this Malawian team, because they saw in the Australia game the goals that Malawi conceded within the first 10 minutes. They conceded within the last 10 minutes of the first half. They also conceded within the last 10 minutes of the full time. They also conceded twice. So the two goals from India in the first half, it came in the 18th minute. Then towards the end of the first half, at 43rd minute, they scored the winner to get them to 2-1. So for this Malawi side, Coach Lavamo has her work cut out, because the problem which lies in this Malawian side is concentration, focus. Within the first 10 minutes and the last 10 minutes of either half, they lose concentration, and that is where they need to work on. Remember, this FIFA series women tournament is a gauge, so that they see where they are in terms of preparations for the WAFCON, which is in July, August. Now, talking about Coach Lavamo and the Malawians losing concentration, to you, Ms. Selina, what would you have done if you are Coach Lavamo? Because we've seen the concentration. There's a time Malawians are picking up, and then there's a time they are dropping the ball. What would you have done if you are the coach for Malawians to be able to win this game? Because we've seen, in as much as the Indians have nikama pumzi imewaishia, they are really pushing it, and that's why they've gotten the second goal. What do you think Coach Lavamo should do to Malawi so that the concentration can come in full 100? I think after the water break, we have seen the shift in energy, because you could see India was attacking more, and if you look at the back line of Malawi, I think it's easy to pass through them. There is a chance that was created that the Indian player gave the goalkeeper a baby shot, of which I feel like the energy is going down a bit, but towards the end you have seen India pick up. I think it's like Malawi are switched on mentally when they scored the equalizer, but I think it's gonna be different come the second half. Thank you so much, Mr. Lane. Talking about the second half, Mutiso, what is the expectation during the second half? Do you think India will come in stronger, or Malawians will prove us wrong? Because I've seen you want Malawi to win. I want India to win. Mr. Lane, we've not had your prediction. Which team do you want to win? India. You want India to win. Mutiso, what do you think will happen during the second half? Do you think India wataendelea kufunga mabao, or Moroccans will... Well, every time I see Malawi go up front, they look very dangerous. It's just that they're not clinical in front of goal. And it seems that India, they have quite a very good defense. But then again, in the second half,
I'm seeing a Malawian side coming from behind and winning this match. And I will stand to that prediction because I've seen how this Malawian side are playing. And the only time they're losing concentration, as I said earlier, between the first 10 minutes of the game and the last 10 minutes. So in between there, as you say, there are a lot of energy. And it shows that because they're used to this kind of weather. When you look at India, Indians are the ones who are not really used to this kind of weather. But in the second half, I'm seeing this Malawian side. I'm hoping the coach Lavamo has talked to her charges and told them, listen guys, I'm seeing that you lose concentration or focus within the first 10 minutes and the last 10 minutes. Can we just try and lock out India? Show up that defense in the second half. When we go in, just show up the first 10 minutes, then you can open up the game and maybe get that equalizer and a winner towards the end. That is Innocent Butiso, and I believe I'll be here with him the next 45 minutes. And I believe when we meet next, when you talk about the finals, the Kenya versus Australia, I think hatutapatana mahali because I'm for India, you are for Malawi. Now to you, Miss Selina Waidere, let me ask you, if you look at these both teams here, Malawians finishing is so good, but again the build up from behind, there are so many mishaps hapa nyuma, the defense and the midfield. These Indians wanapata chances mingi sana hapo from the mid, but ball ikifika huko mbele to the Malawians, the execution, the finishing is so good. I don't know what should be done hapa katikati, the defense and the midfield of the Malawians. I think because nimeona shimo mingi sana hapo. If you look at the style of play of India, they are not mostly using the flanks. They are suffocating the midfield, and that is what is actually making them attack more. But if you look at Malawi, mostly when they get the chance to shoot out of the 18, they are so good at it. And again, if you look at the whole first half, I think we have had only 3 corners, and I feel like if Malawi can use their set pieces well, I think they are gonna end the game on a high. You want to make Malawi be like that team that uses corners, corner FC, and you can hear my panelists here in the laughing sarcastically because he knows what I'm talking about. But we've seen Malawians, they've gotten one set piece. It has been a goal. So I believe coming in second half, if they get more of these, I think more goals will come. But again, Indians wouldn't want to do that mistake because they've seen that any silly mistake, a goal comes in. Now to Innocent Motiso, why do you think that the Indian team are using the midfield and not the flanks? Because we don't have so many cross balls coming in from the Indian side. Wako tu katikati. Is it that they have a very good midfield? Because one of the players I've seen, their last man, she's wearing jersey number 4, a very good player, short hair. They're really using their midfield. Why do you think they're not using their flanks? Because I believe Moroccan also, there's a lady playing at the flank on the left side, very good at it. Why do you think Indians are using the midfield? Because this midfield hapa katikati imelemea sana the Malawians. Well, the coach of India, Crispin, she saw that they saw the technical bench. They saw how they performed in the Women Championships, which was I think 2 months ago, and how they conceded those goals. I mean, in that game against Japan, they soaked in 11 goals, 2-0. They did not score anything, and most of these teams, they were penetrating through the midfield, and that is why they need to show up that midfield. And right now, you can see this the coach of India is trying to at least show up that midfield so that they don't get those penetrative passes, and because they consider a lot of goals. And this Malawian side, they really need to look at how India conceded most of those goals, because they have locked up that midfield, and they're trying to get them on the counter attack. This India side, they had a goal difference of 14 goals. It means that they conceded 17 goals and scored only 3 goals in the Asia Women Championships that was there 2 months ago. For them, this is just a litmus test to see if they learned their lessons from those Women Championships. For Malawi, they are in a very difficult group where in the WAFCON, which is in July, they're together with Egypt, Nigeria, and Zambia. So they need to win this game and win it convincingly. For the coach, Crispin, I think so far, so good, because I'm sure his charges have done whatever he asked them for.
if you look at the group that Malawians are in the WAFCON, keeping in mind that Malawi, this is the first time they are qualified for the WAFCON, they have a very heavy task ahead. Now, briefly, Miss Celine, what is the prediction in this coming second half? I think it's gonna be a 3-2. 3-2. India take the win. Yeah. And you, Innocent Mutiso? I'm still seeing more goals in the second half. Malawi will come from behind and win this match 3-2. You really go hard with Malawi, Innocent Mutiso. What is that one thing about Malawi, that stronghold about Malawi that you know it's a little about, because umekwamapo Malawi since you started, we've just said it's Malawi all the way to the well, their physicality, you can see they look shredded, the ladies, and also they're too fast for India, and there's and also the weather will help them, because it's taking a toll on this Indian side. If it was not for that water break, then maybe India will not have gotten that winner in the first half. So in the second half, I'm sure Malawi will go all out and try and win this game, because they need to win this game as a litmus test for their WAFCON, because they're in a very difficult group. You really have faith in India, Miss Celine. What is that one thing about India that you know will make it help beat Malawi? I think I saw the first game. They played against Kenya. I think their physique is good. And if you look at the players, it's like they are prepared mentally. Yeah, so I feel like they are ready for any outcome. And that's why you're seeing they are pressing hard to get as many goals as they can. They usually say if you're prepared well mentally, if you want to win, inanzia hapa from the brain. Now, we'll be going back to the field. I'll be giving up back to my brothers. We are live, our commentators, Tony Kolanda and Kakazema right here. And remember, you're watching it live from TV47 when we tell you story ni yetu. And of course, we'll meet at the end of the match. Stay tuned. Shukran sana Katela Macy, Celine pamoja na Innocent Mutiso. Kipindi cha pili rasmi kinaanza, mtazamaji. Tunasema karibu sana kwenye matangazo aula ndani ya runinga ya TV47, ikiwa ni kipindi cha pili cha mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu michuano ya FIFA Series kwa 2026. Kama ndo kwanza jiunga nasi, karibu sana. Wanavalia rangi ya kijani kibichi kwenye mbavu, rangi nyekundu hao ni Malawi. Wanavalia rangi ya blue kwenye mbavu, weupe na wekundu kwa mbali hao ni India. Dungu la matangazo limeniita nguvu mpya, kaka zema mwenzangu ni TKT for Tony K for Kwalanda. In the house kabisa, shukran sana kaka zema, nimefurahi sana. Nimeweza kujipatia tamba la maji kidogo na kahawa hivi. Na of course nilifurahi sana kuona wachezaji wa the Blue Tigresses waliweza kutoka half time very fast wakienda kwenye pitch. Inakaa hapa ameambiwa masharti, swali ni moja, maliza game haraka mapema. Hawa ambao walikuwa bado wanakunywa uji kule nyuma katika changing rooms, tumalize shughuli mapema, tuchukue namba 3 tuende India tupige sherehe. Sherehe tunapiga papa hapa. Boka hii ni mechi ya kwanza ndani ya zile mbili ambazo tutakuwa tunakutangazia moja kwa moja. 11:30 tutakuwa ni wenyeji Kenya dhidi ya wawakilishi wa bara Ulaya, cheza Henry Australia. Kama ndio kwanza jiunga nasi, India magoli mawili akifunga Astam Oraon pamoja na Sengaveka, goli zuri akifunga mchezaji anarusha mpira Irene Kumalo, mpira wa ikabu Irene Kumalo weka kwenye kijisanduku, hatari kule, pigwa shuti Ovadeba. Hapo ndilikuwa nafasi nzuri kabisa kwa angalau kupata bao haraka na mapema hapa katika timu ya the Scorchers. Walikuwa wamepata fursa pale, manake defender wa timu ya India walizembea kuclear ball, walikuwa 4, walikuwa wamekaza kamba hapo, lakini vizuri walikuwa wengi, otherwise wangekuwa wachache pale, bila angepata nafasi nzuri sana ya kuweka mpira at the back of the net. Buda Shreya boni wa wachezaji upande wa timu ya taifa ya India ambao unaweza kuzungumzia, wana mechi zaidi ya 10. Anaingia vizuri kabisa hapa, kana ule vitumbiko
ameshindwa kuweza kuzungusha. Kwa nafasi ile tena anapiga tena. Umekumbuka tulikuwa tunaongelea first half tena. Anafanya uchoyo baada ya banana kick nzuri kabisa, na kama hawezi banana kick amejaribu mara moja mara mbili, wachana banana kick, weka mpira kwenye boxi pale. Kuna vitu vingi pale vya wachezaji wa Malawi wanaweza kutana nalo na weke rahisi bao kwenye box. Nyema Malawi nafasi pigo kiato na kwenda chini na mchezaji BAMB ni mala ni Kandewire Vitumbiko. Uliona pale alikuwa anajaribu, lakini wanasema alimwekea rivet. Yanajulikana kama si watu wa Manda Shivanga tunasema pale umemwekea rivet. Kama unavijua watu wa West Africa pale kidogo na ama South Africa kule, hivyo ndio wanapenda, manake wako na miraba 4 ya mwili. Kwani foul kwa upande wa timu ya Malawi, kipiga mchezaji Rose Kabzere. Rose Kabzere, shabiki wa Kenya wameanza kuingia. Mmoja wao hapa ni yule MD wa Tata Sports, CEO wa Tata Sports, CEO na magwanda for yo. Naletwa mmoja nakataa huko. Najua nitakukumbusha kitu. Nilikuwa na yeye maeneo ya Malawi. Wakati mmoja. Kwa hivyo anafahamu sana. Anakufahamu vizuri sana kule Malawi. Vincent Voyo rafiki yangu mzuri wa siku nyingi sana. Tongram Samfida ndio ni wachezaji ambao wameonyeshwa kadi ya njano mwamuzi Amina. Alimsukuma mgongoni pale. Lakini naweza sema kama alimpatia kadi basi hiyo ni soft kidogo, maana kile alikuwa anajuana na salimiana kuona kama nani mpishe mwingine. Tafadhali referee ruhusu jamani watu wasalimiane, wajuane, ni nchi mbili zinakutana. Naambiwa ukali wa moto inategemea chakula unachokipika. Umesema pilau na nduma, moto tofauti. Kuchemsha mayai na kupika ugali, moto tofauti. Na sisi tunatumia kuni kule Malawi, India tunatumia pressure cooker. Fungaji bao la kwanza kwenye mchezo huu, dakika ya 19 tu. Astam Oraon Kandewire Vitumbiko jaribu kupiga cutback, anawekwa chini, mwamuzi anasema weka kona. Mimi nilikuwa nimeona karibu ni hesabu penalty, nilikuwa nimemsikia kipenga kidogo, nikasema pale alikuwa ameingia vizuri kwenye box, lakini pia alipata mpira kabla mchezaji wa Malawi aliitwa kwenye kijisanduku. Goalkeeper Huda Shreya, itakuwa haijamsumbua sana Huda Shreya alivyokuwa anazungumza awali, miongoni mwa wachezaji ambao wameitumikia India zaidi ya mara 15. Kwa yeye pamoja na baadhi yao walio uwanjani, wachezaji kama vile kama Piari sasa nahodha huyu ambaye alijeruhiwa kwenye mchezo uliopita, kosa huduma za kapteni wao, maana leo hii Shilki Himam anavalia kitambaa cha unahodha, anaukokota ni Faith Chinzimu kwa pale wanaopiga ovyo. Ingia sasa India, wanaanza pasi zao nyuma. Isham Babina goalkeeper, wow, kwa utulivu mzuri kabisa na kujiamini kwingi sana goalkeeper Huda Shreya Tony. Kujiamini nyingine kidogo inaleta shida kidogo, utatanishi, lakini of course I like that kind of confidence. Inaonyesha kwamba India have that wameanza kuwa relaxed, wametulia. Katika second half wameambiwa to play your own game, enjoy the football. It's the 2026 Women's FIFA Series na iko live peke yake TV47. So relax, kina kakasema wanakutizama na mamilioni wa Kenya wanakutazama kwa wakati huu. Nakumbuka kwamba tuko live katika mitandao yote ya kijamii pamoja na televisheni. Aletwa ndani mchezaji jezi nambari 10 kwa upande wa timu ya taifa ya Malawi, Sara Molimbika from Sabina, kiwekwa nje. Sara Molimbika akiitwa ndani ya uwanja, akiambiwa ana jukumu la kuweza kuwarudisha Malawi mchezoni. Ni mchezaji ambaye mara nyingi acheza kama kiungo,
Lakini vile vinapewa nafasi ya kuweza kutangulia pale mbele Sara Mulimbika kwenda kutafuta magoli. Mchezaji wa Kokomantopwa naletwa anatafuta huku Kandewire Vitumbiko ananyimwa nafasi ni Madina Nguluwe. Wanaanza nyumbani sasa. Irene Kumalo anateleza, mchezaji Mkandewire anakwenda chini, wanachukua mzigo sasa. Singh Aveka wanaanza nyumbani pia na wao. Shilki Hemam, miguso ya India. Punima Kumari anakuja nguvu mpya, mwite Sara Mulimbika. Wanakataa India. Chukua mzigo Nongram Sanfida, chelewa kuweza kufikia ule mpira, unatoka nje tokano ya kurusha kwa manufaa ya Malawi. Nimeona kwamba pale amesema kwamba anataka kupress kabisa pale mbele. Nimeona Mulimbika kama alimetwa pale kwamba wajaze kabisa zile namba hapo mbele ili waweze kupata zile chances ambazo unapata zinapigwa mpira kule mbele nyingi sana za Malawi zinakosa kupata mtu ambaye anaweza finish ama anaweza kutafuta chance ama kupatia pass. Ndio maana umempata Mulimbika ameletwa angalau vitu kama hivyo visirejelewe ama virudio, chances zipatikane na wafunge. Henry Debora aianza pembezoni kulia, anaitwa kwenye shughuli na kwenye kalamu Rose Kabzere, pasi na katwa, alikuwa anaandaliwa Mkandewire Vitumbiko, lakini India wakausoma mchezo ule. Chukua sasa Astam Oraon. Kama ndio kwanza jiunga nasi mtazamaji, kumbuka kwamba Safaricom wanakupatia bonge la deal la kuweza kuhakikisha kwamba unatazama michuano hii tangu siku ya Jumamosi. Kuna B Live bundles zipo, wanafanya makosa. Faith kipa anaicheza. Faith Chinzumu angemwachia labda Deborah Henry. Faith Chinzumu akaamua kupiga yeye mwenyewe moja kwa moja, inakataa. Ilikataa sababu, lakini kulikuwa na hii blanda ambayo ilikuwa imefanya ile back pass haistahili kabisa, enda forward. Hale ilikuwa nzuri, Chizimu pale angekuwa angetulia kwamba assess situation. Kulikuwa na wachezaji mmoja kwa upande wake wa kushoto, mwingine kwa upande wake wa kulia, angeassess, angepata nafasi nzuri ya kuweza kufunga bao. Tolewa nje. Ile ilikuwa imehesabika, lakini ni venye haku assess situation, na pia alikuwa na muda mwingi, lakini hakujua kuna muda mwingi, ndio maana alikuwa ni ile haraka, na ile haraka ikakuwa ni kwamba kipa alikuwa tayari akashajua anaenda kupiga wapi ile mpira. Miaka 19 tu. Faith Chinzimu, mali ya BK Haken chini Uswidi. Wanaanza pembeni Malawi, wanakataa katakata huku, anageuza mguu wake, lakini anacheza kwa makini Malawi. Anachukua sasa ni Rose Alufundika. Mkandewire Vitumbiko kwake, naletwa namna gani ile offside, ilikuwa tayari kibendera kimepanda juu cha mwamuzi msaidizi wa pili kutoka taifa la Kenya, Virginia Wangui wa Idhera. Tunafurahi sana kuona baadhi ya Kenya wetu ambao ni wasimamizi wa mechi ama assistants of course referee wako kule, aliweza kuiona vizuri. Ilikuwa tight kidogo lakini alikuwa ameotea kidogo mapema. Ni sababu of course wamepata wachezaji wa India wameweza kucongest ile sehemu, lakini walimsikia yule captain wao wanavuta mbele, kwa hivyo unajipata kuna mchezaji wa Malawi huko anaotea akapatikana offside. Kumbusha kwamba unabonyeza tu *544# kwa laini yako ya Safaricom moja kwa moja. Kuna B Live bundles unapata hapo, kuna ya 1 hour, 1 hour 30 minutes, 3 hours, 4 hours 30 minutes, 6 hours. Unanunua hapo shilingi 20, 30, 40, 70, 150, ili mradi tu upate nafasi ya kuweza kutazama michuano hii ya FIFA Series 2026, ikiwa hii ni mechi awali kabisa, India dhidi ya Malawi, mshindi wa 3 kabla ya Kenya dhidi ya Australia finali. Kwa hivyo popote pale ulipo, Safaricom wanakupatia nafasi nzuri kabisa ya kuweza kupata data bundles kwa hela ambayo unayo kuanzia shilingi 20. Goalkeeper Esther Maulid, captain wake Madise Chimwemwe. Madise Chimwemwe anaisokomeza ndefu na kosa mtu kuweza kufika. Wanakataa India sasa pale katikati ya uwanja Lishambabina. Wow, Faith Chinzimu, what a turn.
anabadilisha mita bendi, atafika, anachelewa kufika. Watulie tu wachezaji wa Malawi, sababu that's final pass, ile muhimu pass ambayo ingekuwa ina divide ama italeta shida katika defense ya India. Hapo ndio inakosa kidogo, na unaona kidogo sasa changes zimeanza kufanyika hapa. Mchezaji huyu wa India unamwona kwamba Prasad Malavika ameweza kupumzishwa, kisha baadaye tunapata Halda Rimpa ameingia katika nafasi yake. Pia nambari 16 mgongoni wa timu ya India Lishan Babina pia anaondoka, na kisha baadaye Sela Durai Priyadarshini ameingia mahala pake. Kwa hivyo kocha Cherti Crispin wa India ameona kuna mahali mwanya ambao unataka kuzibwa, na pia kuna baadhi ya wachezaji ambao pia wamepatikana na high altitude, kwa hivyo anahitaji kupumzika na apatie fursa wengine waweze kujua ni wapi wanaweza kupata bao. Wanaingia sasa huko, anakuja Irene Kumalo, toka nje, Olma Nusra iwe OG. Ilikuwa inaenda kwa on goal pale, hakuwa anajua mguu ulibaki umebaki pale, yeye mwili wako ulikuwa umeenda one direction na mguu umebaki pale uko stamped hapo. Unajua inakuanga situation nyingine very difficult ukiwa kama defender, maana yake ulikuwa unajaribu kuhold mtu fulani pale, mpira kwa kupata kama mguu kama uko tayari. Wanapiga kona kwenye kijisanduku, mtu anapanda juu, kichwa kinalia, anapiga Henry Deborah. Baada nafasi kuipoteza wazi, ikapigwa kona nzuri kabisa, nguvu mpya. Henry Deborah akauona ule mpira ukapita kwenye miguu yake. Kinda wa Silver Strikers nchini mwao tu anasawazisha mambo 2-2. Ilikuwa rahisi sana pale, header pale wakawin, lakini wapi wale nimesema tena kwamba wana defend vizuri timu ya India, lakini hawajui positioning yao vizuri, hawajui marking yao iko vizuri. Hawanakaa pamoja, all of them fall like wamerundikana sehemu moja, wanamwacha mchezaji mmoja, unampata nguvu mpya ambaye ameingia Deborah Henry. Rahisi sana, alikuwa all the time in the world in the final third. Haifai kuruhusiwa mchezaji kama huo kuweza kupata a shot like that na mko madefender watano hapo ndani. Henry Deborah anawafurahisha mashabiki wa soka. Unajua huyu Henry Deborah naweza ukamtaja kama kina Valerie Nekesa, kina Marion Serenge. Yani ni mchezaji ambaye aliweza kupatikana kwa grassroots tournament kule kwenye wanajiita kama TC11 Investment Women Football Tournament, kabla ya kuweza kupaishwa juu akaingizwa vizuri kabisa kwenye timu hii ya taifa. Henry Deborah miaka 21 tu, mchezaji wa Silver Strikers Ladies chini mwao, na ni mchezaji ambaye unaweza kumzungumzia vile vile aliweza kupata nafasi ya coach Fazil napozungumzia kikosi ambacho kwa kinaingia kwenye michuano ya kufuzu dimba la WAFCON. Wanaingia, anakuja sasa huko, cheza Sara anageuza mtu, Sara Mulimbika, goalkeeper anaugusa, mwamuzi asemaje? Anakuwa ni goal kick ile. Ulikuwa unasema kuhusiana na structures, of course pale alipata chance mzuri pale, but alikuwa overconfident pale, akafurahia kidogo, akatake all our time pass pale. Angewacha kidogo akimbilie mpira arudishe tu 45 mapema pale, kulikuwa na chance yaweza kufunga bao lingine na kuweza kwenda juu. Ingia sasa, akataa kugeuka. Anaingia sasa Irene Kumalo, goalkeeper shafika, Huda Shreya. Deborah Henry tunamzungumzia kwa baadhi ya wachezaji ambao tunapozungumzia soka la Malawi lazima naweza kuzungumziwa na mashabiki. Tuweza kufunga goli lake la kwanza kwa timu ya taifa ilikuwa ni Februari mwaka 2026, Februari 21, alicheza mchezo dhidi ya Lesotho akifunga hat-trick, ilikuwa ni mechi ambayo alianzishwa kwa mara ya kwanza na akapiga hat-trick dhidi ya Lesotho. Na hiyo Lesotho, unajua tulikuwa na rais wa shirikisho la kandanda Lesotho jana katika uwanja wa Talanta Sports City pale Ngong Road. Walikuwa pale of course wakishuhudia ile nito mradi ambao wa FIFA Boots for All. Pale tulikuwa na ule rais wa Fair Chinzimo, what a player, amemvalisha kanzu kupitia kichwa bwana. Mkande were vitumbiko. Irene Kumalo
anaibadilisha pembeni kumtafuta Deborah Henry. Mtu anaonawa, mwamuzi anakataa. Amina anapigwa kiatu na kwenda chini, mwamuzi Amina anaikatalia mbali, lakini mwisho anaikubali kwamba ni foul kwa mchezaji Irene Kumalo. Ni kana kwamba Malawi wamejua kitu ambacho wanakihitaji sasa kwa Landa. Walikuwa na stahili kufanya hivyo katika first half, lakini first half ni kama kidogo hawakuwa sure, hawakuwa wanajua anataka kufanya nini, hawakuwa wamefuata ile maagizo ambayo kocha alikuwa amewaambia mwanzo wa mechi ianze. Lakini sasa wameenda wamerudiwa kuambiwa same thing. Press hapa, wachezaji mkikuwa kwa sura zao, mkiwa karibu na wao, mkipumua katika pua zao, watakosa, watakuwa na wasiwasi na watafanya blunder na watafanya mistake. Tunaona kama hizo mistakes zinafanyikana pale, mipira karibu na chapa watu handball, hapa wameanza kuangusha wachezaji wa Malawi. Inamaanisha Malawi pia mpata fursa nzuri kabisa ya kuongeza bao lingine. 2-2. Pindi ni cha pili. Ona hapa julikana kama Trezoi T. Gio anasema Malawi twende nalo. Inawekwa lakini nakosa madhara ile. Alikuwa anatafuta namna ile bao, sababu amemwangalia yule kipa wa India muda sheria si mrefu sana, kwa hivyo ukimrushia zile mpira za juu alafu mpira uanze kuanguka, ni kama unaingia kwenye neti pale, anatatizika sana. Ndio kisha maana unapata wachezaji wengi wakipata zile ile dead ball situations, wataki kutafuta any header, wanajua tu rusha mpira juu kabisa uweze kufloat inside that net, utamsumbua kidogo sheria. Dakika inaenda ya 65. Kwa narusha mali ni Benedita Mkandawire. Anakataa ni Seladurai. Faith Shinzimu anasema tusogee, pass inaingia, Deborah anawacha mpira nyuma, water pass. Ilikuwa tamu sana, alikuwa pass yake imepasua watu katikati. Just needed a finish. Halda Rimpa anakataa pale katikati ni Madina Nguluwe. Anakuja sasa nudokoa Sara Mulimbika. Faith Chinzimu, what a talent. Chinzimu Faith. Anapewa sasa Madina Nguluwe. Anabadilisha bendi lakini nakato ile pasi na Panjupan ni Mala. Deborah Henry. Rose Kabzere. Kabzere Rose. Ananyanyua, kisigino kinalia bado. Faith Chinzimu. Faith Chinzimu. Ameanza kushow off sasa. Madaha, inaitwa mbwembwe, madoido. Anapigwa kiatu hapa Karishma na mchezaji Benedita Mkandawire, kwa ni kadi ya njano. Kwa ni kadi ya njano. Mwelekezi atuletee ile ya Faith Chinzimu ile. Akatoa akamalisha tena. Napenda hii kandanda, soka tamu sana hapa Nyayo Stadium. Sana tu. Kumbuka ni India magoli mawili, Malawi magoli mawili. Nungram Sanfida kwa Kesela Durai. Nakata nyuma, Sara Mulimbika anatafuta huko mbele. Kandewire. Goalkeeper Huda Shreya. Nyanyua juu, utatoka. Naam, utakuwa ni mpira wa kurusha. Elekezo mlango wa timu ya taifa ya India. Utakuwa anafanya kazi ya kurusha ni Irene Kumalo. Mwalimu huyu kwa upande wa timu ya taifa ya India. Anapiga hesabu Chetri Crispin. Mwenzake Fazili Lovemore yametulia tu. Angalia hali ilivyo. Jua leo ukiona mtu amevalia shati nyeupe na ile dark blue ile, ujue huyo ako FIFA. Huyo ni wa FIFA. Yote mwenye nyeupe na dark blue na chini nyeupe ndio wenye stadium leo. Hao ndio wenyewe hao. Ina Quinton Indeche. Tumefurahi kuwaona kabisa washirikisho la soka humu nchini FKF. Sengaveka. Akataa nahodha huko nyuma Madise Chimwemwe, miongoni mwa wachezaji wazuri vile vile kwa upande wa timu ya taifa ya Malawi.
Chimwemwe, mchezaji ambaye chezea klabu ya TP Mazembe kule nchini Kongo. Timu nzuri kule. Mchezaji ambaye unaweza kumtaja kama senior team player, miaka 34. Amekomaa yule, very experienced. Na anavyomtazama pia anavyocheza mchezo wake Magise Chimwemwe. Hata huwezi jua kwamba ana umri. Playing like a 19-year-old. Inaitwanga discipline katika mchezo huu. Maintain those kind of standards. Na najua kwamba Kazema tayari mashabiki wameanza kufurika na kumiminika katika uwanja huu wa Nyayo National Stadium. Najua hii ni curtain raiser ya mechi ile ambayo tunatarajia mwendo wa saa 11:30. Faith Chinzimo anaileta Faith, anakata Haldarimpa. Kuna mtu pale anachukua tena sasa mzigo, ni Madina Nguluwe. Anawekwa chini Nguluwe. Anakuja sasa Rose Kabzere. Goalkeeper Shafika Hudashreya. Alifanya vizuri kabisa pale, yule defender aliweza kusimama toe to toe, alitembea na yeye akamsindikiza hadi kwa laini ya kumpata nafasi ya kuweza kutoa mpira ama kuupiga kurudisha 45, na hapo alisaidia sana kuchangia kwa timu ya India kutoweza kupigwa bao lingine la 3 na timu hii ya Malawi. Haya, bado ni 2-2. Napozungumzia magoli kwenye mechi hii, magoli mawili kwa India, kifunga mchezaji Astam Oraon na Singh Aveka. Mawili kwa Malawi, akifunga Irene Kumalo na Deborah Henry. Deborah yanza nyuma kwa Benedetta Mukandawire. Benedetta, Faith Chinzumo, Deborah Henry. Wow! What a save, goalkeeper Hudashreya. Alisoma hivyo vizuri kabisa hiyo bao, alijua mpira ulikuwa unakuja vile, akamsoma kabisa vizuri. Hakufuatilia, hakuwa distracted na ile decoy runs ambazo zilikuwa zimemekiwa pale na wachezaji wa Malawi, sababu alikuwa anajua mpira huu utapigwa namna gani, na akaweza kufikia mapema haraka. Na ni vizuri kuona wachezaji wa India wameanza kujua ni position gani za wako nazo katika ulinzi, safu ya ulinzi. Asanteni sana wale ambao pale kwenye Facebook mnazungumza mnapotazama live. Rodney Pondelani. Huyo ni wa Malawi. Akaa. Kutoka Malawi kama wamevamia vile ambavyo Kenya waga tunavamia. Wame-occupy. Tunapenda presence yao, tumeifeel hapa ya Scorchers. Tuliambiwa kwamba jina Malawi ni moto, yani linachoma jina Malawi. Blazing Maundo anasema live from Palombe, Malawi. Thank you so much. Tumepokea salamu. Watching live from, ongea nao basi yao. Huyanze rembo la langa TV eno mlipande bwenye bulia. Iteya, they are Bantus. Translation, tumefurahi mnatutizama huko. Unajua wewe na Dr. Ofwene mnaga tofauti. I'm representing a serious community. What? Duke of Manda Shivanga. Manda Shivanga. Na yeye ni Duke of Kakamega. Bora kabisa yote wawili. Dr. Ofwene popote pale uliposalimika my brother. Tumekusalimia Dr. Ofwene, wewe ni mtu wa power. Weka stone. Jamaa wa wisdom. Wanapata foul Malawi. Nakataa nyuma huku. Panjupan anaikanyaga vizuri. Madina Nguluwe ananyang'anywa. Anachukua sasa kwenye mchezaji Haldarimpa. Haldarimpa anaizungusha kujaribu kumtafuta 11 Nongram Samfida. Samfida anaianza kwake mchezaji Panjubam. Panjubam auweka nje ule mpira, toka ni wakurushwa. Wakiandaa badiliko jingine ni Malawi. Ona anatayarishwa mchezaji Chisomo Banda. Kiletwa Chisomo Banda, akichukua nafasi yake Mkandawire Vitumbiko. Chisomo Banda akiletwa. Chisomo Banda, mchezaji ambaye analetwa za kutafuta nafasi, mchezaji wa Nyasa Big Bullets. Naifahamu sana. Ya wanaume lakini sio hii ya kina dada. Ya Bullets ya wanaume naijua.
The big bullets. Nawekwa mtu chini. Chisomo Banda pia ameletwa kuchukua nafasi ya Mkandawire Vitumbiko. Asante sana Willis. Afisa wa media officer tumwitaje? Afisa wa mawasiliano katika shirikisho la FKF. Huyu pia anashughulika na masuala ya usalama, naangalia 1 2 3 pale kwa ofisi ya FKF ya president. Na amekuja kutusalimia akatuuliza vijana wangu mko wangapi? Mko wangapi? Tuko sawa Willis, tuko wawili. Willis tuko wawili tu na tunachukua foreign currency. Asante Willis. Astam Oraon nyuma kwa captain Shelki Hemam. Goalkeeper wake Huda Shreya. Kumbuka baada ya mechi hii takuwa ni kidogo pale entertainment kabla ya mechi ya finali. Nasikia kwamba kuna baadhi waimbaji na watumbuizaji wa tajriba kuu wameketi nimewasikia tayari wako area, na DJ pia atakuwa analipua zile speaker. Chris Darling atakuwa anafinya zile vitu. Mimi hapa leo kiuno nimekuja freestyle, hata nimeambia kazi siingii kazi, kesho sio ujue siingii. Kwani huko kazi leo? Leo siko kazi. Leo I'm having fun. I'm watching what I like doing. Kazi yetu rahisi sana tu. Sara Mulimbika. Irene Kumalo fungoja bola kwanza kwa manufaa ya Malawi, anaileta kule panda juu, lakini wanakatakata India. Anakuja mzima Sela Durai. Faith Chinzimu kwenye kijisanduku. Faith ananyimwa nafasi na Astam Oraon. Astam Oraon anageuza kuelekea upande wa alipo goalkeeper wake Huda Shreya, lakini anababatizia mpira ule. Elekea dakika tustalie na robo saa tu. Mechi ifike na robo saa 15 za mwisho kwenye mechi hii Tony. Inaweza baki kwamba ikisalia hivi basi watakuwa naenda matuta ya penalty. Na unajua matuta ya penalty yanaenda either way, but unajua Malawi ndio wako na tamaa sana ya kuweza kumaliza hii game haraka ili angalau wamalize katika nafasi ya 3, lakini India wanasema we are not going to have it easy, you must work for it. Rose Alufundika. Chisomo Banda. Kumalo naibadilisha bitabendi kule, anakuja Rose Kabzere. Yuka vizuri Kabzere, anapigwa kiatu kwenye kijisanduku. Mwamuzi yuko wapi? Amina anasema weka kona kule. Wamenyimwa penalty nyingine kwa maoni yangu. Mimi kaka Zema nakwambia tu kweli, pale ile ingestahili iwe ni penalty kwa maono yangu. Pale ni penalty sababu hakupata mpira. In fact alipita through the legs of mchezaji huyu Rose Kabzere, ndio kisha mguu wake waweza kumchapa mpira kutoka nje. Tumeenda water break, lakini hapo ingekuwa ni VAR pale, najua pale angeenda kwenye kijisanduku cha televisheni na angeamua ikuwe ni penalty. Kwa maoni yangu hiyo ni penalty, wamenyimwa. Sema JPMW Malawi ni moto. Asante sana Chino Kopeshe Caroline, thank you so much for watching. Inastahili tuongee Kiingereza ama namna gani? Ama Malawi wanaelewa Kiswahili? Malawi itabidi waelewe tu. Mashabiki wetu wa Malawi na watazamaji mjifunze Kiswahili. Tukikuja Malawi tutajifunza lugha yenu. Kabisa. Lakini shukrani. Ilikuwa mpira ulikuwa umeflotiwa vizuri kabisa. Unaona pale wamefika kisha wanaangaliana 1 2 3 4 5 defenders, mmoja peke yake baina hao wote. Ball watching. That is the effect of ball watching kwa wachezaji wa India. Na I think ni sababu kwa wamechoka zile position pale nyuma, wamechanganyikiana, wanashangaa nani wa kutoka Malawi watakuwa anakuja kuwasumbua. Lakini unapata yule Deborah pale alikuwa ametulia, hakuna mtu ambaye alikuwa na mark, alikuwa right off, haezi fanya lolote. Unaona mpira aliweka slot into the box. Was an easiest of goals that Deborah will ever score in her international career.
Tyrus Marcelo Luyuku nasema matangazo ni mazuri, salimia sana TK. Nimesalimika. Asante. Kwa ni kona ile kwa manufaa ya Malawi. Kona mwamuzi Amina analiona tukio, analizungumzia 7-7 Mathayo hiyo. Zinagongana 7 ya Haldarimpa na 7 ya Deborah Henry. Itakuwa ni kona bado 7-7 zinakwaruzana. Goalkeeper anaiweka Huda Shereya kwenye mikono yake salama. Usalmin anaianza ndefu kabisa, naingia mzima. Madina Nguluwe ni mchezaji ambaye unaweza kusema kwamba amechukua jukumu la kucheza zile mbaya tupu, zile chafu tupu. Ilikuwa ni kama unajua ile mbio alikuwa amekutana nayo ni kama basi gari ambazo ziko head on collision. Tunatumai kwamba atakuwa sawa kabisa. Tuseme tu kwamba ameguruza kidogo tu, ataweza kusimama ili na atakimbia, alafu hiyo jeraha litaisha tu. Unajua kama ushacheza kandanda unajua kwamba hiyo kugongwa watu kidogo ile utasikia uchungu, lakini baadaye ukianza kukimbia maumivu yatapotea. Kwa hivyo najua mchezaji Nungram Sanfida ni mchezaji mwenye ana uzito, na uzito wake of course utaweza kumfanya asiweze kusikia maumivu kwa muda mrefu, sababu anategemewa sana na timu ya India. Baadhi ya mashabiki wa Kenya, mama na mtoto hao, inapendeza. Waga shabiki wa Ingwe yule. Dam. Very nice. Pigwa kiatu hawa 12 na 11. Zungumzia Nongram Sanfida na Madina Nguluwe, ni kana kwamba wana vita vyao tofauti vya India na Malawi. Na umeona hapa, this is the same kind of tackle ilikuwa pale kwenye box. Mbona ile ikupatiwa firimbi, inapewa firimbi. Haya, anakuja Karishma, jaribu kuweka kwake Singaveka, lakini goalkeeper Esther Maulid Faith Chinzimo, pasi anaiweka vizuri. Rose Kabzere jaribu kumtafuta kule mbele mchezaji Deborah Henry, lakini anakata Astam Oraon. Singaveka foul. Bado msikilizaji, una nafasi ya kuingia pale kwenye star 544 hash, ununue bundles za kwako sawia na mtazamaji, uweze kufuatilia mechi hii inapomalizika, labda tukielekea matuta ya penalti na mchezo ujao wa Kenya dhidi ya Australia. Deborah anaisukumiza, wanaingia sasa, goalkeeper anainyaka vizuri. Chesombo Banda shoti lake kwa Huda Shereya moja kwa moja. Napenda mawasiliano ya mchezaji Faith Chinzimo, Rose Kabzere na Deborah Henry. Wameanza kuonana vizuri kabisa, na hapo hata ulikuwa unaona pale ni hiyo pasi tu aliileta mapema sana kabla wale wachezaji wawili wa Malawi hawakuwa wamepata fursa kufika mapema katika box. Kwa hivyo angetulia kidogo tu ndo pasi alete, lakini wameanza kupata mitabendi, wanaanza kusikizana the ways on the same wavelength, na hapa naona kutakuwa na matukio. Wanaingia Deborah Henry, Deborah aleta nyuma kwake Faith Chinzimo. Faith anapiga, anaukosa ule mpira mchezaji Madina Nguluwe, bado kwa pale, lakini kibendera kinapanda juu cha mwamuzi msaidizi wa pili Virginia Waithera. Pale of course alikuwa ametegea kabisa kwenye sehemu ambayo sio yake, lakini ni vizuri, imefurahi sana vile umesema kwamba hawa wanasikizana the front three, naona kwamba hawa wameanza kupata fursa za kuweza kuonana vizuri kabisa, na wameanza kutatiza hii wachezaji of course the back two ya India, na hapa unaona kwamba wamemtoa mchezaji anajulikana kama Shirivoi Karishma ya ulikuwa umemsema kwamba mahala pake amekuja Sarita Shirivoi Karishma ambaye anasulubiwa, analetwa mchezaji Yumnam Sarita.
Yo, tuingia ndani dakika 83. Hapa nazungumzia chini ya dakika 10 ambazo zinasalia Tony kwa Landa. Endapo hatutashuhudia goli moja kwa moja, mechi taamuliwa kwa matuta. Lottery pale ni pata potea pale. Pata potea ndio. Bila kiatu. Na amezipokea sana. Soko limekuwa bei rahisi sana. Fida napenda kanyagwa. Nongram Samfida. Kwa ni foul wanapata India. Wanidokoa huku ni Panjupam. Wanaingia India tayari kwenye mlango wa Malawi. India wananyanyuka tena. India wanashangilia tena. India kwa mara ya 3. Bao lake la pili Singh Aveka. La 3 la India. India wanasema this is India bwana. Wanapiga cha 3. Ilikuwa pale alipanga pasi nzuri sana. Hata ni huyo Priyadarshini aliweza kufungua mwili wake vizuri kabisa. Akamuona mahali goalkeeper alikuwa amesimama, goalkeeper ule wa Malawi alikuwa amezembea kidogo pale kuweza kujua ni wapi aliposimama, lakini pia kulikuwa na wachezaji wengi wa Malawi ambao walikuwa mbele yake. Kwa hivyo aliona mpira wake very late, na pale Priyadarshini Seladrui wa India amefanya mambo kuwa 3-2, na vile nilikuwa nimesema kwamba umesalia muda kidogo. Tuseme namba 3 tumempata ama bado mapema? Bado mapema. Seladrui anaweka uongozini tena India kwa mara ya 3. Malawi wanajikuta wanaongozwa kwa mara ya 3. India wanaiongoza mechi tena. Sielewi ni kwa nini, na sababu walikuwa wameanza vizuri katika kipindi cha pili. Baada ya kipindi cha mapumziko walianza vizuri, wakapress India, wakatemesha India, lakini kidogo baadaye zile ni basic mistakes ambazo wanazifanya pale katika safu ya ulinzi. Na ni kwa nini hizo mistakes wanazifanya sasa hivi na hawakuwa wanafanya hapo awali? Lakini pia tupatie credit kwa timu ya India, wameweza kuona zile shimo ambazo zimeachwa nyuma na Malawi, na unaona wamepata bao la kwenda 3-2. Dakika ya 85. Yupo chini mchezaji mmoja wa India, kama sijakosea huyu ni Yumnan Sarita. Hapana, ni mchezaji huyu mwite Panjubam Nirmala. Seladrui fungaji wa bao la 3. Seladrui mchezaji wa Gaklon Kerala aliweza kudokoa ule mpira alafu akafyogwa na mchezaji Sara Molimbika. Pale ataisikia kwenye goti lake, ile joint ya paja na mguu wake wa chini hapo katikati aligongwa. Tunatumai kwamba at least the magic spray imefanya kazi yake, ataweza kurejea na kuendelea na shughuli. Nirmala. India sasa wameamua tunacheza na muda, game management sasa inaitwa. Yes, hapa tumia all your medulla oblongata. Hii utafunzwa uwanjani na kocha. Wanasema hii hautaipata uwanjani. Iko darasani kwa uwanja. Hii ni wewe mwenyewe. Kichwa chako kinakuambiaje? Unaamua vipi? Benedetta Mukandawire. Tazama juu ya kiwambo cha runinga yako, napata mashabiki wanaingia kuingia. Wanafurahi wanavyoingia wawili kama ndani ya safina. Manake hapa kutakuwa na maneno ya boat, mawimbi yatapiga meli leo, yatayumba leo. Tarusha tena Benedetta Mukandawire. Rusha kwenye kijisanduku. India achelewa kuweza kuondoa, lakini mwisho anauondoa. Mukandawire anaisukumiza, kichwa chake inapotea. Bado Faith Chinzimo, nikana kwamba India wamemjulia sasa Faith Chinzimo, mpira ukimfikia anafikiwa. Captain Madise Chimwemwe anasema safety first. Wamesema vizuri kabisa kwamba Chinzimo akipata mpira pale katika wachezaji wa India karibu 3 wamemfumania, wamemzingira, ampati nafasi ya kupumua, ya kupinduka.
Pia Deboro mwana kule mbele pia wamemgundua kwamba pia ana mguu mzuri pale, anatesa katika chenga zake kwenye final third, kwa hivyo apatiwe nafasi ya kuweza kuchenga 2-3. Ndio maana umeona wamesalia katika long balls wachezaji wa Malawi. Magoli ni 3 kwa India, 2 kwa Malawi. Kifunga Astam Oraon, Singaveka na Sela Durai. Naingia sasa huku Singaveka. Hatari kwenye mlango wa Malawi. Goalkeeper Esther Maulid aonyesha ubora wake. Ilikuwa ni Alda Rimpa. Penda sana Irene Kumalo. Funga goli moja ndani ya magoli mawili ya Malawi. Funga Deborah Henry. Panjubam Megea. Bovu mpya Yumnan Sarita. Na uweka nje Nongram Sanfida. Hapa najua nasikia kuna watu wanaangusha sufuria, vijiko na vipakuzi vya chakula. Nikwambia, unajua kule kwetu kuna harufu fulani ukisikia. Nimesikia kwamba tafuta maji unawe. Kama ugali huko mbali. Karibu niacha microphone nikakumbuka niko. Unajua ule ugali umevumilia, ugali wa jiko la meko unawekwa pale, kuna harufu fulani. Alafu inanyanyuliwa sufuria inapikishwa somersault. Ugali. Unanikumbusha pale Harambee Manda Shivanga. Sasa kama sasa hivi najua hizo sufuria zinapinduliwa venye unasema zinapinduliwa. Alafu inapatiwa time relax. Mkifanya mkutano kabla alafu muanze kuingiza vidole kwenye hapo pigishwa somersault, kuna kachai unaletewa hapo. Inatundumia hapo kando. Daktari FK, ukisikia watangazaji wanazungumzia mambo ya chakula, jua tu wako na njaa. Itakuwa ni foul ile. Inaletwa moja nzuri. Goalkeeper shot kama yake hatari, lakini toka nje. Alikuwa anatafuta ile style kama ile moja tu, ile angalau ule mpira wa kutoka juu ule na fall just inakuja kwa kichwa chake, asijue uko pande gani. Ni tactic ambayo nimeona India anajaribu kutumia, lakini haijavuna ama haijazaa matunda wakati huo huo. Inaenda kuingia dakika ya 90, tazamaji. Deborah Henry. Dakika 3 zikiwa zinaongezwa rasmi. Dakika 3 zikiwa zinaongezwa. Akilipandisha bango mwamuzi wa 4, ukipenda mwite reserve referee. Yanakataga siku hizi kumuita fourth official. Wanapendekeza sana kuitwa reserve referee. Fourth official ndio tamu sababu huyu ni reserve, endapo chochote kitatokea yeye ndio anaingia katikati. Reserve, si fourth official. Mambo ya kandanda yanabadilika, nasikia kwenye World Cup pia kuna mambo yanabadilika. Mambo ya time wasting umeona hapa, inasemekana kwamba kuchukua zaidi ya sekunde kama kadhaa matano zaidi kwenye World Cup inabadilisha na pati yule mwingine. Unajua kuna ile ambayo ilikuja tukaiona pale kwa AFCON ya kipa kutoshika mpira kwa sekunde 8. Ilikuja ikafanyika kwenye ligi kuu mechi moja. Kidogo mechi ishe. Wanaingia India, kipa anakuja na kupiga mkono Esther Maulid. Chezewa madhambi hapa, mwamuzi anasema ni foul. Wapo chini wachezaji wawili kwa upande wa Malawi, ni goalkeeper Esther Maulid. Wote wawili walikuwa wameuendea mpira. Kwa hivyo manfa pale bila shaka anapewa goalkeeper kwa sababu hakucheza madhambi yoyote. Alikuwa anauendea mpira na mshambuliaji pale alikuwa anauendea mpira kwa upande wa timu ya taifa ya India. Kwa hivyo wote wawili wanasema kwamba eyes were on the ball. Ilikuwa kidogo mchezaji huyo kama sijakosea Halda Rimpa. Rimpa pale. Ni vizuri of course referee aliweza kusimamisha mechi na kuitisha wale medical staff waweze kufika mapema sababu ni head injury, angalau waweze kuangalia na kushughulikia wachezaji wote wawili, lakini najua watakuwa sawa sawa. Inajulikana kama Fadhili Lovemeo ako pale of course akitayarisha nguvu. Nasikia kuna a lot of movement kwenye bench ya Malawi. Mnyanyuliwa Masi Sikelo, mnyanyuliwa Kawonga ya Mikani, magolkipa wawili ambao wapo kwenye bench.
baadhi ya matukio. Hapa tulikuwa tumeona kwamba alikuwa amepiga pasi nzuri sana. Pale tukapata headache na kwa mchezaji wa Malawi. Pale Deborah akasema, I can be the shortest player at this particular moment, but I'm not short of ideas. Akafunga bao rahisi. Uzuri. Ake Deborah Henry. Goli ambalo liwaleta mchezoni Malawi. Mboka dakika 3 zimeongezwa na mwamuzi Antongo Josephine kutoka Kampala, Uganda. Kampala. Nakuja sasa hapa Irene Kumalo. Ananyang'anya boli ile. Nakataa captain. Kidogo tu ampe nafasi mchezaji Yumnan Sarita. Kene captain Madisa Chimwemwe. Badiliko likifanyika. Akiambiwa anaenda kupumzika ni mchezaji Munda Jasoda. Munda Jasoda kwa upande wa timu ya taifa ya India. Sasa ni kucheza na ile milio ya kronometa. Tik tak iende tu. Sasa hivi tu just inasema una get momentum out of the other team that of course walikuwa wameanza kuonyeshana ni kama wanaleta some attacks on the other side. Hii ni kutuliza tu hiyo miondoko, hiyo pupa ambayo Malawi wako nayo. Sasa imetulizwa, imemwagiliwa maji baridi. Na hapo unamwona kwamba Ishaji Juli ameongezwa katika timu ya India, angalau kumanage tu pale katika safu ya katikati kama za kusea, ili angalau mechi imalizike hivyo, wabebe nafasi ya 3. Lakini sekunde zimebakia, dakika zimebakia, acha tuone kama Malawi wako na jibu. Beki yanaletwa Shanjuli, klabu ya Nita. Achia goalkeeper Esther Maulid. Na wakati huo mtazamaji, mwamuzi wa katikati ya uwanja Mina Kando kutoka Tanzania anarasimisha Is your money in the bank safe? Do you know what happens if your bank shuts down? This is your chance to get real answers. Join us this Thursday, the 16th of April, for Kikau in Nakuru County from 10 a.m. to 1 p.m., where we break it all down for you. We will be diving into how your money is protected, what happens when a bank goes into liquidation, and how you can claim your deposits. Experts from the Kenya Deposit Insurance Corporation, KDIC, will explain the role they play in safeguarding your savings and ensuring confidence in the banking sector. Don't miss out. Be part of the conversation. KDIC. Safer, stronger, together. Refisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. Refisha ushinde. KCB, for people, for better. Did you know that a credit card or a similar rigid object can be used to remove a bee stinger? Scraping the stinger sideways with a card can help remove it without squeezing it, reducing the amount of venom injected. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza hii simu yako. Hamna pesa. I need 3 G's to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimewekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Ikikunyuma. Oh my God. You left me. Nitumie ni line. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-Fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine.
Tangu lini kero umeka kwa beauty product? Na ameenda. Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. You won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. Welcome back, and of course it's the final whistle has blown. Malawi versus India right at the Nyayo National Stadium for the Women FIFA Series 2026. This is TV 47 and I am Katela Macy. We've seen India has won 3 goals against 2 for Malawi. Malawi have really tried, but again there has to be a winner and there has to be a number 2 at the end of the day. Welcome back one more time, Mutiso. Na kucheki pale kwenye simu ulikuwa umekelea. Am you heartbroken because Malawi has lost? You know, in a game of football, there can only be 3 outcomes. A draw, a win, and a loss. Okay. And what happened to Malawi in the second half, I thought that they'll give more. And once they got that equalizer in the 60th minute, I thought that maybe they get that winner and I will be vindicated because of my prediction during halftime. But India, I think they gave a good account of themselves. Yeah. Just like she said, Selena, that India, they looked better, especially around the halfway line. They looked better than this Malawian side, and that is what I think won the game for them. For Malawi side, they've collected 8 goals in this tournament. They've conceded 8 goals. And something to note, and I also hope the coach Lavamore has noted this, Fazili Lavamore, that they've conceded 6 goals towards the first 10 minutes and towards the last 10 minutes of either half. 6 goals, that's a lot. So that is something that they need to show up and maybe go back to the drawing board and rectify those things. And thank you so much, Innocent. And of course, to the woman of the moment, Selina Idera, who gave us a correct score. And it has come to pass, Indian 3 goals, Malawi 2. Selina, karibu tena. Asante. What do you think worked for India? Mwanze, your score may come through. I think at the end it was luck, because if you look at the goal that they scored, the third one, it was like the way you said, Malawi were too relaxed, because if you look at that goal, it was unexpected. They were just relaxed. But if you look at the Indian side, I think towards the beginning of the second half, they were not in the game. I don't know what was wrong, but again, they really picked up. But there was a time the ball was not moving. It was not going on the box of this side and the other side, and I felt like it was only in the middle. Yeah, only in the middle. And then at some point, the ball was up here. It was not touching the ground. But at the end of the day, I think I saw an improvement on the Malawi side, on the Malawian side, come the second half. I really thought they were gonna beat India when they started on a high, but at the end of the day, we have seen, maybe I can say it's luck, but they really worked for it, the Indian team. Yeah. I will agree with you, Selina, because Malawi really looked better once they came out in the second half. And I mean, look at the chances that they created in the second half. They were running amok inside the 18-yard box, but then again, they are not clinical in front of goal. That is, I think, the main problem, or the main Achilles heels of this, together with lack of concentration towards the towards the end of the game and the first 10 minutes of the game. Well, that's Selina Oje. I don't know why I want to call you Washira. Maybe because I'm used to Washira being Washira on set. But since let's talk about Malawi. It's their first time qualifying for the WAFCON that is happening in July.
And I believe that they've had lessons in this. It was a very good game. They were gauging themselves in this tournament. They faced one of the best teams in the world, Australia. They faced also India, who are one of the best also in Asia. So let's talk about Malawi and the WAFCON, because you've talked about their group. They have Nigeria, they have Egypt and Zimbabwe. That's a very heavy Nigeria, group. Egypt, and Zambia, not Zimbabwe. Zambia and Malawi. Having the fact that it's their first time qualifying for this, they have a very heavy task. Let's talk about Malawi and the WAFCON group. Well, for this Malawian side, it will be a baptism of fire if they go with the same score that they had in this FIFA Women series, of which it was supposed to gauge them where they are as a team, their preparations since the qualifiers. In the qualifiers, they were scoring a lot of goals. They beat Lesotho 8-1. They beat Seychelles 17-0, home and away. So they were scoring a lot of goals. I don't know what's happened, but maybe it's because they don't have some of their star players, the likes of Chawinga, who is the top scorer. Maybe that is because they've had such a poor showing in this FIFA Women's Series. But then again, all is not lost for the coach. I'm sure she will go back to the drawing board, see the videos, see the way they were conceding these goals, see the timeline that they were conceding these goals, and I think she has a work cut out. Fazili Lavamo has a work cut out. If she's listening to us here on TV47, then she will know where she needs to work for that team. Of course, she is listening to us, because with exclusive media partners at TV47, it can be a story in yetu. And of course, I believe Lavamo Lazima, she'll want to see the highlights, she'll want to see what people are saying. But anyway, let's move on. To you, Celine, what do you think should be done to the Malawian team? Because there's a point, even if you look at their second goal that they scored, it was like bahati, you know, ile tumegonga tu tuone if itaingia, and of which it came into a goal. What do you think should be done to the Malawian team about the finishing? The finishing, because the builder from behind is good, the midfield, but kumalizia hapo mbele, it's somehow. I think the team has an analyst, and I hope the analyst they have like a video analyst, because at the end of the day you need to go and check what the team is doing, and I feel like I expected them to be the better team, honestly, because let's say the first opening game they met bigger opponent, because Australia is a bigger opponent, and conceding 5, I wouldn't have judged them, but I waited for today's game to actually gauge them, and I've seen where they are. They really need to work on their defense line, because I think it's lacking, and again, as you have said, they really need a clinical finisher, because you're creating chances. Actually, I noted a very good player, I think number 11 with the pink boots. She's a very good player, actually a volume creator. You could see her create. At times she could go back, defend, intercept. I think she's really a good player. I think they just need to go to the drawing board, because if you look at that group they are, if they don't improve, I mean, you're meeting a team like Nigeria, which has superstars, the like of Akina Asisato Shoala and this Barcelona player, and you look at also Zambia. Zambia is a very strong team. If you look at their squad, starting for the likes of Akina Babra Banda, I think that is a very good squad, and they have time. I think they have like 3 months to prepare, and they think they should like get another friendly. Actually, I wanted us to play with Malawi so that you can see how we are, because both teams are going to the WAFCON, and gauging yourself on a fellow team, I think would really work. I saw in the morning asking if we can have a friendly Kenya versus Malawi, which it's a very nice initiative. I believe they can organize, the federation, and everybody who's in there can organize for us to have a friendly against Malawi. Now, congratulations India for being number 3 for the FIFA Series Women, and for Malawi, I believe they have learned from their mistake, and they'll do well during the WAFCON. Now, let's talk about the moment that we all have been waiting for. Let's talk about the finals, whereby Harambee Starlets are facing the Matildas at exactly 5 p.m. And I have seen some people in the stadium, watu wameanza kuja mafans. Remember, the regular tickets are only 100 shillings. So, you're not yet late. You can take a motorbike, kimbia paka Nyayo Stadium. It's only 100 shillings, the regular tickets. And remember, if you're also at home and you're watching us, the match will be live on TV47. Story ni yetu. Right now, I want us to talk about Harambee Stars. They did good. Harambee Starlets, they beat India 2-0. And now they are facing Australia.
I saw Australia play. Australia ranked 15th FIFA ranking in the world. Australia are a team that is preparing for the World Cup. And guys, the Matildas, they have the pace. They have all it takes. But I have hope in Harambee Starlets, Coach Beldin Odema, because she said they're not even focusing on the WAFCON. They are focusing on the World Cup. And I believe that we can do this. Our players are so good. We've seen them play, and I believe. But let's listen to Innocent Mutiso. Let's listen to Celine, what they have to say. Remember, you can send in your feedback on our Facebook page, 47 Kenya. Tokona Pita Nazo. What's your take on this? Kenya is facing Australia at 5 p.m. live at the Nyayo National Stadium. I'll start with you, Mutiso. Harambee Starlets, the Matildas. Big friendly. Massive game this is. And I think this is the highest ranked team Kenya has ever faced so far. We say so far because I always say that the women's team, the Harambee Starlets, look more likely to qualify for the World Cup earlier than the men's side. And going into this game, well, we've seen on paper both teams, and we've also seen on the pitch both teams. Currently, the top scorer in this FIFA Women's Series 2026 in Kenya is Aveka Singh from India with 2 goals. The 5 goals that they were spread out. The 5 goals that Australia scored against Malawi, they were spread out. And I'm looking at Samantha Kerr. Samantha Kerr scored in the 37th minute in the first half of the game against Malawi, and I think she will be the main protagonist in this game. If they put out their full squad, it will be a huge litmus test for Kenya. And I like this kind of games, these high-profile matches. This is where you'll find where your strength lies and where your weaknesses really lie. So for Coach Beldin Odemba, I will not look at the result in this match. I will rather look at the performance. And I hope that she has instilled this to their players, because on paper and on the ground, what Australia have done is amazing. And they have a lot of stars in their team. So for Kenya to get something out from this game, it will be a Herculean task. Are the Chargers ready for it? We'll wait and see when the game starts. I'm really scared for this match. I'm not as excited as I was the match against Malawi versus India. But then again, I have hope and faith in our Harambee Starlets, and I hope they give us a good showing. And I just want them to know that we are not looking at the result. We are looking at the performance. And we hope that they give us a good performance. Just go there, put your head down, your tail up, and get that win against Australia or the Matildas. For the very first time being with Innocent Mutiso, I've seen him being tensed. And I don't know why you're so tense. And Harambee Starlets, Valerie said we can do this. They have 2 legs, we have 2 legs. I have faith in Harambee Stars, man. Harambee Starlets, I mean, Celine, let's talk about this game. We've seen Australia play. Yes, they are good, so good. They are so good. There were some troopers that were coming in from their midfield, from their flanks. Now, if you look at the build-up of Australia, from their goalkeeper to their defenders, to the midfield, offensive, and then to the striking force, they are so good. But I have trust in our ladies. I have trust in Beldin Odemba and the whole of the technical bench. To you, Celine, let's talk about Kenya versus Australia so far. I mean, it's a bigger task ahead of us, but at the end of the day, I feel like we are up to the task, because they train, we do all the things apart from the levels, up and the levels zinakwanga, like they are on a different levels from us. Remember, this is a team that has made it to the World Cup 8 times, and they finished in 2023 as 4th, I think. And if you look at the squad, they have a really good squad. Samantha Kerr is there. We have Caitlin Ford, a very, very good player. And I feel like on the other side, we have good players. I went through the team, and maybe a few people are lacking from the squad of Beldin Odemba, maybe club issues or personal issues, but I feel like we are ready to the task, because if you look at Beldin has been there, she has been with this team and she has built the team, because if you look at the team right now, we have players who came from under 17, others from under 20. You look at a player like Sirenge, we have Lona Nyarinda. I think it's a good team, and I feel like it have
what it takes. In as much as it's a tough match, we are up to the task, and I will agree with you. At the end of the day, I want to see performance. Result doesn't really matter when it comes to this tournament. Yes, we want to win it, but we want now to see where the we level we are, exactly. yeah, as a team. And I really hope we get something out of it. I want to see improvement. We might have beaten India in the opening game, but that one didn't really gauge us. Now the real giants, we are facing them today. Yeah. I was looking at the numbers, and for Samantha Kerr, she has 74 goals for country. And she's been the top scorer in every team she's been in. She's been the top scorer in Europe, playing for Chelsea. She's been the top scorer in Australia, the continent, not the country, the continent. She's the top scorer in USA. I mean, in every continent she's played in, she's been a top scorer. And in this game, she already has, in this tournament, she already has 1 goal. And that is where they should put their focus on. There's also a midfielder there. She was wearing number 6 in the last game. She's called Whitley. She plays for Everton. Everything was going on in and around her. She was spraying passes everywhere, like the number 18 from India, Munda Jasuda. Jasuda, yeah. She plays almost akin to her, and also like Mwana Halima Dogo. She has that small stature, but then again, when she gets the ball, she sees those passes in between defenders, in between defenders, in between midfielders. So that is someone. If we cut out that outlet, then I don't think the likes of Caitlin Food and Samantha Kerr will get their service up front. Thank you so much. Just one thing about Harambee Stars Starlets is that they've got an advantage, home advantage. The fans are at the stadium. Still, we have some international players. So having the likes of Sam Kerr in the field, kuna watu ita wastua. They're used to this akina dogo. You know, they're used to such big names. But you see, for Malawi, kidogo kuna vile, they were tense. Like, did you see them when they were going to the field? They were like, what? Like, you know, they were tense somehow. But right now, to Harambee Starlets, I think the match will be starting off in the next, I believe, 45 minutes. But right now, before we come back, I'll give it away to Alan Nzuki, our reporter who is on the field right now with us. To you, Alan Nzuki, before we come back. Thank you very much, Katela Maisi. A very good win for India, 3-2 win. You finished that. How are you feeling? First of all, I'm feeling happy. And first of all, I thank God who always been with us. And first of all, I thank to the coaches and to the team because they play so well. Without them also, we cannot score the goals. And thank you for the supporters. A good time in Kenya, a good 5 days or so. How was it in Kenya? The team Kenya are very good and they are very good team. And but we learn so much when we play with Kenya. And we learn, last game we learned so much. And we're glad we lose because we get to learn more. Finally, the atmosphere, the climate, how has it been right here in the Kenyan capital? The climate is so hot. But we have to adapt if we want to play football and we want to play another sports. And definitely, it's very hot. But I really like here. I'm so happy. Thank you so much. All the best. And see you maybe soon. You never know. Thank you so much. And now I am joined by the coach of the Indian national team. Remember, India is coming off a 3-2 win over Malawi and have just been crowned third place. So let's hear from what the coach has to say. Coach, good game today, of course. 3-2 win. No, of course, I know you didn't want that place, but that's what you got. How are you feeling? First of all, namaste. Thanks to Kenya for hosting us. It's been a pleasure. And like you said, win is always a good. And I think a lot of learning for our young players to take away from this. I know Malawi was not that organized like Kenya, but I think a lot of learning to take away from this. And it's happy to go with the win. So you're in Kenya for a couple of days. Tell me, what will you remember about Kenya? You know, the atmosphere, the climate, the people, the hotels. I think Kenya loves football. And I think whenever we are going to training session and outside the hotel, they used to cheer for us. And hopefully
maybe before leave for India, we go for a good safari, Jammu. Yeah. So I think we had a great time in Kenya. You wanna go see the lion? Yeah, see the lion, and I think by today's win, I think everyone is feeling like a lion. Thank you so much, coach. It's a pleasure, and all the best when you go back to India. God be with you, safe journeys, and hope maybe we'll meet again soon. You never know. Definitely. Thank you so much. Beautiful game, Malawi versus India. India secured a 3-2 win. And now, even better, this tournament is all about the ladies. Now, Laurin Ilavonga in the building. Come join me. I'm joined by one of the current, actually, Harambee Starlets player. However, she couldn't make the team due to injury. However, Laurin, nice for you to join. Nice of you to join me. How are you feeling? You know, supporting your people. These are your teammates. Umekuwa national team. You have played with them. Tell me, how are you feeling? I feel poor. You need opportunity poor. You can look at the screen so that they see you. yeah. Na feel poor. You need opportunity poor. Na ni moral poor kwa wachezaji. Juu ni kitu mtu anacheza kutoka kwa roho yake. So mtu hata akiingia hapo grao anajituma juu pia mafans wamekuja kuwa support. The moment unapata hiyo support ya mafan, unaona ni kitu very important kwa player. Juu anajua niko na the 12th man hapo nyuma anani support. How important was it for you, Chapadimba, coming from Chapadimba all the way to the national team? Not many people get that opportunity. So how vital for you and crucial was Chapadimba kufanya ufike mahali uko sahi? Mimi nasema Chapadimba ilinisaidia sana. Na ili mentor players wengi juu ili peana exposure mob juu mimi naweza sema hiyo Chapadimba ndio ilifanya nikaingia national team juu nakumbuka nilichaguliwa nikiwa Kisumu tukicheza semi-final na Barcelona. So Chapadimba imekuwa exposure poa kwa players na imekuwa exposure kwa the young players. Chapadimba, of course, unajua ina sponsoriwa na Safaricom. So tell me, Safaricom inachangiaje talent na kwa dem kama wewe, mwenye yako youngster bado amekuona umefika hii stage, yani you from the bottom now you're here, unaweza ambiaje dem, like how can you tell that young lady somewhere in Kenya to not give up and have trust and faith that someone like Safaricom or Chapadimba itawapata at the right time? Mimi nasema Chapadimba ni kitu poa. Venye tu nimesema inapeana exposure kwa players. So next edition ikikuja ni players wajitume na mtu aonyesha uwezo wake kwamba anaweza. Juu si kitu rahisi na si kitu ngumu. The moment unaonyesha kwamba unaweza na uprove kwamba unaweza, ni kitu poa na ni kitu iko na exposure poa. Alafu ni kitu pia inakusaidia juu pia kuna hapo presence Chapadimba imepeana, kuna kama simu, kuna kama pesa, alafu pia ukikuwa best player kuna present unapewa, hiyo inakuwa yako kivyako. So Chapadimba inasaidia sana. Nikuulize Laurin, of course kama player, this is a big tournament. This is probably the biggest tournament imewahi kuwa Kenya for women, ndio? So tell me, najua umepata injury na si poa miss out. How hard has it been for you? Because when you play umekuwa consistent kwa national team, ulikuwa mpaka kwa provisional squad. When you play a coach, tunasema coach Beldina amekutambua mbaya. So how hard was it for you kutomake his squad sahi kama player at this crucial time, kwa sababu si wote tunajongesha mbaya? Mimi nasema kila kitu inapeninga na reason, na we kama player ujuangi time injury inatokea, na injury si atu ni kitu mtu umejitakia. Mimi nasema hiyo injury ilinikost sana, but ili happen na reason na siwezi kashifu God juu kila kitu ni yeye anapanga. Na yes, nilisikia vibaya kumisat kwa hii competition juu ni competition ilikuwa poa, ni competition ingeendelea kujenga morali yangu. So ni kitu naweza sema nilifeel vibaya, but najua next time nitakuwa niko sawa na nitakuwa ndani. Thank you, all the best manzi. But the next tournament, asante sana. Now I'm actually joined by the players from the national Malawi team who unfortunately just secured a 3-2 loss or a 3-2 defeat to the Indians. Now maybe we can hear from one of the players. Hi, how are you? How are you feeling? I'm good, how are you? I'm fine, thank you. Of course, probably your last day in Kenya. How has your stay in Kenya been like? It has been good. The people here are very nice, and it was nice for us to visit the safari, which was the best part being here. Of course, it's been a tough tournament for you, losing both games. How hard has it been for you to take those 2 losses from those 2 games?
it's very unfortunate that we've lost all games, but for us, we take it as a lesson for us to move forward, learn through our mistakes, and work hard to improve. You can look there so that the fans see you, yeah. It's very unfortunate that we've lost, but it's not what defines us. For us, it's just a lesson for us to learn and keep moving forward in football. Thank you so much. All the best, and I wish you all the best in the next tournaments. And also, welcome back to Kenya. Anytime you get a chance. See you soon. Well, and now I am joined by the head coach. You can stand here, coach. Coach, once again we meet right here at the sideline. A tough loss for you once again. How hard was it for you to take that? No, it's hard because of a loss, because the game wasn't tough. But maybe we underrate the Indian team so far. And yes, it's very painful that we have lost the game that we were supposed to win. Coach, finally, how has the experience of the tournament been? You know, being in Kenya, being in Nairobi National Park, being in the capital of Kenya. How good has it been for you? No, the experience has been good. I'll be honest, good environment, good atmosphere. The Kenyans are very friendly, and the tournament is safe. I think we have learned a lot of things, and we hope next time I think we'll be invited again. Coach, AFCON coming up. How positive are you feeling? No, we're going to be ready for our AFCON as well. I know your favorite sisters are not around, but they will be there for AFCON. So how much of a factor is that going to be? It will be great. We have to fight, I think, to at least to go further with where we're going to have our group. So we'll fight for something that we're going to reach maybe above the quarterfinals. Thank you so much, Coach. I wish you all the best. And that is how it is right here at the Nyayo National Stadium. Of course, India has secured a 3-2 win over Malawi. Sasa ni Masaya Mbwembwe, niko na mzee wa kazi mwenyewe anaitwa Lucky Ariano. Mambo skari, mambo matamu, amekuja kusema ma1-2, aniambie kuhusu namna ambavyo mechi ilikuwa. Wewe na mechi ilikuwa aje? Lucky Ariano, karibu Nyayo Stadium. Najua kuwa hapa Sato. Je, unasikiaje Lucky? Watu wako wamekuja, mashabiki, najua ni mtu wa Mbwembwe. Cheki grao. Mara mwisho ilikuwa grao mashabiki kwa hivi. Kwa game ya wasichana ni lini? Mambo mazuri na nafurahi sana, mechi zinapigwa live hapa uwanjani Nyayo, na kitu ambacho kimenifurahisha sana ni mwenzangu Nzuki, ni kwamba mashabiki wamefika. Ushaona, ukiangalia piga picha kituonyesha tu, utaangalia uwanja ulipofika, mashabiki wamefika, na ni jambo ambalo tumekuwa tukisema kwamba shirikisho linapiga hatua kuhakikisha kwamba mashabiki wanakuja kiwanjani, na unapata kwamba security iko salama, vyakula vipo, muziki unaposikia mambo ni mbaya. Alafu pia Lucky, tukizungumzia quality ya mpira, Arsenal wanaiguza, wanaitandika. Mechi inakuja Harambee Starlets Australia. Wewe ni mojawapo wa waandishi bora kabisa nchini Kenya, masuala ya mpira, uonaje mechi hii ijayo? Kwa hakika ni mechi kubwa, mechi nzito ambayo tunatarajia, na nahisi kwamba japo tupo nyumbani sababu kwamba mcheza kwao utuzwa, lakini Nzuki utakueleza mimi kwamba Australia ukiangalia FIFA ranking wako vizuri, na sisi tuko 100 na kitu pale. Kwa hivyo kazi ipo, si kama itakuwa mechi nyepesi, lakini naamini kwamba vijana wake Belino Demba wamejipanga vizuri, wako kisawasawa, wamefanya matayarisho ya kutosha, na ule ushindi dhidi ya India nafikiri kwamba umewapatia mshawasho fulani wanapokuja katika mechi hii. Wanajua kwamba japo Australia ni mzito, yuko vizuri, miundo misingi ukiangalia kule kwao, lakini tunaamini kwamba tutamwangusha, maana tuko nyumbani. Kwa mashabiki ambao wamefika hapa kiwanjani, warembo watulie, na naamini kwamba ndimu ikipigwa tutashinda leo. La mwisho pia vile, je, mashabiki leo watachangia pakubwa katika mechi hii? Bila shaka kizingatia kwamba it is a weekday ambayo siku ambayo watu wengi wako kazini, lakini ukiangalia angalau inakaa mechi ya ligi kuu ya soka, mashabiki ni wengi wamefika, na naamini kwamba ujio wao pia wamekuja wakitarajia kwamba Harambee Stars waweze kuwafurahisha. Kwa hivyo naamini kwamba Harambee Stars wakiingia kiwanjani watajituma kwa kwamba pia wampatie sababu kwa nini ameacha shughuli yake, ameacha kazi, amekuja kiwanjani. Kwa hivyo naamini kwamba watapata burudani, na mwisho wa siku pia watapata ushindi katika makala haya ya msururu wa FIFA. Lucky, tukimregeshia Katela, nataka tubanjuke tukitoka hapa, twende basi. Katela kwako wewe, Katela beba. Katela, twende. Amesema tubanjuke, nipe. Beba, nipe. Beba. Twende. Katela, beba basi. Kazi kwako Katela maisi.
mashabiki hapa. Ndugu, kwa mashabiki. And of course, we are honored to be the exclusive media partners of the Women FIFA Series 2026. And we are live at the Nyayo National Stadium. And with me here is Innocent Motiso and Celine Waidera. Remember, Harambee Stars is playing Australia at 5:30 East African time. And before we engage more on that, because this is a very big opportunity for Harambee Starlets, since they're facing a team that is ranked number 15, a team that has played and participated in the World Cup quite multiple times. I think is it 7 or 8? They have participated in the World Cup, and of course it's a very great opportunity for our girls to gauge themselves. All right, and big gratitude to all the organizers having these such friendlies, because Harambee Stars ingepatana na Australia wapi kama si World Cup. But anyway, before we continue, remember our team of Radio 47 are live in Nakuru. They're having a major roadshow of the KICD. They're doing there. We have MC Jaffe, we have Moshumbe live on ground, we have Papa Fred Arocho live on ground. So before we come back, we're giving you the lineup of the Harambee Starlets, the lineup of Australia, and some feedbacks from our fans that are live at the Nyayo National Stadium. We'll go one by one to Nakuru. Moshumbe, MC Jaffe, and Papa Fred Arocho live on ground. They're having a road show. To you, Moshumbe and MC Jaffe. Maana najua kwa hivi sasa kabumbu imechacha moto, ikikiwa ni FIFA Series, kabumbu ya wanawake upande wa Nyayo pale vile. Kwa hivi sasa Katela, ukiangalia tuko katikati mwa barabara za Nakuru City, and it's all about KDIC, yani Kenya Deposit Insurance Corporation, kuwafahamisha wakazi wa Nakuru City ya kwamba wasiogope kuweka pesa zao katika benki, maana hata benki ikifilisika KDIC wako na wao, na inakuwa ni tamu tena zaidi. Shangwe, mbwembwe, burudani linaendelea, traki kwa upande vile na mambo yako sawa sawa. Lakini kwa hivi sasa pia niko na mwenzangu kutoka KDIC ambaye atatuambia mawili matatu kuhakikisha kuko namna gani. Karibu sana. Karibu sana, karibu sana bro. Labda uambie majina, unaitwa nani ndugu yangu? Mimi ni ofisa, ninaitwa Javan Ndonga, nafanya na shirika la KDIC. Na leo tuko hapa to inform you about KDIC and to let you know that your money is safe in the bank. And we want everybody in Nakuru County to put your money in the bank, because in case of any bank failure, KDIC is there to protect your deposits. Natambua kwamba kuna wakazi pia upande wa Nakuru City, kuna baadhi ya benki ambazo zilifilisika upande wa Nakuru City, kama Dubai Bank, kama Chase Bank, na vile vile pia kama benki ya Imperial Bank. Maybe kwa wale watu ambao waliathirika walikuwa na pesa katika hizi benki ambao nimezitaja, unaambia namna gani kama KDIC? Kama KDIC, hizo banki kama Dubai Bank, Chase Bank na Imperial Bank, tunawaambia tafadhali mkuje kwetu, tutawarudishia hizo pesa zote. Now we have covered you up to 500,000. Kwa hivyo mkuje na stakabadhi, mkuje pale Nairobi UAP Towers 17th floor
tutawapatia hizo pesa zenu zote. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba maybe nikikuwa na stakabadhi zote, mimi kama niliathirika, nilipoteza pesa zangu katika ile benki ambayo tunazungumzia, siku ngapi, itakuwa ni siku ngapi niweze kupata hela zangu? Katika 7 working days ukileta stakabadhi zote tutawarudishia pesa zenu. Kuna wale ambao pia walikuwa na akaunti katika hizi benki na wameaga dunia kwa hivi sasa. Wale ambao wamesalia ni familia yao, kwa mfano kama ndugu zao, bibi zao, bwana zao na watoto wao. Je, wale ambao waliaga dunia na walikuwa na hela katika hizi benki ambao zimefilisika upande wa Nakuru City, unaambia namna gani? Wale ambao wazazi wao waliaga na walikuwa na pesa katika hizi benki, tunawaambia it's a very simple process. Muende kotini, mkuje na succession, mkuje nazo KDIC na tutawarudishia hizo pesa zote. It is very simple. Kama uko upande wa Nakuru City, tunakuambia kwamba make sure kwamba umeenda katika ofisi za KDIC. Maana kwenda katika ofisi za KDIC unaanza safari ya kuweza kupata pesa zako na inakuwa ni tamu tena zaidi. Katela, ukiwa Nyayo Stadium kwa hivi sasa ni burudani, shangwe, nderemo kuambia wakazi wa Nakuru City. It's all about KDIC, yani Kenya Deposit Insurance Company, Insurance Corporation. Ushaikuwa na wasiwasi time, weka pesa zako katika benki, because KDIC, yani Kenya Deposit Insurance Corporation, wako na wewe kwa mpigo tena zaidi. Back to you katika studio zetu za TV47, na inakuwa ni tamu tena zaidi. I am Katila Macy. This is TV47. We are live at the Nyayo National Stadium, where we are witnessing the action, the passion, and every single pass for the FIFA Women's Series 2026. And of course, with me, I'm not alone. I'm with Innocent Mutiso, and one more time, Miss Celine. Why there? I don't know why I want to call you Ashira now. I think I'll just give you that name. I'll just call you Ashira. But anyway, my colleagues are in Nakuru, Moshumbe, Freda Rojo, MC Jaffe for the KDIC Rojo that is happening there on ground. But right now, Harambee Starlets will be facing Australia. It's a very big task at hand for our girls, but I trust in them. I trust in Coach Beldin Odemba, and we are going to go in depth about the team and what we saw when Australia played last time. And a lot of people are just like tutapigwa, but I believe that Coach Beldin Odemba, after I had her talk, that they're focusing not only the WAFCON but also in the World Cup. I believe that the results will be good and the performance will be okay. I'll come to Miss Celine. Wait there. Let's talk about Harambee Starlets. Let's talk about the team. You saw them play last time. They won against India, 2-0 against India, of which a lot of people said we ought to score more goals. We lost a lot of chances. Our finishing was not so good, but I believe Coach Beldin has worked on that. Let's generally talk about Harambee Starlets. Yeah, I feel like in the last 6 or 4 months we have played, I think this will be the 4th friendly after we faced Benin and Ivory Coast just before the WAFCON was postponed. And I feel like in as much as we lost both games, the Benin game and the Ivory Coast game, I feel like that time has given Beldin time to look at what is wrong with the team and where they need to work on the team. And if you look at the team, she keeps changing the team. Even though the team is a little bit solid, we see she's trying to bring in new people, and then when the person doesn't work out according to her lineup, she changes it. And I feel like in as much as sometimes we want to criticize her, she's really doing good, because at the end of the day, it's results and how the team is performing. And I think he has said it, I think the female team is going to be one of the team that's going to make it to the World Cup faster than the male team, because we are seeing the things she's trying to do. And the fact that Beldin is coaching a team in the Women Premier League, it means she sees, because she'll meet opponents each and every time, and that's why she gets to pick the best of the best in building her team. Yeah.
Now, a lot of people have talked about, we've got some key players who play internationally that are not in the squad. Coach Belden has received a lot of backlash. The likes of Corazon, she has been dropped. But I believe the coach knows best. To you, Innocent Potiso, what do you think in this such opportunity of playing Australia in this FIFA series? Do you think that we needed some of the key players who play internationally? Wanasemaga jina tajika, majina tajika. Well, I was talking about earlier about the numbers with the Australian women's national team. Yeah. Samantha Kerr, who has 74 goals. For Kenya, I don't think anyone there has more than 10 goals for country. So we can see the levels. And for Coach Belden Ondemba, who has been under fire ever since she put out that squad, leaving the likes of, as you said, Aziz Sanz, she's the former captain of Harambee Stars, that's Corazon Aquino. And something that many people don't know, I had the pleasure of training with her while I was playing for Nairobi City Stars. And well, the likes of also Gentry Shikangwa. So she needs to justify her squad selection, leaving out the others. So she needs to give a good account of this squad that she has selected. And if they play to her instructions, then well and good, she'll be justified and vindicated. Just to add on, I feel like in as much as people are trying to criticize her, we always say there is a system of play that the coach works in. The system might favor you and the system might not favor you. Okay. So I don't think why people might be going criticizing the coach. Yeah. A very good friend of mine, friend Arocho, says you give the coach time, then we can talk after the results, all right? Right now I'm being informed that one of my colleagues, Lucky Heriano, yuko hapa Nyayo Stadium live, and of course he is with the fans. Wacha tusikie what are the expectations, wanatarajia nini when the Harambee Starlets are playing the Matildas. So to you, Lucky Heriano. Bila shaka yote tupo site jamani, tunaipiga kama kalambwana ndani ya uchanja wa Nyayo ambapo shughuli pevu endelea. Tutazungumzia mechi babu kubwa, finali za msururu wa FIFA, mechi ambayo tunatarajia chini ya dakika chache zijazo. Harambee Stars warembo wale vipusa wa Kenya wakipiga dhidi ya mwana Australia, warembo kutoka kule Australia, mechi za msururu wa FIFA. Awali vijana wa timu ya Malawi wameweza kupigwa mabao 3-2 na warembo kutoka kule India. Kama kawaida leo nikiwa Nyayo, niko na mashabiki ambao wanafanya kutega maana wao, watuambie tu hisia zao ni gani, ni mambo gani ambayo mambo yapi ambayo wanatarajia na kwa nini umekuja hapa. Maana ukiangalia kama piga picha yangu inavyokuonyesha, utaangalia mashabiki wamefika ajabu. Ukiangalia kwa kushoto kuna mashabiki kibao, upande huu mwingine utaona mashabiki ambao wamekuja kutizama mechi mbalimbali. Kwa hivyo wamekuja kuangalia, kushabikia timu ya taifa ya Harambee Stars. Kwa hivyo tunapata maoni mbalimbali. Nitakuwa naanza shabiki mmoja hapa, atuambie jina lake ni nani, yuko hapa kwa sababu gani, amekuja kufanya nini. Karibu sana ndani ya TV47, tuambie jina lako ni nani na leo unatarajia nini rafiki yangu. Nakufikia. Asante sana, mimi naitwa Brighton Shikanga. Nashabikia timu yetu ya Harambee Stars. Na watakia kila laheri katika hii mechi ya leo. Na nina imani tunaenda kushinda 2-0. Una imani na kikosi cha Harambee Stars? Na imani kabisa. 100% sure. Wewe ni mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa hapa Lang'ata. Lang'ata ndio. Asante. Wewe mkazi wa Lang'ata, amekuja kutushabikia Harambee Stars. Mwanadada yuko hapa, angalau pia warembo wanapiga leo. Jina lako nani mwanadada? Nimeona umepiga rangi bendera, unasemaje? Kwa majina mimi naitwa Lydia Chamtai. Nimevaa jezi ya Kenya na support Kenya, wanadada wetu. Wao walicheza vizuri juzi na natumaini leo ya kwamba watacheza vizuri zaidi ya hiyo siku. Tunatarajia ushindi peke yake. Labda ungependa kuambiaje mashabiki ambao wako nyumbani wakitazama ndani ya TV47? Ungependa kuambiaje? Maana kuna utamu hapa uwanjani Nyayo. Kwa kweli kuna utamu uwanjani. Mashabiki wote ambao wako nyumbani na waambia kwamba wafungue TV47 na kupata kushabikia timu yetu ya Kenya. Asante sana. Hiyo ni maoni ya mashabiki ambao wako ndani ya uwanja wa Nyayo wakienda kupata utamu. Pia utakuwa unapata kauli ya wana Arsenal ambao naona wamepiga pamba ya Arsenal. Pia watueleze matarajio yao ni gani, wamekuja katika uwanja wa Nyayo. Leo utarajia nini rafiki yangu, hata na majina? Anaitwa Kilina Atonya. Nimekuja Nyayo Stadium kuona mpira wa Australia versus Kenya. Na kama kawaida najua Kenya itafanya maneno. Tumejipanga, kwa hivyo naelewa kocha amejitahidi vilivyo hivi tuweza kufanya mambo jinsi inavyostahili. Leo unasema hamna Australia anakula ngapi? Hamna tunapiga ngapi Australia? Tunapiga hivi 3 nunge. 3-0. Mtoto wa kike yuko hapa, mrembo. Unaitwa nani kwa faida ya mtazamaji? Naitwa Betty Martha. Martha nani? Betty.
Wewe shabiki wa timu gani? Naona umepiga pamba ya Chelsea, lakini leo tuko Australia na Harambee Stars. Uko wapi? Niko Australia. Australia. Unashabikia Australia? Alafu pale nyuma naona usalama iko salama. Asanta. Mambo sambamba kabisa. Mtazamaji ndani ya Radio TV 47. Angalia msalama, angalia mazingira, mandhari, mashabiki walipofika, wamekuja kutazama mechi, warembo wa Stars wakipiga na warembo wa Australia. Niko na bingwa wa Chelsea hapa. Shabiki wa Chelsea, jina lako ni nani na leo unatarajia nini rafiki yangu? Anza tu kwa majina rafiki yangu. Kwa majina naitwa Brian Samia. Leo tunatarajia Harambee Stars kuperform vizuri kabisa. Hata kama ni wazungu leo watakipata, lazima tushinde. Leo lazima Stars washinde. Kabisa. Wewe ni mkazi wa wapi? Rongai. Wewe ni mkazi wa Ronga. Ameingia mtaa, amekuja kujibamba kuweza kutizama. Kwa hivyo anakuja rafiki yangu tuweze kupata maoni mengine ya watazamaji ambao tayari wamefika katika uwanja wa Nyayo. Kuna mashabiki wengine ambao tayari naona wameshafika hapa kuja kutazama mechi, na naamini kwamba wana maoni tofauti mtazamaji ndani ya TV 47. Nisikie maoni ya ndugu yangu amepiga madigaga ambaye anatazama mechi. Jina ni nani na uko hapa kwa sababu gani rafiki yangu? Jina ni Taita Solima, nimeko hapa hivi kuna mpira ya Kenya na Australia. Unashabikia timu gani? Kenya obvious. Kenya. Yeah. Unasema Australia atakula ngapi? 2-1. Ubashiri wake ametoa kwamba atapiga mtu 2-1. Mtoto wa kike hapa amepiga pamba. Angalia pamba imekubali. Pamba safi. Angalia anasema kwamba yuko ndani ya Harambee Stars. Unashabikia timu gani? Jina lako ni nani? Jina langu ni Teresa Achieng. Na niko hapa kwa sababu ya Kenya na tutashinda. Unasema leo tunapiga ngapi? Tunabeba kikombe. Tunabeba kikombe? 3 bila. 3 bila. Mtoto wa kike hapa. Angalia mashabiki. Ndio huyu msemaji wa angalia kutokana kupata maoni mbalimbali. Lakini hapa angalia watoto wa kike wameng'ara. Naweza kusikia shabiki. Jina lako ni nani rafiki yangu? Karibu sana ndani ya TV 47. Uko hapa kwa sababu gani na jina lako ni nani? Mimi naitwa Bernard Wekesa. Mzaliwa hapa Kenya. Mkazi wa wapi hapa Nairobi? Hapa hii Nairobi Lang'ata hii. Lang'ata. Leo unashabikia timu gani? Kenya. Unasema sana anakula ngapi? 2 bila. Mtungi. Kwa hakika mtazamaji, maoni mbalimbali wa Kenya wanaamini kwamba Harambee Stars atakuwa na tamba. Ona mzungudo. Aize. Ona mambo. Hali halisi. Kuna shabiki hapa. Nipate maoni yake msikilizaji wangu, mtazamaji, uweze kupata maoni mbalimbali kuhusu mechi ya leo. Kuna shabiki hapa, atuambie jina lake ni nani na anashabikia timu gani. Anza na jina rafiki yangu. Jina langu ni Collins McRae, nashabikia Kenya. Niko na matumaini sana leo. Umetoka pande gani? Umetoka upande wa Umoja, home ni Kakamega. Umoja. Shabiki kutoka Umo anasema kwamba yuko ndani ya TV 47. Tupate mrembo hapa. Naona mrembo. Wanasema Tidi umwana indumbu yanza mundara kukada mundara kupanga mundara kufwaba. Leo unashabiki ngoja baba. Unashabiki munange nguhevindo numisa kubesimu munange nguhevindo. Asante. Maoni mbalimbali mtazamaji, ndio utamu wake. Mambo si mabaya sana. Tunazidi kupata maoni mbalimbali kuhusu watazamaji, mashabiki ambao wamefika TV 47. Na niko na warembo hapa. Wako hapa wamekuja kutazama. Ngoja. Nasema Harambee Stars Harambee Stars Harambee Stars. Asante. Sawa. Inaitwa wanaitwa Uwezo Soka Academy. Uwezo Soka Academy ni mkubwa. Asante sana. Kuna mashabiki. Kuna mshabiki hapa. Karibu sana ndani ya TV 47. Welcome to TV 47. Yes. What is your name? Anik. Look at the camera. What's your name? Anik. Today you are here in Nyayo Stadium. Which team are you supporting? Kenya, of course. Kenya. Asante. Ndio utamu wake, shabiki wa Kenya. Asante kwamba ipo ndani. Upande huu pia
Karibu sana ndani ya TV47. Tuanze na jina, unaitwa nani? Naitwa Winnie. Winnie? Yes. Kutoka wapi? Kutoka Rongai. Kutoka Rongai. Yes. Unasema leo kunyuma Harambee Starlets. Harambee Starlets Australia, we are coming for you. Tunawapiga ngapi? 3-1. 3-1. Yes. Wewe unasemaje rafiki yangu? Mimi naitwa Daniel Katumbo. Kutoka wapi? Nimetoka Mlolongo. Mlolongo? Yeah. Unasema leo Harambee Starlets wanakula ngapi? Leo lazima Australia wakule kitu hawa. Tunapiga leo. Ala. 3-1. Asanta. Ni baadhi ya maoni ambayo tutapata kutoka mashabiki mbalimbali, wanaleta raha ndani ya uwanja wa Kasarani au uwanja wa Chayo. Ndio utamu. Niko na mashabiki wa Chingwe. Mashabiki wa Chingwe. Tunaona mashabiki wa Chingwe. Watuambie baada jana Tusker kumshika Gor Mahia, mnasemaje baba? Kwangu ilikuwa furaha kubwa sana. Tusker alifanya kazi yake. Alijua akicheza na Gor hapa Kasarani, mambo yataenda soko mnege. Wakampeleka kule Waguru. Sasa win ya Tusker, mimi kama FC ndo niliwin hiyo game. Juu saa hizi point ni 2. Leo tuko hapa Australia na Starlets, uko upande gani? Kawaida mimi ni Mkenya. Mkenya imara daima. Sasa hivi Harambee Starlets, ukiangalia timu yetu iko imara kabisa. Fasil siku hizi alikuwa anacheza midfield, siku hizi yako wing. Ukiangalia Adam Mwanalima amerudi midfield. Ball inapigwa tu Kispania. Sasa hapa hivi Australia wanakula 2-0. 2-0 mwana. Asante rafiki yangu kuweza kupata maoni mbalimbali ya mashabiki ambao wako ndani ya TV47 ambao wanazidi kutoa maoni mbalimbali, maoni kuhusiana na mechi ya leo Australia dhidi ya Harambee Starlets. Naona mashabiki wamekaa, japo wamesononeka, sindi kwa nini wamesononeka, lakini naona kuna mzee wangu hapa. Utuambie matarajio yako ni yapi Harambee Starlets dhidi ya Australia ndani ya TV47. Anza na jina lako rafiki yangu. Kwa majina naitwa Cruz. Yeah. Shabiki wa timu gani? Harambee Starlets, hiyo kawaida. Kawaida hiyo. Hamna Australia anakula ngapi? Tunakula 1-0 tu. 1-0. Hafiki. Unasemaje bosi wangu? Kabisa hivyo. Jina kwa jina kwanza kwa mtazamaji. Match cool. Tunawapiga ngapi? 2-2. Asante. Mtoto wa kike pia angalau gender balance. Mtoto wa kike hapa. Tuambie angalau jina lake ni nani? Yuko uchanja wa Nyayo, anashabikia timu gani? Karibu sana mama ndani ya TV47. Anza na jina na tuambie unashabikia timu gani? Naitwa Eunice Masharia. Kawaida niko hapa because of Harambee Starlets. Yes. Tunawafunga ngapi? Hapo ni 2-1. Yes. Asanta, anasema 2-1 kwa faida ya mwana Harambee Starlets kumtazamaji ndani ya TV47. Unasema hapa kuna kitu. Pia kuna shabiki mwingine hapa anasema kwamba ana maoni kuhusiana timu yetu. Jina lako ni nani rafiki yangu? Jina langu ni Masese Brian. Mimi ni shabiki sugu wa Harambee Starlets. Yeah. Tulimpiga ine kama tunamuua. Leo Australia anakula ngapi? 2 bure, 2 kabisa. Tunawapiga 2 bure. Ikatokea katupiga. Iwezekani hapa nyumbani. Tuko nyumbani. Asanta. Asante kwa mchezo kwao utuzwa na vile utuzwa. Tuweze kuona maoni mbalimbali ya wasikilizaji na watazamaji upande huu ambao wamepiga pamba ya Trinity. Warembo hapa kutoka Trinity Starlets wameko ndani ya TV47. Wanasema wako ndani ya TV47. Tuweze kupata maoni ya warembo kutoka maoni mbalimbali kabla ya kwenda kuona. Nianze na mrembo hapa. Mrembo, mambo vipi? Tuko live ndani ya TV47. Mambo vipi? Poa sana. Unaitwa nani? Ruth Masiga. Uko ndani ya uchanja wa Nyayo. Umekuja kushabikia timu gani? Harambee Starlets. Tunapiga dhidi ya Australia muda mfupi ujao. Matarajio yako ni gani? Mimi nina imani tutashinda. Asante. Huyo ni mchezaji wa Trinity Starlets, anasema kwamba wana imani kwamba wataweza kushinda. Nani mwingine atakuwa? Kuna mrembo hapa amevaa Madigaga. Mambo vipi? Freshi. Unaitwa nani? Naitwa Shalin Njeri Shanka. Shalin Njeri Shaka. Shabiki wa timu gani? Shabiki wa Harambee Starlets. Leo unasemaje? Hamna Australia atakula ngapi? Tutashinda leo. Ngapi? 2-0. Asante. Anasema kwamba tutapiga mtu mabao 2-0. Nazidi kupiga gumzo na mashabiki. Asante kochare Sylvester mwenyewe na kuona rafiki yangu upande ule mwingine mambo si mabaya sana mtazamaji, ndio shughuli inapigwa, shughuli safi. Asante sana mpiga picha na mnasapiti wangu mzee mambo bolulu anakisha kwamba mambo si mabaya sana. Niweze kupata maoni ya mtoto wa kike hapa. Karibu sana mrembo, karibu sana ndani ya TV47. Angalau salimia mashabiki, kwa salimu tu mashabiki, anakataa kusalimia mashabiki.
anakataa. Guruganga. Guruganga. Kuna shabiki mwingine hapa, atuambie jina lake ni nani? Leo uko hapa kwa nini? Kwa majina naitwa Coach Ruth kutoka Naivasha. Nimetoka all the way from Naivasha. Naivasha? Yeah. Timu inaitwaje? Naitwa Tafa Football Club. Tafa Football Club. Tafa? Yeah. Tafa Tafa! Tafa Tafa! Ni utamu wake. Tunazidi kupiga gumzo na matazamaji na mashabiki mbalimbali ambao wanaleta utamu ndani ya uwanja wa Nyayo. Angalia mtazamaji, mazingira, hali ilivyo, mdhungude napigwa, watu wanakula ridho na wana enjoy football. Kuna mandevu. Naona kuna mandevu hapa. Nisikie maoni ya mandevu. Naona mandevu wako hapa. Karibu sana mandevu ndani ya TV47. Tuambie tu unahisi namna gani ndani ya uchanja wa Nyayo? Na feel fit. I think hata ukiangalia for the first time mafans wametokea wengi sana kusupport Harambee Starlets. Yeah, for the first time I don't think washa experience crowd kama hii. Kwa hivyo unasema uongozi wa Hussein Mohamed umeleta mambo mapya ndani ya uwanja. Angalau kuna nafuu, angalau sio kama kitambo. Asante. Naona kuna mrembo hapa anajificha. Si mrembo, ndugu yangu hapa ndani ya TV47. Pia tumepata maoni yako leo kwa uwanjani, unatarajia nini rafiki yangu? Tumefurahia sana leo, tuna hope Kenya itawin. Na tukipigwa hatuwezi pigwa. Unasema haiwezekani? Watake wasitake wanapigwa. Wanapigwa, lazima waende kwa Australia wakuwa wamepigwa. Alafu kuna mrembo hapa, maana watoto wa kike wanacheza, pia tusipate sauti ya mrembo. Mrembo, mambo vipi? Angalau kwa faida ya mtazamaji. Ameingiza baridi. Nakwambia ndio hali ilivyo, ndio utamu. Twende pale chini tuweze kumalizia. Maanake mambo si mabaya sana. Naona mashabiki wamefika, wanapiga mdhungudo, wengine wanapata kauli mbalimbali, tuweze kusikia maoni yao ni yapi, maanake mambo ni mazuri tena sana. Angalia sasa pale hapa tunaingia kwenye topo zima ambalo linaleta seke. Ndio utamu wake. Harambee Starlets. Asante sana. Asante sana. Mtazamaji, ndio hali halisi. Tumekupatia taswira jinsi mashabiki wanavyofeel, wamekuja kujibamba kiwanjani. Imekuwa tamu, inapendeza. Saa 11:30 mechi babu kubwa Australia na Starlets itakuwa inapigwa ndani ya TV47. Kutoka kwako la Keriano studioni. Angalia mambo bana. Waliua. I'm Gotela Macy. Welcome to TV40. A story near to, and I can feel the energy live at the Nyayo National Stadium. The fans have turned out in large numbers. Energy manze ikoju, I can see them, the flags. They are very ready for Harambee Starlets. They say Harambee Starlets are our pride. Hapa ndani live your studio, we want to take you in depth, step by step with this team, because remember it's the finals of the Women FIFA Series 2026, and we are glad as TV47 to be the official media partners and bring
we will be bringing you the match live on your TV screens if you're right at home. And of course, if you're within the CBD, if you're within Mombasa Road, if you're within Nairobi West, regular tickets only 100 shillings. Remember, the match is starting on at 5:30 East African time. Now check Innocent Mutiso. I think that the entertainment is massive at the Nyayo National Stadium. I can see people with their small flags. Wala wamechorwa also. Miss Selina aniambia natamani angekuwa hapo nje tupige miondoko kidogo kidogo. But let's talk about Harambee Starlets. We are back to Harambee Starlets. Before we talk about the Matildas, wacha tuonge sisi kama wenyeji. We are home, we are the host, and we believe that our girls will give us good results, all right? Because a lot of people believe that Harambee Starlets will be the first team to take us to the World Cup. Remember, Junior Starlets took us to the World Cup under 17, and I'm glad seeing some players from the under 17 are the senior team, the likes of Marion Serenge, who did a fantastic job, and she was privileged to play last Saturday as a super sub. Let's start with you, Mutiso. How do you feel about Coach Belding bringing in experience plus the fresh blood, the likes? If you have somebody like Dogo there as the captain, if you have Marion Serenge, Nujo experience na nguvu mpya kwa Harambee Starlets. Well, as you were talking earlier about the squad and the players who are left out who have experience, the likes of Corazon Aquino and the likes of Jedrick Shikangwa, of which we were all perturbed, or if I may say